Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kanyang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Kahit palagan, kahit tayo lang, kahit pa sa mapatpat, lagi-laging sasagad. Yung tapang nasa dugo, kaya laging papalag. Dami mong nagbabalak, kaso di natatalag. Di kami mapalubog, lalo pang hinahangat. Dami pang hinahangat, pero di naaatat. Dami pang ipapanalong laban sa hinaharap. 4 na taon na nananalo, kung di pa sapat, lalo pang ibabakan na Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan magparating, palaban kahit sandali, hindi umatras. Lalo na magkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kanyang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Kahit palagan, kahit tayo lang, para sa bayan, di ba pauling? Karangalan nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi. Para sa bayan, di ba pauling? Karangalan nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi.
I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? No. Without this competition, I would have never met Dexter or dreamed of reaching for the stars. Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. One spark is all it takes to ignite the stars! The highly anticipated M6 tournament is just around the corner. As our talented representatives gear up for battle, the question on everyone's mind is, will the Philippines claim victory once again? With their unstoppable force and unmatched skills, anything is possible. Stay tuned as we bring you all the action and excitement. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipinong bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit palagan, kahit tayo lang. Started from the bottom, ngayon nasa big, nasa top. Pero yung mata nagmamasid sa mapa, kailangan ng backup sa mid. Dali-dali namang tatawid palag, simulan na yung laban, sinong unahin? Malamang sa malamang pipitasin yung malakas yung damage. 1, 2, 3, 4, 5, savage. Watch out! Pagkatapos nun ipapush yung tore. Legendary mga team play, sinisigaw na nag-adlay. Panoorin mo sa replay, ilabas sa mga highlights. Karangal na paramihin para sa bayan, nakasanayan na katunayan natin. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit palagan, kahit tayo lang. Kahit
pa sa mapatpat, lagi-laging sasagad. Yung tapang nasa dugo, kaya laging papalag. Dami mong nagbabalak, kaso di natatalag. Di kami makalubog, lalo pang hinahangad. Dami pang hinahangad, pero di naatat. Dami pang ipapanalong laban sa inaharap. 4 na taon na nananalo, kung di pa sapat. Lalo pang ibabakan na Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit sa makarating, palaban kahit sandali, hindi umatras. Lalo na magkausapang galing, walang larong bumupay larating. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kanyang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Tayo talagan kahit tayo lang, para sa bayan, di ba pauling. Karangalan nasasama pa uwi, dedikado pa nung di magbabaging. Pag nanalo lalo kung nagbabawi, para sa bayan, di ba pauling. Karangalan nasasama pa uwi, dedikado pa nung di magbabaging. Pag nanalo lalo kung nagbabawi.
I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? How far will they get Without this time? competition, Guess we'll have to I would have never met Dexter or dreamed of reaching for the stars. Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. One spark is all it takes to ignite the stars! The highly anticipated M6 tournament is just around the corner. As our talented representatives gear up for battle, the question on everyone's mind is, will the Philippines claim victory once again? With their unstoppable force and unmatched skills, anything is possible. Stay tuned as we bring you all the action and excitement. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipinong bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit talagaan, kahit tayo lang. Started from the bottom, ngayon nasa big, nasa top. Pero yung mata nagmamasid sa map, baka kailangan ng backup sa mid. Dali-dali namang tatawid palag, simulan na yung laban, sinong unahin? Malamang sa malamang pipitasin yung malakas yung damage. 1, 2, 3, 4, 5, savage. White out pagkatapos nang ipapush yung tore. Legendary mga teamplay, sinisigaw na nag-adlay. Panoorin mo sa replay, ilabas sa mga highlights. Karangal na paramihin para sa bayan, nakasanayan na patunayan natin. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit palagan, kahit tayo lang. Kahit
pa sa mapatpat, lagi-laging sasagad. Yung tapang nasa dugo, kaya laging papalag. Dami mong nagbabalak, kaso di natatalak. Di kami makalupog, lalo pang hinahangad. Dami pang hinahangad, pero di naaatat. Dami pang ipapanalong laban sa hinaharap. 4 na taon na nananalo, kung di pa sapat, lalo pang ibabakan na Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating, palaban kahit sandali, hindi umatras. Lalo na magkausapang galing, malarong bumupay laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Tatalagan kahit tayo lang, para sa bayan, di pa pauling. Karangalan nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi. Para sa bayan, di pa pauling. Karangalan nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi.
Magandang umaga sa ating lahat and welcome to the M6 World Championship Knockout Stage. This is the continuation para sa lower bracket at para malaman na natin kung sino ang ating unang grand finalist. My name is Hans Galeria and joining with me right here is the panel. Of course, you have Rockart, Womi, and Athena. Sila ang magiging casters nyo for later. And us, we're just gonna be right over here kasi marami tayong masasaksihan na laban ngayong araw. And for sure, we are about to find out kung sino ang unang finalist. I'm manifesting something, but you know, I don't want to keep my hopes up just yet. So maya-maya na lang siguro ako magsasalita. Yes. Actually, I don't want to jinx it, but you know what I mean. You know what I mean. Ikaw, okay, gets. Feel ko gets naman nila at some point. But yes, in terms of everything that is about to happen, guys, ang daming nangyari kahapon. In fact, yesterday was the start of the lower bracket runs ng sobrang daming mga teams at nagkatanggalan na nga tayo. Mamaya makikita nyo yung jeep. May mga nakasabit namin. You can probably talk to me about what happened yesterday. Just to give us a recap of what's happened. Yeah, beep beep ang sabi ng jeep. Okay. May mga buhaba na. Oo. Meron nga. Yeah. And it's tough, you know, like for Malaysia at some point parang iniisip natin ang patuloy-tuloy kung papaano ba yung magiging atake ng Malaysia. Kasi again, Team Vamos, they were regarded as the hometown heroes na parang dapat sila yung nandun eh. And then all of a sudden, Kid Bomba just went Napakaway, napakaway. Napakaway na, bossing. Bye-bye. Sabi niya kasi for sure. Okay, nung tinanong siya kung ano yung prediction niya, although 3-0 ang kanyang unang sinabi na prediction sa score, pero pinatunayan pa rin nila na they're here to stay talaga. Oy, at least isa sa mga pinaka-ayaw mangyari ng Malaysia, hindi na mangyari. Ano? Yung Malaysia versus Malaysia. Totoo naman. Okay, mission accomplished! Part of the plane. Grabe naman kahapon, meron. Sabi ni Mami kahapon, mga kasalanan daw nila din. Pero ngayon naman ay silver lining ang nakita ni Rockart doon. Legit. Kasi ano naman eh, di ba? Kung nasa ano na yung isa, may choice sila ngayon kung gusto nila mag-bus or plane. Well, depende na. Yep. Iya mo na nga yun. Ano naman na sila eh. Tingnan na lang natin tong brackets para magkaalaman kung ano ba ang ganap. So ayun, gaya ng nabanggit ni Rockart, meron nang nagsiuwian dito sa ating top 8. That was NIP Flash and Team Vamos. Tuloy-tuloy pa rin naman ang arangkada ng 6 nating natitirang teams. That's RQ, SRG, Falcon, Team Spirit, TLID at nandun may kinang-kinang pa sa may pinaka-itaas. And I'm telling you, that's the Philippines right there. Oo, malapit na. No, mamaya magtatapat. Last series natin. Last Tonight, series. ang Fanatic Onyx Philippines at TLID. Siyempre, magkalma-kalma muna tayo dito. Yes. Mahirap naman kung umagang-umaga pa lang ay ginijinx na natin. Malas daw yun eh. Oo, huwag malas yung babatiin muna. Pero so far nakita natin isang country na lang region ang may natitirang may 2 pa sa ngayon na representative habang tayo ay kahit isa yan, lumilipad-lipad sa taas eh. Tama. Legit, yan ang mahalaga, di ba? Kita mo ang lahat. May nagdala ba ng mani sa talent room? Mani. Malas daw Mani. yun eh. Wala. Malas daw yun. Wala. Wala walang magdadala ng ano sa talent room. Promise, pag-uusapan natin yung mamaya. Ito ang matches ngayon. Falcon kontra sa Team Spirit, laglagan. RRQ kontra sa SRG, laglagan din. And then Fanatic Onyx Philippines kontra sa Team Liquid Indonesia, ang pwesto para sa unang grand final spot. Ano bang inaabangan nyo dito na match out of the 3? Well, sa tingin ko, iisa lang naman talaga ang sagot dito. Okay. It would be the last series. Pero syempre, hindi naman na magpapatalo basta-basta yung first 2 series natin. Personally speaking, kung walang Filipino game dito, pakiramdam ko RRQ and SRG could be the star match of this entire day. Ay, true. I agree. So unpredictable yung mga mangyayari dito sa first 2 matches, pero yung pangatlo, alam na natin. May feeling na ako. Parang alam na natin kung ano yung mangyayari. Alam na natin kung ano yung magiging experience nila. Yeah. So sa ngayon, obviously, naranasan din naman natin. May experience din naman natin. Ang saya ng gaming sa totoong buhay. Kasi guys, never nating hindi pwedeng banggitin to kasi someday, magkikita din tayo. Yes. Ang totoong buhay ay magsasama na sa gaming and esports district ng Kidia, the world's first experience kung saan ang gaming meets reality, and of course, communities will be coming together. And
it's a real city. So in case nagtataka kayo, totoong syudad yan. Oo. It's a beautiful place, man. Again, Tokidia, maraming salamat po for making it happen as well. Pero hindi lang yun yung pupuntahan natin. You also have a lot of challenges to do, right? Marami talaga mga challenges, Hans, dahil pwede nyo nang panoorin ang official M6PH music video, Pinas Pinakamalakas, now available on the official MLBB social media pages. Sumali na rin kayo sa official music video challenge natin. I-record nyo lang ang sarili nyo na nagre-react sa video at i-share nyo ang gamit ng hashtags na MLBBM6 at hashtag Pinas Pinakamalakas. Maari kayo manalo ng ROG phone, headphones o M6 exclusive merch. Kaya sali na. Ang lupit nito ni Athena. Sumasayaw na habang nagano tayo. Nag-warm up na. Ayun. Gaano Syempre, katagal yun? Gustong-gusto ko yan na minememorize talaga sa hinabahaba ng araw natin. Pero syempre, hindi lang naman yan. We could earn rewards by watching the M6 on the official TikTok MPL Philippines channel. Just complete the given task and link your MLBB account to your TikTok and you've got a chance to receive in-game rewards. So make sure guys na mag-watch kayo every playoffs or every knockouts every day dito sa M6 or MPL Philippines page din sa TikTok. Kasi ako, nasubukan ko na yung in-game rewards na yan. Ay, wow! Merong mga dias din. Tama ako guys. Kasi may chess yan eh. Parang like you have to watch a minimum of 30 minutes or so. May iba't iba siyang levels. Oh, diba? Sinusmurf mo kami, ah. Sana may levels. Madaya. Sinusmurf mo kami. Pero okay lang. At least proven and tested. Yes. Kasi baka sabihin nyo, uy, wala naman yun. Wala namang ano Legit dyan. ang Eh, yun, may TikTok drops dice natin. wala, di ba? Sure yan. Legit yan. Nakuha ni Athena at pwedeng-pwede nyo ring makuha. But so far, what we're trying to get to is Myanmar carrying the pride Ayun na na nga. sinimulan na from before right here at M6. Kita mo, ang daming 4th, 2nd, 5th, 6th, 7th, 8th, ang daming numbers. Pero they want to get that number 1 and hopefully, para sa kanila, gusto nila makuha yan ngayon. Parang matapos nila makuha yung rock bottom, rock heart, no? Parang bumalik na rin naman to form. From 7 to 8, ngayon nasa within top 6 na sila, Rock G. I think they're getting closer and closer to the dream. Pero sabi nga nila, di ba, dun sa mga interview nila, try nilang higitan pa yung nagawa ng Burmese Goods para sa country nila, especially for the region. To actually bring back the glory, 'di ba, sa Myanmar in their early M series nga na naging run. Pero kasi habang tumatagal at habang dumadami M series natin, mas lalong gumagaling din yung bawat region sa paglalaro ng MLBB. Lalo na ang Pilipinas, syempre. Banggitin ko lang din yung sa dulo. Gusto ko lang sabihin, parang yung missing number is 1 tsaka 3. Ay, diba? so sabi, Wait lang. Parang, Teka. hindi ko alam. Hindi ko alam. Sinasabi ko lang. Pwede sila sa 3. Pero alam mo yun, yung 1 kasi medyo taken na siya, unfortunately. So, wala, okay din naman, di ba? Para makompleto nila. Sayang naman kasi nandun na rin naman sila. But yes, this is the first time na sumalang ang sobrang daming mga Falcon Esports players. Most of them, I think we've seen a lot of them back in MSC already. Pero yeah, they weren't really having a lot of experience back then. Pero what do you think was the change between Falcon Esports nung MSC and now that they're actually here in M6? I think they just needed to warm up to Coach RC, no? That's what it feels like. He's one of the biggest changes na syempre simula pa lang agad, you don't expect to be world champion pagkapasok niya. Pero lo and behold, look at them now. Literally, kinakatakutan ng halos lahat ng team din as well, aside from obviously yung sa Fnatic Onyx Philippines. These are the literal dark horses. Kasi ang daming teams na sasabihin kami dark horse. No, I feel like Falcons, Team Spirit, we'll talk later. Pero Falcons talaga. Agree naman. Yeah, and I like that he mentioned the concept of dark horses. Kasi before the start of M6, right, it was either Team Spirit or Falcon Esports. During the Swiss stage, parang yun lagi. Sino ba talaga ang tunay na dark horses para sa inyo? Ayan, I wanna know. Actually, gusto ko yun na magkaroon tayo ng definition talaga kung ano yung dark horse versus an underdog. Napaglilito rin kasi ng mga tao yan. That's true. And to be honest, I do agree with Rockhart na Falcon talaga, for me, ayan, ang dark horse talaga na tinagurian ngayon for M6. Mas lalo kasing nare-reveal kung sino yung mga ganyan pagdating sa mga moniker title. Lalo pag ganito, top 6 na lang yung natitira. So, mas nare-reveal na, ay, oo nga, no, parang na Swiss stage, sila na nga yung tumatalo sa ganitong team. Diba? Well, for me, Hans, medyo mas simpleng sagot. Okay. I would say Falcon Esports. I agree with Rockhart. Medyo naging
I would say in Team Spirit, may palag naman sila. But Yeah. the true underdogs or rather the true dark horse here would be Falcon Esports. Mainly because sila lang yung team na nagpadala ng 5 games para sa Fnatic Onyx. And nobody expected that. So pakiramdam ko ay kung magbibigay kayo ng hula dito, Falcon Esports is the way to go. You know, we were here during that time, tapos iniisip talaga natin, as in, kabado malala din tayo noon. May tulog kasi. Oo. Parang naramdaman natin na nagkaroon ng I tulog. love it. Sana all, no? Di ba? Instead of game 5, nga sana all. Pero okay lang. Walang problema. Kasi if we're talking about Falcon Esports, parang they've stated themselves as the dark horse kasi that's what a lot of people are already saying. So, for the first time in a while, we can consider Team Spirit as the underdog, which we don't usually say. Yep. Diba? Parang bibihira natin siya sabihin at some point. Kumbaga, kung may dark horse ranking, sila yung literal na ano eh. May darker horse. Okay. I do get the idea. Sila lang yung dark bird. Pwede. Pwede naman. Pwede. Good Pwede. morning sa'yo, Raka. Salamat. Good morning sa'yo. Parang mahirap nagisingin ka ng ganito kaaga. Oh, wag, please. Wag ako sige ito ka. Pero Pero, it's fun. sige. Para sa M6 gagawin. Yeah, it's true. I would do it as well. Prime And time in naman addition, yan eh. Prime time oo, naman yan. Prime time naman niya. Tama. Sabi nila. Prime time naman niya ngayon. Kasi nga, ayun. Pero tayo din. Yan. And in continuation, good pun. I really do think na Team Spirit has had a lot of experiences in M5, pero si Hiko yung superstar for them right now. Compared to all of the others, right? You have Kid Bomba na, of course, very flashy and explosive and all of that. But what makes Hiko so strong in this M6? I would say microplays in general. Isa siya sa mga, yung masasabi nating bata na magaling pumindot. And usually naman yun yung mga nakikita natin pagka may mga rising stars eh. So sa tingin ko, konting taktak pa ng macro, this guy could be a potential franchise player for Team Spirit. And I'm glad that we're mentioning him right now because he's going up against a rising star as well, Benny. Athena, you probably casted some of his games too. What makes Benny so strong with the Bruno and the Granger na nakikita natin mula sa kanya? Kasi he's one of the few players na even before maging meta si Bruno, 'di ba? Isa na talaga sa comfort hero niya. So, just imagine nung naibalik to and currently sa M6 pa nangyayari, 'di ba? So, what makes him more advantageous na nga lang din against Hiko right now is pagdating na nga lang din sa meta, nandun siya on the advantage side. Meanwhile, for Hiko naman in comparison kasi, he's defying odds na nga lang din when it comes to heroes that he shows. Especially yesterday, di ba? Who would have thought na 1-1 yung magiging final pick nila doon? Siguro meron iba sa inyo and congratulations to you guys na nahulaan yun. Pero for me, kahapon kami ni Auntie Anara, iba yung napapredict namin hero but instead, napagana pa rin naman nila and eventually surviving another round here sa ating knockouts. Wumi, I think there was a time na Team Spirit was shaky. Right? And sobrang dalang no mga times na talaga nagiging consistent sila. What are some of the things that, Falcon Esports can maybe do to probably increase their chances of winning this series if, hindi sila or knowing na sila na nga yung nasa mas mataas na chance na manalo? Just limit mistakes. I do feel like Team Spirit, especially kapag frustrated na sila na hindi sila makagawa ng play o hindi sila makahanap ng mga engages, ay magkakamali sila. So if you're Team Falcons, you want to play in a way na hindi ka masyadong papakita ng butas para magkaroon ng mga frustrated na engages ang side ng Team Spirit. And that was, I think, the time, that was something that happened yesterday sa Team Vamos. Yep. Di ba? Parang halos ang tagal nung laban. There was already a time na halos Team Vamos was trying to work their way back up. But I felt like they made too many mistakes already for them to make a comeback in the series, right? Yeah, and I was reading the comment section. People were really sympathetic towards Nets. I feel like he was doing so much in that Sobra. scenario. It was hard. He was hard to be in that guy's shoes, to be honest. Actually, parang magandang reflection din siya sa may mga pilit na plays na unless nakita naman natin, especially siguro marami mag-agree no may Lord na, yung Team Vamos. They could have just gone back muna. Hindi naman natin sinabing wag muna talaga sila sumugod totally. Pero the timing was a bit off na nga lang din for some of the skirmishes na nangyari. Yeah. Oh, I felt like this is also an opportunity for us to showcase kung ano yung mga bagay na yun and
just like what Womi has mentioned, try to lessen those mistakes kasi gaya nung nangyari sa Team Vamos, yun yung crucial na pagkakataon that could really cost you the entire tournament. And now, that's probably one of the few things that they're gonna be talking about with the ping test that is brought to you by ROG. Yan po ang kanilang ginagamit na smartphone to provide their exemplary performances and to showcase what they can do maagang-maaga pa lang. Kung si Rakart siguro medyo galit ng konti na ginising or hindi naman galit, nagtatampo. Etong mga to, men, wala silang choice. Kailangan nilang lumaban sa lower bracket. Saka parang ready naman na yan, especially yung mindset after yesterday's games. Correct. Nung nakita nila na ito na yung reality. Yesterday was the first day na meron ng naglagan sa ating knockout stage. After na makita nila na may mga nag-bow down na, ay parang automatic na yun. Gising ka talaga. Gising ka talaga. Ito, hindi ko alam kung gising na ba si Auntie pero parang kailangan niyang magising. Kung sisilipin natin yung ating ranked guest right over here, nandyan siya mismo. Ay, ang galing, gumanon siya. Tapos nag-appear. Pero yon, so far, yan ang nakikita nyo ngayon. 4 mula sa amin ang bumuboto sa Falcon Esports. It's quite understandable given na nabanggit nga namin dito sa panel na they are regarded as the dark horses. So parang they have a higher chance of winning in our opinion. Pero ayun yung mas mainit Ayun yung mas mainit, Ano? May zero. May Grabe zero. yun, ah. Hindi natin alam kung ano yung ganap. Pero sige, eto na. Simulan na natin to. Coach RC, 2 Filipino import coaches representing the last hope of Myanmar and the final ace of EECA. Team Spirit kontra sa Falcon Esports. One team looking forward to bring glory back to Burma and the other wanting to showcase na hindi mo dapat maliitin ang kanlurang parte ng ating mundo. Rockheart, this is a really good chance for them to be able to showcase kung sino nga ba talaga ang dalawang or the true dark horse. Kasi meron na tayong sinabi dati na laban na ng The Filipino Sniper, di ba? Meron ng ganong laban. Pero ngayon, eto, pag-usapan natin to, ay hindi ko pala makita. Sabi niya, kamusta ba si Coach Bren sa team? Sabi ni Savo, what sets him apart sa ibang mga coaches ay yung kaya niyang mag-cover ng mga foundations. Hindi niya lang ina-explain yung mga bagay. Binibigyan niya talaga kami ng in-detail na explanation. Tapos sabi naman ni Hiko, parang tatay na kasi namin si Coach Bren. Madalas, ang ganap niya ay nagsistay siya or tinutulungan niya talaga ako kapag tournament. Tapos araw-araw sinasabihan niya ako na yung champion mindset dapat meron ako kung gusto ko talaga mag-champion. And you know what? Kung ang resulta lang din sa mga individuality nila or sa mindset nila ang basehan, si Coach Bren, 100% participation dyan for sure. Legit. He has been churning out champions and it shows. Men, sipin mo, M5 parte siya nun. Diba? And then all of a sudden, ngayon, MSC pa lang, kasama niya na tong Team Spirit International Tournament. So I think from the recent 3 tournaments na nagkaroon tayo dito with M6 and the MSC, naging parte siya niyan. At ito yung sinasabi ni Atina kanina na kiniklaim niya. So claim niya na guys kasi baka mawala yan. Sayang naman, bias din yan. Kung hindi nyo makukuha, pwede nyo rin naman i-back. Pero ayun, nawala na. Diba? Baka may nag-claim na yan. Pero going up against Coach Bren is Coach RC. One of
the rising contenders as well pagdating sa coaching. Never really had MPL Philippines experience, pero minsan talaga nag-a-align sa'yo ang mundo and you get an opportunity here in Myanmar. Isa din yung sa reason kung ba't nabanggit ko talaga si Coach RC kanina. We're talking about things that can differentiate itong Falcon Esports, how different they were from before. I feel like nagawa na niya yung trabaho to a degree, na na-integrate niya yung kultura natin and the way that we play and the way that we look at, alam mo yung perspective natin sa MLBB as a Filipino. Feel ko, somewhat, ilang porsyento nun, nasa players na eh. Yes. Diba? And that's why they play so well. That's why they play just like some teams here in the Philippines. Props also to Coach Neo Chao kasi of course siya ang head coach ng team na ito, but we're highly regarding Coach RC just because he is a Filipino import and naita talaga natin yung changes, yung improvement ng Falcon Esports within like 3 to 5 months of time training with all of them. Nabanggit nga nila na halos wala silang pahinga trying to prepare for this moment, and we know the level of threat that they are considering na yun. Nabanggit nga ng ating panel kanina na may tulog kasi talaga na halos kinabahan ang sambayan ng Pilipino when they went up against our very own Fnatic Onyx Philippines. But for team spirit, they already brought one host country team down in Team Vamos yesterday. And knowing that they're playing in Malaysia, this might be a huge thing for them as well. That's right. Actually, if you're talking about that threat level talaga. Mapaliwanag ko lang guys, kaya ganyan yung itsura talaga nung predictions namin. Yung threat level ng Falcon at the back of our heads. What's your command? Sobrang taas. Is Ang gusto ko mang gawin dito, Team Spirit, yung unpredictable. They give us the unpredictability. Kung gusto yung maging tunay na dark horse, beat them in the best of 5. And I think, if they can do that, sila na. Ito, pag nanalo Team Spirit dito, predict ko na sila. Yeah. Predict ko na sila after sa mga series nila. Kasi honestly, ang hirap nung gagawin nila ngayon. And last year, right, they finished, I believe, around 4th place. 4th place last year. Yeah. Kasi they were defeated by, I believe, Blacklist International during that time. Pero ngayon, they're looking forward to replicating that same thing and maybe more. But going up against them was a team that had their best finish at 2nd place back in M2, and they want to go back to that same glory. Pero tingnan mo yung bans, man. 3 or maybe 2 of those heroes are already pinned towards Sunset Lover. Nabanggit din kasi nila dun sa interview that they're really trying to force more mid laners into Sunset Lover kasi ginagamit naman nila yun sa scrim. I wonder what's the mid lane situation looking like here. Actually, I love that you brought up the mid lane kasi nanonood ako kahapon and I was thinking, you know what? Sa magiging laban bukas, kung may atakihin man ang Team Spirit at kung may atakihin man ang Team Falcon or Falcon, The Immortal One chose me to vanquish the shadows that pinaka-shit in plague the this armor, yung world. mid lane talaga yun. So I'm actually super surprised na ang daming mid lane bans dito. PX7 and Sunset Lover. Bruno's open. And Nabanggit Bruno's open nabanggit to ng Fnatic Onyx na ayaw mong buksan yung Bruno para sa Falcon Esports. But interestingly so, the idea for Team Spirit was that, sige, buksan mo lahat yan para at least mamili sila kung ano yung gagamitin nila. They didn't give Falcon or they didn't give the Bruno to Benny. Instead, Zushin ang kinuha nila. They prioritized the hero na dapat ay mapunta para sa kanilang mid laner. But that was a crucial trade. That's sa Hilda and the Bruno. At mabilis ang sagot naman. It seems like both of these teams are getting what they wanted. Actually, walang overthink, bro. Literally, what works, they go for it. What a powerful trio by Falcon. And at the same time, para sa Team Spirit, kita mo, insta-lock. No holds barred. They know what they want coming into this one. Yeah, you're gonna have to close out strong in this one. Knowing na alpha yung kalaban mo, wala na rin naman yung Suyu. So you're gonna have to think of something that could match up very well. Kahapon, ginamit nila yung Bane. Right? I don't know if they're gonna use that same thing now, pero it could match well, maybe in terms of team fight kung papalagman sila, but they could also go for a mid laner kasi halos nagkakaubusan or baka magkaubusan pa
in the second phase of the draft. That might be the situation that they're gonna go for here. So Aurora ang kanilang magiging final pick. At least they have the counter-engage setup na nanggagaling sa ulti niyan. But in terms of initiation, you would expect that Falcon's gonna be a lot aggressive here. Yes, actually, funnily enough, if they pick Bane here, they might lose. Kasi pag Bane, tinapat mo sa isang high dose, papaslow niya. That's true. Sushin, lalantera niya, mas mahila pabalik. And Alpha naman, hindi naman niya kaya i-burst. Kasi mataas ang sustain. So honestly, the Bane will lose out very hard here. And I love na ginawa to ng Falcons kasi hindi nila kailangan mag-ban. Yung heroes na mismo nagsabing, bawal ka mag-ganito bawal ka mag-Bane. Bawal ka ng mga heroes na walang dash masyado. Kasi kakainin yan, lalamunin yan ng buo. Mid-lane trio pa lang. Oh man, that's risky now. Parang medyo ipit ngayon tuloy itong si One Shot kasi ayaw mo ng mga naglalakad na heroes. Ayaw mo din naman na sobrang madulas na hero kasi if you go and engage, right, kulang ka sa damage. Yeah, Coach Ren is gonna have a handful here kung ano ba yung kailangan niyang isipin kasi medyo madami siyang problema in terms of like giving the heroes para kay One Shot. But Moscov's gonna be the ban here para sa kanila. The Granger is open still, so baka yun yung posible nating makita. And we're talking about malilikot na heroes, Rockhart, right? So Falcon immediately eliminating the Hayabusa. Interesting. And they know their power spike here. They know the kumbaga alam mo yung solusyon sa comp nila. And they know that they're limiting the options here of One Shot. And it's funny because Team Spirit, naban na yung mga heroes na gusto sana nilang i-pick up. Para kay One Shot. Yung Suyo, yung Joy, they really played into Falcon's trap here. That's a total of like 3, 4, 5 heroes already eliminated para dito kay One Shot. So, nabanggit ni Kid Bomba again yesterday that they're really looking at those weird, unusual, uncanny na drafts. But even with that being said, you're in a deep hole, right? You're in a deep situation here na posible nating makita. I'm still thinking of like possible heroes na pwede niyang gamitin dito, pero yung Granger na nabanggit namin kanina ay talagang nawala na ngayon. So medyo limited din yung heroes dito nitong si Benny. Pero at some point kasi parang pwede ka pa rin namang gumamit ng Harith. Hindi ka nga lang at an advantage in terms of the laning stage kasi Bruno yung mga kalaban mo. So that's gonna be a problem. Pero pagdating kasi sa team fight, you have the advantage of the Hylos and the Alpha as well. Interestingly enough, you're right. The Harith would do good, pero hindi siya overwhelming. Most likely, mananalo pa rin yung Bruno for in sure. most of the scenarios. So, I expect these last two picks sa pag-iisipan matagal ng Team Spirit. Ano kaya ang plano nila Oshfriend dito? In fairness, yung last two bans sila on the point. On point lang, walang da. On point. Yeah. Pero, I don't know if that's enough para ma-recover to. But we'll see. I'm sure madami naman silang picks pa rin na pwedeng gamitin. Yeah, I'm thinking of like probably an Edith. At some point kasi iniisip ko mag-take real sila, but there you go. Okay, that makes more sense. Okay. This is definitely gonna be their roamer para at least may pansagot sila dun sa ilan pa sa mga ganap. Pero sila yung nag-pick up ng Beatrix now. This is the Hiko hero for sure. Or actually, the Benny hero if I should say. And it's also honestly a deny pick as well I'm from not the Hiko. only one Diba? bound Parang by you're these seeing chains. the Beatrix. Ooh. Oh my goodness. What a womp. This is a, super ube lineup. Pag ito tumalon sa'yo, tapos ang boxing. At saka kasi Dark Magician ni ni Royal Milk yan pare. Lagi siyang MVP pag ginagamit niya yan. There was like just a single time na natalo sila na yan yung gamit niya. And in spite of that defeat, he still performed good. So, you know, like at some point, you're really gonna have to put your foot forward here if your Team Spirit, gaya ng in-expect natin, dun sila magka-problema sa pinakahuling pick. And we're trying to figure out on what that last pick is gonna be for DS. Kulang damage. Here we go. See ano yung backup. Here we go. I told you, bro. I told you. It's gonna be the Bane, but it really is gonna be difficult considering na yung lineup ang meron ng Falcon Esports. It's all gonna boil down to execution. Pindutan malala para sa Game 1. It's Falcon Esports kontra sa Team Spirit. Casters, pasok.
It's the pride of Myanmar laban sa defenders of the West. Both teams is the last hope for the region. Muli kami makasama niyo for this game. My name is Atina and me is si Omi. And look forward din natin na kung saan may Bane muling pinili dito ang Team Spirit for game number 1. At ang nakakatuwa dito ay nakita na natin to kahapon kung saan naging maganda naman ang performance ni One Shot. And I guess another thing na pwede nating i-add dito ay alam natin na magaling na assassin user si One Shot dito, pero ang laking bagay din na marunong ka pala mag-fighter. Tsaka aside from that, na nakita natin na diniscuss na ni Rocker and David and Hansu, parang hindi pa binan yung mga certain heroes mo. Pero doon parang sa hero picks ng Falcon Esports ay tila ba hinahamon ka talaga nila. Most especially, diniscuss na rin yung pwedeng maging disadvantage for this Bane thing, especially yung high dose absorption nga dito para sa Falcon. That's true. Na yung Bane kasi problema dito ay wala ka ng mobility ng katulad ng isang assassin. Kumbaga, the only mobility spell na meron ka ay yung additional movement speed mula sa iyong second skill. And after that ay parang libreng mani ka na technically na pwede ka nang dampot-dampotin na lamang ng isang sushi. Pwede kang gawing merienda talaga dito. Maaga siyang pwedeng talian dito for Falcon Esports. Kaso nga lang, depende pa rin naman yan of course sa kanyang pwede maging execution. Speaking of which, na-discuss natin na sobrang galing niya naman when it comes to the assassin heroes. Pero this is kinda different kapag yung atake mo is with a Bane. That's true. Hindi lang kinda, sobrang iba talagang laro ng isang Bane. Ito yung tipo na ang priority mo dito ay makapag-farm, makapag-push. Hindi katulad kapag nag-fa-fanny ka o nag-healing ka, na talagang gusto mong maghanap ng mga isolated na targets doon sa may Gedli. And for One Shot this time, I think I want to go back doon sa sinabi ng Team Spirit na alam naman nila kung ano yung kailangan nilang gawin para manalo. So pakiramdam ko, ipapabagalin talaga ng Team Spirit ang laro. It's the waiting game for them. Kahapon, marami nagsabi na, hala, nag-aabang lang naman sila lagi ito sa base. And that's exactly the plan. Nakita naman natin na prolong nila. And as much as we could see, as na-forced upon nila yung error, kasi nga nawawala ng patience yung nakakalaban nila. And that's where Team Spirit shines the most. Grabe yung patience level ng mga players na to. Tsaka kung titignan mo yung lineup dito ng Team Spirit, parang nagmamakaawa sila na pumasok si Dax. May double revitalize sila, may Beleric sila. Kaya naman mauuna sila dito, sabay pagong at mukhang si Kid Bomba ay madadampot lamang. Lantern Flare all around the front line. Pero doon sa may bandang likod, si Kid X ay nandyan din naman. Pero ang Turtle ay mapupunta pa rin sa kamay ni One Shot as they go in for Dax as well. At ayan na nga, Kid Bomba getting first blood at revitalize, taking up the HP as well. At ayan na nga, kumapit na sa grass at si Kid X batang isusunod. At isang lapag na lang sana pero hindi tumama yung Crab Claw Cannon. Here comes Royal Milk at kailangan na nga mag-flicker palayo. Team Spirit, napalaban man ay Turtle pa rin ang kanilang nakuha. We could definitely feel the energy doon sa ginawang hold. Especially with Sawos, Beleric. Yung sinabi mo kanina, nagmamakawa sila. Mas nag-enjoy pa sila nung pa-isa-isa na nag-dive through yung ibang members ng Falcon Esports. Gustuin man nila or hindi pala mag-dive doon. May Kid Bomba din kasi sa frontline na nakita natin na pinupush through yung plano. Na sige, ako yung targeting nyo. But imagine, Hilda, may grass, may revitalize pa siya. He's a one-man army pagdating doon sa mga ganong klase ng mga skirmishes. Double revitalize pa nga yung nangyari doon kaya nabuhay si Kid Bomba. Grabe yung ginawa ng Team Spirit doon. Alam nilang lamang sila around those fights, especially kapag nauna silang pumuesto. And dito na pumapasok yung pinag-usapan natin kanina, Tina. Nagmamakaawa talaga sila na pasukin sila ng Falcon Esports. And ang goal dyan ay mauna kayo sa pwesto. Kasi kapag nauna ang Falcon Esports, wala silang choice kundi sila mismo ang papasok. They listen, they don't judge. Lagi nilang napakinggan lang. Hindi nila judge kung nandito lagi si Kid X dun sa may likod ng target. As long as napapakinggan nila kung saan nga ba patungo din, especially kanina si Dax na nabigyan, napuruhan talaga siya actually doon. And for Team Spirit, as you mentioned, kailangan lagi silang early bird pagdating sa mga positioning. Kaso nga lang, medyo yung vision nako-compromise kasi nga ang ganda talaga nung naging adjustment dito sa Jushin nga. Na unless for an enemy hero, hindi naman nababawasan yung mana niya. Pero siya yung medyo nababawas-bawasan dito na punti-unti with Sunset Lovers first and second. At yan nga, magkakaroon na rin ng laban. Si Dax na naman ang bibigyan ng Team Spirit. Pero dahil sa sustain ng isang Alpha, ay kinailangan na nga niyang bagbak doon na Spear of Alpha used defensively. Buhay pa rin naman ang pagong, buhay pa rin ang dalawang junglers pero may kalamangan ang Team Spirit. Pero pakiramdam ko after purple buff, puno na ulit yung HP nitong Alpha. Tsaka may sariling timer naman dito ang Falcon Esports. Yet again, nakita natin, nangangaray man si Dax.
Pero you mentioned na nakita naman natin after purple, after the orange later, is mas nakikita na siguro natin na makakita tayo ng bigger objective take here para sa Falcon Esports na sinisimulan nila Dax. Great zone out there for Royal Mint against Kid Bomba. Pero mukhang ibibigay na muna to ng Team Spirit. That's true. Nauna sa pwestong Falcon Esports, they don't really have a choice there. Hindi sila built para mag-engage, built sila para mag-respond. Kaya naman kukuha na lang sila ng plato doon sa may bandang itaas. Medyo naiwan si Sawo. Pupunta din dito kay Hiko. And so far, mukhang si Sawo nga ay kailangan na sumakripisyo. Ultimate niya, nandiyan pa rin naman, Wrath of the Dryad. Medyo late na nga lang. Kaso hindi pa medyo masakit si Hiko. Si Dax na lang ang binigyan muli. Ayan ang masakit. Team Spirit still gets a kill pero may trade naman ng Falcon Esports. Ang laki ng binigay nila doon kay Dax, no? Na imagine even the deadly cash was actually used there by one shot. Habang sa baba naman, Royal Mint and Kid Bomba there. Lalapit lang to sa damo eh. Ayun, lalapit lang sa damo dahil 2v1 na nga ang setup. Ang Royal Milk almost with an outplay. Pero almost is never enough dahil si Kid Bomba pa rin ang makakalamang. Falcon Esports mukhang after getting a 2K gold lead ay mahihirapan na naman sila dito sa Team Spirit. At ngayon liliko sila. Kailangan nila ng magandang trade or exchange doon rather kasi nagiging one-sided talaga yung somehow initiation and mga possible pick-off sana nila. Most especially ngayon nakikita natin yung multiple responsibilities na natsatsakan ni one shot. Not only focusing on to getting a kill but also pushing off the lane this early sa Falcon Esports. Yun na nga yung sinasabi natin kanina, no, Athena. Talagang ang focus nito ng Bane ay hindi naman pagkuha ng kills. Talagang just going to objectives, trying to secure it as fast as possible. And when we say objectives, hindi lamang yan Turtle or Lord. Kasama na dyan ang mga Tore. Especially quite early in the game before the 4-minute 30 mark na nandyan pa yung mga plato. Nabigyan yung Bruno, nabigyan yung XP lane din nila at some point. And napakalaking bagay niyan to prolong this game because as far as composition goes, panalo si Team Spirit kapag tumagal ang larong ito. Tsaka nakikita rin natin kung paano hino-hold ni Kid Bomba dito yung mga lanes na na-push through na nila. Hindi nila hinahayaan na may bawi agad dito yung Falcon Esports but instead, more on the waiting game tayo muli. Final Turtle for game number 1 is up for grabs. Andito na ang 4 sa 4. Ayan na, one shot. Medyo na-burst doon ni Benny at that's the last turtle of the game na mapupunta sa kamay ng Falcon Esports. Ito yung sinasabi natin yung pagka hindi pasok ang Team Spirit ng maaga sa Turtle Pit, hindi talaga nila kaya ang labanan na yun. Nilalabanan sila dito sa early ng Falcon Esports when it comes to the objectives nga. And we've mentioned objectives actually sa may bandang taas, yung Tore naman ang target ng Falcon Esports. Nandiyan ang nilatag nag-Glorious Pathway. But right now, Sawa is being targeted ng din ng Falcon Esports. I like this, no? Yung aggression coming in from Falcon Esports. Maagang binato yung Glorious Pathway to try and scare off Team Spirit. Pero napakatabang din ng Team Spirit doon Alam nila na meron silang sustain. Again, nagmamakaawa lang talaga yung Team Spirit na pasukin sila. Dahil wala sila masyadong engage unless mag-flicker si Sunset Lover. Mas okay sa kanila na pumasok yung Falcon Esports. Diba? Please, kumbaga. Kaso, kahit Falcon Esports, they get the idea. Kaya kahit sila, naghahanap pa rin sila ng mga possible hiding spots dito na manggagaling kila Sunset Lover, even Sawo. At ang tricky part kasi dito, si Dax nakikita naman natin more on dive, close range yung melee attacks niya. And when it comes to the close range attacks, doon naman mag-shine talaga si Sawo later on. And that's what Team Spirit wants to capitalize on later on. Kaso for Falcon Esports, ayaw nila ng later. It's earlier, the better for them. Na nga lang din when it comes to harassing dito sila Sawo. Speak of which, dito sa may bandang gitna, Sunset Lover being spotted by Kid X. Pero magiging mahirap to Kailangan mag-flicker dito ni Sunset Lover. Ito na yung power spike ng Falcon Esports. If there's one point in the game na pwede silang pumalag ng napakalaki, this should be the time. At napakatapang ni Kid Bomba. Hindi naman siya mababalibag at kailangan lang mag-back ng Falcon Esports. 20 seconds bago lumabas ng Lord and Team Spirit. Medyo nahahawakan nila ang kanilang side ng mapa. Umabot na nga tayo sa port na nasa taas tayo kanina nag-aambahan ngayon sa may bandang baba. Itutuloy na nga ba nila ito onto a bigger skirmish or a team fight rather? Kasi 5 sa 5 tong nakikita natin. PX7 being targeted. At magna 9-minute intro game, hindi pa rin nadadagdagan yung kill score natin, Umi. Ayaw din kasi pumasok ni Falcon Esports. May sapat na bawas at may sapat na sustain ng Team Spirit. Kaya sinusubukan nila dito, dinadaan na lang nila sa range. Kung mapapansin nyo, si Benny kanina pa nagpupush gamit ang kanyang rocket launcher. Hindi nila nilalaro yung laro ng Team Spirit pero mukhang mapipilitan sila ngayon dahil nangangalati na ang buhay ng Lord and nauna sa pwesto ang Team Spirit. At nandito na naman nga si Sawo na nag-aabang
just nakikita natin kung paano rin yung hinaantay na ilatag yung Glorious Pathway, and that's it. Pwede sila mag-ulti dito. Ayan na nga, Riot nakasa na rin. Si Dax na atang isusunod nila pero makakatakas naman with the Spear of Alpha. That Sunset Lover and Kid X palitan lamang ng Roam pati na rin ang mid lane. Pero ang Lord ata ay mapupunta sa kamay ng Team Spirit maliban na lang kung makagawa ng milagro dito si Dax. Pero ayaw yata paggawain ng milagro dito na Sawo. Even si Dax ay lumayo. Tinanggap nila that the one shot will get the first Lord for this round. At kung napansin nga natin kanina, for Falcon Esports, hindi rin naman nila masyado pinipilit. 1-to-1 is enough na lang din muna. But what isn't enough yung ganitong klase ng mga pagpitas ng mga tore nila? Team Spirit, on the other hand, more relaxed pace ito compared sa mga naging laban nila ngayon sa ating M6 stage. Relax talaga yung pacing ng laban na to. 2-4 pa lang ang ating kill score. Biruin mo 6 na deaths pa lamang ang naghaganap for the last 10 minutes. Pero may malaking chance na magbago yan dahil kailangan pilitin ng Team Spirit ito sa upcoming Lord push. Potentially even securing inner turrets doon sa may bottom lane. Pero may play naman ata kanilang unang magiging sigot. Deadly catch na gamit na Glorious Pathway ay nakasa na rin. Pero mukhang palitan lamang ng ultimates ang magaganap dahil hindi pa mapupush ang mid lane. Very nice defense though para dito sa Falcon Esports. At ramdam ko na nag-a-adjust din sila ng facing like us, di ba? Hindi talaga ito talaga yung magiging laro ng Falcon Esports. More on nakikita natin sila with multiple kills in a row pagdating sa early phases of the game. Pero as we mentioned, ayaw nilang laruan yung sayaw na ginagawa ng Team Spirit. They're trying to set a momentum kaso yet again, laging nagugulo kasi nga, hinahanap din nila kung saan yung pwede maging entry point nila kay Bomba, and even Sawo there na hindi basta-basta nilalatag yung kanyang Rat of Dahayad. And Kid Dex on the other hand, hindi rin naman siya nagtitipid when it comes to Glorious Pathway. Pwedeng pang-disengage at pwede rin naman kung sakaling lalapit kayo, sige, bibigyan din namin kayo. Parang nasay ko na rin kasi yung team, yung Falcon Esports dito. Kanina nung sinubukan nilang pumasok ay natapatan sila ng double revitalize. Kaya naman parang medyo natatakot sila pumasok ngayon, which shouldn't be the case or wala na kasi silang magagawa eh. Kung di sila pumasok, ibig sabihin lang nun ay hinahayaan nilang laruin ng Team Spirit yung laro nila. Parang yung diniscuss natin sa panel, no, na sa sobrang pag-iingat, sobrang minimal nung errors or mistakes na nakikita natin. Pero wala rin kasi masyadong mangyayari kapag ka gano'n, na iwas kayo sa isa't isa. Pero nandun yung amba. Parang sa mga bata lang din yan. Sige nga, hawakan mo sa tenga, hawakan mo sa tenga. Pero ang ending, pares lang kayo mag-go separate ways muna. Kaso, ang lamang doon, Team Spirit. Ang problema kasi for Falcon Esports, lahat sila papasok. They do have the wave clear. But then again, even if may wave clear sila, kontrolado ng Team Spirit yung mapa. At parang ganun lang, si Kid Bomba, napaburn na naman ang Spear of Alpha. Wala nang, kumbaga walang magawa ang Falcon Esports sa ikot ng Team Spirit ngayon. Nagiging runway. Ayun, runway yung Glorious Pathway dito ni Kid X. Imbes na pa ganun, nagiging paatras yung nagiging attacking nila. And as you've mentioned nga, ito yung pumapabor talaga sa Team Spirit. As seconds go by, guys, tingnan nyo, almost 3K gold lead here na na-establish. Kahit na binigyan man lang 2 pagong dyan si Dax, but that's it eh. Hindi na sila makapag-spread out even dito sa Riverside. And as you've mentioned, kailangan panghawakan din ng Team Spirit na maaga sila sa mga positioning. That's why doon talaga yung nagiging sabihin na natin puro ng opensa nila. Oo, at grabe din naman kasi opensa ng Team Spirit dito. Yung frontline pa lamang nila, yung napakahirap ng tunawin. At papasok na nga dito kay PX7 na gamit ng Power of Wilderness at lipat naman dito para kay Dax. Ang Lord ay kinakarne na rin dito ni Hiko at kailangan na nga mag-back ni PX7. Magiging delikado ang teamfight, manliban na lang kung mahuli nila dito si Hiko. Pero ang Glorious Pathway hindi ata magiging sapat. Si Royal Milk ay nandun na sa may bandang likod. Si Sawo ay nagbibigay ng depensa, hindi pa ginagamit yung Wrath of Dryad. At dahil dyan si PX7 ata ang susunod. That's gonna be the kill going to Team Spirit. And lamang na nga dito ang Team Spirit for the Lord take. After a while, nakita na natin finally ang isa pang death, and that's on to PX7. And Hiko on the other hand na sinabi mo nga kailangan siya mahuli. Sakto, lumabas lang siya doon. So nilatag na carpet, going for the free hits, and just imagine na ngayon Team Spirit mas lalo na naman mambubuli sa mapa. Most especially may Lord, second Lord by the way, and establish a huge gold lead as well dito sa 13-minute mark. Most likely no mababagsak na ang inhibitor turret doon sa may bandang ibaba dahil Luminous Lord plus the Bane. Medyo optimistic na tayo kung sasabihin natin ma-wave clear pa to bago pa man din mabasag yung bot lane. Pero at least yung mid lane ay madedepensahan nila kung sakaling babatuhan ni Benny ng kanyang Bennett's Rage yung minion wave either sa top or sa bot sa mid. Pero yung bottom, sure na mid na yan, boss. Yeah, ayun, sakto pa. Parang naghanap tayo dito ng brighter picture, kumbaga. Looking at the brighter side.
Kaso nga lang yung brighter side din kasi is if ever na mapitas nga nila sana dito si Hiko. But the problem with that is ang dami mong layer na pagdadaanan. Diba? At medyo maiiyak ka man, pero okay lang kasi nandun parte yun ng plano. Ayun na nga. At yung parte ng plano ay muntikan pa maging eroplano. Si Kid X back. Revitalize ay nagamit na, pero ayan na nga ang kadayaan ng Malefic Gun ngayon. Wala pang minions, pero kinakarne na ni Hiko yung mid lane turret. Pa-chepi-chepi man yan, pa-piso-piso, parang alkansya lang yan, boss. Yung pa-piso-piso mo, magiging isang daan din yan. At ngayon, yung tinagurian nga nating underdogs earlier is somehow dominating the dark horse dito sa M6. And aside from that, parehas silang may last hope na lang ng kanilang region. That's true. At pinapatunayan lang nila that they still deserve that spot on to the next round. Eliminations pa rin po ito, kaya ganito pa rin sila kaingat. Even Falcon Esports is just feeding their time. Baka rin naman kasi may mga possible comeback silang makita na opportunity dito sa Team Spirit. Munti ka na si One Shot doon, boss. Kakamunti ka na. Kung sakaling bumagsak si One Shot doon, ang laking pressure sana yung ma-alleviate dito sa Falcon Esports. Baka makakaabante sila ng konti. Pero dahil nga sa bonus movement speed na makukuha ng isang Dane sa kanyang second skill, nakatakas siya sa vicinity ng isang Bennett's Rage. Now, Team Spirit, as you said, the last hope of EECA and last hope of Myanmar naman si Falcon Esports. Nakakatuwang isipin no, na despite all of the predictions, all of the analysis, Team Spirit is looking to take this game number 1. This is already their game to lose dahil hindi na nakakagalaw ang Falcon Esports. Sariling pagkakamali na lang ang tatalo sa kanila. Grabe naman din yung dive doon. Actually, hindi naman full on dive. Lakad matatag pa lang doon ni Kid Bomba yun ha. Andun yung mga pangaharas niya na nga lang din on the Falcon Esports. And as we could remember nga, most of our majority nga ay pinapredict talaga yung Falcon Esports. Even for us, diba? For teams, proving some of that wrong na nga lang din. Pero game 1 pa lang naman ito. That's true. Pero it's a strong start to be honest agad, diba? Nang ganito agad yung early facing. And looking at the item builds as well dito, item build na agad dito for Hiko. And papunta pa lang naman din doon si Benny. And si Falcon Esports dito rather, no, may chance pa rin naman. The best part about having your gold laner just 1k gold behind, kaya niyong pumalag basta maka-free hit dito si Benny. So yun ang win condition ni Falcon Esports. Ang tanong na lang ay kakayanin ba ng damage dahil once again, this is a double revitalized composition and so far, wala pa masyadong namamatay sa side ng Team Spirit. Yung 2 kills na yan, mga 5 minutes pa ng game. It's been more than 10 minutes since the last death of Team Spirit. At nakita natin talaga na somehow hindi pa rin naman sila naubusan ng patience. Now, third Lord for this round is up for grabs. Ito na naman yung maagap, protektodo na depensa at opensa ng Team Spirit. Nagsasama na Kasi well-protected si Hiko, even though Kid X doon ay medyo hit na target nga siya, napakalikot na bata pa rin talaga. Oo, napa-flicker daw si Sunset Lover. That's good for Falcon Esports. Kahit pa paano, may natanggal sila. But sadly, sumakto din na may Winter's Crown na rin sa Sunset Lover. Napakaingat naman ito. May Pride of Ice ka na, may ano ka pa, may Winter Crown ka pa. Pero ito na. Nangangalati yung buhay ng Lord at mag-reset na naman ata ito. Si Royal Mid ay kailangan ng pumasok. Here comes the Infernal Pursuit pero masyadong mahapde ang Team Spirit. At ngayon, for Team Spirit, they're just calculating kung ano nga ba yung needed talaga na segundo nila. Kid Bomba, even Sawa, just to sponge off the damage yung pinapati sa Falcon Esports. Kasi enough na yung time at segundo na yon for Hiko to totally burn down or burst down this Lord as fast as they can. And with that, Team Spirit will still get the third Lord para sa game number 1. I'm honestly amazed. Team Spirit displaying so much discipline sa laban na yon. Lagi nilang binaburn lang yung HP ng Lord pero hindi nila tinutuloy until may mabatong importanteng ultimate ang Falcon Esports. 2 times binato yung Glorious Pathway, 2 times nilang ni-reset yung Lord. Nung nagpakita sa baba yung si Royal Milk, tsaka lang sila nag-lock-in o nag-all-in doon sa Lord take na yun. Kaya Team Spirit, mukhang magpupush na nga dito. Grabe din yung adjustment sa playstyle nila compared to the Team Spirit yesterday. And siguro, ang laking bagay din talaga nung pag-review and of course yung acknowledging kung ano nga ba yung mga kailangan nyo i-adjust. Like, quick up adjustment, medyo mag-a-adjust pa atras ang Falcon Esports. Dahil nandito na nga yung Lord, pinipilit ni Nico at nandito na nga lang din ang pagpilit nila na makakuha ng kill. Ayun si Hiko nandun sa may bandang likod. Infernal Pursuit ng 2 beses pero mukhang hindi magiging sapat dahil makakabuhay pa rin dito ang isang Bruno at isusunod na nga ata si Kid X. Si One Shot nakabili pa ng Emo pero makakatakas pa rin naman. Nag-flicker si PX7 pero dahil nga may wave clear si Benny ay makakadepensa pa rin ang Falcon Esports. Okay, medyo makakahinga pa rin naman sila na maluwag-luwag dito.
At habang tumatagal 19 minutes into the game, tumataas yung mga death timers. Pero kaya pa rin naman. The great thing about that is hindi napita si Benny. For Team Spirit, there were certain times na nakita nga natin na si Hiko ay medyo na-excite din talaga sa kung paano nga ba tatama or paano din ba siya makakapag-football sa harap ng Falcon Esports. Pero katulad kanina, 2 beses nga talaga kailangan dumepensa. Ito na naman yung next one. Ayun na! Hindi na nila pinatagal pa. Bane nga pala with that ultimate deadly catch to end the game. And that is just game number 1 going to the hands of Team Spirit. Hindi mo in-expect, bigla na lang natapos, parang kanta lang ng parokya ni Edgar. Diba? At ngayon, they already secured their first point para sa best of 5 series natin. Still an elimination match between the Pride of Myanmar and the last defenders of the West. Pero that's going for a great start para sa Team Spirit. Oo, ibang klase talaga yung kakayanan ng Team Spirit. Ang win condition nila, alam na alam nila. At ang linis ng laro na yon. If I'm being honest, that is by far one of the most cleanest na games na pinakita ng Team Spirit. Wala silang pinakitang crucial or major na error doon. Kung meron man, just very slight overextensions. Pero regardless, sobrang linis ng laro na yun. Lamang sila eh. Pwede nila gawin. Yung tama nilang ginawa talaga actually. And it's safe to see talaga na may tulog, nakapagpahinga ng maigi. Maganda yung naging adjustment nila overnight dito sa second match nga nila for the knockouts. But still, syempre para himayin kung ano nga ba mga nangyari for game na won, let's throw it over muna kay Hans and kay Rockhard. Alam mo nung una, Rockard, nag-aalala pa ako eh. Bakit? Sabi ko, paano papalagyan yung Team Spirit? Di ba? Kasi meron ka nung Zushin, meron ka nung Hylos, meron ka nung Alpha. Parang lahat na yata ng Dragon Ball binigay na sa'yo. Di ba? Hihiling ka na lang. Oo nga eh. Kaso, man, for some reason, right? They weren't just able to capitalize on that early game in Team Spirit. Kaya ni Kid Bomba, sabi niya kahapon, we were just delaying the inevitable and the rest was already history. Actually, parang baliktad nga eh. Instead of them capitalizing, sila pa yung first blood na pinoint out mga kanina. And I was also very surprised. Iba yung gising na Falcon ang nakita natin today and I don't like what I see. From what we're seeing, it's a completely different Team Spirit as well, with basically playing into their weakness pero ginamit nila yun into an advantage using double revitalize. Obviously, they can actually sustain long enough. And yung sinabi natin kanina, pinag-usapan natin as well where nasa na yung catch. Nasa yung catch dito ng Team Spirit. How are they gonna get kills? Apparently, they don't need to kill people. Si Hiko, 2 shots lang niya. Yung Zushin, atras. 2 shots niya. Si Hylos, atras. You don't need to kill them. Diba? Yeah. You just need to put them low. Sila na mismo uwi para sa'yo. At saka in addition, dadagdagan ko lang din yung punto. Nabanggit ng ating mga casters kanina na the reason why Falcon Esports was having a hard time trying to continue the engage is because that is what Team Spirit wants. Like kahit yung umpisa ng mga laban na parang medyo hesitant yung Falcon Esports na pumasok because Team Spirit, although they don't have a lot of initiating factors, once na pumasok ka dun sa box nila or like sa formation na meron sila, you can never get out ng hindi ka matatantusan or wala kang galos. Kasi you have the Wrath of Dryad, diba? You also have the Aurora Ultimate. Tapos meron ka pa nung Shark Bite, itong si One Shot. So parang I feel like you have so many AoE skills to worry about. Pero nung unang mga minuto kasi, I felt like that is where Falcon should have taken advantage of the situation. They were able to put some pressure on Team Spirit. Pero yes, the main problem siguro na nakita ko mula sa kanila in this game number 1 was really the first blood. I wasn't able to see it. Pero I couldn't believe it knowing that they had these heroes and they just weren't able to capitalize on it. Weirdly enough, kung sino nga nakuha ng first blood na yan, siya siguro yung mas magkakaroon ng lisensya na mag-invade sa jungle ng kalaban. Especially kung medyo mas maasim lang sila Kid X or sila Dax PX7 nung unang dalawang minuto, sila sana lalamang doon. Pero, again, iba gising. Iba yung confidence level. Ang laki ng diff, by the way. Ito, literal men, gold diff. That's true. Gold lane diff. Benny did not play like in the caliber that we expected him to play today. Yeah. That worries me.
I think he also wasn't given a lot of space kasi nung una pa lang, they were pretty stagnant yung kanilang opensa. They weren't really trying to take a lot of those risks, and instead of them forcing yung mga play na gusto nila, they were waiting for a play na manggagaling sa team spirit, and that's not the way to go. And here is your MVP of game number 1. One shot with another shot at the Bane. Ginamit niya to kahapon kontra sa Team Vamos, and we were wondering if he's gonna use it again. Kaya nga. Unat buena mano pa lamang sa ating araw ay ginamit niya kaagad yan with a 203 KDA. You know what makes this more impressive? Diba, Hans? Kasi What up? halatang pinaghandaan naman ng Falcon. Halatang inaral nila, guys, ano ba yung 3 picks natin na pwede natin gamitin in case mag-bait si One Shot? Eto, binigyan mo ng napakalakas na 3 picks. Sabi One Shot, I don't care. Alam mo, pag umuupo ako dito, parang laging talo yung alpha. Pansin mo. Joke lang. Hindi, napansin ko, legit. Napansin That's ko. true, though. Like, for some reason, if you really don't have a way out, it's gonna be so difficult for you to execute the alpha, like, compared to the Suyo, compared to other heroes. And I felt like they were thinking a little too much nung pinili nila yung Zushin. Or maybe not. Kasi, well, Zushin's really good. yeah, Kahit Zushin's sinong really, team pumuha. Zushin's really good. Pero yung Bruno ni Benny is the one that's feared upon by almost all of the heroes or all of the teams na meron tayo sa M6 World Championship. So, that's the most ideal hero for him sana makuha. Pero, yeah, he didn't get it. They still were able to, have some form of execution. Pero, hindi lang talaga nila nagawa ng maayos. And that's the funny thing is, siguro, all of this was really mitigated because ang ganda maglaro ni Hiko maglaro. That was just it. Yeah. Gold dip. Yeah, I felt like it was it, and Team Spirit was able to unleash their unmatched gaming performance dahil gamit nila at magagamit nyo rin ang ROG Phone 9 Pro, a mobile masterpiece na pinagsama ang high-powered gaming with a sleek, modern aesthetic. Again, maraming salamat po sa ROG for making this happen para sa ating mga manlalaro to showcase their exemplary performance gaya ng pinakita ng Team Spirit kanina. Yeah, they really showed us the spirit. Diba? The spirit of tamang paglalaro. And syempre, siguro naman nagawa nila yun kasi kumain sila ng Hello Panda. Yan. Yan ang isip ko. Asan ba yan? Para Asan ba sa yan? energy. Yan. For maximum energy. Parang naka-sugar rush si Hiko kanina. Oh, syempre, kumain na kayo ng Hello Panda. Left or right? Left or right? The left and the right. The left Hold and them the up high, right. so yummy Diba? and bright. Oh, wow. Yan. So kung merong ice cream yummy, merong Hello Panda yummy. That's right. Punta kayo Hello Panda website para makita ang Oh. inyong mga ang impormasyon tungkol dito. Merong mga merong iba't ibang flavors yan. Nakita nyo naman kanina Dami. yung ginanon. Alright? Para lang magkaalaman. Kasi malay nyo, swertehin kayo. Lalo na, soft launch ng Magic Chess Go-Go sa Malaysia at sa Singapore. Favorite na favorite ni Rockhart yan. Pero para sa ibang APAC or Asia Pacific regions, pwede na tayong mag-pre-register. You can put on your strategies to the test at mag-pre-register na to get pre-reg reward. So go ahead and pre-reg now kasi for the first time ever, meron ng application na sarili ang Magic Chess. Yes, it's been a long time coming. It's been a long time coming. Magic Chess as a game mode has been super good. So, you should try it out. And pag lumabas na talaga itong sarili nilang app Parang alam ko na kung ano ilalive mo. It's time. It's time, bro. Parang alam ko na kung ano ilalive mo. Alam Okay. mo ba? Safe to say, right? Safe to say that we're gonna be watching all of that very, very soon. And I feel like Team Spirit has done so well, right? In terms of what they did in game number 1. Pero Falcon Esports, they're gonna have to find a way to take things through and patunayan talaga sa Team Spirit na mas dark horse sila kesa sa Team Spirit because we are certain na that's not the game that we expected Falcon Esports to perform, especially kung yung ang hinahabol nila ay walang iba kundi yung legacy na sinimulan ng kanilang mga, players from before. Yeah, the legacy is so important and that's coming into their mind. And tama yung sinabi natin kanina, tama yung sinabi nun sa lower thirds kanina, the championship mindset.
Well, with them right now. we can talk about the finalists. Look at this. ဖယ်ကွန်တင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ play style တွေရောစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကတော့တော်တော်လေး strong တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဖယ်ကွန်ကအခု knockout stage ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ပွဲ pressure ရင်ကားထက်ပိုပြီးတော့များလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုချိန်ကြရင်စိတ်အေးလေးထားပြီးတော့ကိုကအကောင်းဆုံးစောနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်လေးထားပြီးပဲစောသိတယ်။ဒီလို software ရဲ့ MC တွင်းကြုံများပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကကတော့ဒီပြိုင်ပွဲဆိုတော့အမားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဓိကအဲ့လိုအမားလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခါပွဲအတွင်းမှာမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ game ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာချင်းချင်း communication မပြတ်အောင်ပဲဆော့သိတယ်။နောက်ဆုံးနေနဲ့မြန်မာကိုစားပြုတင်ဖြစ်တဲ့ Falcon Esport ကိုပြောချင်တာတော့ဒီ champion ဆုကြီးကိုရယူနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကယုံကြည်ရပေါ့နော်။ဘလို့ရလက်ပဲထွက်အကောင်းဆုံးဆော့ခဲ့ပါ Fly High Falcon. Grabe no, parang that was Ace. And for everybody's context, si Ace ang nakalaban nina Carl Tizzy, nina Ribo, nina Lasty. Di ba parang it's been a long time. Napakatagal na panahon na. M2 World Championship pa, ladies and gentlemen. And you know, Kasabayan pa sila Ruby Didi noon. kasabayan pa sila. Literal. And to know that his support is there and alam niya yung potential ng mga batang ito, yung mga bagong salta, kumbaga. Diba? That really gives you, and nabanggit niya rin kanina, mistakes are inevitable in a tournament. Magkakamali at magkakamali ka talaga. And in this scenario, if you make mistakes, ang laking bagay. Especially kanina, I actually highlighted TX7 making a few mishaps, movement errors, and yung mga hilang dapat yung pumunta dapat sa kanila pero tumatama sa pader. Anyway, mahirap na talaga ang buhay ngayon ng Falcons for that game. Yun na nga eh. And I felt like there was also a time na talagang may paghihirap din on EECA side. Kasi yung Falcon Esports, yung Burmese Ghouls pala, nung M2 World Championship, nakaharap na to ni Sawo. Isipin mo, pre, si Sawo yung nandyan sa corner right, si Sawo din yung tinitignan nila sa screen. Tapos parang hindi nagbabago yung mukha niya. Parang ikaw, pre. Legit. Hindi ko alam kung paano nangyayari yun, pero yung text hindi ko na nabasa. Ano ba naman yan, PX7? Nakita siguro niya na, na chumichismis ako. Kaya pinatay niya na lang yung cellphone niya. Baka ma-screenshot mo Oo, daw baka ma-screenshot, di ba? Iiwas tayo sa screenshot. Yan. Hindi, ano naman yan. Okay lang mag-screenshot, basta wag yung kasamaan. Ito, tignan na lang natin ng player head-to-head natin para malayo tayo sa screenshot. Yung nasa screen nyo ngayon, si Sunset Lover tsaka si PX7. Nabanggit mo na si PX7 kanina na siguro nagkaroon ng slight errors, pero Sunset Lover now. I wanna know your thoughts on this guy. He's been here for a while. What's the difference from this player compared to the ones before? Honestly, I'll be honest, in mechanics, halos ganun din. Pero Dave, in terms of confidence level, I guess that changes depending kung sino yung kasama mo. And what we're seeing here is somehow, he doesn't need to perform to, alam mo yung hindi mo kailangan maging superstar performance na what was that play? Correct. Kailangan mo na may consistent, and he's doing that so far with this one, especially considering ang tagal nila ang dalawa ni Sawo. Tsaka, Among the planes exists surprise a para sa atin liberty sa series na to is which yung I was first made two for. picks sa first phase ay tinanggal para sa kanya. Oo. Na parang, alam mo yun, iisipin mo na, okay, sige, we would always say na nandiyan si Kid Bomba, si Sawo, ngayon si Hiko, and even si One Shot, MVP kanina ng game number 1. So parang, very underrated ito si Sunset Lover with how prioritized his hero pool is pagdating dun sa mga banning phase. But now, we're gonna be moving forward into game number 2. Falcon Esports chose to stay at the blue side still. I'm wondering now kung kukunin na ba nila yung Bruno or will Team Spirit ban it out? Kasi those are really rare circumstances na Falcon Esports did not pick the Bruno when it's open. Interestingly for me na aside from the Bruno pick, we're also seeing big priority on the Joy pick, by the way, which is akala ko gagamitin today ng Team Spirit. Your Apparently, team is they're banned. ready for a joyless day-to-day. And, look at that. Longest game? Yes, sir. Wow, 16 minutes and 33 seconds average. Parang sanay sila sa pang matagalan, boss. Kanina parang gusto mo pa kumain ulit eh. Oo nga. Actually, nakakain pa nga ako. Nakadalawa ka pa? Nakadalawa pa ako. Nung
nag-lunch kanina si Han, sabi niya, ay parang matagal to. Parang ano eh, parang maglo-lord dance pa. Sige nga. Kaya nga eh. Kuha nga muna ako ng round 2. Pero ito, Immortal One chose round me to 2 na rin naman vanquish ang the nila. shadows And, that plague this you know, world. if you are Coach Bren, you're gonna have to be happy with that performance. Pero ito na, tinanggal na pala yung Bruno, pare, tsaka yung Suyu. And now leaving the Zushin wide open. They're gonna try to retrace their steps. I'm talking about Falcon Esports. Team Spirit, nandyan pa rin naman yung Hilda. Nandyan din naman yung Hylos. It could be a very good combination for the roam kasi sobrang bilis ng ikot nyo nun. Wala nga lang way out, but you have two tanky frontliners if you ask me. Actually, ganda din yung Hylos kasi you can also combo that. In case lang in case gusto nila mag-Bane ulit, bago sila kukunin na M6 skin si Bane, pag nag-champion sila, kaya nila ginagamit. Pero this is very early. Right. You know what? I'm okay with this one. Kasi yung Zushin, ano eh, parang it's a good counter towards the Zushin. Eh, hindi ka talaga mahuli ng sobra. There goes the Hilda. Right? It's at least easier to move. Pag mas mabilis ka kasi dun sa paro-paro skills ng Zushin, parang mas mahihirapan ka talaga makuha. So I think the idea here for Coach Bren is that let's give, I'm gonna give you guys faster heroes so that you don't have to worry about that. But a way that Coach Nyo Chao and Coach RC tried to go with this one is, sige, latagan natin ng glorious pathway para makaabot tayo sa speed na gusto nilang gawin. And in addition, let's give them a hero na ginamit natin kanina ng game number 1. So at least 2 heroes out of the 3 na ng Falcon Esports ay i-retrace lang nila. Kuha lang ng Hylos sandali. Pero teka, ginamit din nila yung Hylos nung game 1, di ba? This is literally same 3 picks. Yeah! Same 3 picks here, pero wrong or ibang order lang. They saved it a bit for later. Yung Phobius, no? Phobius. In this scenario, mid lane is good as well. They can probably pick up Aurora here. And it goes. As timeless as a glacier's heart. I think it's... With a replay, tingin ko... Ano ba? Kaya ba? What if sila naman mag-bait? No, I'm just kidding. Pero it can happen. Yeah. Tapos meron pa rin kasing alpha eh. Paano pag nagpalitan lang dun dalawa? Diba? Ay, hindi pala. Hindi kasi may Hayabusa na yung kabila. Oo nga, may Hayabusa na. They're probably gonna want to ban out some gold laners kung gusto nyo mag-testingan talaga. May Granger pa. Test the waters, di ba? Yeah, for sure. I'm even thinking of like what the possible matchup could be here para sa Team Spirit kasi I don't think I've seen Hiko use the Moskov. I'm not sure. Maybe one game. Oo, maybe 1-2 games, right? Pero nasa primary choice niya ay yung Bane. Sabi ko na naramdaman nila na parang may namumuong tropical storm. So, wala, iwas natin, iilag natin sa Bane. Pero ito na, nagtatanggalan ng alas yung dalawang team. How is this happening? This is funny. This is what happens when finally nakilala nila yung isa't isa. They finally found out, you know what, ito pala ang vibes nyo today, Ito pala ang, this is how you wake up today. Ganito pala kayo mag-play, Pero sige, ibanat na lang din natin. Okay, para mainit-init dahil nandito na rin naman si Hati. Anyway, to continue, I feel like this is really a shot para sa side ng Team Spirit na medyo see value in me? I-decrease palalo yung choices. There goes the Fredrin. Tanggalan ng mga makukunat na heroes. I mean, at some point, I think it works. Pero in their idea kasi, baka mahirapan din yung Hayabusa upon scaling if the Fredrin is there. So might as well just take it out. Isip ko, ano magandang jungle dito ngayon. Honestly, it's a little hard for me to find out a good jungler here for Falcon. Yung bagay yung link sa mga ganitong compositions. Some other junglers are definitely... You want high damage output. Kasi yung kanina yung pinaka-problema ng Falcon. Pansinin nyo guys, ang kukunat nila pero yung bawas nila si Benny lang dun sa Bea. Yeah, Sawo, what are you gonna use now? Kasi pag nag-tigreal ka dito, literal na ano ka lang Hit? Para lang matakot na lumapit. It's just a threat. It's a big threat. Yeah, it is. I'm just thinking kasi Zushin yung kalaban niya. So baka bago pa siya makalapit, mahirapan din siya, no? Binalibag na siya. Yun lang iniisip ko. Kasi I'm thinking of like other roamers. Like Tigreal, not the best choice kasi andyan nga yung Zushin. Yung Jawhead, siguro unahan na lang. Diba? Yan lang ang nakikita ko dito para sa Jawhead pick dito na side ng
Team Spirit. But they're probably basing it also on what the jungler is gonna be for Falcon Esports. Because again, the Alpha is available. The euphony of suffering. It's a But the Granger Granger is also available, right? Okay, why not? Really, really good hero right now. Another damage jungle would be great. I think yung pinaka-option nila dito. I am the apex of myth and machine. Yeah, Alpha. Still Alpha. Now I got to thinking. Kasi Granger would have been available para sa Team Spirit, right? But they chose to not pick it up. Maybe mas komportable si Hiko na gumamit ng Beatrix, right? Beatrix could be a choice. Maybe a Harith even kasi nung sa kanilang local tournament, whenever Hiko uses the Harith, it's 16-0, bro. 16-0. Nagwawala. Insane. So I'm thinking of like either a Harith or a Beatrix. That's definitely the easiest choice here para kay Hiko. So there you have it. That is it. Granger going up against Beatrix, Joyd in the roam, and Falcon Esports. 4 out of 5 heroes nila ng Game 1. They're using it in Game number 2. Let's see if it works or if it doesn't kontra sa Team Spirit. Casters, pasok. Sa muli nilang paghaharap, same formulation nga ba or same result ang makikita natin? Muli kami makasama nyo, Atina nga pala together with Umi, na pagdating sa drop ay tila ba may certain expectations din tayo. Oo, and I think this is the time where we say na ito yung rason kung bakit nga ba world-class coach si Coach Bren. Grabe, napilit yung alpha na yan at parang pina-replay niya, pina-rewind niya kahit hindi siya si Ding Dong at si Marian yung Game 1. Tama naman din nakita natin yung ngitingan kanina lagit bombe. Isang ngiti na yun, sobrang dami nang pwede maging meaning. Meaning na alam na nila kung paano tatakbo ulit yung kwento na ito. Rewind nga lang din ba? Or para dito sa Falcon Esports, certain adjustments dito at different result na nga ba? Pero kasi, as we've mentioned, nandyan pa rin yung main na tinitignan natin ng Hero for Dax na tila ba dinikta na ito lang yung pwede mong gamitin talaga. Oo, sobrang diktado yun. Maagang naghayabusa ang Team Spirit at maaga din pupunta dito kay PX7 and this might just be first blood pero muntikan lang naman dahil nabalibag pa rin siya. But going back dun sa punto, no, nagban ng 3 jungle, maagang naghayabusa, hindi nagpick ng jungle ang Falcon Esports ng first phase kaya biglaan na rin lang binagsakan ng 2 more bans na Fredrin and Bane, leaving Alpha as the only option. Mukhang nagmamakaawa ang Team Spirit na mag-Alpha ka ulit, Dax. Okay lang, kahit mag-alpha ka. Sige lang, di ba? We listen, we don't judge. At ngayon, ay bumalik na naman nila kay target na Dax! Ayun na nga, first blood pa na naman para kay Dax. Kung tumama ang Quad Shadow at sulit na sulit lahat ng mga abilidad ng Team Spirit. For now, 0-1 na. Tandaan natin, 0-4 si Dax kanina sa ating game number 1. At po si Royal Milk na ata ang kanilang isusunod. Available ang Shadow Kill. Pero nandyan ang Minion Wave kaya hindi nila itutuloy. Sunset Lover na ata ang isusunod pero Pride of Ice ay nandyan pa rin naman with the Regen. And Team Spirit mukhang mas mabilis ang kanilang pacing ngayon with the Jawhead and the Hayabusa. Mas mabilis yung sync nila ngayon compared to game number 1. Nung game 1, nandun pa rin yung alam nilang lamang sila but still hindi yung ganun kalalim na mga attempt. Especially onto Royal Milk doon sa XP lane. Pero looking forward nga ba kung na-gets na ba ng Falcon Esports how to counter out Kin Bomba right now with the Hilda. Kasi ito lang at ito yung gagawin talaga ng Hilda all throughout the round. Try to hunt the Jushin as much as he can. At katulad niya, nahahabulin niya lang, titignan, give information habang dito sa may pagong tayo muli magkakaroon ng mga silipan muna. And I do think this is a give if your Team Spirit. Malayo na ang jungle mo. Bigay mo na lang to, nakawin mo lahat ng pwede mong nakawin. And that's gonna be still the turtle going to the hands of Dax. Pero mukhang ang orange buff niya ay delikado. Delikado din dito. Si One Shot, kailangan na niyang umalis. Quad Shadow is available but look at the damage coming in from Benny. Hindi naman siya babagsak pero nandyan si Hiko para dumipensa. You need that certain reaction na nga lang din from Benny. Just to prevent na nga lang din yung somehow sell one turtle, get all na ginagawa dito ni One Shot. Diba? Ginawa niyang bargain At hindi magandang bargain yung for Falcon Esports, especially na napapabayaan, nabibigyan ng sobrang laya na advantage earlier si One Shot nga.
as you've mentioned, babalik din naman tayo dun sa trend na si Kid Bomba pa rin ang isa sa pwedeng maging sakit sa ulo talaga hanggang dulo ng Falcon Esports. Pero mukhang si Sawo nahuli dito na mag-isa. Might just be a kill, pero grabe naman yung movement speed at pati na rin yung shield. Di pa rin nakakahanap ng score dito ang Falcon Esports. Mukhang objective gaming muna ang kanilang call. Pero kay Hiko pa ba napunta? Hindi. Pero gagamitin niya. Reners Apathy pang lasit. Yun ang galaw. Ganon ako nung una kong tinry ang Reners Apathy. Minions muna. Priorities muna. Pero ito yung priority din ng Falcon Esports aside from Kids Bomba. Pinalitan lang nila yung Valeric pero this time sobrang bilis nung pinalit nila. Sobrang likot. And aside from that, may mga pwedeng mga single pick off play na i-attempt dito ng Team Spirit, which is what Falcon Esports is actually preventing. One shot, medyo delikado pero grabe naman yung spray doon ni Hiko, pero yung Reners Apathy mukhang hindi pa naman kakabit, and that's gonna be Dax going down once again. Grabe naman ang Team Spirit. Nahanap na naman si Dax. Kala mo Ice Bucket Challenge eh. Nagyayelo ka na nga. Pinaulanan ka pa ng tubig. Hindi na bala yan eh. So just imagine kung paano talaga na-catch doon ng Falcon Esports. At yung kaninang ang bargain, nakita natin ulit na ginawa ng Team Spirit. And Team Spirit in this game, mukhang mas mabilis ang gusto nilang pacing. Naging okay naman yung pagpasok doon ni one shot at yung combo ni Sunset Lover. Of course, the Frigid Glacier landing onto 2 people. Napaka-importante nun. Pero Falcon Esports pa rin naman ang mauuna dito sa may bandang pagong. This is gonna be the second turtle of the game. At mukhang magiging trade-off dito ni Team Spirit ay pressure doon sa may bandang ibaba. I'd say that's a trade won by Falcon Esports. Pero si Hiko isang bala na lang pero nandyan naman ang kanyang mga tropa. Hindi daw pwede. Sa ngayon. At ang ganda rin talaga ng pag-pushback ni Sunset Lover dito. I love na spammable ang Aurora nga. At nakikita natin talaga na sobrang na-maximize sila yung Heystone and even yung pang-push nga nila dito. Yung Frosty Breeze rather. And aside from that for Falcon Esports, sila ngayon yung tila ba laging naghahabol. Hindi man nila gusto maghabol. Pero yun yung ginagawang trend. Siniset na trend sa kanila ng Team Spirit. At after nila maghabol, sila naman ngayon yung pwedeng mag-hunt down sa kanila. Kailangan na mag-ingat ni Bomba dito naka Sky Piercer si PX7. Ito yung tinatawag nating Zushin na gustong bumuhat. And usually kapag maaging Sky Piercer ng Zushin, hindi na-expect ng mga tao na pwede palang mag-snowball until mangyari na. Pero si Sawo, Benny, makakadash naman pala yun. Nagamit na nga ang ulti dito. Pero yung Reners Apathy kakabit naman kay Kid X. And here comes the Death Sonata. Pressure coming in from Falcon Esports pero kailangan namang umalis ng Team Spirit at makakaalis naman sila. And so far yung Jushin with the Sky Firster, una kayo nakita action kay Super Friends pagdating sa Uncle Philippines. And yung adjustment or rather yung naging additional kasi nun na panglason, pwedeng makapanglason last hit na nga lang din. Sobrang laking bagay kasi nga nabababad mo, di ba? Pero yung babad din kanina ni One Shot sa jungle ay medyo natsyatsagan na siya. Dito nila Royal Milk. Trade lang ata, nanakaw din ata ng Falcon Esports ang kanyang purple. Nagkapalitan lamang. Makikita naman natin kung may purple dito side ng Alpha. Pero sa ngayon ay ang sigurado ay nagkaroon ng vertical na rotation yung dalawang jungle natin. Nagkabaliktaran sila. At regardless kahit saan sila mapatungo ay mag-e-end up pa rin naman dito sa ating last turtle of the game kung saan mauuna ang Falcon Esports. Hawak nila ang pace ng larong ito. Lamang sila ng 1,000 but this is also what Team Spirit wants. Patagalin lang lamang ang laro. Hanapin lang nila ang mga targets at mukhang hahanapin na nila yun ngayon. At bandang huli, sila pa rin naman na magkikita-kita. Sakto na nga lang din ngayon nila ilalaban yung turtle. Getting 1 kill habang hindi pa yata tapos ang paghahabol. Yan hahabulin na rin si Kid Bomba. Tandaan natin, may Sky Piercer to at parang ganun lang yung Zushin ay nakakuha na ng kill. Si Kid X na ata ang isusunod nila pero si Sawo nag-aabang ng potential na maibabalibag. Pero papasok na muli dito si One Shot. Reners Apathy mag-connecta! And that's gonna be Dax going down once again. Team Spirit, paulit-ulit lang hinahanap si Dax. Grabe yung fighting spirit din doon ni Hiko. Nagabang siya kayang pamamigyan yan one shot. As long as pumasok yung one shot of Renner's Apathy, that was it maililista talaga. Meanwhile for Falcon Esports, mas ramdam natin ngayon yung fight back nila, yung jab back nila dito sa Team Spirit. Most especially, nagkaroon talaga ng adjustment pagdating sa nagiging rotation nila. Imbes na kanina, more on the safer route lagi yung mga dinadaan lang. Ngayon, they're ready for action, they're ready for team fights or even skirmishes. Nakikita natin
Dalawa man yan, PX7 and even Kids X na nagpapakita sa mapa. Pero with those two, enough na yun just to somehow zone out members of Team Spirit. Tingnan mo, kahit nga yung tandem nitong tatlo sa may bandang jungle ay enough para issue away yung Team Spirit. And what's good here for Falcon Esports is medyo nararamdaman na natin na sumasakit na siya, especially with this glowing wand. Magiging napaka-lethal talaga ni PX7 on this Zushin. Noong game number 1 ay hindi natin siya masyado naramdaman, but that was a double revitalized game kung saan napakahirap humanap ng kill. And now Kid X looking for Hiko. Nandiyan naman siya with the Glorious Pathway, pero si Kid Bomba, no! That's gonna be PX7 going down doon sa may bandang likod. Si Royal Milk naman ay tumatalon-talon na pero wala siyang makukuha. Si Kid X naman ata ang isusunod nila. Si Benin ay pumasok na rin. Kid Bomba humaharap at wala na atang makukuha ang Falcon dito, pero si Sabo naka-conceal. Looking for a potential play at hindi na nila itutuloy. They've got the trend na for Falcon Esports. Pinagbukod-bukod nila. That was almost 3 separate fights na nakikita natin happening at the same time. So they're dividing the attention of Team Spirit. Hindi fully na maximize na merong revitalize din sila Kid Bomba for other members sana na makakuha ng mga trade-off or kill rather dito sa Falcon Esports. And aside from that, nakikita rin natin na nagkakaroon na ng luxury sa wakas ngayon si Benny na somehow makapag-clear ng wave, makapagbigay ng damage siya pinakakailangan. Wow! Nakuha pa niya doon si Benny at parang si Kid X na atang susunod nila. 1 for 2 naging galaw at habang doon sa may bantaas, one shot, Royal Milk nag 1-on-1 at makakalamang doon yung Hayabusa. Team Spirit, alam nila kung sino ang target nila, hindi nagmamatter kahit mamatay si Sawo. Kakasabi pa lang natin ay nakita natin agad for Team Spirit, action agad. Si Dax ngayon makasalubong nila Kid Bomba, hindi pa lalapitin. And that's how you box out Alpha using a Hilda, by the way, na ngayon ay nakikita natin sobrang ganda nung nagiging sabihin natin presentation when it comes to the hands of Kid Bomba. Yung Hilda ngayon ay madadagdag na sa listahan na talagang tatatak na for Kid Bomba. Team Spirit, they're playing very, very far sa nakita natin kahapon. Napakalinis ng laro nila for the last of 10 minutes of this game, honestly. Alam nila kung ano yung kailangan nilang gawin at lumalaban lamang sila pagka alam nilang may target silang pwedeng makuha. Ngayon, midday naman ata ang kanilang punteriya. Kid X hahatiin ang mapa with the Glorious Pathway. Mukhang makakabag-back naman dito ang side ng Team Spirit, pero makapasok si One Shot sa likod. Here comes the Ugi Shadow Kill. Naghati-hati ang apat doon sa likod. Si Royal Milk naman ata ang unang babagsak. Team Spirit takes 1 and Falcon Esports takes none. That's a full-on na clash na nangyari sa mid. Pero nakita natin kung paano ginuggle ng Team Spirit yung firepower na meron sila. By capitalizing onto one shot, nasama mag-spray over ng damage ng mga members ng Falcon Esports. Tapos yung literal spray ng balay, manggagaling doon kay Hiko. Delivering killer blows dito sa Falcon Esports. At ngayon, sa pagmarcha lang sa may bandang baba, ay tila lalong liliit ang mapa ng Falcon Esports. Pinaa-atras sila dito nila Sunset Lover. Here we go. Lord Bush in the bottom lane. And this is what's good for Falcon Esports. Meron naman silang malupit na wave clear with Zushin and of course the Granger as well. Majority sa Granger yun. So pwedeng tumagal ang laban na ito pero kailangan nila mag-ingat sa flicker play na pwedeng magmula kay Sawo. Ugi Shadow Kill. Benny! Medyo lumayo si PX7, yung ating kapatid, hindi nagkatuloy-tuloy. And this is just a crucial pick-off para dito sa Team Spirit. Ang tanong doon ni Benny, bakit? Bakit ka umalis? Bakit mo ko iniwan? Pero mamaya na yung sagot doon sa tanong na yan. Kasi ngayon ito yung sagot ng Falcon Esports. Yan na ang sagot dahil nakakuha na rin ng isa sa wakas. Pero si Kid X kailangan na lumayo. Hiko looking for that kill pero mukhang si One Shot pa ata makakakuha. Ito na, libreng kabayo para sa lahat. Ang tanong dito ay makakauwi pa kaya? 6 seconds on that Quad Shadow. Wala nang lingunan. Alam mo na yan, hinihintay na lang ni One Shot. Bilangan na nga natin, no? Parang 1, 2, 3, 4, 5, Savage. Ika nga ni Idol. Flow G. Ayan, mega kill. Napatagal lang. Grabe, no? Very real G talaga dito. Ang ginawa ni One Shot, getting a kill onto Kid X. Parang may konting ano pa yun torture, mental torture. Kasi habang inabol niya, ay may farm pala dito, kuha mo na ako. And that was it. Tsaka masama nun, parang mas lalo pang na-delay na makakapwesto siya sana around that Lord area kung sakaling mas maaga siyang namatay. Parang pakiramdam ko pagka ganun, just take the L. Wala naman nang liligtas sa'yo. Patay, mag-ano ka na lang. Hayaan mo na lang na magpakil ka na lang. First stage is acceptance. I-accept mo na lang muna sa ngayon. Sa ngayon, para lang makaabot ka ng mas maaga sa Lord. Kasi Tanda mo, nauna sa pwesto. Diba? Perfect example. Nauna na naman dito sila Kid Bomba. And for Team Spirit, that certain seconds na na-delay man nila, sobrang laking bagay. Pero ngayon,
laking bagay din na grabe yung damage si Hiko. Just targeting the Lord. Di pa nila nire-reset ito. Pero nandun, nakalikod na rin. Dito sila one-shot nag-aabang. Kapag may sumilip dito, sure kill. Oo, hintayin siguro nila na yung magbato na naman ng ultimate. Tandaan natin, Team Spirit, medyo gumagaling sila mag-Lord Dance. Hindi ko alam kung maganda lang ba ang gising o dahil ba prime time sa Amerika ngayon at prime time sa EECA ngayon. At, Prime time yan pala ang kanilang magandang gising. Kapag umaga pala yung laro nila, iba ang talas. Iba talaga yung gising at gising na gising din dito si Rakitex. Sumahabol kay Hiko. Ayun lang, si Hiko tinunaw yung backline one-shot? tapos may shadow kill pa doon sa likod. Si Dax ay napilitan naman pero may conceal pa na magagamit dito. Si Royal Milk ay naiwan na doon sa may bandang frontline. Team Spirit, libre na tong Lord na to. Ito talaga yung pinaka-active time sa body clock nila. Oo. Baga, ito na yun. Swak sa ano to? Gising na gising ang diwa. Swak sa times lahat. Oo, ganun din pala yun. Parang sa atin, di ba kanina, nararamdaman natin nila Rockhart yung struggle. Oo, okay. Pero pag na-warm up na at nakasanayan mo na talaga, itong body clock nito or ito yung kinaka-oras nyo talaga na nakasanayan, nararamdaman mo iba yung energy levels. Oh, iba din yung decision making, fam. Ito yung mapapaisip. Team may- Spirit, legit hindi sila ganito kahapon. Magandang gising at may tulog talaga sila. May Obi. tulog, men. Sabi lang maaga, ng oras yan dito sa Southeast Asia. Prime time para sa kanila. And Team Spirit, it looks like they're gonna push down mid lane. Meron naman silang pang-push nito ng mabilis at may Lord pa doon sa may bandang itaas. At ayan na nga yung Beatrix na nakamalepik. Konting rocket na lang. Di ba? Ayan. Yan yung advantage ngayon ng malipik gun. Rather nakamalipik gun ng alag din na Beatrix. And aside from that, guys, yung mga binabato-bato niyan ng mga papomba na bala, sobrang laking bagay na ang ganda ng splash damage onto the members of Falcon Esports. Speaking of which, ito na nga yung damage at yung Lord nakakatok. Sawo, pinato si Royal Milk at bigla lamang sumabog. Hiko nandun pa rin sa likod at pumipiliit lamang yung KidX. At si One Shot nandun na rin sa likod at mukhang hinahanap na nga nila ang base. Hiko bumili pa ng Wind of Nature pero hindi na ata kailangan yun dahil nirarakit na niya. Alam mo kung bakit? Si Bax, mukhang si Dax ay bibigyan na yung Hiko ng racket. At papasok na nga sila dito mula sa base. That's the second game na mapupunta sa Team Spirit. Kung gaano kalinis, gaano katahimik ang game number 1. Ngayon naman ay siniksik-liglig primetime MLBB para dito sa Team Spirit. That's the spirit talaga. Oo. Primetime MLBB para sa region nila. Oo. Kasi kung titignan natin yung oras, sakto mga 7 siguro doon ngayon. Maaga pa to in gamers time sa Southeast Asian players Maaga para sa atin, primetime para sa EECA. Yan ang schedule. At pinagtanggol na naman ng last defenders of the West ang kanilang pwesto dito sa lower bracket match nila. And they're going on the match point laban dito sa Falcon Esports. Oo, ito na yun. Biruin mo, out of all of the predictions, napakamukhang burado muna ang mga expectations. And I have to say, Athena, ibang klase ang laro ng Team Spirit ngayon. Alam ko tumatawa-tawa ako dito pero legit Grabe. 10 out of 10 seriousness. Sobrang lupit ng improvement ng Team Spirit mula kahapon sa ngayon. And I sure mag-a-agree sa atin yung mga audience natin na nanonood ng ganito kaaga. Salamat sa pagsama sa amin simula kaninang game number 1. And it's a different story by the way talaga sa Team Spirit yesterday. Pero syempre to open up the story sa nangyari sa game number 2, ikukwento yan sa atin sa mga naging kaganapan ng ating panel na si Hans at si Rockhart. Okay, so ito ang Scene 1, Episode 1 ng Conversations with Falcon. Si Rockhart yung Falcon. Ano ba kasi nangyayari, tol? Okay ka lang ba? Ano nangyayari? Narakit. Ano? Narakit ka? Narakit? Oo, boss. Bali, anlibawi na lang to. Anlibawi ka na lang? Anlibawi naman O, sige. Oo. Sige, pagdaanan natin. Ano bang items? Ano ba yung nangyari? Bakit ganito yung ganap? Ba't parang medyo Team Spirit play na play sila today? Ano ba nangyayari, Rockhart? Boss, ang sakit ng Bea Sakit ng di ba abot si Hiko? Hikomania po. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa to. Masterclass again by Coach Bren. Classic! Alam mo, sa totoo lang
from a viewer standpoint, hindi ko maintindihan. Sorry, rant session to, guys. Rant session to. Kami muna. Enough about analysis. Mamaya na lang. Mamaya na tayo mag-analysis. Hindi ko maintindihan kung bakit pinart 2. Ito kasi, ako pinanood ko yung game, both games. Kinumpara ko yung dalawang Beatrix player kasi inagaw mo yung hero ni Hiko. Dapat maayos yan, di ba? Tama, inagaw. Nasaan yung ayos? Si Benny, Anli Rockets. Anli Bennett. Alam mo si Hiko, kulang na lang magdagdag pa ng isang barel. Lahat na ng barel ni Beatrix ginamit niya sa larong. Legit, ginamit niya lahat. Legit! Yung shotgun. Shotgun! Yung shotgun sobrang bihira pero gumagamit siya like for some reason I don't understand. Pero yes, team spirit nung una pa lang parang nagugulat na rin ako dun sa turnaround ng mga picks eh. Kasi yes, they banned out the Bruno. Parang hindi ko alam. Parang pwede sana nilang kunin yung Hilda as first pick. Kuha sila ng Hylos. Ay, hindi pala kasi kinuha nila yung Hylos. Pero the Hilda would have been very important in the lineup that they have. Kasi si Royal Milk, yes, yung Phobius niya gumagana in like previous games. Pero ang dami na kasing nangyari. Ang dami nang naging ganap. And yeah, it's just a little too difficult now for Falcon Esports to be able to bounce back kasi 0-5-1 yung best hero ni Royal Milk. So you know na pinag-aralan talaga to ng team spirit. Not to mention, sobrang, aside from the goal diff na sinabi namin, sobrang layo talaga. Royal Milk not doing as much as I thought he would. Si One Shot sobrang surprising nung ginagawa niya dito. Normally, pag ikaw ay isang Hayabusa and the highest level of play, medyo may konting kaba. Si One Shot pumapasok sa base. You know what? And to add to your point, I think nakatulong talaga yung idea ng team spirit dito na kumuha ng mga sobrang gagaslaw na hero. Na yung hindi matataya ng Zushin. Kasi kung sisilipin natin, hindi ko alam kung bari ako ba yun. Bari ako yata. Sige, silipin mo na lang. Okay, sa kanila pala. Sorry, pare. Pero yun, to continue, yung nangyari kasi dito, most of the time, yung nahuhuli lang ni PX7, si Sawo lang. Parang parang sa ibang mga pagkakataon, wala tayong nakita na moment na nahuli si Sunset Lover, nahuli si One Shot, si Kid Bomba nga parang na-outspeed niya pa yung Zushin. Minsan yung Glorious Pathway na-outspeed niya rin, di ba? So parang it really was difficult. And then Hiko understanding na hindi niya naman kailangan lumapit at all times para makapag-contribute dun sa damage output. Kasi alam niya kung kailan siya kailangan at alam niya yung time na hindi pa. Sige, farm muna ako para mas lamang ako kay Benny in terms of the damage output. Pero to be fair, masakit din naman si Benny nung mga ilang instances. Pero they were just unable to capitalize on the damage output na binibigay niya during that time. Tsaka yung Sky Piercer ni PX7 naging ground piercer. Yun nga. Hindi umangat, boss! Yun nga. Sadly. Ang sakit. Ang sakit panoodin. You know, I think, to be fair, yung Sky Piercer would have been effective if nabababaran niya yung mga heroes. Lagi. I think it just wasn't as effective or yung entire skill set ng Zushin kasi wala siyang ibang tatamaan eh. Wala siyang ibang punto na pwede sana na maging beneficial for them kundi yung Jawhead lang. And even when the Jawhead is out, alay na lang kasi. Diba? Kahit sabihin natin na alay yung Jawhead, mag-1, mag+1, or sila yung mabawasan ng isa or makabawas sila ng isa, ayos lang because they already have the Hilda na dala nitong si Kid Bomba. That's gonna be tanky enough. Wow. And then in addition, akala ko si Sunset Lover, si One Shot pala with the assist. hanggang sa laro uma-assist pa rin. Sino na? Nice assist. Nagulat ako dun with the alley-oop. Hindi ko in-expect yun Okay lang. Super deserved. Like I mentioned kanina, hindi mo siguro mapapansin yung 7-1, but he was actually outputting so many kills in that game. So big props to Mr. One Shot here, looking and feeling good. Pangalawang beses na yan, boss. Pangalawang beses niya ng MVP. Like, who would have thought that this guy would show out in this series immediately? Galing. Just an amazing space given by both Kid Bomba and Sawo.
At umabot din talaga sa punto na yung draft talaga nagpapanalo sa kanila. Coach Bren literally forced Coach Nyo Chao and RC to use the same 4 heroes with, you know, minimal adjustments. And knowing na it was a losing draft in game number 1, parang ang hirap kasing i-execute nun, lalo ngayon na itong Team Spirit had an idea on what you were doing during the past game. Honestly, pinakitaan lang sila ng Team Spirit straight up kung paano maglaro ng Bea. Aside from that, like moments like that is just caught on camera, beautiful na beautiful. Ipa-frame mo na yan. And kita mo naman, hindi talaga din nila maabot si Hiko in this scenario. Everyone was retreating. And pag tumatakbo kayo at nagkakalat-kalat kayo, yun yung best moment para sa isang Hayabusa para magwala. Oh, for sure. Because, again, everybody else is isolated. And then, I really like the fact that they picked up the Hayabusa as early as possible. Second pick, nung nag-pick up ng Zushin. Because the Zushin, you know, is gonna come out immediately, right? So, first pick Zushin. And then Hayabusa was just right there. First pick din siya ng red side. And then all of a sudden, it was done and dusted. Parang, nakuha mo na kasi yung yung potential na magiging sagot mo dun sa Zushin. So all you needed to do was to just get a lot more of those heroes na hindi talaga magiging problema sa Zushin. Obviously, whether it's the Tigreal, whether it's something else, mahuhuli talaga kayo. Hindi rin kayo pwedeng magpahuli or magpahuli dahil from November 22 to December 29, M6 support chest will be available for a limited time. Purchase the support chest for 50 diamonds to get a large amount of pass XP with a chance to obtain a basic M6 pass. All you need to do is to use the basic M6 pass to instantly activate the M6 pass. You can unlock additional pass rewards and immediately get Claude Challenger Spark. Marami man kayong kailangan pagdaanan, pero for 50 diamonds, you can get that. And pro tip lang ginagamit yan ng ilan sa ating mga casters, so pwedeng-pwede nyo nang i-claim yan right away when you get a chance to do so. Actually, ginagamit yan every day, once lang. Pero ang dapat mong gawing more than once a day, ano yan? Is MobaPay. Heroes in the Land of Dawn. Let's go! Year-end sale na ng MobaPay. Let MobaPay guide your journey to legend and pamitik pa. Join the MobaPay year-end sale by December 24 for a chance to win big rewards. And syempre for MobaPay, more diamonds for less na nga, may extra rewards ka pa and may exclusive deals ka pa. So, recharge now and get closer to Mythic. Log into MobaPay now and lock in your victory. Ang victory para sa inyo ay magka-skin, di ba? Correct. Kayo. Correct. MobaPay na. Kinakabahan tuloy ako yung speaking of Journey to Legend ko kasi sa rank guest parang tagilid ang vapor natin para sa series na ito. You'll never know. But hey, we have some thoughts coming in from the community. Ito, ang hula ng bayan. Yon. So far, yan ang mga nakita natin. Kumbaga, pinadali na namin para sa inyo. Makikita nyo na kagad. Tapos, lagyan nyo lang yan. I-edit nyo lang yan. I'm sure na meron ng mga nagbago or mga nag-edit ng mga inedit nila. Kamusta na kasi, kaya? Ano na eh. Kasi, bago na naman eh. Bago na naman. May mga laglagan portion na naman within today. Diba? So, you'll never know. Hopefully, makakita kami ng ganyan. Screenshot nyo yan. Tapos, ilagay nyo lang doon sa ating Facebook page. I-tag nyo syempre yung MPL Philippines para makita din naman natin yan kasi baka magtampo kayo. Ba't di naman nakikita? Tag nyo naman kami. And hashtag Pinas Pinakamalakas. Yan. Pinas Pinakamalakas. Yun ang hindi nyo pwedeng i-mintes. Hashtag Pinas Pinakamalakas, i-post nyo sa Facebook. Tapos i-public nyo. Kasi syempre, pag naka-only me yan or sa friends lang, sayang naman, di talaga natin makikita. Kamusta na kaya yung mga prediction nyo? Mag-check nga ako mamaya. For sure, medyo watak-watak na yung iba eh. Kung meron mang hindi at may proof kayo, men, alam mo, the easiest way to win, ipadala mo yung proof sa page ni Burrito. Oo nga. Tapos, pag may naka-perfect daw niyan, 2 epic skin. 2? Hindi na uso isa ngayon, men. Masyado na tayo high budget. 2 epic skin. Hindi. Pag may na perfect. Ang sinabi niya kasi sa akin, ano daw, 1 epic skin for each role. Parang ganun yung nasabi niya sa akin. Hindi ko lang sure kung ano yung gana. Pero ito, may laro. Thank you, Speaking Burrito. of which, may pa-game ang prod
para sa atin. Ano ba? Para i-test ang ating in-game knowledge. Ano yan? Okay, pwede kayo mag-participate na nandiyan sa comment section. Pwede nyo kaming Sunugin? Wag naman sunugin. Tulungan. Okay? Pwede nyo kaming tulungan dito. Kaya subukan natin ang challenge na to. Okay, Ano to? ilabas na. Ang unang tanong, ano to? Nako, Okay. ang tanong dito. Kailangan ba i-comment nila? Kailangan i-check yung YouTube. Hindi. Feeling ko ano lang natin. Tayo muna, nostra natin. Tayo Pero ba? siguro tayong nonostra nito eh. Tayong nonostra nito. Okay. Tayo pala. Ano? Dalawang sagot? Yan pwede ka nang sumali dito, pre. Upo Sumali ka ka dito, na kaya pre. dito, di ba? Upo ka dito, pre. Okay lang yan. Taga, guesting Upo ka lang. Omi. Ladies and gentlemen, Medyo gigil our si Omi ngayon special eh. guest, Omi. Okay. Okay, thoughts mo ba? Gwapo din yan, Dito ka boss. sa gitna. Sa gitna. Sa gitna. Yan. Okay lang yan. Okay. Thoughts mo dito. Hindi ko po alam kung sure, pero pakiramdam ko ay 2 items po yan. Either Winter's Crown or Demon Wings. Okay, so base sa Demon translation, ang iniisip niya ay Winter's Crown. or Queen's Wings. Parang mas yung Okay. Winter's Crown. So, ikaw, kung mapipili ka ng isa, pag tama, kung ano yung pinili mo, magpo-push up tayo ng 5. Kasi parang, ako ba? Kami. Sige, 10. Dito. Yan. Sige. Binigyan na tayo ng choices ni Womi, men. Bibigay tayo ng liberty na sumagot. Rockart, Queen's Wings or Winter Crown? Feeling ko Queen's Wings. Kasi yung Winter Crown parang dapat may konting magic power items yun. Okay, sige. Queen's Wings. Ang sagot ni Rockart, tama rin ba? Ang sagot ng sambayan ng Pilipino. Yan. Ilabas na yan, Direk. Ilabas na yan. Ang sagot ay... Di ba parehas lang recipe nun? Parehas lang. Pero ito kasi yung lumabas. Kailangan kasi, kailangan ko yun. Rockart, simulan mo na. Simulan mo na, Rockart. Ako ba? Syempre. 10 push-ups po. 10 push-ups. 10 push-ups. Direk, ibalik natin sa Balik natin sa... Kailangan ba Ha? Yan 10. 10. 10. 10. 10. 10. Kaya mo yan. Parang gusto ko sumabay eh. 2, 3, 4, 5, Grabe, 6, macho. Grabe, 7, Hindi ka ba napapagod? 8, 9, 100. Nice. Maganda. Okay pala tong larong to, Direk, no? Gawin Okay pa pala natin. to. Okay, ito pag ako lang. Isa pa daw. Babay na. Isa pa daw eh. Wala. Pag lumabas, bigla ako mawawala. Kailangan bigyan mo kami ng choices. Sobrang dali naman ito. Bigyan mo kami ng choices. Yan ang yung pinakamadali, boss. Totoo ba? Oo, yan. Mahina kasi Isang ako sa item item lang. Isang item lang ang sagot dyan. Nagsisimula sa letrong S at natatapos sa letrong D. Okay, kaya mo na yan. Bye-bye. Ikaw naman, ayoko na. Ano to? Sakta kamay ko. Nagsisimula sa letter S. Guys, for context, mahina ako sa items, ha? Disclaimer lang, mahina ako sa items. Si Hans naman, Oo. Ikaw alay ngayon. Para Di magising ka. pa, Direk. Para magising ka. Magsistart Wait na ba lang. yung game nila? Magsistart na yung game nila? Mag-start na ba? Mag-i-start na. S. Ano ba to? Si Halbert. Si Halbert ba? Yes! Wait. Yes! Oh my gosh! I cannot believe me. Ligtas. Maraming salamat, Womi, at binigyan mo kami ng clue. Dahil sa'yo ay hindi ako magpo-push up para sa araw na to. Abangan nyo, guys, kung sino ang susunod na magpo-push up. Sayang naman si Rockart lang ang nakapag-push up. Pero Okay at lang. least Mahaba nakita pa ang nyo linggo. kung gaano siya kalakas. Pero ayun na. Kinabahan ako. Mahaba pa ang linggo. Parang hindi ko niisip. Kaya ayun. Buti na lang hindi ko kailangan mag-push up at nasagutan at nahulaan ko yun kagad kasi ilalabas na natin ang ating mga players for Here we game number 3. Magkakaalaman na kung sweepers, cheapers ba to ng Team Spirit or Jeeters, Creepers is gone na ba para sa Falcon Esports? I'm gonna be real. Kanina pa lang, nung first 5 minutes, sabi ko, parang 3-0 na yata. Kanina pa lang. Tapos ngayon, parang na-solidify nila when they cleared it up. Feels like a 3-0. Na parang 3-0 nga. Oo. Lord terminated, top ranking daw si Dax, kasama si Fabian. Interesting stat line.
And again, madami kasing games din ng Falcon. Longest game time to malamang, di ba? Marami silang games kaya understandable. Pero that goes to show you na kahit tumatagal yung laban, nabibigyan ng hustisya ni Dax yung galaw nila, kumbaga, na kung bakit regarded sila as the players na talagang tinitignan dito. Especially when you take a look at the player head-to-head. Parte rin si One Shot nung top 5 na yun kasi for most of the times na naglalaban sila, karamihan sa mga laro ay pangmatagalan din naman. Pero if you look at the gold per minute, especially with how both of them performed in this series, medyo pumapabor talaga para dito kay One Shot. But one thing is for sure, yung advantage pagdating sa Turtle ay nandito naman kay Dax, knowing na yung lineups nila in the first 2 games ay pumapabor talaga sa early portions ng ating laro. Actually, and Dax honestly has been... Ewan ko parang mali yung alpha para sa galawan niya Di ba? Di mo mapansin na parang sayang yung micro ni Dax kung bibigyan ng alpha. Sa totoo lang, I think I agree with you on this one. Now, if they're... I'm gonna be completely blunt. Kung hindi sila magpapalit, if they're gonna do a part 3 here, they're definitely gonna lose. Same lineup? Kung gagawa sila ng same lineup na merong 4 heroes that were part of that one, they're definitely gonna lose. But, kasi isipin mo, right? Isipin mo, they're on the blue side again. So, there has to be a certain amount of change. Pero, ito na yung pagbabago na parang sinilip natin. Number 1, tinanggal nila yung Zushin. A hero that they picked in the first 2 games, first pick. Right? Number 2, tinanggal nila yung Hilda. Yun yung nagpapahirap sa kanila in the first 2 games dahil pinipick naman niya ng Team Spirit. And then, number 3, Bruno's available. If they pick up the Bruno right now, that's the ideal scenario now. This is the Falcon I'm aware of. And again, as much as we all think that Falcons is that good, iba gising ng Team Spirit today, brother. I don't know. For in terms of countering Bruno, madami tayong in-interview sa ganyan. Kahit dun sa Malaysia, puro interview sila, guys. Paano ma-counterin yung Bruno aside from banning? Ganun yung mga narinig kong tanong. I agree. So far, wala pang matinong sagot or malinis na sagot. Yeah, instead of just like banning it out. Yeah, kahit gano'ng ganda siguro yung pick, yung gising ng Team Spirit ngayon, that hero itself is really strong. And again, I'm gonna have to keep reiterating na ito yung sinabi ni na Brusco nung interview nila when they went up against Falcon Esports na iban mo na lang daw yung Bruno ni Benny. Right? That's the thing na sinasabi niya kasi sinubukan nila for 2 games at hindi daw talaga nila nagawa ng paraan. So now that Falcon Esports is holding Benny's ace, baka sakali na magkapag-asa sila. But for Team Spirit, they are gonna be picking up that Hayabusa once again. Tapos isama mo yung Eve. That's the hero na naging trade-off dun sa Zushin kasi nandyan yung Zushin kanina. But here is a Fredrin and a CC. Falcon Esports. I don't know kung kanino ko narinig to, pero itong CC ang best hero daw nitong si Royal Milk aside from the Phobius na madalas nating makita. So, I feel like this is really gonna be them trying to play with their comfort heroes as much as possible. And nakita na rin natin si Dax na mag-play ng Fredrin in the previous games that they've had before. Actually, he has shown games where CC is super strong. Kaya isip nila, you know what, pag natanggal yung Hilda, which is actually kaya din naman ng CC, they probably can still deal with whoever is gonna be left. Although Blue is looking really good para sa Team Spirit dito. I don't know if they're gonna pick it right now. Baka mamaya, pwede na i-pick yun. Nag-blue na sila ngayon pa lang. That's you, man. That's all you. No, that's you. That's all you. Yeah, that's glue. That's glue. That's glue for sure, bro. For sure. I mean, Glue at this point, I like the pick to a certain extent kasi it gives the pressure to the Fredrin. Yung CC kasi parang ang hirap habulin pag Lukay kasi sobrang likot talaga. Tas minsan may hirapan ka because of the damage output that it gives. So I think that is where Falcon Esports is really looking forward to. So now, given this scenario, I feel like a Tigreal would be great for Kid X and Falcon Esports kasi yan lang naman ang kailangan mong habulin at some point. So now they're trying to ban like more on the sustainable heroes para dito sa kupunan ng Falcon Esports. So the Faramis is removed. The Tigreal, interestingly so, has been removed by Falcon. Because
Team Spirit has the first pick and they don't want to risk that shot. Actually, Hope naisip will ko find kanina, a they way, can go vertical even zone when to all kind is of forlorn. slow down. Pag nagwawala ng CC tsaka yung Fredrin, hilain mo na pabalik gamit yung close. And then, makakakuha ka ng space para kay Benny. So, very good on the bans so far for Falcon. Yun naman ang tamang way to answer. Now, the mid lane for Falcon is kind of still open. Hindi na mapipigilan yung Aurora. Kung sakali, Valentina looks like the better pick para dito for Falcon. Yeah. Or Farsa, yes. Yeah, it could make a lot of sense here. Yung para sa Team Spirit, I think Team Spirit would benefit on the Farsa more than Falcon would. Kasi may Hayabusa that could easily access the backline. So I feel like that could be a route. Ay, oo nga pala, kasi yun nga, sila nga ang gagamit yata. Kasi may Eve na rin. Okay, I just countered myself. Anyway, now that we have it, it's gonna be a Gatot Katsa, which was banned in the second phase by Falcon Esports. Ngayon ay magagamit naman ang Team Spirit. And then all of a sudden, for Falcon Esports, you still have the Farsa. You're only risking yung threat ng Hayabusa. But then may Gatot Katsa na, so that eliminates it. Right? So maybe Valentina... Now I'm thinking about it. Shortcuts in life. I literally invented one. Pero the chip coming in kind of provides a little bit of front line still para kay Farsa. But then again, pag tinalunan kayo ng Gatot as a Farsa, your ultimate's gonna be completely nullified as well as the blue. That's so risky though. Kasi may Gatot Katsa, you're a Farsa that's gonna have to worry about the split na threat ng glue, the avatar of the Guardian ng Gatot Katsa, and the Hayabusa basic attack quad shadow shenanigans, right? So I feel like if this is gonna be Team Spirit, you're already gonna have to like look at a marksman, and it is going to be a Granger to hopefully wrap it up para sa kanilang composition. Farsa, CC, Falcon Esports really leaning towards comfortability for this potentially final game unless they can do something about it. But for Team Spirit, it's go time. They wanna get back to top 4. Casters, pasok. Ito na nga ba ang final game for the first match ng araw to or ma-extend pa to ng Team Falcon Esports? Tignan natin yan na sabay-sabay sa pagpasok natin on the game number 3. At ina nga pala ito ni is si Umi para masaksihan at makakasama nyo na medyo mapapaisip dito sa nangyaring draft din for game number 3. Alam mo, when we look at all of the games, honestly, parang dito natin talaga makikita na medyo napipilitan ng Falcon Esports for the most part. This time around, I would say na medyo nakapalag naman sila ng konti. They do have the chip na pwedeng mag-turn talaga ng napakalupit pag pumasok ng early to the mid. But then again, paano mo gagamitin yan after 2 games na hindi kayo makagalaw? And aside from that, narinig nga natin yung keyword na a little bit of something, survivability and flexibility pagdating sa mapa. Pero we have certain questions when it comes to the post-4 pick din as well dito para sa side ng Falcon Esports. Pero ang grabe din kasi naging mind games. Props to Coach Bren for Team Spirits. Talagang nilagay niya outside of the comfort zone ng Falcon Esports sa draft pa lang. Oo, tsaka tanong mo yung ginawa na naman nila yung XP-linked swap. Na until mag-level 4 lamang o makakuha ng early levels, at least na nullify yung lamang dito ni Royal Milk ng level 1 against the glue. I do think na in the XP lane, bibilang lamang ang kayang sumabay sa CC, and with this swap medyo na-alleviate yung ganong klaseng pressure kay Kid Bomba. And hindi naman masyado nagmamatter yan the moment the rotations kick in, lahat naman sila magle-level 4 the moment that the turtle starts. Exactly, babalik pa rin naman yan lahat sa dati. Ito yung mga pwede natin i-take notice para sa mga RG natin, pero yung Royal Milk! Grabe! What a play coming in from Kid Bomba, honestly. Nagatas nila. Royal Milk. Nagatas talaga nila yung swap doon ni Sunset Lover. And even nang glue nga dito Kid Bomba onto mid. The moment na ready na sila, even without ultis pa yun, guys. Honestly speaking, that removes Royal Milk from the early game. Wala nang gagawin niyang CC in the early game dahil double siege minion yung nawala sa kanya. Nag-2-stack yung dalawang siege minion doon sa XP lane, at bago makuha ni Royal Milk ay binagsakan na siya ng Team Spirit doon sa may bandang top lane. Kaya naman hindi to magle-level 4 the moment na mag-spawn yung turtle, and would take an extra wave para mangyari yon. Lamang ang Team Spirit ngayon at pwede nilang bilisan pa yung laro. Ang laking dagok nito especially for Falcon Esports. At kailangan talaga natin i-highlight yun, guys.
Most especially, inaasahan talaga natin yung mga XP laners natin when it comes to the turtle fights. At kakabangit lang ng XP laners natin. Sa bayang PX7 and Sunset Lover, nakita rin natin yung edge na meron ng Falcon Esports. And honestly, that's on Kid Bomba. Pero si Kid X naman ata ang susunod. One shot! Medyo nawala ng pwesto. And after getting that big play in the top lane, ay parang binalik din lang nila yung pera ng Falcon Esports. Team Spirit, medyo nayanig sa sarili nilang galaw. Nagulat sila. Pwede rin palang gawin sa atin yun. Most especially the timing there onto one shot, diba? And gusto ko dito yung nagiging timing din ni Kidex and even Pick7. Nakita natin kung paano na ma-maximize yung somehow pag-thump up dito ni Kidex. Yung parang untog na ginagawa ng isang chip. And aside from that, yung Curse of Croy, sobrang laking bagay. When you time it right, nandun yung stun na hinahanap mo eh. When it comes to the Farsa. At napakaganda yung ginagawa ng Falcon Esports in the early game. Mukhang sinusubukan pa rin nilang lamangan. Pero mukhang kukunin ni Kid Bomba. Binalik doon sa Shadow Kill. And Royal Milk goes down once again. Pero trade naman ata kay Kid Bomba. Sunset Lover na ata ang isusunod. Pero Sawo nandyan naman para magfronta. And Team Spirit, lugi pa rin sila pero hindi na gaano kalala. And mukhang bumabalik na nga dito sa laro si Kid Bomba. Na we could see a glimpse na nga lang din of what this glue can do talaga. Kung bakit ito yung isa sa pinaprayo ban. Pero priority kill on the Pick7. Bago pa man din makakilos sa Dax, mukhang isusunod na siya. Grabe yung layering doon, men. Nilapagan ng real world, tapos bago ka pa makaalis ng real world, ay nabagsakan ka na ng Avatar of the Guardian ni Sawo. Ang daming patong nun, no? Kung paano ka makakaligtas, bahala ka na muna sa buhay mo ngayon sa early. Pero later on, pwede natin expect na kaya ng timing yan if ever the Pick7 yan. Most especially ngayon pa lang naman mag-up ulit yung Purify niya. Pero that's the tricky thing eh. Nauorasan din kasi siya talaga dito ng Team Spirit. And time is all that they need later on. Especially that they're still bidding their time here for Hiko to actually activate. At nakita naman natin na how he really maximizes a Granger when it falls onto his hands. Pero speaking of maximizing, nakita rin natin doon sa may bandang top lane, yung kanina pang namamaximize sa linya ni Royal Milk ay medyo sinamahan, sinip na rin nila Dax. Kailangan din kasing alagaan kahit papaano. Ang maganda naman kasi dito, yung focus ng Team Spirit sa XP lane ay nagiging okay naman dahil dumodouble lane lang yung Granger. Hindi niya masyado iniisip yung matchup against this Bruno. Inaya niya mag-push. Tapos gagamit siya ng ulti niya para makuha in range yung mga wave. Tapos nilipat siya ng mid. So very safe yung nagiging laning dito ni Hiko. As long as nagagawa niya muna yung mga kailangan niya to ensure yung farm, yung wave na clear na nakukuha ng isang Granger for now, it's enough muna for Team Spirit. Kasi hindi yata sila doon magiging kampante at magiging sapat. Ayun na, si Kid X na ata ang susunod at bala ni Hiko ang tatapos sa kanya. Yung shortcut ay magagamit. Royal Milk ay mapapadala pero mukhang ang Turtle ay kinuha na ni Dax habang nangyayari ang laban na yon. Kill para sa Turtle. Pakiramdam ko sulit for Falcon Esports. Maliban na lang kung mamatay si Royal Milk pero buti na lang makuna. Napatumbling pa siya sa tuwa pero dito hindi yata matutuwa sila Benny. 4 members of Team Spirit ang pababa. Dax to the rescue. Ayun, nandyan naman si Dax. Hindi na papasok ang Team Spirit doon sa gold laner nila. At lamang na nga ang Team Spirit muli pero hindi pa naman ganun kalaki. Hiko starting to hurt pero si Sawo mukhang delikado dito. Binunggunan ng 2 beses at mukhang sasampalin na lamang ng isang Fredrin para makuha ang kill. Falcon Esports still looking for things in the mid lane. Grabe yung batuhan ng mga skills dito. Ayaw tigilan ni Falcon Esports si Team Spirit. Ngayon yung non-stop MLBB action. Nakapag-warm up kasi sabi natin kanina masyado pa maaga. Ngayon it's after lunch. Ito na yun. Na-activate na yung senses. Ito na yung the inner Southeast Asian in us talaga na kapag after lunch, naganahan ka na nakakain na at sapat na nga ba ang lakas? Kaso mas sapat pala. Yung dami siya meron na rin talaga dito si One Shot. Ang problema doon ay si One Shot na atang isusunod by the shortcut. At parang ganoon lang ay may trade naman na makukuha ang Falcon Esports. And this is the power of the chip. Kapag nalugi yung isang kasama nyo, may chance pa kayo makabawi dahil nga sa bilis ng rotation. Pero mukhang hindi papayag ang Team Spirit na yun lang ang mangyayari dahil makukuha din nila ang Torre doon sa may bandang ibaba. One way ang shortcut. Hindi ka pwedeng bumalik kung saan ka nang galing. Bawal kayo turn. One way ticket and nakita rin natin kung paano agad binabasag nila Kid Bomba. Yung kit na meron doon, yung isang chip. Pero ngayon siya yung binabasagan doon, yung after the guard siya. Nahuli pa siya ng gitnang-gitna na Appraiser Strat. Si Hiko na ata ang isusunod nila. Napaka-update na nga dito ni Dax. Makakatakas pa kaya si Hiko. Here comes the dash. At mukhang makakapag-grab. So di pa naman siya para mag-last hit.
Team Spirit ay hindi naman na sila makakalamang pamuli. Falcon Esports, hawak na naman nila ang turtle. Medyo nararamdaman na Team Spirit ang pagsabay. Hindi lang pala medyo nararamdaman na talaga nila ngayon yung mas improved version ng kanina pang inaatid ng Falcon Esports. So yung chip talaga yung parang somehow naging missing piece. Yun talaga yung kailangan pala na parang mas tumapang kasi ensure yung mabilisan na respo. Pero what about the exit? Pero ngayon, medyo maganda yung entry point here para sa Falcon Esports na una rin si Dax dun sa Turtle. At ayan na, Turtle secured once again for Falcon Esports. That's all 3 Turtles of the game. Habang si Royal Milk ay nagpupush sa may bandang ibaba. Medyo nagka-crumble ang Team Spirit dito naiiwanan ang mga ibang laners pero 1v1 na naman. Royal Milk mukhang magre-regen doon sa Crab at sa gitna naman ay susunod si Sawo. Real world manipulation, kumasar na rin at hindi babagsak dito si Sawo. Si Sunset ata ang mauuna. Ang sakit na ng bola-bola pero shutdown din naman para kay Granger. Si Kid Bomba makakapag-split-split pero babarilin si PX7. Wala na lamang energy pero meron pa palang Rhapsody Papi. Kinex nakakonsin doon sa likod. Babangga ng isa pero dalawa ata ang kanyang makikita. And here comes the shortcut. Si One Shot ang isusunod. Yung CC ay nakapasok. Pawi, Noctadog. Yung Hayabusa. Lahat ng pwede maging tricks dito, ginamit na rin talaga ng Falcon Esports. Pero aside from that, grabe yung senses talaga dito na meron si Hiko. And as well as maximizing the Rhapsody. Talagang Rhapsy yung mga nakukuha niya dito ng mga pick-ups. But aside from that, hindi talaga pwedeng i-underestimate yung prowess ng isang CC when it comes to the close range ng mga may crewhan, di ba? And the way that he managed na nga lang din na somehow magkaroon ng trade-off doon sa na-attempt ng Team Spirit. Oh no, look at that. The damage coming in from PX7. Wow. Medyo hindi na natatansya ni Kid Bomba yung pwede niyang tangkihin. Honestly speaking, medyo nag-underperform si Kid Bomba this time around. Apart from the hill dive, parang medyo nahihirapan siya mag-survive in the front line. Lagi siyang nakakarne ng Appraiser's Wrath o nahanap ng CC. Medyo mahirap yan for Team Spirit because siya ang inaasahan ng Team Spirit na magbigay ng oras para sa mga carries nila. He just needs time sana. Kaso nga lang yung time na yun ni kahit siya medyo Ayun, kinakapos. Pero ito pala, yung ganti nila. Nalabas dun sa circle of life ni PX7. Pag nakulong ka sa real world, may avatar na babagsak sa'yo. At Kid X mukhang makikita ni Hiko magandang pag-death sonata para makita kung sino ang laman ng bush na yon. Isa pa sa mga rason kung bakit nga ba pumapasok sa meta ngayon yung Granger, pang check push din kasi yung death sonata. Ayan, lamang ang may alam. At nakikita talaga natin ngayon on how Hiko maximizes nga yung the use of a Granger. Di lang linear yung damage na isang angulo lang naman yung pwede niyang isyukan or barilin Kasi nga lang, that angle means a lot kapag may tinamaan ka. Pero ngayon, tatamaan ng konti sila Sawo. Doon si Kid X na medyo naaras doon ng Team Spirit. At Lord, marireset. At hindi nila pwedeng isipin na hindi ito 5v5. It's always a 5v5 kapag may chip na kalaban. Kaya naman ipapareset nila ito. Pwede na namang mahuli dito si Royal Milk at wala na atang pagtakas pa. Bakit ka na naman umabante? Kid X, here comes the play. Pero yung Sawo, nandun din sa likod. Shortcut na gamit ng ari pero si Kid X ay buhay pa rin. Feather airstrike makakaharap ng isa. Si Kid Bomba na ata ang isusunod nila. Si Royal Milk ay buhay pa rin pero mukhang ito na nga ata ang kanyang katapusan. Hindi nga lang tatama ang mga bala. Falcon Esports, mukha na masusustain nila ang Lord na to. It's always a 5-man na pwedeng sumugod sa'yo kapag Falcon Esports yung makakalaban mo, especially with the chip. Pero for Team Spirit, somehow nakikita natin yung pagmamadali doon ni One Shot na somehow i-maximize yung mga pwede niya pagdaanan. Dahil tanggap na nila pagdating dito sa Lord, it's going to the hands of Falcon Esports dahil nga nakikita natin na hindi na nga kinakaya nila Kid Bomba and even Sawo yung nadi-deliver ng damage dito ng Falcon Esports. Good news for Falcon Esports ay gamit na gamit nila yung power spike na meron sila in the mid-game with Benny on this Bruno na by the way, isa sa mga naging comfort picks talaga niya throughout the entire tournament. In meanwhile for Team Spirit, hindi pa naman tapos ang mundo dahil pagdating naman sa late game ay marami din naman silang wave clear. Let's not forget na isa sa mga pinaka-potent na defensive abilities ng real world manipulation. Napaka-versatile ng ulti na yan dahil napaka-safe kapag nag-real world ka sa may bandang inhibitor turret mo at ang hirap naman pumasok para sa Falcon Esports. Saka ngayon yung mga pagpasok nila sobrang tricky na nga lang din. Kasi aside sa merong nakaabang dito na QX, aside from the shortcut guys is sobrang laking bagay na nga lang din nung nadideal niya, especially kanina yung mga untog niya. Yung ilang segundo na ma-delay niya nga lang din yung mga pagtakbo, pag-rest ng ibang members ng Team Spirit ay sobrang laking bagay na para maabutan yung bagsak dito from PX7. And speaking of PX7 earlier, kung kanina napapanish siya time and time again, ngayon, after 2 deaths, that was enough for him na somehow makareposition onto a better vantage point
na talaga namang up until the very last point ng HP bar dito ng Team Spirit ay laban na sisimot nila. Pero looking at the kill score, Rumi, 9-8, dikit yung laban na. Pero hindi talaga dikit dito is the goal leader na establish ng Falcon Esports. And it's mostly the map control na nakukuha ng Falcon Esports because of the chip. Isa yan sa mga rason kung bakit nga ba madalas ay hindi nabibigay ang chip. Dahil regardless, kahit nakakapalag kayo sa team fight, mas mabilis lang talaga kumilos sa mapa ang mga komposisyon na may chip. And usually, whoever controls the map ay nakakokontrol ang larong ito. And that's why Falcon Esports is in the driver's seat 12 minutes in. At saktong-sakto, 1 minuto pa naman bago lumabas ang Lord. This is a great time for Team Spirit to just try to get a pick off or potentially even just control the waves. Dahil pag pumasok na talagang Lord, expect na may isang lane na mahihirapan talaga sila because of this chip. At nararamdaman niya ng Team Spirit. And you've mentioned control of the map, hawak ng Falcon Esports. And the way to control the map is of course to compromise yung jungle camp ng Team Spirit or nung kalaban mo. Kasi without that, sobrang compromise din ng vision. Sunod-sunod na yan eh. And medyo ma-awkwardan sila when it comes to somehow initiating movements dito sa mapa. Kasi nga, they don't know kung isa lang ba yan or 5 na pala na nag-aabang sa'yo. And hindi na nila afford yung ganun klase na mga pick-off if you're Team Spirit. Kaya kahit si one shot doon, hindi man lang siya nakahipan dun sa catapult or kahit sa siege minion na meron yung Falcon Esports sa top lane eh. Bumanat lang ng isa tapos nag-shadow na rin pabalik. And that's just the danger na meron kasi dito ang Falcon Esports eh. Pag nakita ka nila, umabante agad and feeling ko naramdaman din naman nila. It's kinda given, especially around Lord scenarios. Kapag nagpakita ka sa lane, talagang may pupunta sa'yo. And that's one of the rules na pag 5v5, wag kang agad-agad magpapakita. Huwag ka munang mainip, kumbaga. At ngayon, na nakita natin ang pagmamadali ng Falcon Esports onto actually getting this Lord. Naabutan ba ito ni one shot? Nandun siya sa gilid. No! Masyadong maaga yung retry ng Hayabusa. Tapos ikit bomba pa yung bumagsak. 2 mawawala para sa Team Spirit. Dax, kalmado pa, boss. Inaantay ko eh. Pagbitaw, naaga rin yung bitaw nung retry doon, Umi. May natirang piso. That's just Team Spirit crumbling right now. Matagal-tagal pa naman bago umabot sa kanilang basing Lord. So magiging 5v5 ang kanilang depensa. Pero sa ngayon, na 3v5 scenario ito. They do have their wave clear pero kailangan nilang umulti dito kung gusto nila pumalag. Hiko, kinailangan mag-flicker at isang inhibitor turret na nga ang nawala. Grabe naman to. Even Royal Mix, sobrang lakasan ng mga buto-buto niya dito. And nakikita natin, even Hiko na nagalit na. Activating his killer instincts right now. Team Spirit onto the defending side. Laban dito sa Falcon Esports. Ayun lang, Royal Milk. Panalo na. Nag-asim ka pa. Sayang, boss. At sanay na sanay ang Team Spirit sa mga ganon. Oo, yun yung hinihintay nila. At nakita natin to yesterday na nagawa nila laban sa Team Vamos. At ngayon, ito na ba ang gante? Aabutan sila PX7. Ayun, si PX7 medyo naging swerte na may katabi naman si Kid X. I have to commend though, ang ganda ng U-turn niya doon sa kanyang ibon. Pag wings by wings niya, nakita niya yung Avatar of the Guardian. Kahit kumabit yung quad shadow, at least nadikitan niya yung chip right after. It really just takes a lot of mastery para sa pathing ng isang Farsa. So that's really good for Falcon Esports. At least hindi sila nawala ng extra. Pero men, sayang yun. That could have been the game. If I'm being honest, Athena, kung hindi namatay si Royal Milk doon sa bandang baba, baka nakakuha pa sila ng mid lane na inhib doon. Or pwede din maging endable kasi that's true. Nakita natin yung ibang mga wave nung time na yun, lumalamang talaga yung Falcon Esports. Pero aside from that, gusto ko lang din talaga i-comment din yung ginawa din ni PX7 as you mentioned. Ganun pala talaga dapat, hindi sumisigaw. Kasi wala magagawa pag sumisigaw ka. Malala yun, yung pag nagpapanik ka na. Ayan na, lumabas na nga ang Squid Game at si Kid Bombay kinailangan mag-flicker. Kid X doon sa may bandang likod, sumortcut na rin. Mukhang si Hiko ay mapro-corner roon sa may bandang likod. At hindi na siya mabubuhay kay Royal Milk. One shot naman, 2v1 against Sunset Lover. Mukhang makakatakas naman. Hindi! Dahil sasapakin siya ni Kid X. Tapos buhay pa si Benny doon sa may bandang likod. Si Sawo na lang ang natitirang buhay para sa Team Spirit. What a conceal play mula dito kay PX7 at Kid X. Royal Milk with a triple kill. At ngayon ang Falcon Esports, nagbibilang-bilang na lang to ng oras. Mga sandali, medyo mataas pa ang mga death timer for Team Spirit. At nandito ang buong 5 ng Falcon! At hindi papayag ang Myanmar na basta-bastang bumagsak dahil i-extend pa nila ang seryeng ito sa game number 4. At sa kanilang pangatlong laban,
Match point yon para sa Team Spirit. Pero, nakuha ng Falcon Esports yung kinakailangang puntos dapat ang Team Spirit. And now, they've shown who they really are pagdating dito sa game number 3. Ito na yun, parang is this the start of the reverse sweep para sa Falcon Esports, ang natatanging depensa sa Myanmar. Yep. Men, grabe yun if I'm nakakashock kasi ang linis ng laro ng Team Spirit for the last 2 games. Pero nung nagbago yung playstyle nila dahil sa kawalan ng Hilda, parang ramdam eh. Parang nanibago. Kumbaga doon, medyo shaky talaga yung naging performance doon ni Kid Bomba. And to be honest din naman, mas naramdaman na natin ngayon yung prowess ni PX7 when it comes to being a killer mage doon sa mid lane. Pero to know more doon sa nangyaring game number 2, let's throw it over muna sa ating panel. Sir, opo. Game 3 na po kasi sir eh. Kaya sabi ng Falcon, G na daw. Opo. Opo, kita niyo po kanina, no? Kita mo ba, Rakart? Hindi. Parang ayaw nila ng alam mo yung... I don't believe what I Hindi see. ko... Guys, kung nanonood kayo nung nakalaban natin ang Falcon Esports, ganito din yun eh. Mapanood ko na Napanood ko na to eh. Pwede mo fast forward game 5 na lang, ganon. Guys. Patagal pa natin dito masyado eh. Sa totoo lang, it's a replay. And tama yung sinabi natin kanina, di ba? Benny, you do not give the Bruno. Do not give the Bruno to Benny, pare. Please. Yan ang Midnight Confessions Chapter 2. Phrase 55. Oo. Hindi. Naisusulat, kumbaga. Naisusulat yan, men. Naisusulat. Men, parang kahit gaano kalugi yung... kahit gaano kalugi yung composition ng ibang apat, basta ibigay mo yung Bruno kay Benny, walang problema. Grabe. It's actually impressive if you think about it, na nakapaglaro si PX7 dito, kaya ang daming disruption na pwedeng umatake sa kanya. Not to mention may Hayabusa na naghahunting sa kanya paulit-ulit. So, honestly, sa linyahan na yan, impressive na may nagawa siya. Plus, lumalawang pa sila. And maybe sabi nga ng casters natin, maybe it's a chip factor coming into play, Barry. Oo, parang posible rin yun. Kasi, this is Falcon Esports already starting to play in their comfort zone. Right? You get heroes that you like. Yung chip, isa sila sa mga teams na gumagamit ng chip na hero na ito. Although it doesn't really, you don't usually get to see it as much anymore like compared to a few months ago na talagang hindi rin naman siya nagagamit kasi lagi siya nababan. But I felt like Team Spirit has had a lot of access. Although there's just so much damage output na nagagaling sa Falcon Esports where Team Spirit struggles to find a way for them to like build up on their items. Kasi si Kid Bomba, you would expect for him to be the sponge of the team. Although the problem is, he's not able to at least absorb all of that damage kasi kailangan niya ng alalahanin kasi nagsiscale na si Benny. Tapos habang nagbe-build siya ng mga Anticuras and Dominance Ice and all of that, now he has to worry about PX7 kasi he's starting to get a lot of space as well habang nagsiscale na si Benny. And nai-imagine mo siguro mamaya yung ban face ng Team Spirit. Bruno. Chip. For real. Bruno, Chip, maybe CC. Pero 100% the gold lane. Kailangan na mag-isip ng Falcon ng bagong gold laner ngayon. Yeah, dude, for real. The rest of the series, the heroes banned out. Yeah. I mean, yung unang dalawa nilang panalo, it was either them using the Bruno or no. It was them using the Bruno, I believe, in game number 1, and then it was banned nung game number 2 because Granger yung gamit ni Hiko nun. So, for game number 3, they decided to step it up and nakita natin itong Bruno na napunta talaga kay Benny, and I feel like that's the story in itself. Yeah, you know, na sobrang ganda ng nag-scaling dito ng Falcon Esports. In fact, it was, Team Spirit na nagkakaroon nga ng kalamangan during the early portions ng ating laro just because of the fact that PX7 would really have a hard time. Kasi ang daming taga-dive doon sa kupunan ng Team Spirit, knowing na, let's say for example, di ba, you have
what we would call the Gatotkacha, and then you also have the Eve, and then the Hayabusa. So parang ang daming pang-abot, hindi lang dun sa Farsa, kundi pati na rin dun sa Bruno. Pero ang laking tulong din kasi that they have the Fredrin on their side because it serves as the secondary damage taker na hindi ka basta makakalapit, and before you take that Fredrin down, baka nabawasan ka na ng tuluyan. That's true. Definitely mas free hit, mas free reign ngayon yung Bruno compared to other lineups kasi ang daming nilang kailangan intindihin, and the Fredrin was one of them. 100%. Despite this though, I think Hiko mania pa rin naman. Yung Granger niya, kahit na, eto matagal ko na sinasabi kay Hiko to, nung wild cards or nung Swiss stage pa lang, kahit sa mga games na talo sila, Hiko still performed. Yeah. 100%. Yung KDA niya does not really suffer that much. So I believe, pag tumagal sila dito, most likely Hiko is definitely one of the top KDAs of the whole tournament for sure. Pero for sure, hindi naman pwedeng siya lang din. The rest of the team definitely had the hard time. Ang hirap i-control ng mapa talaga. Pag buong mapa kasi hawak talaga ng Chip. Honestly, Chip had 14 assists out of 16 kills. So that's 90-something% kill participation. So 100% kung depende sa decisions dito na ginagawa ng Chip, I think they do so well as well. And PX7, siguro may mga times na, sige, ikaw yung focus, pero pag punch back, pag humataw pabalik yung Falcon, mas masakit kasi kompleto sila dati. Yeah, it was just a really good mix of magic and physical damage here for Falcon Esports, and you see them as of the moment, hindi magiging posible lahat ng rotations, lahat ng pag-ikot na ginawa dito ng Falcon Esports sa mapa kung wala itong si Kid X, ang kanilang roamer. Just like what Rockheart was mentioning a while ago, control mo talaga ang kabuuan ng mapa, except for the fact na kapag naunahan kayo in terms of bringing those turret objectives down kasi hindi ka talaga makakaikot. So, props to the rotation early game na ginawa dito ng side ng Falcon Esports kasi kung hindi sila nakapagpatumba ng Torre, baka sakali na hindi rin nila nagamit yung skill set nitong si Chip. So, that was a really crucial point para makagawa sila ng mga plays in the middle of the map. And actually, if you think about it, perfect din yung Chip sa lineup na yun. Even if there was a Granger. Kasi Granger, magaling siya sa mga 1v1, 3v3s, where konti lang yung target mo. Pero pag nagsama-sama na yung 5 target, ang hirap naman lumaban pag Ranger ka. Ang hirap pumili ng target sa totoo lang. That's why you also had to make sure that one shot also had the perfect timings. Pero pansin din natin, pati mga caster natin, na medyo off yung timing ni one shot in this whole game. Kung kailan papasok, laging may konting beaten factor, even on the Lord Steel. So, I don't know, one shot maybe needs to recalibrate a little bit, hinga malalim, kasi ang daming moments nun where I feel like may bawi factors pa yung team spirit kung nakuha ni one shot yung kill, kung nakuha ni one shot yung retry. So, things that we have to observe for next game. Tsaka siguro pwede ko rin idagdag yung when you look at it, I feel like 4 out of 5 heroes coming in from Falcon Esports can handle themselves individually. Na parang kaya nilang mag-isa, lalo na pag dinayo sila nung Hayabusa. Except for, of course, the Farsa. Yeah, like, maybe the Farsa would be okay pag nakapag-wings by wings siya, tas sumama siya dun sa minions. But other than that, pag mag-isa lang talaga siya, the Farsa would be a liability. But if you compare to the other heroes, of course, you have the Bruno at some point na it could still have like the Wind of Nature and all of that, and then you also have the other heroes that talagang sobrang kunat. So it really was a winning draft in the end para sa kupunan ng Falcon Esports. And not only that, because exciting times are also ahead dahil may exciting na event din ang MLBB para sa inyo. May chance kayo manalo ng free phones, iPads, gaming headphones, epic skins, at maraming pang iba. That's right. All you have to do is take a picture. Ano ba yan? Ganun lang. Yeah, take a picture correct. habang nag-enjoy ka lang sa MLBB M6 World Championships. Pwedeng solo, kasama yung family mo, kasama yung friends mo. And syempre, all you have to do is pakita yung support nyo sa Philippine teams. Kung kaya nyong mag-stitch ng flag or kaya nyo paprint kayo ng malaki. Oh, legit. Do it! Ipakita nyo yung support na ipagmalaki mo ang pagiging Pilipino and share your
photos or videos with hashtag MLBB M6 Watchfest. Mahaba siya. Hashtag MLBB M6 Watchfest. Para may chance kayo na makuha ng mga pa-premium na yan. And legit with receipt yan. Yan, legit with receipt yan, guys. Kaya huwag nyo nang palampasin. I-search nyo na ang aming official TikTok page at i-click nyo lang ang bio sa profile para sa mas marami pang karagdagang impormasyon. So, good luck mga idol. Sana manalo kayo. Kung hindi kayo manalo, okay lang. At least you try. Kung hindi kayo nag-try, you miss 100% of the shots you don't take. Pero ito, speaking of taking a shot, we're gonna be taking a shot at the camera dahil ipabato na natin ito sa break. We're gonna be back for more M6 World Championship action.
Do I really have what it takes? You are still watching the M6 World Championship Knockout Stage, and this is the continuation of the series between Falcon Esports and Team Spirit, who is already at match point para masaksihan natin kung sino nga ba ang magwawagi and will make it into the top 4 of the said tournament. Hans Galeria with you, and joining with me right over here is none other than Rockhart. Kanina pa kami nandito, and kanina lamang ay nakita namin ang tila ba deja vu moment. Dahil it's safe to say that Falcon Esports is now on the board. Yeah, it's finally we have a ball game, right? And again, we've seen this before. We've seen this scoreline before. And hindi ko alam may walis tayo ngayon, pero baka masamon natin. Malay mo. Oo. Ang walis na hindi pa ganun, pero pa ganun. Pa ganyan yan. Oo, pabaliktad. Pabaliktad. Because for everybody's context, this was the situation na nangyari almost sa atin nung nakalaban din natin ng Falcon Esports. Fnatic Onyx Philippines, they were already leading at least 2-0, and then all of a sudden, may biglang pagbawi na ginawa ang Falcon Esports where it became 2-2. It was fortunate enough, we were fortunate enough na nakakuha tayo ng 3-2 victory, but for Team Spirit, paano kaya ang kanilang magiging laro? Pero Rockhart, this is a really good chance and shot for us to know kung ano nga ba ang pulso ng masa. Dahil meron na naman tayong meta. I like it. I like it. Ang meta lang natin today, guys. What's the play? Ayan. Sino ang... Kayo, para sa inyo! Wow, it's for them. Sa inyo pala yan. So, sino ang sinusuportahan nyo, guys? Press 1 sa comment section ngayon. Yan. Kung si Coach Bren, or press 2 kung si Coach RC. So, kayo ngayon yung meme. Kamusta yung performance? Kayo ngayon yung meme. Oo. Yung nakaganon, tapos yung pinagpapawisan. Whether, ano ba, performance ba? Or kasi tropa nyo? Sino or mas pogi? Sino mas pogi? Sinong, di ba? Yung naramdaman mo sa loob ng, yung salo Oo, sa kulubot-kulubot ng iyong puso. Tama. Diba? Diyan, press 1 or press 2. Parang Press 1 hirap. kung Coach Bren. Kasi si Coach Bren, madami nang naging championship yan. Oo. Di ba? Nag-M-Series champion na din yan. Correct. Press 2 kung si Coach RC tingin nyo up and coming. Tingin nyo maganda ba yung ginagawa niya performance para sa Falcon naman. Si Coach RC, play na play din kasi. Play Wait na lang play Lahat ng mga bumoto kay Coach Bren. 1. Lahat naman ng mga bumoto kay Coach RC. 2. At dahil dyan, maglaban na kayong lahat. Joke lang. Joke lang. Basta yun. Basta yun. Diba? Magkalaban Yun na sila yun. ngayon, pero parehas natin supportahan yan. Okay? Biggest meta Ito, yan ang biggest meta ng of the day. O, ito na. Speaking of which, Yan. alis na. Diba? Babiyahe na. Babiyahe na. Ang dalawang teams na to, sino ang babiyahe? Ayaw mo pang bumiyahe ka, pabalik ng Myanmar, pabalik ng EECA for Falcon Esports. Parehas lang naman sila ng lalaro. 6 matches played. Nagkaiba lang ng isang laro. Pero kung titignan mo yung stat line, madalas nasa blue side ang Falcon Esports. So when you think about it, parang bago tong ginawa nilang Game 3 na halos lumipat sila.
ng red side just for them to execute their gameplay. Actually, that's true. And not to mention the win rate as well. Surprisingly, actually, in terms of stats, this is what the reason why a lot of people were coming into this one. Sabi na Falcon is the way to go if you're gonna go predict. But you know what? They're gonna show us that sooner or later, right? They're gonna show us na these stats don't really matter pag nasa loob ka na ng laro. What matters is how well you can actually pull it off. Like for instance, 60% on the phobius, yan yung mga pinagbabasehan natin before, di ba? Pag nakita kay Royal Milk, nakakatakot. Pero kita mo naman yung performance ngayon. 0-2 That's ang true. phobius ngayon. And inside naman for these picks, look at the Matrix, parang hindi pa siya pang sure win. So may mga ganun talaga eh. Yeah, pero yung ang napansin ko dito para sa top 3 picks ng parehas na teams, yung a little bit more all over yung side ng Falcon Esports kasi binibigyan nila ng 3 heroes na very comfortable yung kanilang mga players. I'm talking about Coach Nyo Chao and Coach RC na parang, okay, pag sinabing staple hero, we're gonna go with this one. Pero on the other side, like at least aside from Hiko na merong 42% na usage ng Beatrix in most of his games, yung iba nasa 30s or maybe even 28% lang. So, I think they're more susceptible to changing their heroes kung gusto man nila or kung ano yung pwede at pasok dun sa composition na gagawin nila. Kasi again, from what we've seen, right, we rarely ever see Hiko play the Granger, play the Bruno. Pero pag sinabi mong yung Beatrix, dun nga siya naka-savage, diba? Dun siya nakilala. Dun siya na-regard as, you know, a golden prodigy, if they would say. So, I'm curious to see if that's gonna happen, most especially dahil ngayon ay makikita na natin ang ating mga teams muli na maglalaban ngayon. Actually, you're right. Yung dynamic capability, adaptability ng Team Falcon yung pinaka-importante dito. Kasi kung inulit pa nila for a third game, yung lineup na pinipilit nila, baka pa-out na tayo ngayon. Pag-game na tayo ngayon. Baka mas mahaba yung break. Baka longer break sana. Pero, that's the biggest thing. Like, you're absolutely right. Yung capability nila na yun, I think yun yung pinaka pwede nilang gamitin pang-barag sa expectations ng team spirit coming into this draft. And in addition, I like that we pointed out yung dalawang XP laners because I feel like they need to step up a little bit more rather than their previous performances, like in this series. Si Royal Milk, yes, he used the Phobius, I think, twice in this game or in this series, pero hindi nag-work yun. Meanwhile, for Kid Bomba, you also have the glue na madalas na rin ginagamit pero hindi rin talaga gumagana. So I feel like I don't necessarily know what's wrong, pero they're having a hard time in like trying to fit in with the composition sa mga heroes na ginagamit nila. So maybe if there's like a bit more prioritization with what they could potentially use, then maybe this is it. Pero ito yung sinasabi ko sa'yo, Rockart. Una, nagpalit na sila ng sides because for the first 3 games, Falcon Esports ang laging nasa blue. And then as soon as Team Spirit makes it there, Suyu was immediately taken. And Suyu is the biggest difference maker pa rin talaga. No matter how you look at the win rate or paano pumasok mo yung games may Suyu, I feel like ang taas pa rin niya in terms of like sheer firepower. And talking about firepower, syempre the other side of the coin, pure tankiness. Para naman sa Hylos and of course the Hilda. Yeah, now if you're Coach Bren, you're gonna have to deny the Eve. Kailangan mong kunin yung Eve kasi that's a pretty nasty combination pag pinagsama mo yung Hylos tsaka yung Eve. It is. It's just ultra kumunoy, ultra slow, you can't do anything about it anymore. And pwede ka rin kumuha din ng Granger. So I feel like the Eve and the Granger could be potential choices here. Or kung sakali naman na gusto mo pang pumili ng ibang ganap dito, you could still go for different sets of heroes that would be very essential for you. Something probably tanky, yeah, but there it goes. 1-1's gonna be the choice here para sa Team Spirit. And then the glue.
Curiously so, yung Eve yung kanilang pinalagpas. That's an interesting choice in my opinion. You know what? I think may way naman to deal with it. If they don't pick it here, pwede siya maban, which is I think the plan para dito sa Team Spirit, unless they're thinking about Aurora. Baka iisip siguro nila, baka Aurora yung mga kasalubong nila dito. Alright, now for Team Spirit, they're gonna try to at least run it back. Hanap sila ng tamang paraan para dito kay Kid Bomba. They should have a plan given that they prioritized it a little too early in the draft. On the other hand, you also have the Harith matching up against the 1-1. Yung range-wise, I feel like both of these goldaners are gonna have to take their sweet time in getting those items as per usual compared to like the Bruno, the Granger, na at some point meron na talaga silang kaagad na damage just because of them, the Granger being skill-based and then just raw damage coming in from the Bruno. So we might expect na baka mas matagal bago magsimula ng laban itong dalawang teams na to, but the Faramis is gonna be eliminated here. I feel like what could be a choice for the mid laners is tama ka, either the Aurora or the Vexana, or kapag nag-Aurora, pwede ka mag-Valentina just so you can have other options for the ultimate. Yeah, you also just want to be able to slow down yung roam dito. I think Sawa is the biggest threat sa mga naiwan na ano dito. Pero Gatot Gacha is an easy solution. So, ang problemang ganyan. Yeah. Pag Gatot ka lang, medyo makakontrol mo din yung high loss at yung Hilda kahit pa paano. Sawa's still missing that roamer, you're right. Now for Falcon Esports, they're gonna go with an Angela. Does this mean that Dax is either gonna go for a Fredrin or an Assassin maybe? A Ling? Yeah, potentially it could be the case kasi parang kulang pa sila ng konti in terms of physical damage, right? But on the other hand, you also have the Suyu on that side. So kung sakali, parang pwede kang kumuha ng pamigil dito. I don't know if the Gatot Kacha is an option, but they could go for that if they want to. Tapos pwede mo pandagdagan ng mid laner, maybe now that eliminates the threat of an Eve. Yeah. Kasi pag nag-Eve ka pa tapos nag-Ling yung kabila, madali ka lang talaga maaabot. There's the Valentina, yeah. Just in case, Gatot Kacha, yeah. Very clear-cut, Team Spirit, hindi sila lumalayo sa what we expect. But the Ling is apparent here. The Ling should be close here. Yeah, kasi parang walang pang crowd control. It's just the second skill. Like yung mabilis na crowd control if I'm talking it, right? Kasi yung Avatar of the Guardian, yes, it's gonna be there, pero parang ang hirap niyang maabot. So yes, there it goes. Ling is definitely gonna be the choice set up nung sa Angela. I feel like Falcon Esports' draft was really set up a bit better compared to Team Spirit's, but that's only 30% of this game. 70% is gonna be in execution. Match point already for Team Spirit. Falcon Esports looking to replicate history once again. Casters, pasok. Kung usapang porsyento lang naman, lalo ngayong pinataas ng Falcon Esports ang porsyento ng kanilang chances of winning with the draft na naglabas muli ng isang Angeling dito sa M6 stage. Muli kami makakasama nyo, Athena and Umi nga pala, for the 4th game ng Falcon Esports laban sa Team Spirit. First Angeling of the knockout stage. Ito na siguro ang magbibinyag ng Falcon Esports to a potential game number 5. Kaya naman masasabi ko dito, Athena, ay most likely ay makakakita tayo ng Game 5 maliban na lang kung may ilabas na kakaibang rotation Tignan ang natin. Team Spirit dito. Kasi sa ngayon, parang safe to say, nakita natin na pareho ito yung medyo nasagad, especially Falcon Esports. Nagawa nila to, forcing ang game number 5, pero nilaglag sila ng Fnatic Onyx Philippines onto that last game. Dito nga sa lower bracket na kung saan na makakatapat ng Team Spirit. Pero they're the kind of team na hindi natin questionin yung stamina. Hindi natin questionin yung somehow paglalaro din sa draft dito. Pero kasi for now, for Team Spirit, nasa sa kanila nga yung tanong sa kung paano mo ba sasabayan yung Angeling combo na si Royal Milk naka-Hilda pa. And if I'm being honest, no, Tina, this is the number 1 Angeling composition. Pero teka lang, yung Angela nahuli kasi. Di number 1 din siya sa listahan. Number 1 din siya sa listahan. Going back, Athena, no, this is the best Angeling composition. You have a Harith
na pwedeng sakyan din ng Angela kung hindi gumana kay Dax. Pero 3v1, that's 3 blades as well at makakalipad din naman siya at babalik lamang doon sa may purple buff. At sa tingin ko, no, Falcon Esports, if they could just delay this game for a bit, ay may tsansa na maging mas okay yung macro para sa kanila. Time mo magiging kakampi nila, kumbaga, if you're Falcon Esports. Habang for Team Spirit, efficiency, maagap dapat yung mga sagot nila dito. Katulad nga kanina, di ba? Nakita natin kung paano nila pinonish agad dito sa PX7. Knowing na yun yung somehow pang delay din nila, then sugod agad kay Dax. Pero even kay Dax dito ay naghihirapan. Oh no, honestly speaking, Falcon Esports, kailangan na nilang isipin yung mga tao sa left mid-bush, pati na sa right mid-bush. Kailangan nilang isipin kung may tao doon dahil doon lang sila nadadali. Hindi pwedeng ganito na early game pa lang ay nakakarne na sila. Tempest of Blades sa orange buff. Mala RRQ lang at ang turtle na to ay mapupunta sa kamay ng Team Spirit. Mukhang kontrolado ng Team Spirit ang early game, men. Di naman more on Mission Impossible yung ginagawa ng Team Spirit. We're kinda expecting that. Pero on that level na sana yung may Hilda na hero or Hilda na team yung mas ganun sana yung atake onto the jungle ng kalaban mo. But more so for Team Spirit, parang mas lalo silang nabuhayan nung nakita lang Angeling combo. Pupunan to mamaya kay Benny and even kay Dax. And most likely ngayon, as for Falcon Esports, nalilito lang sila na bakit parang sobrang tapang, lumalalim talaga ng gusto tong Team Spirit. Yun naman kasi ata talaga yung sagot, no? When you're facing an Angeling composition, ang simula ng Angeling ay Angela. Hindi gagana yung Angeling composition or any Angelo composition kung papapatayin mo lang paulit-ulit yung Angela sa may bandang mid lane. And with this Valentina pick, ay pwede pa nga nilang kopyahin yung Heart Guard dito kay One Shot. Granted, hindi mo makukopya yung mga ibang abilidad. Malaking bagay yung kaya mong sabayan yung macro ng isang Heart Guard ng Angela. It's all about the shield din na pwede mong i-provide. And of course, yung survivability. Kailangan makaligtas ka. Kasi pag wala ka naman dun sa teamfight or skirmish na pwede maganap, sobrang laking dagok nga yung sa tina-target katulad niya nito. Mapo-force ba ang Heart Guard dito para kay PX7? So mukhang kaya pa rin naman nila Kitex. This is what we're talking about, na ipapunish at ipapunish talaga nila heavily dito yung mid lane ng Falcon Esports. Tingnan mo, lagi nakaabante lang si Sunset Lover. Alam niya na hindi pwedeng umabante si PX7 on this Angela dahil medyo mahirap pumalag. Hit bomba against Royal Milk. And this is the beauty of having a glue. Kaya mong sumabay sa Hilda in terms of the laning phase, pero kailangan mo pa rin isipin na lamang sa movement speed ang Hilda sa'yo. So kailangan medyo utaka mo, mag-cut ka ng lane katulad ng ginagawa ni Kid Bomba. Sakto naman. At dito yung mga pagkakataon na hindi mo pwedeng pusuan lang. Kasi yun yung puso, di ba yung heart waves dito ni PX7. Hindi pwede puro puso lang. Kailangan din talaga ng dedikasyon. And of course, yung magiging galaw. Yung mga cut lanes na in-expect natin, mas nakikita natin ngayon for Kid Bomba versus sa game number 3 na hinahanap na natin kung nasa na ba yung tapang na yun. Ayun na si Kid X mo pang mapapag-Glorious Pathway na palayo. Si Royal Milk ay papasok din naman. Hindi pa ginagamit ang Heart Guard dito pero si One Shot ay medyo umiinit na. Here comes Dax with the Angela combo. Tempest of Blades doon sa may river. Pero isang blade lang ata ang kanyang makukuha. Pumawi naman. One Shot goes down at lilipad lang ng parang ganon. Si Kid X na isusunod. May healing namang gagaling dito kay Royal Milk pero hindi na ata sapat dahil babagsak din sa kamay ni Sawo. Purple buff secured para sa Ling pero ang push sa Team Spirit ay tutuloy sa mid. Parang nakakapanghina, no? Lahat ng basic attack, lahat na pwedeng ibitaw nila doon kay Kid X. Sobrang tagal bago nila napatay. Pero the thing is, nakakuha naman sila kahit papano ng trade doon onto the skirmish. And aside from that, nakikita pa rin naman natin yung turtle up for grabs. Still, for the side of Falcon Esports, yun nga, nakakita tayo ng glimpse or pagsilip sa kung ano nga ba yung pinaka-prowess kapag may Angela ka. Yung Angeling combo nga na na-activate nila earlier. Yung Angeling, trinay naman nila. Nakita natin na nakapasok around the turtle pit. Sadly, naging mas malupit lang talaga Rometri si One Shot kahit namatay siya. Ang maganda naman dito sa Falcon Esports is patikim pa lamang ito ng pwedeng gawin ng Angeling. Dahil habang tumatagal ang laro ay magiging mas okay yung healing na mula dito kay PX7. Not quite sure kung na-secure na nga ba ang Oasis or yung Flash of the Oasis na magpapalakas talaga sa isang Angela. Pero napakagandang check boost. Si Royal Milk ay nahanap na rin. Heart Guard na gamit doon sa Ling. At ayan na nga, si One Shot na naman ang mawawala. At bumibilis na dito yung Ling. Papi, mukhang nahihirapan na ang Team Spirit. Pero naiwan naman si Royal Milk. Masyadong mabilis yung lipad. Naiwan yung isang tropa. Nakita natin yan ng pag-soar high ng Falcon Esports doon. And aside from that, nakita ko parang our first item priority for PX7 was actually the glowing wand. Versus sa nakasanayan natin kung plus yung inuna niya.
pero we'll double check on that. Pero ang i-double check din natin dito is how Falcon Esports leaves a space there for Benny sa may bandang baba. Naganda yung sabayan ng pagbagsak, pero yung lamang doon ng Falcon Esports is somehow nano-neutralize dahil nga dito sa pagong nag-focus on Team Spirit. Team Spirit, mukhang yung pagong ay libre na naman nilang makukuha. Nandiyan naman si Hiko para mag-provide ng damage, pero si Dax lilipad na lamang. Wala pang available na Heart Guard. At yun naman yung pwedeng abusuhin ng Team Spirit. Tuwing hindi available ang Heart Guard ay pwede nilang pilitin ng mga plays dahil dun umiikot yung mga laro ng Falcon Esports. No Heart Guard, no aggressive plays para sa Falcon Esports. And as long as hindi naman nila nabibigay yung necessary kills, lalo later pag nag-fleeting time na rin dito sa PX7, di ba? Kailangan lang naman nila umiwas. Na marami-rami naman silang gets to ensure safe escape or escape na nga lang din dito sa mga ina-attempt sa kanila ni Royal Milk. Pero ang problema pa rin nila later on is how will they stop? How will they catch this Benny with the Harit? Knowing a Harit na sobrang daming dashes. And aside from that, naka-flicker to, so chase kung chase din yung pwede niyang i-attempt dito ng mga pick-ups. Sa totoo lang, no, sobrang confident niya na walang huhuli sa kanya sa side ng Team Spirit. Di na nag-purify. And totoo naman for Falcon Esports, kung sino man yung sapian ng Heart Guard, doon na mapupunta ang atensyon ng Team Spirit. And Royal Milk, half HP, pero hit na naman. Kaya naman kakapit lamang sa grass. Nandyan na ang lakas. Nandyan na rin ang avatar of the Guardian. At si Royal Milk ay mawawala lang na parang bula. Si Kid X ay susunod na rin. Double kill para dito kay Sunset Lover. Falcon Esports medyo nagmatapang doon sa laban na yun. And we're also seeing na parang nagdo-double take pa doon si PX7 kung sasaniba niya ba. Sinilip niya nung namatayan, lumipat siya ng silip. Kaso nga lang, the timing for him was somehow inaantay niya dito sila Dax. More so, mas maganda rin yung magiging vantage point niya nung if ever things go south. May pang-escape, pwedeng gamitin type of blitz pantakas. Kaso nga lang, yung mga ganyan, very familiar. Deny the purple buff. Deny everything na pwede mong i-delay. And now for Falcon Esports, this is going to be somewhat yung magiging plan B nila. Hindi pwede maulit yun if you're Falcon Esports, yung mamamatay yung dalawang frontline mo. Hindi kasi nagmamatter na may Angeling ka kung wala talagang haharap para sa inyo because the entire thing about the Heart Guard is mababawasan ka talaga ng isang tao dahil sa sabi nga. Si Kid X na naman ang kanilang bibigyan at the Glorious Pathway naman nahabulin na lamang ni Hiko. Hindi na niya kailangan lumipad para makuha yun. And that's gonna be another kill for Team Spirit as they head on sa pinakaunang Lord ng larong ito. At ngayon nakita ng Team Spirit yung trend na, okay, naka-focus na talaga dito muna si PX7 onto providing the hard card for Dax later on. And kaso nga lang, katulad niya sinabi, mahirap pagka natutunaw agad yung mga pangharap. Kasi more so, kahit sabihin mo may Angela ka later on for the extra shield, time lang naman ilang segundo lang kailangan ng Team Spirit para basagin shield na meron ka and eventually magtutuloy-tuloy yun, especially nakita natin si Hiko, hindi na nga siya lumipad. Enough na nga yun for a tank hero. What more kapag tumama yun onto heroes such as Dax or even PX7. And sa ganitong klaseng 1-1 build kasi as far as I know, naging priority din para sa kanya yung Demon Hunter Sword. Isa sa mga pinaka-importanting item, you're up against let's say, Hilda or even a Hylos. And si Dax mukhang hindi nasasapian dito ng isang Angela. Pero nababurst na nga siya dito ni one shot. Ito yung lamang ng Suyu When you're a Suyu, kailangan agara mong mapababa yung HP. Dahil may sustain to si Dax Tsaka kahit na nakita ni Dax na dumaan lang siya na yung isang buga rin ni Sunset Flower. Ayun Tumawas din na matindi! Ayun yung tatlong buga dahil may isang mawawala si Kid X pa yun. At parang ganun lang ay kalahati ng team ng Falcon Esports ay naburas sa mapa. Magdedepensa dito si Royal Milk. Pumutok pa naman yung blessing doon sa may bandang mid lane. Kaya itutuloy ng Team Spirit ang pag-push dito in the mid lane. Heart Guard papunta sa mid. 5v2 scenario. I-eliminate na ba nila ang Falcon Esports? Nandiyan ang minions. Isa na lang si Royal Milk, hindi maliliparan. At babagsak na nga rin siya. Mabubuhay na. Isang segundo dito para kay PX7 para sa mga kanyang kumpanya. Pero magbe-base knock na ba ang EECA dito? At dinala sa kabilang Kedli ang mga tao ng Team Spirit. Sabi natin kumakabog ang mga dibdib ngayon ng supporters sa Falcon Esports dahil buntika na sila doon. Nakita natin yung sacrifice si Dax. Kaso nga lang nag-aantay sila ng next wave. Ito na yung round number 2, Obi! Yan na nga ba ang round number 2. Zaman Force na ilapag na rin. Benny against the world, half HP on this base at wala ng pag-asa ang Myanmar dahil ma-eliminate na sila ng Team Spirit. They're going to secure this match on the 3-1 score. Team Spirit, the last defenders of the West, ay mag-i-stay pa rin dito sa M6 World Stage. And what a series for Team Spirit, defying all odds, lahat ng mga expectations. Ang Dark Horse ay wala na
sa torneyong ito. The underdogs, Team Spirit, takes down the dark horse of M6. Yung game number 4 talaga. Eh somehow, na-revamp na naman yung fighting spirit na meron dito sila Kid Bomba. And aside from that, Umi, yung ginamit siya ng tactic na Angeling, parang sabi nung bandang dulo nila Big 7, sige. Kami rin. Kami rin. Nakita ko na parang, nasabi niya, Hiko, kaya mo ba? Sabayan natin to. Huwag na natin antayin. At nagmadali na nga lang din sila doon sa pagtapos. Laban dito sa last hope din naman ng Myanmar. But still, good game, well played. Pero para himayin ang nangyari doon sa pagselyo ng match, short over muna natin to sa ating panel. Hansen Rockard, kayo na muna. Hindi na ulit yung kwento, boss. Ibang nasulat. It seems like history will not repeat itself. At some point it will, but it didn't. Because Falcon Esports, gaya na nabanggit ng ating mga casters, ang ating dark horses for the M6 World Championship just got eliminated by what seemed to be a looming dark horse in the corner na talagang ginagapang ng malala ang lower bracket. Team Spirit has once again made it to the Final Four. EECA has once again made it into the Final Four teams na meron tayo sa M6. Right. The lighter horse or darker. Sila siguro yung darker. Oh, they're the darker horse for sure. Sila na. Kasi this is a very actually impressive victory. Not just because of the 3-1 sila, but because they did it in a lineup na pinag-usapan natin kanina parang tagilid pa. Diba? They had a lane that, Falcons had a lane that was pretty uncatchable without the skills. Pero pinatunayan nila, there's just more than one way to play specific heroes. And that one way to figure out is through the interview. Day after day for the legacy of their country. Although their journey to be greater than ever ends here today. IOI Convention Center. Give it up for Falcons Esports. And Falcons, you guys may give your final bow in 3, 2, 1. Thank you very much, Falcons. We hope to see you guys come back stronger next year. Thank you very much. They put up such an amazing fight this M6. And with that, the team that is heading on to Axiata Arena, Team Spirit. And right now here with me, we have Coach Brent and Hiko Mania. Hello. Welcome back, Hiko. Hi, Coach Bren. Hello. How are you guys feeling? We're happy, but yeah. Are you happy. nervous? No, we're just tired because we had an early day today. Yeah. Just tired, so you guys are gonna go home and rest after this. Yes, of course. Okay, Hiko, congratulations. Thank you. Top 4 now. Now, remember the last time we met, I asked you about Bruno. So today you picked Bruno and it was so good. So was it an easy game when you got Bruno? No, yeah, Bruno best hero on Gold Lane, and I realized it and done. Easy game when you play Bruno, right? It's a really good gold laner right now. Is there any more gold laner we can potentially see from you heading on to Axiata Arena? I think no, it's just no. I have like simple hero pool. Oh, you just have a simple hero pool, but you know what? You're very good at it. Though you're young, you're very, very good at it, Hiko. Are you happy today? Yeah, we win, and no, I'm happy that I wake up early. You're happy. Now, Hiko, are you excited to play at Axiata Arena? It's a really nice stadium. Yeah, I think it will be a good experience for me. It's a good experience for you. Coach Bren, we know that Hiko is like 16 years old. How is it like being like a father figure to him? Is he a good boy? He's a good boy and sometimes annoying. Sometimes annoying? What does he do? He just asks random questions all the time. Like? What kind? Like about some things like, what do you think about this food? Normal things, outside Mobile Legends. And you just have more patience to answer him all the time so we can build our communication together. I see. But he's such a wholesome boy. He's so happy every time. Yeah, he's very bubbly
always smiling. He has these smiling eyes. You know? Yeah, he does have these smiling eyes. Every time he comes up during like player walk-in, he's just like smiling and he's so happy to be here. Coach Vren, maybe you could say something to Hiko. He's so young yet he's achieving so much already. Well, like I always told him, just be humble. Tables turn in this life, even to young people. Before you go to adulthood, enjoy your gaming experience and always remain humble in life. Aww. Hiko, do you love Coach Vren? Huh? Do you love Coach Vren? Of course. Of course. Is he like your father? Maybe. Maybe. Okay, now Hiko, your team's highest ever achievement was top 4 in the last M series. This time, you guys have also entered top 4, but this time with your help. So, do you think you guys can surpass top 4 last season, last M series because you're here? So my team have 5 M series appearance and как это с каждым M все больше и больше результатов. Like after each M series, we get more and more results. So yeah, I think we can go through further. How confident are you that you can help them? Yeah, I'm confident, but no. How many percent? 100. 100%. Okay. I like that. Okay, Coach Vren, the deciding match on who will be your next matchup at Axiata Arena is going to be after this, which is RRQ Hoshi versus Selangor Red Giants. Now, Coach, we all know you used to be in RRQ Hoshi. Same goes to Coach Arcadia as well. Who do you want to meet? Of course, RRQ. You want to meet RRQ? Why do you want to meet RRQ? They beat us on best of 1 and I want to meet them again on best of 5. You want to get your revenge? Not really revenge, but just to meet Skylar again. Just to meet Skylar again. Would you like to say anything to Skylar before we end this interview? I know he's a great guy, also a leader figure. So I just wish him the best on their upcoming series, and I hope we meet in the next round. Ooh, Coach Bren wants to meet RRQ. What about you, Hiko? Who do you want to meet, SRG or RRQ? Maybe RRQ because I want revenge for them. Do you have anything to say to RRQ? Good luck, have fun. Okay, Hiko, before that, what do you want to say to everybody watching you and supporting you? Because you are having a lot of fans now. Thank you everyone for support and we keep doing better and see you in next match. Thank you very much and congratulations to Team Spirit, Hiko and to Coach Bren for moving on to Axiata Arena. With that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this game up against Falcon. And that's the definition of a chill guy, man. Chill guy, Just bro. happy to be there, bringing nothing but vibes, but a menace, an absolute madman inside the game. Hiko, kasama niya si Coach Vren, and that was Team Spirit, your winners for that series, 3-1, and we were all wrong sa ating rank guess. And you know, honestly, you love to see it, right? You love to see it. You love to see us being proven wrong. And in addition, we apologize, we weren't familiar with your game that much, but I guess now we are. Because again, EECA has made it into the Final Four. Nabanggit ni Kid Bomba dun sa mga recent interviews niya na ang goal nila is to reach the top 4. Now the question is, will they stop here? Will they continue? Or di hanggang dito ba talaga? Or hanggang dito na lang ba talaga ang kaya nilang ibigay? We're about to find that out sa kanilang mga susunod na laban dahil ang mga kaharap nila ay yung mananalo sa RRQ kontra sa SRG. And alam mo naman, medyo si Coach Fred, hindi lang yan nagsasalita masyado. Pero may history yan. May gustong i-show din yan. May gusto dun i-show. sa kabilang badako. So RRQ definitely, I also am looking forward to watching them. Pero syempre SRG, hindi pa tapos ang Golden Road. Yeah, dati halos magkasunuran si Coach Vren at si Coach Arcadia. But as of the moment, that is a match for a later time. Let's look at what happened dito sa laban na to mismo, kung saan it was Team Spirit really getting things quickly and early sa laban na ito. Falcon Esports just completely outclassed given na, alam mo yun, hindi naman nahuhuli talaga ng madalian itong si Dax and si PX7. Although the problem that really rose here for me, I felt like, was the fact that Sunset Lover was so easy na makahanap talaga ng pwesto. And not only that, right? 10 minutes and 43 seconds. Ito ang
pinakamabilis na laro natin so far in the M6 World Championship. So just a statement win from Team Spirit na parang, oy, RRQ, oy, SRG, we're ready for you. We just defeated the Dark Horses. We want to take down powerhouse teams up next. And sobrang poetic, di ko alam kung poetic or you can maybe call it ironic, na the team with the longest game time, average game time, ay napaalis nila in the shortest amount of time. That's naman. tough. And it's stuff that happens, and ito yung sinasabi ni Coach Brendan, tables really do turn. Hindi lang sa laro, pati din sa buhay. Pwedeng mabaliktad biglaan lahat ng ginagawa mo. Things usually go this way, then it'll go that way. Kaya you can never really be too careful. Yeah. At this point, I felt like Team Spirit really wasn't that careful. They were completely aggressive. They wanted to take the lead for themselves. Kita mo naman yung mga damage output nila. These 3 players reaching 34,000 in terms of damage output. Pero para sa Falcon Esports, even though there was no one that could reach Dax, alam nila kung saan nila dapat abangan yung Ling. Alam nila kung saan nila dapat tignan yung Angela. Kaya kung sisilipin nyo, purple buff is already at the advantage of Team Spirit 7-4, and those 3 extra purple buffs would have been beneficial kung mapupunta yun sa kanya para at least makapag-cut pa siya ng waves, magawa niya yung mga bagay na hindi niya talaga nagagawa. And not only that, right, the turtles were also limited to just 2. Kasi hindi talagang dinelay ng sobra ng Team Spirit yung pagkuha ng mga objectives na yun so that the Lord would be on their side and for them to take advantage kahit na itong si Kid X ay talagang nag-take ng halos 100,000 total damage na binigay ng Team Spirit. Nahanap nila yung endable call and they went for it. And sobrang ironic din ng way nila na to deal with the Ling, not to chase it, but to be the place where the Ling wants to be. And syempre naman, yung sasalubong sa kanya doon, walang iba kundi si Sunset Lover din naman. Just an amazing showcase. Sunrise sila halos naglaro. Sunrise silang gumising. Pero sila ang nagtapos ng araw ng torneo para sa Falcon Esports with a 3-0 and 10 KDA. Gold per minute of 681, and you have to really give it to this guy. Just a tremendous performance all throughout. We've seen One Shot being the MVP of Games 1 and 2. Pero sa Sunset Lover, this is the reason why he's here for a lot of times in the M World Championship. Kasi kahit na sinasabi nating decente siya maglaro, he knows what he needs to do. Not too much, hindi rin sobrang kulang, just enough to get the job done, at nagawa niyo yun ngayong araw. Again, before this game started, sabi ko nga kanina, di ba? I wonder, makakahabol kaya, makaka-keep up kaya sila Sawo, sila Sunset Lover with these kids? And look at that, this is what I'm talking about. They jump into the place where they expect the Ling to be, where kailangan nandun yung Ling, or else, if hindi natapatan yung firepower nila, matatalo yung Falcon Esports, and that's exactly what happened. So, hindi nila hinabol yung Ling, ha? Ang sabi nila, Ling, pumunta ka dito. Nandito yung laban, eh. Wala kang choice. Kung hindi mag-dive sa amin. Pag hindi ka dumive, sasagasaan namin yung base nyo, yung mga tore nyo. And that's exactly what happened. And there was just not enough in the juice para lumaban para sa Falcon Esports. Doon sa mga laban na siniset naman netong Team Spirit. And the gold gap was already too wide. Diba na parang dapat sana ay kung magsiscale ka lang din na mag-uumpisa ka palang mag-scale like the Ling or maybe the gold laner, parang kailangan masabayan mo sila or maybe not give or dish out too many mistakes. Diba? Yan yung nabanggit ni Ace kanina during the interview na hindi malabo na magkamali ka. Magkakamali at magkakamali ka talaga. But you can't repeat those mistakes over and over or else it's really gonna be the doom for you. And unfortunately, for Falcon Esports, yan ang nagsilbing kanilang pagtatapos para sa tournament na ito. But that doesn't mean na kayo ay matatapos na rin sa tournament kasi meron tayong M6 Battle Night that is gonna happen from December 28 to 29. So in between yan ng Pasko at ng New Year. So you can enjoy exclusive bonuses including a limited time 25 epic skin trial, and all heroes are free for trial too. So, see you guys there dahil maraming may init na laban na naghihintay para sa inyo. Kasi naman dun. That's December 28-29. Parang pwede tayo maglaro dun. Parang pwede, you know?
I'm gonna be there. I'm gonna be there. All right. Hopefully we'll see. All right, we'll see. Plus, I like it. 25 epic skins. It looks pretty cool. And not to mention na ganito rin yung ganap natin because most of those tournaments, posibleng magkaroon ka pa ng chance to get more tournaments in return. That's right. Speaking of tournaments, meron din tayong upcoming MLBB Rising Open. So, yung mode na yan, papasok dito. It's a weekly championship where makakuha ka ng mga rewards na sobrang lupit. Win or lose, may MRO coins ka na pwede mong i-exchange para sa permanent skins, sa mga avatar borders, and madami pang iba. So, hopefully, itong MLBB Rising Open, maging isa sa mga stepping stone nyo. Kumbaga, dito sa the biggest stage of them all. Para naman sa malupit na fresh competitive experience and syempre naman, tuloy-tuloy lang na passion and excitement. And sana, yung mga napanood nyo sa M6, madala nyo din dyan. Maging inspiration para sa inyo. You love to see it. Isang saglitang saludo lamang para sa MCL. Maraming salamat sa iyong serbisyo. MRO is now gonna be joining the party at sila na ngayon ang panibagong gaganap dyan. Pero kung gusto nyo pa ng other suggestions, options, and comments ninyo on how we can make the broadcast better, just please let us know by scanning the QR code right over here. Malaking tulong po yan for us to give a better feed for you guys para mapanood nyo in the near future. And maraming salamat na kaagad for your comments and suggestions because again, it's definitely gonna help us moving forward. And now, you know, a lot of those things have already been seen, heard. Marami na rin tayong nakita na mga ganap. And of course, kahit na umusad ang isa sa ating mga Filipino import coaches, si Coach Vren, would also like to give commendations kay Coach RC as well. He really put in the work with Falcon Esports. So, major love sa'yo, Coach. Hope you're gonna do much better from here on out para makita na natin yan. Kasi maya-maya lamang ay makikita natin yung knockout bracket para mas lalo ba nating maintindihan kung sino na nga bang natitira at kung sino-sino ba yung maglalaban pa. Kasi ngayon parang 5 teams na lang ang natitira, right? That's right. So, itong coming bracket natin, it's gonna be crucial. Yung susunod na game is still laglagan. Tapos upper bracket naman. Honestly, this is the longest day that we'll have. Yeah. This is one of the last long days na magkakaroon tayo. Kasi ito yung day na 3 best of 5. Oo nga. 3 best of 5 to. So, lagi ako natatapat, no? Parang ang saya. As in, like, it's always just a fun moment. Pero hindi ako magugulat. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako magugulat. Ano? Kung ang maging ganap dito is like, umabot ng 5 games yung second, tapos umabot ng 3 games yung last. Eh, hindi naman sinasabi kong kasi sulit ka lang kasi. Oo, sulit lang. Sulit lang yung bayad. Sayang naman kasi papanoorin natin. Ito, silipin na lang natin yung knockout bracket para makita nyo rin kung ano ba ang magiging ganap. Pero ayan na, umusad na sa pinakababa, gapang malala. Gapang Ang malala! Team Spirit getting 6 games. So, para makarating sila sa Grand Finals, kailangan nila ng 6 na laro pang muli. Yung isa, kukunin nila sa mananalo sa RRQ at SRG. At kung manalo sila doon, kukunin nila yon either sa FNOP or sa TLID. Ang hirap. Ang hirap, boss. Ang hirap, pero wala namang sinabing taong, you know, if you have something, if you want something, it's never gonna come easy. Yeah, right? tsaka ano lang naman, mahirap lang naman. Hindi naman sinabing imposible. Diba? So there's a really good chance that they could make it given with the momentum na nagkaroon at meron sila ngayon, bringing down the dark horses, bringing down yet another home country team in Team Vamos, right? True. That's already 2 big names na meron tayo. Rockart, I wanna know your thoughts on this one. Pero habang nag-explain ka, or gusto mo mamaya ka na lang mag-explain. Mamaya na. Kasi ito, bababa na ako pare. Bababa na ako. Let's go. Tatabihan na natin siya. Yan, tatabihan na natin siya para lang malinaw. Okay? Kapatid. Ayan na. It's time. Eto na. Ma! Para po. Sorry. Okay. Kailangan mo na silang alisin isa-isa. So, yung Team Vamos muna. Yan. Hanggang sa muli. Ay, hindi nakita. Kailangan ibalik natin. Yan. Mazuzoom in ba natin yan? Mga bossing? Yan ba? Yan.
Okay. Okay, baba na po. Okay, alisin mo na sa frame. Yan. Tapos yung susunod, NIP flash. Ayan, para po. O yan, bye-bye. Tapos, ayan na, umusad ng konti kasi top 6 eh. Oo. Diba? Ay, kita yung ulo ko. Okay. To continue, eto na. May susunod ng lalabas. Ando sa dulo. Nakikipagsiksikan pa. Op! Op! Shaman yan! Shaman yan! Shaman eh. Yan, Shaman King. Okay. At doon, natapos ang lakbay ng kita na naman yung ulo ko. Okay. Okay. Ay, wait lang. Dito pa lang Beep, muna beep, yan. ang sabi ng Oo, jeep. ang sabi ng jeep. Yan. Siya ang beep beep the jeep. Siya si Beep Beep. Diba? Si Beep Siya Beep the jeep. Beep. Oh, si Beep Beep to. Si Beep Beep. And Actually, then may there dinala ako were package 5. ko eh. Teka lang, Paluwag ng paluwag, guys, ang ating sige yan. Lagyan mo ng Kailangan may ganyan ganyan. eh. Kailangan may mapaalala kung bling-bling bakit. si Beep Beep. Para saan bros. ba to, Beep Beep? Para saan ba yan? Para saan ba to? Oo. Mamaya, Ayan. sili. Ayan, kita nyo na. Ayan, para diba? namang naklamp Para yung... namang malinis. para namang naklamp. Pero okay lang. Okay lang. Yan na muna yan. Ayusin Okay natin lang. mamaya. Alam mo, nag-alisa naman na tayo ng isa. Silipin naman natin ngayon yung ating ranked guest update. Ayun! Kung ano ba ang ganap Kamusta kaya? at kung ilan ba. Patingin nga niyan, boss. Ano ba, boss? Kamusta na kaya ang sambayan ng Pilipino? Ako nandun pa rin. Ay! Umangat si Ate! Umangat si Ate! Si Omi bumaba! Na-minus Parang 1 tayo. Parang nasa Delix galore din ako In fairness, madaming na -1 today, I think. Tapos no? guys, for context may stars na. Ay, Kasi, oo nga, may kasi stars. lagi kayong nasa ganap. Pero teka lang, dahil may stars na, eto, silipin nyo na lang ang isa sa stars na featured natin dito sa M6 exclusive interview. Yung sa meta sa ML, lagi nagbabago eh. Dahil sa mga updates, buff and nerf sa mga heroes. Maglabas din ng mga bagong heroes, tapos evolving strategies din from different teams. Siguro yung malaking pagbabago na nakita ko ngayon, kung ikukumpara ko noon, is yung paglabas siguro ng fighter and tank jungle. Dati kasi parang assassin lang tapos marksman yung jungle eh. Tapos ngayon macro-oriented na yung laro. Kumpara dati na parang sa micro lang inaasa eh. Tapos puro clash lang ganun. Ngayon more on objectives na, tapos kada kills parang may kasunod na mga objectives na agad na nakukuha yung mga team. Tapos mas mautak lang din yung mga players ngayon. Yung sa experience ko sa M2, pagdating sa meta halos pare-parehas lang eh. Pare-parehas ng mga ginagamit na heroes. Kumbaga, kung ano yung meta heroes nun, yun lang din yung kino-contest ng mga teams tsaka ginagamit eh. Sa adaptability naman, sobrang importante kasi lalo na dito sa M-Series. Kasi kung sinong team yung mabilis makapag-adjust at makapag-adapt sa mga kalaban, parang yun yung most likely mananalo. Since iba-iba yung mga teams na nandito, iba-ibang teams from different countries, iba yung approach nila sa laro eh. Iba-iba yung playstyle. So, for example, yung Indo, more on team fights. Tapos yung sa PH, more on objectives lang, tapos macro, ganun. Kung sino yung tawag dito, yung mabilis talaga makapag-adjust, makapag-adapt, yun yung mananalo talaga. So kailangan mo talaga maging handa sa lahat at mag-adjust kung kinakailangan. Nakaka-proud na nakarating sila sa M6. Yun yung patunay na yung success nila ngayon, yun yung patunay ng hard work and dedication nila. Tsaka ganda ng laro nila. Nakakatuwa na
From M2 ganun, nandito pa rin sila. Go-compete. Nakaka-proud. Message ko kay Hayes, kay Kurt, tsaka kay Otit, kay Coach Wynot. Good luck. Galingan nyo. Sana isa sa inyo yung mag-champion. Proud na proud kami sa inyo. Kami nila Hit, Toshi, and Haji. Good luck. Do I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? How far will they Without get this time? competition, Guess we'll have to I wait would and have see. never met Dexter or dreamed of reaching for the stars. Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. One spark is all it takes to ignite the stars! The highly anticipated M6 tournament is just around the corner. As our talented representatives gear up for battle, the question on everyone's mind is, will the Philippines claim victory once again? Their unstoppable force and unmatched skills, anything is possible. Stay tuned as we bring you all the action and excitement. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipinong bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit talagaan, kahit tayo lang. Started from the bottom, ngayon nasa big, nasa top. Pero yung mata nagmamasid sa mapaka, kailangan ng backup sa mid. Dali-dali namang tatawid, palag simulan na yung laban, sinong unahin. Malamang sa malamang pipitasin yung malakas yung damage. 1, 2.
Magandang tanghali mga kababayan, and you are still watching the M6 World Championship Knockout Stage. Masasaksihan natin ang sunod na best of 5 series that will only bring us down to the final 4 teams. My name is Hans Galeria, and together with me here is Rockhart, at ang posibleng matchup na makita natin ngayon ay sa pagitan ng Indonesia at ng Malaysia. Selangor Red Giants going up against RRQ Hoshi. Whoever wins will go up against Team Spirit in the future. Whoever loses will have to say goodbye. Ito yung pangmalakasan ng laglagan, di ba? And hopefully, hindi nyo maranasan. Correct. Pero sana maranasan nyo ang Kiria. Yan. Siyempre, ang saya ng gaming and totoong buhay nagsama sa iisa, and yung naghihintay sa atin sa loob ng Kiria, the Gaming and Esports District, and the world's first experience kung saan nagsasama ang gaming and reality. Yung mga magkakasamang communities natin for gaming will definitely enjoy being in Kiria. Yep. There you have it. Maraming salamat po muli sa Kidia for just giving us an opportunity and a platform para sa lahat ng ating mga manlalaro for them to be able to do this while also flexing the official M6 merchandise with your OOTD and get a chance to win permanent in-game skins. So again, you can flex our official merchandise with your OOTD by showing us your M6 swag, by posting your entries on Facebook until December 12. Hanggang bukas na lang. And use the official M6 hashtag. That is hashtag M6swag. So yung mga naka-order na. Oh, yung mga naka-order na. Meron na nga silang shirt. Correct. Official merch. Correct. Tapos magkaka-permanent skin pa kung sakaling sila yung mapili sa hashtag M6swag. Swag. All you need to do is to just put the hashtag M6swag. Because swag, ganun, bro. right? Because swag is what both of the teams are gonna be needing. Kasi kailangan ilabas nila ang angas nila dito, men. Hindi lang yung kulit. Kailangan yung angas lalo. Because again, you're gonna have to take note of the last hope of Malaysia to go up against the Kingdom of RRQ. Kung matatandaan natin, dalawa ang representative parehas ng Malaysia at ng Indonesia heading into the scene. And now, we either have a chance to see both of them only having one representative each, or Malaysia completely saying goodbye to the M6 World Championship. Di ba magiging sobrang iconic nun pag nanalo nga yung, yung Malaysia, tapos sila yung Malaysian rep, and then TLID mamaya, Indo reps. It's gonna be so epic. Anyway, ayokong pangunahan. Yep. Okay? We know they have their own journeys. Yep. Pero so far, the Golden Road is still alive. Dire-diretso pa rin naman yan. Diba? Tatawa ako kasi para sinabi mo na, ayoko sanang sabihin eh. Ang problema, nasabi ko na. Nasabi ko na eh. Parang gano'n na nga. Pero okay lang. Thank you, Hans. Okay lang. Ang mahalaga, wala Pilipinas. So yung pressure is not really there. The pressure is all on them, specifically on RRQ Hoshi, given nakakabalik lang nila sa M World Championships dahil namintis nila yung M5 representation para sa bansang Indonesia. They went 2nd, 3rd, 5th to 6th, and then 3rd again. Hindi sila lumagpas ng halos, alam mo yon, top 8. And yet, they're here once again in familiar territory. The only question is kung kalaban nila ang MSC champions this year na nagkamit ng pinakaunang international trophy para sa Malaysia. How will they fare up against them? I think if you are a big RRQ fan, and I know there are millions, maybe tens of millions or hundreds of millions of RRQ fans. Kung ikaw ay isang RRQ fan, siguro ang mindset mo dito, if we beat the MSC champs, baka greater than. Diba, may transitive property nagaganap. Mindset. Oo. So, baka yun yung kailangan nila. Kasi right now, honestly, RQ, they might be under a lot of pressure right now. True. Knowing na pag pangalawang M-series na ligwak, ay what will that mean for them? Yeah. Right? What will that mean for legacy? Kasi legacy obviously is one of the biggest concerns to the RQ. When hundreds of millions of people are backing you, there's also like really big expectations pagdating sa ganun. Tsaka pwede mo ring idagdag yung naging laban ng RRQ Hoshi kontra sa TLID where it went with, or where it ended ng 3-2.
Yun nga. Diba? Parang Isa pa yun. they wouldn't have been in this position if nakuha nila yung game number 5 in which they were able to get the next 2 games. Kaya nung nangyari nung Falcon Esports nung nakalaban nila yung Fnatic Onyx Philippines, right? But then, kinapos sila nung pinakahuling moment. And you don't want to be in that same situation again going up against SRG dahil kakatapos lang ng kanilang naging laban kahapon at they just swept. You know, they just swept NIP Flash na parang ito yung pangalawang pagkikita nila this year because they also met in MSC and SRG seemed to be the stronger competitor heading forward into that matchup. Alam mo, nung nanonood ako kahapon, I learned dalawang things yung tumambay sa utak ko eh. First, wag kang mag-pick ng Eve sa Granger kasi gagawin kang target practice. Alright. Second is, wag mo mamalitin ng SRG. Kasi may mga moments man na tagilid ang SRG na medyo downhill sila, pero pag ang ganda ng gising ng mga players na yan, kaya na namang sweep nga ng mga teams tulad kahapon. Yeah, I mean, just, you know, the adjustment. Again, both of the ideas na meron itong dalawang teams na to, lagi nilang sinasabi na yung parang overconfidence nila ang kanilang kalaban. They're not really pertaining to their respective opponent but themselves na talagang pinagtutuunan nila ng pansin because every time they get to, you know, get ahead of what they want to do, parang doon sila nagkakaroon ng slight na problema. We're talking about the King kontra sa The Beast. We're talking about Skylar going up against Innocent. Now, this is a story para magkaalaman kung ano na nga ba ang naging galaw dito ng RRQ Hoshi because we saw what Innocent can do. So, I honestly feel like it's Skylar's turn to gauge how well he has grown from the previous installments of the Emerald Championship kontra kay Innocent, who is currently, I believe, at his prime right now. And honestly, with the rest of the team, I think Skylar is now surrounded by some of the most, competent ever na, if ever na pwede niya maging teammates. Because honestly, in the past iterations of RRQ, it was, surprisingly, the veterans played a lot worse than this, right? And that's the reason why hindi nga sila nakapasok ng M5. But now with this new blood roster, they seem so fresh. They seem fresher than ever. Hindi lang greater than ever, And this is what I was talking about. Innocent actually performed so well against a lineup that had courtesy on its toes. And I think that they knew their opponents here so well. And yung sinabi kong ginawang target practice si Bossing Eve. And yung isa sa mga nag-stick talaga sa utak ko kahapon. And I will never pick an Eve against a Granger. Yeah, and back in the Swiss stage, pwede rin siguro nating i-take note na nasa magkabilang mundo itong dalawang teams na to. RRQ Hoshi, fresh off a 3-0 victory at nakuha nila, I believe, yung first and yung second seeds heading into this matchup. Meanwhile, SRG, kung hindi na commit ni Innocent yung ganong pinakapang malupitang play niya na talagang makakapagsalba ng kanilang torneo kontra sa CFU Gaming, then they wouldn't have been here in the first place. I wonder kung ano ang naiisip ng ating mga kapwa talents. And kayo rin, guys, ilagay nyo na at ilatag nyo na dyan ngayon kung ano sa tingin nyo ang magiging ganap at hati ang opinyon ng madla. Ang iba ay bumoboto ng RRQ, ang iba ay bumoboto naman ng SRG. Paano ba naman kasi powerhouse ng Indonesia tsaka powerhouse ng Malaysia ang usapan natin? Yang RRQ, hindi mo talaga matatawaran yan. Pero dito, ganon at ganon din na nangyayari. SRG naman para kay Chantel. Baka kasi nandun siya sa Malaysia, so baka may may kaunting ganap din doon. Pero para kay Auntie, Burrito at kay Womi, RRQ ang boto nila. Mahirap. I spent a lot of time in this prediction, honestly. Yeah. Because I knew, pag pinredict ako ng RRQ, baka pag hindi ako nag-predict ng RRQ, baka mag-deactivate muna ako eh. Pero kung sakali, di ba, I feel like yung gising ng SRG in the past few days of broadcast have been, sila yung ini-expect ng mga tao na matatalo, tapos biglang sila yung nag-perform. Yun nga eh. Diba? Yun din yung isa sa mga bagay siguro na iniisip ko rin, like heading on to today, na parang every now and then, like from here on out, kailangan maganda ang gising ng SRG. Maganda gising. Kasi
kung nasa taas ka, di ba? Let's say you're like, TLID. Diba? Kung pangit yung gising mo during that time, okay lang. Kasi may bababaan ka pa rin naman. Kung pangit ang gising ng Fanatic Onyx Philippines, okay lang. Kasi bababa ka pa rin naman. Diba? So parang, alam mo yun, iniisip ko na lang talaga sa kung ano yung magiging rhythm or yung tempo dito ng Selangor Red Giants. Kasi both of them are really, SRG really relies on their mechanics. Like, they're one of the Malaysian teams that plays closer to a Filipino team than most of Indonesia's teams, right? Like parang yun yung madalas nating napapansin sa kanila. But RRQ's like one of the exceptions to that kasi very fundamental din yung style nila ng paglalaro where they really take care of Skylar first before they make sure na mag-uumpisa agad sila ng laban. Yeah, RRQ yung pinaka least brawly sa isang brawl server. Yun na yung pinaka-consolation prize nila. Ito namang SRG, literally naman kasi kalahati talaga ng team nila Pinoy. Pati yung 2 players and a coach. So, sila talaga yung pinaka-magmumukhang Pinoy maglaro at Pinoy gumalaw. Kasi I think, if ever there's a team na pinaka-foreign team to us, na pinaka-na-ingrain yung pagiging dugong palaban and the championship mindset. Oo. Nandito na yun eh. And in terms of championship mindset, napatunayan nila na meron silang ganun. Diba? Against the best of the best. So, all they have to do here is do it again. Pero this time around, it's Malaysia versus Indonesia. So, technically, wala dapat tayong stakes dito. Pero, you know the capabilities that a Filipino team can bring. Yeah, they talk the talk. They had their mindset. It's time for them to do the walks. Axiata Arena is hoping that they could have Malaysian representation in Malaysia. Ngunit ang kalaban nila is a team that has been supported by a nation, a team that has been supported by so many people from different parts of the MLBB world. RRQ Hoshi, ngayon na nakabalik na sila sa M-World stage, they're gonna have to find a way to get over number 1, SRG, number 2, SRG's fanbase, and number 3, the entirety of Malaysia na nagtitiwala na may makikita tayong Malaysian team sa Axiata Arena. Number 4, they have to watch their step. They might be stepping on the golden road. Ooh, that is right. Pang-apat na kalaban nila doon. Yung literal na tinatapakan nila kasi nakakatakot kasi you're going against a team that has a mindset na hindi pa kami tapos. Na we are only 80% done. And in addition, nabanggit din ni Innocent na parang tinanong natin siya kung paano ba sila naging magaling sa paggamit ng mga meta heroes. Sabi nila, sa totoo lang, hindi daw nila ginagamit talaga yung mga meta heroes aside from scrims. So parang they kind of took their time with it. Talagang nagbuo sila ng oras, naglaan sila ng oras. Hopefully, in this series daw ngayon, mas kaya na nila makipagsabayan. Especially with RRQ Hoshi, we know what Skylar can do. We know what Sutsujin and Dyron can do. Pero yung iniisip ko nga dito, yung dalawang hindi natin madalas naririnig eh. Diba? Si Rins and si Idok. How will they perform going up against probably an all-star lineup na binuo dito ng Malaysia? Honestly, for them, it's more of I need to catch up eh. I need to actually play on level kasi honestly in some of the games, one of the reasons kung bakit hindi natin sobrang napapansin is I believe they might be lagging behind. Pero hindi yung sobrang sagad
yung laging behind lang na kumbaga minus 10% move speed. Parang ganun lang. But the rest of the team honestly has been really on par. Although, players katulad ni Sutsujin, he's had games na nagwawala siya agad. Yeah. Pero, may mga specific na kalaban siya na parang kinakabahan siya eh. I think we're talking about consistency now for both of these teams. It's pretty much a given na itong dalawang kupunan na ito ay talagang malakas in nature. Innate sa kanila yung understanding sa laro. But in this one, aurahan ng laban. Could this be a potential home court advantage that would start to kick in for our Selangor Red Giants? Because again, RRQ Hoshi, sanay sila na kapag nandun sila sa Indonesia, everybody's rooting for them. Everybody's gonna be there. But now, you have SRG here na nasa red side and they're gonna try to look for another way para makuha ang panalo dito ngayon. Now, banning stage, halos iba yung nakikita natin. And mind you, Rockart, open pa yung Fanny. That's exactly what I was thinking. You know, so guys, maybe baka mag-enjoy siya. Always on the way. Your team Here we go. This is how we're gonna find out. Here we go. It might be to force Sutsujin on the Fanny. Or, baka sila yung gustong gamitin yan. And magwawala ang sambayanan pag lumabas yan. I mean, it's not called a Sky Prince for a reason, right? I would right. expect na magiging throwaway ban ito para kay Coach Arcadia kasi again, you have the Bruno still. Kung wala ka man ng Fanny, at least may Bruno ka. Yes, medyo mahihirapan ka, but that slide is at least gonna give you a second and 2 seconds more time para makalatag ng basic attack. So, that might be the idea that SRG is gonna go for. Maybe they can go for a high-loss ban here kung gusto man nila para mas mapigil nila yung ganap. Or Eve, depende kung ang tinututukan nila ay walang iba kundi si Rins, but they're not willing to let that one go. Pinag-isipang mabuti itong galaw na to, men. Looks like Bruno's out. Or Bruno's gonna be picked up here by RRQ first up. Or, sabi ng SRG, masyado malakas. Sabi ni Higo kanina, Bruno best gold. Tama ba? The immortal one chose me to speaking of gold, si Suyo. Yung fun fact natin, si Skylar daw, dinala daw yung kanyang makakampi sa haunted house, pero siya yung natakot. Tapos si Idok, yung hinila niya, yun daw yung nanakot sa mga nananakot. Aba? Matapang na tao. Matapang. Matapang na tao. Pero ito na pare, speaking of matapang, Suyo ang pinick up nila. Bruno and Hylos might be the choice here. That's a deadly combination if you ask me. Pwedeng Hylos Eve, Bruno Eve. Depende sa kung anong attack gusto nilang gawin. And I guess they don't need to rush the gold, pero they go for it anyway just to be safe. More of a denial pick, honestly. Kasi, knowing Innocent, kaya niyan mag-pick ng mga hero tulad ng Irifel, ng Gary. Pero bakit hindi ka pipili ng Bruno kung 100% ang win rate? 3 out of 3. Diba? Hindi na malabo, hindi na talaga masama at all, but that is gonna be a glue picked up by RRQ, tapos hahaluan mo ng Granger. Parang ito yung usual na sagutan sa first phase. Pag bakante yung dalawang gold laner na yan, most likely yan na magiging pick up dito unless palagpasin mo siya. Yeah, very much predicted, I think, because they locked it very quickly as well. Hylos opened here. Eve, yeah, you can actually slot in the mid laner kung gustuhin mo. Ay, kaso target practice na naman, Granger. No. Mid laner maybe like a Valentina. Mid laner maybe like Vexana. Parang Aurora nga okay din eh. May glue yung kalaban. Ay, Vexana would definitely work. Your team is Why not? Yeah. Why not? Yeah. Mas mahihirapan din at sa point na hulihin ng glue yung Joy. Tapos, may pangsagot din sila dun sa baba. Although you're gonna have to be careful dun sa angle na papasukin mo kasi skill-based na nga yung Granger and it's gonna release a ton of bullets. So you're gonna have to be careful with that if you're the Joy, especially if you're a squishy hero yourself. Pero syempre, if you pick the Joy here, you've been watching a lot of games yesterday as well. Medyo nagwawala ang Joy ngayon. Naban nga siya kaninang series. That's true. And I feel like the Joy have been slowly picking up pace, honestly. Nung unang linggo, parang yung mga teams, tagilid eh. Kumbaga lukewarm kung ipipick ba nila or hindi. Pero ngayon, super decided na sila. And now we're gonna have to make sure that the Joy can succeed
Wonder what the band's gonna be. Alam mo ano? talent is Guinevere. That's interesting. Ang pwede ko ring idagdag dito sa Joy is that I think it's either yesterday or just a few days ago, Team Spirit nilagay nila yan sa mid lane. So, that gives like a little bit more room for exploration ng side ng SRG. Pero depende kasi, that's also the reason why they picked it up first. Kahit na gano'n siya ka-risky. For honor! Kasi may Your option team is ka na better. gawin yun. Stormy is, I think, competent and skilled enough to be able to pull that off if na execute nila yun na maayos. But the Jawhead in the Tiger is gonna be the ban. Meanwhile, for RRQ, they're probably looking for the same thing. Maybe, roamers available. Kasi parang halos natanggal na lahat eh. Hylos So, nga. Matilda, Hylos na nga lang yata Guinevere. Hylos na lang talagang choice mo dito na tatanggalin. Or, yesterday we saw First come out. Chip. Ay, si Chip pa, oo nga. Chip, yeah. Oo nga naman. So now Hylos is available. Okay. Hylos is available. Franco might be if you're feeling a little crazy, di ba? Yung mga picks na ganyan, nakaka-disrupt talaga ng malala eh. Alam mo, Hylos Eve would work so well for RRQ. Pwede. Honestly, it feels like it will provide you a perfect front line para sa Granger mo. Yun, literal target practice kasi walang galawan. Wala talagang galawan. Walang galawan yung kalaban dun. Saka sobrang hirap na gumalaw pag ikaw yung team. So the Farsa's gonna be the choice now, which I think is okay. Kasi based on the composition dito na meron yung RRQ, parang wala pang makakaabot dun sa Farsa. And if pag mag-Hylos and Eve ka, I still think you have a fighting chance. Kasi hanap ka lang ng magandang posisyon, maiwasan mo lang yung Glorious Pathway. Pag hindi ka nakita ng Hylos, parang ayos lang din naman. But in terms of team fights, RRQ could use a little bit more in terms of the AoE here. That's true. Well, you're talking about AoE. Eve, I feel like covers that as well. Yeah, diba? that's why I'm thinking of even Hylos here. Bellery. That's kind of not exactly what I expected. Love outshines the golden ground. Really? Talaga ba? Wow. Honestly, ranked games a little underrated and nakakirita kalaban. Pero I didn't expect it to make an appearance today. Me too, dude. Zero expectations for Me too. Seriously? Odette? Parang ipapag 1-2 combo nila yung Wrath of Triad tsaka Swan Song. But that's gonna be a little too difficult to execute or like kailangan kasi sabay siya eh. Oo, pag magmintis yan, yun na yun. Pag magmintis yung isa, you won't be able to do a lot of things. Tingnan natin. Pero ang iniisip ko na lang dito is yung poking capability ng Odette. Baka doon sila nagre-rely upon. And they're gonna try to give a harder time for the Farsa para humanap ng sarili niyang pwesto dito. But there it is. The Edith has the final pick para sa Selangor Red Giants. At yan, most likely, ay gagamitin itong si Yum. So that's an Edith and the Gatot Kacha combo, Igloo, and the Beleric. Pero yung Odette, ang bida ng storya. Who that? It's Odette para sa RRQ. Now, it's time for game number 1. Casters, pasok. Ang Kingdom ngayon ang kakaharapin ng RRQ or rather ng SRG onto the road for the golden achievement para dito sa pagtatapos ng taon. Pero syempre kami muna makakasama nyo at inangan pula and together with me is si Umi para masaksihan ang unang laban for the second match of this day. It's going to be RQ Hoshi laban sa SRG. Alam mo, ito na yung serye kung saan mga higante ay susubok na lumaban sa Kingdom. And when we look at these two teams, dalawa sa mga pinakapopular na team sa buong mundo, dalawa din sa mga paborito ng mga madla na manalo o nalaman sa Pilipinas dahil nasa Philippine broadcast tayo. Pero kasi kung sa paborito lang naman, lalo't nasa home court nga ang SRG, nararamdaman natin yung tension talaga. Laglagan pa rin po pala ito, by the way. Yung pinaka-last match pa po natin yung upper bracket finals na kung sino nga ba yung magiging unang grand finalist. Pero, going forward, ito yung matinding gapang muna. Alam ko, nabanggit nga natin 2 crowd favorites ito. Meanwhile kasi, kahit sabihin natin marami may paborito sa'yo, pero ano ba yung paborito mo munang mangyayari sa laban? Of course, lumamang pagdating sa early facing.
pero may mga hero tayong mga bagong balik ulit dito, especially this Odette, Umi. Alam mo yung Odette ang maganda dito eh. This is a direct answer to the Joy, honestly. Isa ito sa mga dating sagot nung medyo mabagal pa yung ulti ng Joy. Dahil kahit papano, no, nasasabayan mo damage per damage yung ultimate ng isang Joy kasabay na rin ng shield na nakukuha mo mula sa Swan Song. So generally speaking, it's a safe pick against a Joy, but against a Farsa and a Joy, kung nagkasabay yung dalawang ultimate, I don't think the shield coming in from this Odette would be enough. So, I suspect na magkakaroon ito ng Winter's Crown ng medyo around second or third item. Regardless, kailangan niya talaga yon para hindi siya agad-agad mamatay. And aside from that, yung Odette na nakikita ko to actually kila Master the Basic, yung kung paano nila na ma-maximize yung passive. Diba, every skill merong mga bonus na parang oy, nakikita niyo yun, parang note na tumatama. Pero ngayon, on the side note, Cram being targeted. Ayun na, si Cram na ata ang magiging first blood. And that's Sutsujin taking the kill. And this is really good for RRQ Hoshi. Nakita natin tinigilan na ng Blue at pati na rin ng Odette. Binigay na lang yung kill sa Assassin. And this is what you want kapag early game. Ipalamang nyo ang suyo nyo. Lalo na kung suyo yan dahil napakalakas ng snowball niyan ngayon in this meta. And we'll tell you what you want. What they really want is of course na ma-ensure yung kanilang maging score dito sa matchup nila. Ito yung possible na huling pagtatapat naman talaga nila. Kasi isa lang ang mag-move forward. Pero yung na talaga to. Ayun na talaga totoo Kasi baka may hanap kayong mas lower pa sa lower bracket ngayon ay wala na po. Wala na. At ngayon nakita rin natin wala na agad yung first turtle makuha ng Arkeoshi. A great start indeed at yung kaninang pwedeng maging sagot din kay Rins kung sakali may kasamang Joy. Ngayon, sinolo muna nila si Stormy. Oo, medyo nawala ata sa pwesto doon yung Farsa pero this is a 2v3 kung saan makakalamang na naman ang RRQ Hoshi. Dalawang ultimate na binigla lamang nila at mukhang mahihirapan pa nga mag-purple buff dito si Sekais dahil mamarkahan pa ni Sutsujin. Grabe no, parang sa fun pa kanina na si Idok nung pumunta siya sa Haunted House. Imbis na siya yung matakot sa mga multo, siya yung nananakot. Ganon din yung galaw niya. Siya talaga yung naninindak sa mga kusino man yung susugod sa kanila. And definitely, maaasahan talaga natin napakagandang combination according to Rockart and even Hans. Etong Beleric and Odette nga, di ba? May lagkit or somehow may panguhod, especially with the Wrath of Dryad. At nandun naman yung typically nakikita natin na malaya pa rin naman siya pagdating sa mapa na makapag-roam around katulad ng ginagawa niya ngayon. Tsaka meron din kasi silang wave clear na napakabilis. Again, this is an Odette. Bukas si Sutsujin ay pupunta naman ng mid lane. Rins trying to burst down yung pero masyado atang malalim. Here comes the Primal Wrath at si Sutsujin atang mauuna but the dash comes in clutch. And si Sekais naman ata ang magbabayad at tatama pa nga ata ang combo doon ni Dairen. Doon nga lang sa Farsa, kakabit. At si Dairen nga ay papasok muli with a split. What a play coming in from Dairen. Kung akala mo tapos na, babalik pa pala. Ayun talaga yung to be continued na itutuloy agad. Hindi ka nabibitinin pa ng Biyernes yung naging to be continued. Tapos sa Lunes mo pa makikita yung kasunod. At ngayon agaran din naman yung nakita natin na somehow improvise ng RQ Hoshi doon na nakaligtas si Sekais. Pero may next target time pwedeng kunin doon. Nakita natin yung napakaraming options dito ng RQ Hoshi kung paano ba nila gagamitin yung combination na meron kang Odette plus Idok with the Beleric. Napakalakas ng naging combo doon ni Dairen pero ito na may balibag na magpumula ay yung dalawa matatamaan ng Feathered Air Cycle pupunta rin sa tatlo pero nandyan na nga ang Revitalize yung Avatar ay nandyan na rin pero mukhang yung Turtle nga ay mapupunta pa doon sa Joy at si Rins na atang isusunod nila isang sapak na lang at mukhang magko-connect pa nga para kay Cram si Dairen na ang isusunod pero masyado nang makunat aalis na lang ang SRG dahil nakuha na rin naman nila yung gusto nila. Ngayon nakita natin yung attempt din naman ng SRG pero for RQ Hoshi nakita nila na parang nalagkit din si Rins So pumasok na naman dito yung factor nga na what about the mobility na meron yung Odette after the flicker, di ba? And after the Swan Song, wala naman na siyang pang-read ulit, pang-escape. At sa Dido, nakita natin doon nakaabang at ready to rumble talaga sila Cram. Speak of Cram here onto the top lane na medyo nahihirapan talaga siya sumama sa mga early team fights or early skirmishes man lang Kasi nga, ang aga rin talaga na nakiklear yung wave here for RQOT as well as kita mo naman siguro yung ginagawa rin dito nila Dairen na mga ganun ng pag-slam-slam. Kahit sino maabutan niya, basta gusto niya lang man-delay. At napaka-importante nito para sa RQ Hoshi yung pagbibigay ng spasyo. Dairen is doing a really good job dito sa glue na to. At nakakabili na nga ng oras at bukod pa dyan si Rins ay with the wave clear na nabibigyan niya ay natutulungan talaga ng RQ Hoshi ang kanilang mga carries na
makapag-farm lang hanggat umabot doon sa late game. For SRG, the win condition begins na hindi dapat mamatay sasabihin ko pa lang, nangyari na. Ganon sila kaagap. Iniisip mo palang ginagawa na ng RRQ Hoshi. Hindi naman sila mind reader, pero somehow nakikita na nila yung trend at nare-read through nila na si Innocent talagang pwedeng maging alas nga later ng SRG. And talking about the carries dito, both the jungle and the gold laner, kanina napansin natin, ang laki pala ng level gap na agad dito kay Sekai versus si Gina, nagre-reflect din even on a one-on-one. One-on-one, napakatapang ni Sekai sa mukhang mananalo pa siya! Nanalo pa! Level gap ng dalawa, pero dahil napakasakit nung Rhythm of Joy at pati na rin electrifying beats ay kinaya na ng SRG. Solo kill para dito kay Sekai. Wow! Beatbox niya, kanta niya pa, lahat ginawa doon ni Sekai eh. And nakita rin natin kung paano niya na-maximize kahit na sabihin natin malaki nga yung level gap. By maximizing yung potential talaga ng isang Joy. And the good thing about this, hindi pa naman namamatay si Sekai, pero sa ngayon, sino ba ang unang mamamatay? Stormy with a Parsa ultimate. Better Air Strike la, tama muna sa dalawa, pero mukhang magkakahilaan na nga doon. Si Sekai sa'yo na pa-electrifying beats ng maaga. Medyo lugi na ang SRG dito. RRQ pong pwesto. Binamandoan ang Turtle. Double dash palayo, pero mukhang hindi pa rin niya mananakaw ang Turtle. And that's RRQ Hoshi securing the last Turtle of the game. Kinabitan pa si Yums. Kinailangan niya mag-flicker palayo. And overall, that is a win para sa RRQ. Ang dami nilang na-achieve in that single turtle dance na nga lang din. Plus, nakita rin natin kung paano na namba-box out dito ang RRQ Hoshi. And even for Darren, it's already a win. Napa-flicker dito si Yung, sobrang laking bagay na niya. And right now, sa may bandang baba, a Stormy with Defender Their Strike, wins by Wings. Sakit na ng mga bala ni Skylar ha. Pero medyo mahapdi na rin dito si Innocent. Ang maganda naman para dito sa mga pumupuso for SRG ay hindi lumalamang ng lagpas na 4,000 ang RRQ Hoshi. And that's really good because you're still running a Bruno. The moment na magkaroon naman ng 2 or 3 items spike yung Bruno, kaya na niyang palagan kahit sino. Even Dyren, dahil nandito tayo sa meta na Bruno trumps all talaga. Ay, nakita naman natin yung mga edits din siguro, no? Na yung Bruno talaga lately ay maraming teams ang prioritize on this one. And SRG is one of them for now kasi nakikita rin naman natin na somehow binibigyan pa rin naman nila ng space and time din sa Innocent. Pero ang problema kasi pag nag-iisa siyang ganyan, ang dali kasi siyang ma-access ng RRQ Hoshi, which is what you want to prevent kung ikaw si Yums na nga lang din. And this is a better vantage point for me kung sakali man na gusto mo talagang hindi na muna mapitas muli si Innocent. And honestly for SRG, nasa kanila yung dalawang hero na talagang talamak sa mga comeback eh. And that's the Joy and the Bruno. Pero mukhang si Stormy mabibigyan. Not quite sure kung bakit hindi siya nakagalaw doon, but that is a lot of crowd control na nagmumula sa RRQ Hoshi. And kailangan nilang ingatan yung mga ganun, no? Even if sabihin na natin pang comeback talaga si Innocent tsaka si Segais, kay Stormy sila nakasalalay para dun sa wave clear. And for a mode, diba, para mas maganda, mas smooth yung flow, hindi pwedeng matilt yung isang balance. And with that, any side, even on the mid, pinaka-importante pa nga to actually especially for junglers kasi without the mid lane turret, mas lalong na-open up to access kasi nakalaban. Ayun! Yan sa mga purple and orange buff. Pero yun na nga lang din ang sagot, makakaligtas pa rin naman si Innocent. Cram, maganda ang kanyang pwesto. Makikita niya ang dalawa, pero doon may flicker play na magaganap at si Rinz na ngata ang kanyang uunahin. Si Kai finds the one. At mukhang si Yums ay mamamatay din sa bala ni Sutsujin. At si Skylar ay naka-double kill na nga. Si Dyren ay humaharap na rin. SRG, lamang na sana sila, pero kumunik lahat ng mga bala ni Skylar. Nung akala mo tapos na, ay hindi. Lang isang bala ginagamit at binabato dito ng Skylar. Multiple bullets heading here on the members of SRG. We get the idea nung paglilikod talaga dun sa Kais. But the problem with that is sakto nga may Lord. And aside from that, dun sa mid lane na nakakalamang din sila Dyren, especially on the way that they zone out members dito ng SRG. That's true. And Cram, na naging maganda din naman ang pagpasok niya, honestly speaking. Pero si SRG, medyo kinulang talaga sila eh. In terms of damage at yung access doon sa backline. Maganda man yung pwesto ni Cram, medyo malayo pa rin ito sa mga kakampi niya. Kaya nagkaroon ng slight delay sa pag-burst down kay Rinz na nakapag-flicker papalayo. No? So RRQ Hoshi, they're doing really good dito sa early to the mid-game power spike na meron sila. And now it's up to SRG na dumepensa. They do have the wave clear, pero kanina pa din na-dive yung wave clear nila. Kailangan pumesto ng matino ni Stormy. Tsaka yung kaninang slide, ngayon sobrang ini-stretch ng RRQ Hoshi. Especially with the lead! Yan na naman! Paunang bala pa lang yun, Omi. Tapos kinantahan ka pa. Saan ka pa? Binaril ka na nga, kinantahan ka pa.
sobrang bilis ng burst nila. No? The moment na lumabas ka ng turret range, bibigyan ka na agad talaga. This is not looking good. If you're SRG, si Sekais, isang bala ka na lang pero wala nang energy si Skylar. Double dash dito para kay Sutsujin. Tapos saktong pana Jutsu. Tumama naman yung double dash doon sa may bandang orange buff. Pero ang tanong ay, maiiwasan mo pa ba? 3 seconds ng cooldown doon lang isa. O, isa pa. Hindi, tapos na to. Boss, nakatakas na. Kaya kailangan niya ng subuan ba? Pero mukhang hindi. Never say never yata ang auto dito para kay Sutsujin. Pero he was buying enough time kahit papano na nakita nga niya na clear, lumalamang naman dito pa rin ang RT Hoshi. But by the way, for SRG, kung fast wave clear lang naman pag-usapan, meron din naman silang pang clear dito, especially they have Stormy and Innocent. At kanina yung chase down na yun para bang nakita din naman natin kay Sekais na kaya niya naman. Problema, nakakakaba yun. Kung sakaling napita siya doon, that could have been somewhat drastic para sa SRG. Sobra. Siguro makakapag-inhib turret ang SRG, ang RRQ rather, kung sakaling namatay ang kanilang jungler during that time. But for SRG, mukhang boy pa naman ang kanilang pangarap. Yung 3 inhibitor turret ay nandyan pa rin. The moment na mag-spawn yung Lord, hindi sila gaano malulugi. And looking at the damage na ranking, nag-reflect yung kaninang combo nga, bala at kanta. Para dito kay Scarlet Prince nangunguna when it comes to the ranking sa ngalang din. Pero mamaya pwede pang mabago to. We're just waiting na nga lang din kung kailan ba makakapag-build din ng Trinity later on si Innocent. Kasi for now, sobrang closed off niya sa mundo, sa resources. Sobrang closed off din ng wave na pwede niyang i-clear kasi lahat sila halos ay naghahabol. Most especially ngayon naka-Trinity na rin pala siya kahit pa paano malahaslos. And even the Malefic gun here for Innocent's Bruno. Okay na yan. May damage na yan. Meron na pala. And kailangan lang nila makapag-free hit na medyo mahirap gawin, especially you're up against Odette na abot naman yung range ng isang Bruno. Even with the Malefic gun, abot pa rin, especially kung makapag-dash papasok. So it's really up to the side of the Farsa na ilangin muna yung isang Odette bago pa man din pumasok si Innocent. Hindi pwede na si Innocent yung humarap dito. Kailangan muna bawasan. Ayan. Finisher kumbaga dito si Innocent. Yung initiate, pwede natin expect magaling kay Krami nila yung. Kaso nga lang problema, may mga ganitong humaharap Dairen. Even Idok later on with the Wrath of Dryad, pwedeng ipakawalan anytime moment or any moment soon now. Pero yung Lord, habang sila lahat nagkakagulo-gulo, ay makukuha ng RT Hoshi. At ayun, napuwersa pa ang Primal Wrath pero si Kram mukhang tatakas na. Here comes the Swan Song at hindi yata magiging sapat yung pero si Sekais ay sinundan. Meron namang electrifying beats doon at si Skylar na ata. Susunod na niya si Innocent and that's gonna be a kill for RRQ Hoshi once again. A 9k gold lead at magpupush na nga doon sa may bandang topside. Na-reach na nila lahat ng pointers dito. Even criteria for RRQ Hoshi na ma-maximize yung domination nila sa early and papunta na tayo sa mid part of their game. 9.4k gold lead ito. And nakikita rin naman natin na sobrang nararamdaman ko ng SRG reflecting onto the damage na tinatamo nila. Balat, Rhapsody pa lang yun ni Skylar. Even without the Death Sonata, nakikita na natin grabe rin yung iniinda nila. So ngayon, Sekais just finding a way to somehow elevate yung stress or yung pressure doon sa top lane. Kaso nga lang, ang daming sumasalubong. Mission impossible na ata to, bossing. And that's gonna be another to go para dito kay Skylar. 7-0 na si Skylar dito sa larong ito. At mukhang pupunta na para sa end push ang side ng RRQ Hoshi. May wave clear pa naman at mabilis pa naman ang death timer dito ni Sekais. So may chance pa ang Selangor Red Giants. Kailangan lamang nilang hindi mapitas habang nag-aantay kay Sekais. Kailangan lang nilang makasurvive for another wave of minion na dala ngayon ng RRQ Hoshi. Kakasabi ko pa lang, yung wave na yun magdadala ng alin din pagkabasag ng ilan sa mga tore nila. Ayan, 10 seconds para kay Sekais. Half HP para kay Yums. Hindi pa makakapag-Primal Wrath. Burns the flicker para makapag-regen. Pero si Innocent ay low HP na agad. Hindi tatama ang Death Sonata. At mukhang mabubuhay pa nga ang SRG for another day. Marami lang na burn, marami lang nawala. Pero at least hindi pa talo. Okay, check naman yun. Nasabi lang natin kailangan wala mapitas. Kaya pa rin naman nilang dumepensa. And the problem with that is hindi lang kailangan na depensa. More on may job back ka dito sa RQ Hoshi na hindi ka natin maramdaman for now. Kasi nga si Innocent, bago pa siya makapag-football, nangangalahati na rin yung buhay niya. And speaking of which, purchasing the Rose Gold Meteor as well for him under his belt, nangalan din with the Arsenal. Pero right now, ang pinaka-nararamdaman natin na medyo naging behind din is yung positioning ni Stormy. Hindi natin nakikita yung maganda talaga na feathered airstrike from him.
parang mahirap din kasi the moment na magbato ka ng far sa ultimate dito, ang daming umahabol sa kanya. Vulnerable ka na eh. Oo, napakahirap talaga. And SRG, I do think na meron silang wave clear pero sa ngayon hanggang doon lang muna ang kailangan nilang ipakita. Hanggat wala silang napipitas ay hindi sila pwedeng pumalag. This is a 10k gold lead. Yan talaga ang protocol kapag pag lamang na ng 10k. Yung kalaban mo, wave clear lang kayo hanggang umabot ng 60k at medyo matagal-tagal pa yun, bossing. 41k pa lang sila. Pag 10k na ganyan, medyo ang matay, bawal manuyo. Pag ganyan, maglo-long games yan kung gusto mo talaga magkaroon ng comeback eh. And that is what SRG is trying to do. Buying some time para kahit papano makakuha man lang sila ng isang window kahit isa or dalawa, kaya nila dito. Everman. And speaking of, ito yung isa sa tina-target nila si Ritz Muntik na kay Cram. Maganda yung ginawa ni Stormy doon at mukhang mahuhuli pa nila si Tyren. Hindi rin pa doon sa may bandang likod. Si Sekai sa kahanap ng dalawa. Si Skylar mukhang sinusolo na niya pero ang Lord ay mapupunta sa RRQ Hoshi. Si Idok naman ata ang isusunod. Dalawa na ang nawawala para sa RRQ. Si Sutsuji naman ata ang mahanap nila. Si Cram ay nakita na. Double dash yung Imo nakabili pa pero may Winter's Crown pa ata mabibili. Hindi na ata mabubuhay pa dahil tatlo na nga ang nahanap ng SRG. Lordman ay napunta sa RRQ. Lamang naman sa kills ang Malaysia. Kakasabi ko palang isa o dalawa pwede na. Ginawa pang tatlo ng SRG yung na-pick off nila dito. And nakita rin natin kung paano nakita yung napakaganda feather air sa kay Stormy. Yun yung inaantay natin. At sumakto pa yun kay Rin. Nung buong akala ni Rin makakaligtas na siya, may burning sensation pa pala. Oo, yun nga yung problema eh. Meron pa kailangan pala ng may kailangan palang uminom ng anti-acid. Oo, ayun na. Hinartburn siya. Hinartburn si Idol. Ang hirap kumilos nun. At ngayon, para sa Arkyo Hoshi, nakainom naman na lahat ng mga gamot. Kaso nga lang ngayon, sabi na, bakit dyan ka nagre-recall, innocent? Ayun, pinaalis na lang, no? Kamunti ka mamatay. Kung may flicker doon si Rins, patay na dapat si Innocent. O that means no na kung may flicker, magpi-flicker pa harap yun. Burning the Purify to. So napakalaking bagay din na walang Purify si Innocent for the next few seconds. Pero kung titipirin ng SRG yan, meron silang Purify by the time na may Lord fight na. Yep. At ngayon, ayan ulit yung maging information ng SRG. Ngayon medyo na-half naman nila. Yung somehow naging sobrang lead dito ng RQ Hoshi. That's only 5k gold lead ngayon. Pero nakakahabol naman in terms of items. Even Stormy, kanina, naka-glowing 1 siya, ka-genius 1 lang siya. Ngayon, kahit pa paano, may divine glaive na siya, di ba? Masakit na. May hagod na. Kaya kanina nakikita na natin, nagre-reflect talaga. Like 1 or 2 na pagbagsak ng Feather Exec. Tapos si Crab, kung lalo nang mas mabilis niya mapapatay doon si Rins kung tumama pa yung Avatar Guardian sa kanya. That's true. Pero still, the same result pa rin naman na nakuha nila regardless of the equation na ginamit nila or formulation. At ngayon, ang formula sa success ng RK Hoshi is of course, somehow pumitas din na member dito ng SRG. Honestly, kailangan lamanap si Stormy. That's the easiest way to find a winning team fight. Dahil ang win conditioner prerequisite ng Selangor Red Giants para manalo sa team fight ay makapoke dito si Stormy. So kung parang exam lang, 'di ba? Kung sakaling hindi magawa 'yon ni Stormy, mahihirapan ang RRQ Hoshi na actually mahihirapan ang Selangor Red Giants sa manalo ng isang team fight. Gusto ko yung prerequisite. Di ba sa mga major subjects, kailangan may take ka muna bago yung pinaka-major. Or in this case, yung major team fight na inaantay natin later on. For RQ Hoshi, kung gusto nila may edge talaga, as you mentioned, kailangan makita nila sa mapa. They have to gain back access dito kay Stormy. Pero the way to do it is of course, dyan nakasalalay yung capability ni Dyren and even ni Idok. Kaso nga lang, mas maganda na ngayon na formation ni Cram. Just front lining dito para kay Lesekai, si even Stormy. Preventing na nga lang din na makaangat yung minion raid na pilit na inaangat dito ng RQ Hoshi. And lamang din naman kasi ang RRQ sa terms of minion waves dahil nga sa kalamangan nila kanina. Pwede nilang patagalin yung Lord Dance na to para malugi ang Selangor Red Giants. Kailangan may tumimbre doon sa may bantang itaas at gitna with your SRG. Pero mukhang pipilitin na agad nila dito. Mahanap na si Dyren. Split ay nandyan pero si Rin, si Sikaisa nandun sa likod. Mag-isa lang! Winter's Crown ay mabilisan din. Avatar Guardian ay nandyan pero yung double dash na may imo pa. Napakabilis naman ang kamay mo, Sky Prince! Lahat ng pwede mong bilhin. Lahat ng pwede mong i-swap. Gawin mo na nga lang din habang si Innocent doon. May sariling laban na maipapanalo. Dyren is down. Nakita natin, somehow nakakabang pang likod doon ni Sekai. Although napakaganda ng follow-up doon ni Cram, by the way, props to him. Pero ngayon, pag-usapan, balik ulit tayo dito sa Lord.
na ngayon ay sinisimulan lang naman ni Innocent at Oo. most likely hindi pa rin naman niya itutuloy not unless sure sila sa formation ng ibang mga members. Pang stock lang yun ng Mechalex. And Selangor Red Giants, grabe si Kais doon. Double dash habang bumibili ng emo. Hindi ko alam kung paano mo ginawa, pero ginawa niya. Ikaw na yan. Ikaw na yan, Kais eh. Di ba? Parang nung MSC Champions, yun din naman yung napuri sa kanya. Pero mukhang hinahanap nila si Rins with the knock-up as well. Mapapa-ulti, mapapakanda, pero hindi sapat dahil babagsak din siya. Si Skylar, nahanap na rin. And shutdown para dito kay Kais. Si Idok na ata ang isusunod nila. Electrifying beats ay nagamit na, kaya double kill. Si Sutsuji na lang ang natitira. At si Stormy ay lilipad na. Goodbye sa'yo, Idol! It's a wipeout for SRG! Grabe naman na maaga yung bagong taon. May na nga nagtatalunan. At grabe yung paputok doon ng SRG. Dairen is the only man alive right now para dumepensa sa Arkeology for the Kingdom to still regain momentum for this round. Pero for SRG, tatanggalin na rin siya. Pinaliktad ng SRG ang game number 1. Susunod muna dahil mapupunta ang panalo sa SRG. Kahit ako, mapapahawi ako ng buong na talagang 2 hands doon eh. Kasi grabe, yung naging gapang doon para mabaliktad ng SRG yung laban dito sa RRQ Hoshi. Ay, yung ginawa doon ni Kais doon sa banda, yun yung OG Kais ng MSC. Yun yung tipo na hinahanap natin simula pa lamang ng torneo na to pero mukhang na-unlock na finally. Yep. Yung mga ganong klaseng plays yung inaabangan natin mula kay Kais, and now that we see it against RRQ out of all people, ay excited ako makita itong palapit na tayo ng palapit sa MSC form ng SRG. Tsaka doon na-form yung moniker niya rin, di ba? That's true. Remember, with those kind of moves. Sobrang sabi ko, makakasurvive pa ba siya doon? Kasi ang dami niya ng dash na kinamit. But especially nakita natin kung paano nga ba nakabawi doon ng SRG. Pero para himayin na nangyari pa doon sa lab na yon, bato na muna natin to sa ating pan. All I can say is wow. 10.4k down, elimination match, pace setter, game 1, holy shenanigans. Grabe talaga. Napakalupit, napakalupit. Ang masabi ko lang din dun, ang galing. As in, sobrang galing. Sobrang lupit. Lalo na si Kais yung yung double dash niya tapos nakabili pa ng emotes. To the emo to the winter To the crown, emo, no? to the winter crown, to the bounce. Nakatakas pa siya dun. 'Di ba? Hindi siya nakalagpas talaga. Let's just, check the items here for reference. Kung mapapansin nyo siguro, nandiyan na yun mismo si Kais. Already at least 16k, so meron siya liberty to really build up on those items. Nabenta niya na nga ulit yung winter crown tsaka yung niya. To the winter. Yung immortality niya, diba? Rumekta na siya ng offensive item right away. But my goodness, this has been a really tight-knit game. It was Hoshi holding it for at least the first few minutes ng ating laban. And then all of a sudden, it's just, SRG showing out in the latter portions ng ating laro. Innocent, kind of like struggled in this game. Pero kung mapapansin mo si Kais and si Cram, they were really the pace setters ng laban na ito para makabalik ang SRG sa larong ito. Ito yung one of the rare games na yan yung score ng Gold Lane. Right? Yeah. It's an outlier. Because Gold Lane, hindi yun yung focus ng lineup na yan. Ang focus ng lineup na yan ay hold the line. And kumalma naman, they were able to hold. Honestly, sabi mo nga, 9K, nung nakita ko 9K, 10K, tatapusin na ba nila? Tatapusin na ba nila? I was asking that for like 8 minutes, paulit-ulit. Kailan ba tatapusin ng RRQ to? Pagkita mo naman, debated ang 4 ng players. We need that highlight reel, bro. Yeah, I think they were also struggling to finish the game. Kasi una nakakapag-scale na talaga ng maganda yung side ng SRG habang tumatagal yung laro. Pangalawa, expected din ng SRG na since meron silang Beleric tsaka merong Odette sa lineup ng RRQ Hoshi, they're gonna be more willing to force those team fights. Something na kaya din naman ng SRG kasi ang kailangan lang naman nilang tanggalin sa access is gonna be Skylar. And Skylar, as much as nandun siya sa may bandang likuran, maaabot siya number 1 ng Feathered Airstrike, number 2 ng Joy, number 3 nung Gatot Kacha. So there's gonna be a lot of threats. So kahit meron ka nung extra dash, given the skills that you have, meron ka rin nung flicker, you don't have an answer to like 3 straight
initiations na posibleng manggaling dito sa kupunan ng Selangor Red Giants. So yes, even though nahuhuli sa posisyon itong si Innocent kasi during the early portions of the match ay talagang nasa advantage ng RRQ, parang stock exchange eh. Di ba? Biglang bumaba all of a sudden just by a single team fight right at that 15 minute. Kita mo Rockhart, di ba? 10.6k. But that team fight really was the change for SRG dahil may nakuha silang turret and the major objective too. Ang magaling dito, pinaka-impress ako dito sa SRG dito is aware naman sila eh. Feeling ko sobrang aware nila na talo sila sa firepower, yung pure na raw damage. Yep. Ang ginawa nila, they waited lang. They were very patient. This is an SRG na feels like natalo sa draft, pero nanalo sa loob ng laro. Nanalo just because of talino, of diskarte, which is very rarely you will see this, right? Pure diskarte, especially with yung mga highlight play na, some people would say, siguro highlight play lang yan. Pero hindi. Yung ginawa ni Sekai sa pinakadulo, baited so many skills, and forced the attention away from so many people. And RRQ was really sure that they had Sekais already. Right? Na parang sigurado sila na okay, ate na tong player na to. Hindi na siya makakapag-dish out kasi kung sakal na nawala si Sekais doon, that would have meant the Lord for RRQ. And even though they got the Lord still, nabawasan naman sila ng dalawang members just because Sekais was able to escape. At gaya na nabanggit mo, it was also because na-forced ni Sekais lahat ng mga skills. So, RRQ was left to fight with nothing. Naubos yung dapat sana ng mga bala na meron yung kanilang baril. Meanwhile, SRG, they haven't really used most of theirs because they only used the Avatar of the Guardian, and up to that point, it was Sekai's really showing what he can do and he knows what he did. Nakawala siya. Natakbuhan niya ang posibleng panganib na dala ng kaharian. Medyo kamukha niya si Joy, oh. Parang may may konting hawig. Oo. Payelo ka ng buhok si guys, ikaw na si Joy. Dagdagan mo lang ng ano bang tawag dyan? Cat ears? Bunny ears? Cat ears. Cat ears, yan. Siya na nga. Oh. Dagdagan mo lang ng cat ears, di ba? Si Kais na yan, man. Oh. Legit. Ay, si Joy na yan. Si Joy na yan. Si Joy cosplay. Hindi mo na imagine mo, nagko-compete ka ng cosplay ka. Oh, cosplay. O, petition for MLBB to cosplay Joy with Sekais. Maraming salamat po. It was actually really perfect. It felt the hero fits with him. Ito yung sabi ko kanina pa na may mga hero na bagay sa mga player. Oo. Right? A few games ago, you see players, some heroes go into the wrong player. Sekais is perfect sa mga hero na napaka-gaslaw tulad nito. Yeah, I mean, pwede nating ipare sa sobrang daming mga players from before, di ba? Na parang hindi mo paparesan pag sinabing set, Copra ni Jack, no? Pag sinabing utility jungler, Predre ni Wise. Pag sinabing, alam mo yun, yung mga ganito, yung pag sinabing mga mabibilis na assassin, Fanny, Joy, yan ang mga ibibigay mo ay Sekais kasi this is where he actually performs well when he has a lot of things to work with. Alam mo yun, parang it's completely different unlike traditional players na kapag mas marami kang kailangan gawin, medyo mas nahihirapan ka. But for Sekais, that isn't gonna be the case kasi ito yun, no? Ito yung talagang naging switch nung kanilang laro just because he was able to escape. And not only that, right, nahiwalay din. Talagang natanggal yung formation dito ng RRQ Hoshi which just ended with Dyren as the last hope. And we know that the glue cannot do anything with the 5 members na meron ng SRG na kumakatok na sa base. It was it. Ito yung knowledge ng mga coaches mo na perfect yung mga hero na to sa players na to. Siguro hindi tayo lalamang lagi. Siguro may mga pagkakataon na lugi tayo, sabi nila. Pero you know what? They play the way that they know how. It was perfect. They can do it. And we just saw it right now. Diba? This is the reason why this team right here is regarded as the prime players that deserve luxury. And luxury meets gaming with Fairy's first M6 Swiss watches. May special jewelry collection ang mga heroes na sina Zushin at Mia at sila rin ang nagdisenyo ng mga champion rings and medals ng ating M6
World Champions. Follow at Fairy World. Again, that's at Fairy World. You see it right over here on TikTok. At tignan ang kanilang website for updates. Malay nyo, nandun na ang disenyo ng ating M6 rings and medals. So you're gonna have to check on that one out. And of course, para naman may energy tayo sa ating RG guys, importante, you are fired up and ready to go with... Hello, Panda. Hello, Panda. Hello, Panda. Konti na lang, kakapasduhin ko na. Level up your day and bisita lang kayo sa Hello Panda website for more. Dapat nga may may, alam mo yung uso sa TikTok, yung blind karaoke. Oy. Tapos, nakalagay dyan sa likod. Kasi nagpe-play yan dyan sa likod, di ba? Oo nga, no? Sayang. Gawin natin yun. Oo, gagawin natin yan. Alam mo kung ano na lang yung pwede natin gawin? Ano? Mag-pre-register. Kasi, soft launch na ang Magic Chess Go-Go sa Malaysia at sa Singapore. Pero, para sa ibang Asia-Pacific regions, pwedeng-pwede na tayong mag-pre-register. Put your strategies to the test at mag-pre-register na to get pre-reg rewards. And there you have it. Just like what we said, may sarili na pong app ang Magic Chess. So para sa lahat ng ating mga Magic Chess pro players dyan, or pro player wannabe, or mga content creators, guys, pre-register na kayo. Back nyo lang, tapos register na kayo. Do it. Kasi masaya mag-Magic Chess. Go, go. Correct. Kasi may Mobile Legends bang, bang. Diba? So, MCGG na. Oo nga, MCGG, tapos may MLBB. Yeah. Tapos next time, may brawl mode. Brawl Boom, boom. mode. Boom, boom. Sige, pwede. Why not? Why not? Alam mo, bago tayo mag-isip, kausapin na lang natin yung mga nag-iisip para sa kanilang mga teams. This is the Golden Coach kontra sa Kaharian. Sabi ni Coach Arcadia, courtesy of GMA News, na malakas na team daw talaga ang RRQ Hoshi kasi runner-up sila ng MPL Indonesia. Kaya hindi namin sila dapat i-underestimate. Lalo na pagdating sa hero pool nila. Ano ba yan? Hans, panoodin ba yung first sentence sabi niya, pretty good team. Okay. Basic. Ay, basic lang pala. It's a hidden message. Oo nga. Pero kahit na sinabi niya yun, sabi niya, pinaghandaan naman namin sila nung huling 2 araw ng training namin kasi ang pinaghandaan namin, NIP Flash, tsaka RRQ. So hopefully, ma-execute nila yung lahat ng mga plano nila. At ngayon, dahil gumagana na yung mga dating pinaplano, kasama na sila. Ay, hindi pa sila kasama sa aeroplano. They're thinking ahead. Hindi pa pwedeng sumama sa aeroplano. Wag muna. Diba? Kanta lang yon at ayaw nilang yun ang maging kanta nila ngayon. That's true. Anyway, yan ang ating idol na si Coach Arcadia. And lagi yan nag-guesting sa atin sa MPL Philippines. Napaka-insightful. Napaka-articulate. At napaka-talino. Oo. Dati, naalala ko, sinasabi niya pa parang sinisecret niya pa sa amin kung ano ba yung counter sa, sa Suyu. Tapos ayaw pa sabihin. Tapos nung pinik ng PH team yung Alpha, biglang kinilig. Bigla siya kinilig. So parang, ay, coach, parang di naman obvious na, yan pala yung counter. Pero ayun, yun nga ang natapos. Kasi for context, hindi pa si Coach Arcadia ay dati ding coach ng RRQ Hoshi. So, yan na yun. Yung mga ating mga history books yan. Tandaan yan. Speaking of history books, actually wala palang relation yun. Eto lang. Gusto mo lang talagang Oo. Bibigyan ko kayo ng 1 segundo. 1. More daw. Para magising. Cause it's time! Ayan na yung barko. Okay. Actually, mukha siyang barko. Sabi, sino ang pinakamagandang counter sa Joy? Si Sad. Joke lang. Tama! Continue. Tama na yun eh. Dapat tinuloy muna. Pero ako... ikaw, go. Actually, I like the Kufra. Not bad. Hindi siya... Ayaw ko yung may direct counter na isang hero lang. Kasi pag nag-Kufra ka naman, may bubugbog sa'yo. I like Franco din. Gusto kong kagatin yung mga malilikot na ganyan. Ako feel kong counter sa Joy. Glue? Hindi, like soft counter lang. Dahil gulo lang yung alam, no? Siguro soft counter, parang leaning towards ako, sa Cho para may pampigil. Cho is perfect. Kasi Cho has the Jeet Kune Do, parang mabilis siyang
dash ng tuloy-tuloy. Tapos pag na-pick off kasi siya, hindi na kasi siya di ba, anti-crowd control yung rhythm niya. Kaya wala na talagang takas kapag na-knock up siya tapos nasipa din siya pabalik. Pero yun ang aking top 1, yung Cho. Tapos yung top 2 ko, si Sadness. Tama. Kasi pag malungkot siya, joy pa ba siya? Oo. O kaya si Ethan. Si Ethan. Tama, di ba? Ay! Yung counter kay Joy, si Ethan. Pwede. Oh guys, If you know, you know. Meron na naman kayong natutunan sa ating segment for today. Diba? Very Sinagot good ka naman doon. natin ng sinagot naman natin ng seryoso, tsaka sinagot naman natin ng matalino. Ay! Diba? Pero May ito logic. na, may logic. Oh, logic. Speaking of logic, wala na namang relate. Sorry guys ha, aga kasi natin eh. Ang aga natin nag-start eh. Pasensya nyo na kami. Please lang. Wait lang, ito may logic to. Average goal per minute ranking. Number 1, si Aaron Chiki. Ba. Number 2, si Innocent. Number 3, si Kelra, tsaka si King Kong. Alam mo, basta may 2 Pilipino dyan, okay na yun. Sige lang, actually 3. Oo nga. 3 nga. Sorry, Innocent. Sorry, Innocent. We love you, Iba Innocent. yung ano mo eh. Iba yung nasa iba kasi yung plug Innocent eh. Sorry. pero guys, for gets namin. context, Pilipino po yan, ating kababayan na si Innocent. Idol yan, Nire-representa niya lang ang Malaysia, pero napakalupit po naman lalaro niyan. Shoutout kay Innocent. Pero ito, ang kalaban naman niya ay ang pure Indonesian, the king, na si Skylar ng kaharian ng RRQ Hoshi. At parang hindi naman sila ganun kalayo. Hindi naman nagkakalayo na sobrang ganun. Honestly, that gold ranking was very good measurement as well of where they are. I believe that's also accurate except for top 1. Feeling ko dapat si Kelra nandun. In terms of ranking Kasi actually medyo tama na yung ranking na yun eh. Baliktad mo lang si Aaron tsaka si Kelra. In terms of overall skill. Pero yung GPM, tama naman. Kasi if you ask me, para sinasabi mo na palitan na yung graphic medyo parang gano'n na. Pwede ba direct? Gawa tayo ng graphic sige, na gawa lang tayo. Top gold laners Oo nga, in direct. the world. Filipino broadcast naman Filipino to broadcast okay lang. Parang diba? yung for example, kahit mas lamang si Aaron Chiki ng 835, tapos si Kelra 798. Gawin pa rin nating top 1 si Kelra. Diba? Kasi wala eh. Kasi may discarte factor yun. Oo. Diba? Talaga. Pero ito na. Tsaka bugbog factor yun. Bugbog factor talaga. Tingnan natin kung magiging untouchable pa rin yan Ayun. mamaya. Yan, aabangan ko. So, perfectly banned yung Cho, honestly. And ano ang signal pag nakaban ng Cho? May joy. May malilikot na mga kulit. May malilikot na mga, basta ang daming maliligalig. Madami, oo. Ang daming maliligalig. Number 1, yung Bruno. Available na naman. Tapos yung Bruno. Tapos yung Hylos. Andyan pa rin. So I feel like Bruno, Hylos, and then meron ka pang options with the Suyu na pinili kanina ng RRQ Hoshi. Gumana naman sa kanila at some point. Pero gusto ko malaman pala yung thoughts mo. Kasi kanina parang medyo na caught off guard tayo with the Odette. What do you think about that? Nung pinaita kanina na Coach Kes Cute ng RRQ. Ang masasabi ko lang, i-audit mo na ulit. Wow! I-audit mo na ulit. Change of heart? Oo. Kasi gumana naman eh. Oh, For the first 18 minutes, gumagana siya. To be fair. Diba? I agree. That's true. They made a lineup that made the Odette win or made the Odette work. Pero didn't win. Pero parang siya, may timing talaga siya. Sobra. Na dapat matapos mo yung game ng ganitong klase ng oras. Pero I think like with the deny pick of the Bruno this time around, hindi na nila kailangan problemahin yun. Yep. Kasi there's gonna be damage all over the board from like minute 1 to minute 75 kung ganun man katagal yung maging laban nila. Actually, joke lang. Huwag ka na mag-audit. Kasi pang cheese lang yun. Pag nalaman na ng kalaban mo yung timing, pag ramdam mo na yung may timing pulso, kumbaga. Pulso. Wala na, may iwasan na nila, cancel na nila. Diba? So, wag mo na ilabas ulit. Alright, I get it. Basically, nagpalitan lang ngayon yung Bruno tsaka yung Suyu ng sides. Tapos, pwede mo rin idagdag yung Gatot Katsa na ginamit ulit
or gagamitin ulit ng SRG kasi kanina ginamit to ni Cram. Time to And drop it was the really beat of the beneficial flash. for them moving forward. Ayan na nga. Pero ito nga, since sila yung nag-ban ng show, they're gonna take the joy and then the glue muli. I like Para gamitin ni Dyren. So technically, pag nag-Granger dito ang SRG, nagpalitan lang ang dalawang teams ng jungler at ng gold laner. Which is okay lang naman. Okay lang It's fine. I think these are very powerful combinations. Lalo ngayon na, syempre, respect ba na kay Yums yung Cho kasi isa sa mga best hero niya. Correct. There's actually very little that can stop the Granger or hunt down the Granger as well, aside from the Joy. So, pick up the Granger here is fine. Tapos palitan na lang kayo sa mid. Diba? Hope will find a way. Kaso nag-mid muna. Yeah. It's completely understandable. Classic counter kasi na lang, no? Yung glue yung kailangan mong problemahin dyan pag ikaw yung yung suyo. True. So at least para ma-eliminate mo agad yung split, it would be very helpful na meron ka agad ng Vexana para mabakbakan mo agad yung mga glulets kung sakali. And yeah, I like the pick here coming in from SRG. I feel like they have their bases all covered. Tapos, pwede mo rin kasing idagdag na wala pa ring mid laner itong kupunan ng RRQ Hoshi. So, kahit na mag-pick sila dito ng something unusual like the Odette and other things na nasa isip nila, I feel like may hirapan na kaagad pumwesto kung sino man yun just because there's already Agatang catch out the other side. So, for preventive measure lang, tinanggal lang nila yung Eve kahit na stationary siya at maaabot siya kasi magiging malaking problema yan para hindi rin makombo yung even high-loss dito ng side ng RQ. RQ actually perfect with the gold lane bans. Pero if talking about mid, I think yung Valentina is so good here for RQ. It can do so much and it can kind of deal with the, agree. With the Suyo as well. Ang sarap ng Valentina na may Avatar of the Guardian, sarap ng Valentina na may EG Boy, di ba? So, I think it's good, pero at the same time, RQ should also ban out some gold lanes. Who said there are no shortcuts in life? I literally invented one. It's quite risky, but they could use the Sicilian kasi meron naman silang early game damage with the Joy and the Bruno. And one tanky frontliner is gonna be the glue and maybe something else dito na pipiliin ng side ng RRQ. Pero yun yung ilan sa mga heroes na tinitignan ko dito. Kasi kung sisilipin naman natin yung kabila, wala pang gold laner ang side ng SRG. Yes, you still can go for the Granger. Pwede ka rin mag-go for the Harith if you want to. Pero para medyo mas maging balanced yung damage output dito ng RRQ. Since yun nga, naba na yung Farsa. Farsa and Eve are already removed. So parang pwede sila mag-Aurora. They could also go for Valentina or maybe the Sicilian. I think a Granger ban here is good. They won't have any problems with roam. So, maybe take out the Granger, then pwede ka mag-Tigreal. Yeah. Diba? That sounds perfect for me. Then Valentina in para sa RRQ. Para naman sa SRG, I mean, ang daming options for Innocent. I think Innocent also still plays one of the best carries in the game. So, pwede ding panghulantang, pero you will lose on the later. I think okay lang din okay lang din mag-carry dito si Innocent or Irithel. Kasi wala na yung Farsa tsaka wala na rin yung Eve. Pwede nga siyang pwede siyang mag-Moskov kung gusto niya. Ayaw nga, no, Moskov. Medyo mahihirapan lang siya dun sa glue kasi it's gonna be a little tanky. Pero going up against the Joy and the Bruno, I think he will be okay. So, there it is. That's definitely gonna be the case. Moskov ang pipiliin dito. Tapos now for RRQ, I'm thinking of whether or not they could go for, yun nga, yung Valentina, Sicilian, or Aurora ang choice nila dito. Or, you know what? They could go Odette again kung gusto mo nila. I mean, alam mo naman yung coach nitong RRQ, medyo yung coach nitong RRQ, hindi mo maintindihan minsan pero sometimes it works, sometimes it doesn't. Kita mo naman, kahapon, the other day, we also had some crazy stuff happen. Agree. Right? So, Valentina ba? Kanita. A very Indo specialty. And a Khalid. Nga pala, meron pa nga palang Khalid. So, the Khalid's gonna be in the roam position. Tapos, nandyan din yung glue para lang sigurado.
now, SRG is missing at least a roam or an EXP option. Yung roam, parang pwede ka pang mag... Take real or... Parang pwede ka pa mag-take real or maybe you could still pick up something like a... I'm not entirely sure what could be a really good counter para dun sa ano. Kasi parang kailangan mo ng face check dito eh. I mean, meron ka naman ng Vexana. Parang hindi ka naman na pala nagkukulang sa vision kasi meron ka ng Vexana, meron ka ng Gatot. So parang ayos lang din. So maybe just something that could really fortify the team fights here. I think it'd be okay, I guess. Depende kung ano pipiliin nila. But instead, it's gonna be a Guinevere. You know what? It does make sense as well. At some point, medyo mas manipis lang yung HP bar niya, but it practically does the same thing. Right? The question is, can SRG extend their lead to 2-0 or will the side of RRQ Hoshi equalize the series? This is game number 2. Casters, pasok. Rebuild or regain? Yan ang magiging tanong para sa RQ Kingdom. Laban dito sa katapat nilang SRG. The road na nga lang din to another achievement. Muli kami makasama nyo. Atina nga pala, integrative ni si Umi. And interesting take na naman tayo dito sa post 4 ng RQ Hoshi. Kanina, Odette, ang pinakita niya. This time, Akadita naman. Mukhang nagiging unorthodox na talaga ang galawan dito ni Rins. Grabe. And I would say na okay naman yung matchup nito against the Vexana, pero kailangan talaga nila maka-early game dito. Kung hindi, medyo taliwas sa kanilang kagustuhan na manalo ang late game. Kung baga parang hindi niya pinangitito sila Coach Agard dyan na akala nyo masasarado nyo kami sa Aurora. Akala nyo lang yon. At kanina, dinidiscuss natin yung somehow mechanics na nagre-revolve around the Kadita kung paano mo nga ma-maximize. And one thing is, nabanggit mo nga is the early, you need to take hold. Hindi lang basta mahawakan lang. Hold talaga, guys. Especially na ngayon for our Q Hoshi, nakita natin yung tendency na medyo mag-slip down yung kanilang dominance pagdating sa late game. And honestly, no, itong Blue hindi rin gaano magiging masaya dahil may Vexana sa kabila. Isa si Vexana sa dalawang hard counter for the Blue at ayan na nga ang early game. Maagang petrify play at mukhang mabubuhay naman si Yums. Buti na lang, hindi sinapak ng wait, nakuha niya yung orange buff. Okay lang. Medyo nakakabigla ang mga pangyayari doon, Umi. Nakuha niya yung orange buff. Darating pala tayo sa punto na makikita natin na gala ko sa RG ko lang magagawa sa kakampi ko. Kesa naman mamatay siya, di ba? Kinailangan niya naman. Kinailangan niya gawin. Ang tawag dyan parang na-necessary sacrifice. At least yung pera sa SRG pa rin. Pero again... Pero may ano na yan. Yums. Kaise. Oo, parang dahil dyan magagap ng konti sa level. Pero si Tyron naman ang magiging bayad. At si Guys ngayon ay mukhang puputuan na nga ng Electrify Beats. Naipit pa. Hindi sapat yung healing mula kay Cram at wala namang Petrify. Pero tatama yung knock-up sa Selangor Red Giants na lugi na nga dahil sa nangyari. Medyo nagulat ako dun sa corner na yon. At daming mga pwedeng mangyari talaga sa kanila. Doon pa sa corner na nahuli sila ng RQ Hoshi. But meanwhile, doon talaga yung magandang reflection kung bakit hindi mo gusto na makuha ng early yung ganong klase ng mga buffs ng yung jungler. Pero for now, sila tuloy napupuruhan. Oo, ayan na nga, napuruhan na talaga. We talked about the early game, Athena. Dito talaga lamang ang RRQ Hoshi ngayon for SRG. They have to stop the bleeding. Kailangan nila abangan na lamang yung power spike nila kaysa lumaban ng paulit-ulit against RRQ. Ganun ulit. It's the waiting game. Very patient naman doon. Nakita natin dito sa galaw niya. Kaso, ang difference kasi nakasuyo siya ngayon versus sa Joy. And nakita rin naman natin na reliant din somehow si Sekais dun sa pa-farm niya sana ng early to prevent the snowball here para sa Kingdom. Pero still, move on tayo from that. And we tend to somehow tignan din yung brighter side for SRG. Nandiyan pa rin naman yung capability nila for the late game. Yung global presence na meron yung Moscow, check na check pa rin naman. And speak of which, mukhang dyan na nga yata patungo ibang members ng RQ Hoshi. Yun na lang siguro ang aasahan muna ng SRG, no? Yep. Abangan yung late game ng isang Moscow, yung macro advantage with the Spear of Destruction. Dahil sa ngayon ay hindi talaga nila kayang pumalag, especially level 4 na dito si Rins. Every time na up yung Petrify, let's expect na talagang may hahanapin sila na may bibigyan. It doesn't matter who, honestly speaking, si Cram lang ata hindi nila kayang i-burst ng biglaan. Even si Yums at this phase of the game, hindi pa gaano kakunat ang isang Guinevere. So
So Rins could definitely go for getting those kills early on. And ngayon na, nararamdaman natin na hindi rin naman nagko-commit full on muna yung RQ Hoshi by maximizing Dairen here. Kasi katulad nga nabanggit natin na hard counters sa kanya isang Vexana, guys. Kasi di ba yung parang may mark ng Nether Realm? Or rather yung parang mamaya may symbol yun. Ayan. Ang Deadly Touch. Ayun. Ayan. Yung Nether Touch. Ayan. Dami nating naging combo doon. Kasi lalo pag nag-chikiting patrol siya, yung split. Ang dami niya kasing glulets doon nakasama. So pag sabay-sabay yung nagputukan, madadamay ka pa eh. And definitely you wouldn't want that if you're RQ Hoshi with Dairen here with a glue. Pero for SRG, somewhat yun yung mga kailangan pa nga nilang antayin. So only time will tell later on kung mapamaximize ba yan ng SRG. And I think the next turtle, kailangan muna i-give ng SRG. Masyado talagang malakas yung power spike ng RRQ Hoshi. They could just potentially trade for the XP lane plates o kaya naman ay try dive yung gold lane. But regardless, hindi sila pwedeng lumaban dito unless mapitas nila si Rins ng maaga. Pero mukhang mapaparap waves naman nila. At yung turtle ngayon ay i-reset ng RRQ Hoshi. Is very important. Ayan na nga ang Petrify play mula kay Rins. Si Dairen nandun din sa gateway. And si Stormy na nga ang unang babagsak. Si Rins sa atang isusunod nila. Pero si Kram ay hindi sapat sa ngayon. Makakaligtas pa ng isang araw si Rins. And that is just a 1-4 non-trade. At mukhang makakalamang pa nga ang RRQ Hoshi. And even Dairen wasn't forced na mag-ulti na nga lang din doon. So for SRG, hindi nila na-maximize na meron nga sa lubot sana. Especially natanggal din naman agad doon sila Stormy. But right now, RQ Hoshi, ang ganda ng box out nila doon sa members ng SRG. Ensuring a turtle again para dito kay Sutsujin. And so far, RQ Hoshi stick to the game plan lang. Nagiging maganda ang kanilang paghanap ng mga targets. And for kailangan lamang nilang ituloy yan. Skylar, nice dodge doon sa knock-up na nanggagaling kay Yums. Grabe. Spatial migration has to land, honestly. And even if sabihin natin may Purify yan, at least burn the Purify. Pero si Rinzata hindi na makakagising pa. Pero makakapag-rough waves mo pala. Si Kram nandun na yung bandang likod. Spirit Destruction, mahanap si Rins pero makakapag-swimming palayo. At si Kram na ata ang isusunod nila. Si Idok ngayon ay makakapag-back off naman in SRG. Wala silang makukuha kahit ang dami nilang binato. At nakita natin yung pag-fight back doon ng RQ Hoshi. And for them, it's still a matter of na-exhaust nila yung resources doon ng SRG or skills rather. And aside from that, hindi naman sila natagumpay dito onto Skylar na by the way, sabi nga natin, parang purify worthy na yung moment na yun. Pero siya, hindi pa rin siya napapurify doon. And speaking of which, dito sa may bandang baba naman ang target ni Sutsujin, babalik dito kay Innocent. Kailangan magpasalamat ni Innocent doon pero pinasabog lang ni Rins with a Petri. Hindi na nga kinailangan yung knock-up eh. Petri Rough Waves lang, sapat na. At mukhang si Yums pa ata ang isusunod nila. Rins looking for the bait out. Ang last naman magkadita ng idol ko. Grabe naman talaga si kuya mo, Rins. At ngayon, the Rins is real. At ngayon, rinse and repeat yung nagiging strategy nila against SRG. And yung kanina ngayon natin, kung mag-Breath of the Ocean pa siya doon, diba? Sapat na eh. Petri ulti yung ginawa niya. Ang lala eh. At ito, wala yung dahilan kung bakit nagbabalik na naman ang kadita. Pero depende pa rin talaga sa gumagamit. Napapagana to ng RQ Hoshi. And definitely kanina gusto ko rin comment yung ligtas niya sa sarili niya. Niligtas niya rin naman sa sarili niya eh. Yung timing and the recalls, grabe. Yung capability niya dito with the Kadita. Pero ngayon, Idok being targeted. Si Yums yan. Si Yums ata ang bibigyan. At yan na nga ang Avatar of the Guardian lands on the 2. Si Idok ang unang mawawala. Pero sumasakit na nga dito yung Bruno. Babalik dito kay Skylar. At kailangan na niya mag-back off dahil sumasakit na nga si Sekais. Isang taunt na lang pero double kill pa nga para sa SRG. Men, ano naman ba to? Si Innocent nahanap na naman. And for RRQ Hoshi, yung 10k gold dig nila nabaliktad. Yung 5k ngayon, nababaliktad na rin. Okay, ngayon for SRG, medyo nakahinga sila ng maluwag. Although, kapag gano'n na may mga napipick up sila, mas better sana kung si Innocent ay hindi rin naman nabibigyan. Kasi kahit papano, RQ Hoshi, hindi ganun kalaki sana yung makukuha nilang kapalit. Pero si Sutsujin, yet again, targeting another hero. Andyan ang paglunod, andyan ang football. Hindi naman nabutin doon sila Yums and Tram. Ganda nung ginawa ni Sutsujin doon. Nakita niya yung angulo eh. Meron siyang angulo through the Leonine Crystal. Daan doon sa isang minion. Rekta doon sa hero to the electrifying beats. Yun yung mga masasabi mong alam na alam yung angulo ng Joy eh. May special kasing angulo yung Joy, especially if you're very creative doon sa Leonine Crystal mo. Kasing starting point mo, pwedeng manggaling kahit saan. Ang problema mo dito, yung point B, point C, bago umulti. Parang sa Goma lang eh, mga pa 5-star. Oo, pa 5-star, kotse ni Batman. Kaya mga ganong angulo.
And actually, to be honest, yun naman yung kailangan pagdating sa Joy. And I try to use this hero. Mahirap pa yung trajectory, yung lipat-lipat mo, the dashes. Pero still, kakaiba yung mastery talaga dito ni Susujin. We have to commend that. 5-0-1 KDA, by the way. And looking at the goal difference here, even head-to-head, lamang naman talaga evidently dito ang members ng RK Hoshi. It really reflects pagdating ng halang din sa damage na inflict nila. Pero problema, natututunan na unti-unti ng SRG sanang balansin nyo. Pero ito yung hindi balanse! Hindi talaga balanse yung damage na yon dahil sinipa ng worldy ni Skylar para gumitna yung rough waves. Anong klaseng synergy yun? Imaginein mo, sinipa niya para umurong ng side at matamaan ng buong damage ng rough waves. At Avatar of the Guardian Code sa may bandang likod, si Rinz na atang unay nila may code pa nga at mukhang ililista na nga dahil babagsak siya. Si Yusa man ang magiging kapalit at napakasakit na nga rin ni Idok doon sa may bandang Genji. Si Sengay sa boy pa rin naman. Si Kram ngayon ay umaabante na. Here comes the Spear of Destruction. Innocent! Nakahanap ng isa. Ako ka makakaroon pa nga ng pangalawa pero si Kram na atang isusunod. Makunat dito si Tyren. Matutulak naman niya pero mukhang masasnare pa siya dito. It's a 2v2. Si Sutsujin ngayon naiwan si Sekais. Makakatakas pa kaya sila? Mukhang hindi na pero grabe naman yung healing. Dito ni Sekais pero may panhabol si Sutsujin. 1v1 with a great one. Sinong mauuna? Ako mauuna, Joy! At doon sa may bandang itaas, susubok tumakas si Innocent. Dalawang magkaibang laban yung nilalaban doon ng Innocent siya ni Sekais. But definitely ganyan yung ganito ni Sutsujin. On to Sekais, kanina siya yung suyo, di ba na-outmaneuver kahit level gap doon si Sekais. At ngayon nabawi niya na. Siya yung may kalamangan. Siya rin na may kalamangan pagdating dito sa posisyon sa Lord. And RK Hoshi actually has a chance to burst down this Lord. At hindi lang pala yung Lord yung mapaburst down nila. Grabe ka na doon, Rinz. Nakahanap na naman ng isa. At ang hiningi natin, ang order natin, early game. Ang dumating hanggang mid-game. Sobra-sobra na yung pinakita ni Rinz dito. Talagang nire-rinse out niya. Members dito ng SRG. Nasa pangalan niya na pala mismo. Nasa pangalan na. Binabanlawan eh. Binabanlawan na niya. Nahihirapan na sila si guys. SRG, finally makukuha na nila ang kanilang Marksman Trinity pero magiging too late na nga ba? Level 1 Lord pa lang naman, kaya pa naman nilang i-clear pero bawal nang mapitas ng kadita. Medyo lalo tayo magdo-double down dito sa positioning ni Innocent. Kanina pa siya nakukuha, which means na nababawasan yun na di-deliver din ng damage. Speak of delivery of damage, grabe na rin dito yung mga pa-football ni Skylar. And it's no joke kapag may nahuli talaga. Tapos inaanggulo pa nila dun sa mata ng tsunami. Hindi na to basta rough waves lang eh. Tsunami na talaga. Ginagawa ni Rinz at to SRG. And speak of which, kahit nasa labas sa pinakabase, ang tapang nila. Oo, napakatapang ni Kram pero kailangan din naman mabak. Hindi tatama yung rock waves. Spear of Destruction, may angulo dito si Innocent. Mukhang si Tyren ang kanilang gusto. Pero si Idok ay nandun sa may bandang Getty. Makakapag-dash naman pala yung si Sekais kaya buhay pa ang SRG. What a team fight na nagmumula sa mga higante. Pabalik yung kiting nila at nakahanap pa ng isa. Ang ganda ng pag-juggle doon nila, Kram, nung damage na binibigay sa kanila ng RK Hoshi. Inipit niyang pilit eh, para din napaprevent na mabasagan sila doon ng inhibitor turret. And right now for SRG, medyo makakahinga sila. Pagdating sa mapa, mabibigyan nila ng spasio or space dito si Innocent na right now is stopping up the charge pagdating sa damage ng ranking. At nagre-recruit na dito yung hinahanap natin. Once na hindi naman siya mapitas, bigyan mo lang ng isang magandang position si Innocent, gagawin niya yung trabaho niya in stellar performance. Innocent in that fight, tinipid niya yung kanyang dash, yung first skill niya. Ginamit lamang yung dash niya nang galing sa Spear of Destruction para makabanat. And then the moment na nakita niyang umaanggulo na si Rinz, ay bumalik din siya sa loob ng base. So overall, SRG, they know na ang damage ng RQ Hoshi ay most likely manggagaling lamang sa Joy at pati na rin dito sa Kadita. No? Yung Bruno, yes, masakit na. Pero hindi natin masyado nararamdaman kasi si Kram lang yung natatamaan nun. Yeah, and besides that, mas gusto nga ni Kram na sa kanya muna yung sole focus dito ng RQ Hoshi. He's trying to get their undivided attention kanina pa kay Innocent. At na-divide niya naman, di ba? At nagkaroon ng instance nga ng SRG na kabawi na kahit papano dito sa RQ Hoshi. Yung kaninang sobrang laking lead, kahit papano nakalahatian naman nila. The important thing is, meron pa rin progress. Yun yung pinaka-importante. Hindi sila nakukulong onto one side or onto their base alone. But still, nandyan pa rin yung threat ng RQ Hoshi. They could eliminate anyone na bumukod. Katulad ng Innocent doon. Buti na lang dito para sa may bandang LBM tatabay ang RQ Hoshi. Hindi rin pwedeng masyado magdikit-dikit, no? Dahil ayaw mo rin naman na tatlo kayong para rough waves. Pero hindi rin pwedeng masyadong malayo kasi pag may napitas na isa at walang umaalalay, may hirapan ang Selang or Red Giant. So RQ Hoshi, hawak talaga nila ang kalamangan, though hindi pa naman in terms of the waves.
dahil dito na rin papasok yung Moscow advantage na tinatawag natin. Yes. Pwedeng iwan ang Moscow doon sa may bandang itaas. Kailangan lamang kumabit ng Spear of Destruction para makalaban sila dito sa may bandang ibaba. The global presence of Moscow, mamaya tignan natin kung paano mabamaximize. Pero si Reds! Kakasabi lang natin, pag may isa talaga siya nakita, lulunurin niya talaga ng biglaan yan. Nilunod na nga at mukhang si Dyren ay manzo-zone out pa. Just like that, because of another pick-off na nanggagaling dito kay Rinz ay makukuha na naman ng RRQ Hoshi ang Lord. And this is gonna be their second Lord and a Luminous Lord as well. Malaki ang tsansa na mawalan na ng inhibitor turret ang Selangor Red Giant sa paparating na push ng RRQ. Especially na nakaangat na rin ngayon ng minion wave ng RRQ Hoshi. Sinasabay nila dito sa pag-angat. Both onto the top and even the bottom lane turret here. Nandun ng Magic Sentry. Marireveal ng slight ang ibang posisyon ng mga members. Pero ito, mag-all in. We have a 5-on-5 here. Defense at offensa para sa RRQ Hoshi. Concealed play na gamit na rin. Flicker coming in from Idok. Makakahanap ng isa. Si Sikais pa nga yung nahanap nila. Wala munang pambuyback dyan dahil si Innocent na ata ang isusunod nila. Nakaka-freed naman. Hindi tatama yung spatial migration ni Yums. At makakaback pa nga si Innocent. Kamuntikan lang bumagsak sa damage yun ang gagaling sa Bruno. Pero ito na ang minion wave. Panakos na nga ba ito ng RRQ? And look at that! Another find mula dito kay Sutsujin. At mukhang makakakita na nga tayo ng susunod na laro dahil RRQ strikes back! Wiping out SRG onto that final blow. We're going on a 1-1 na score dito sa second matchup natin. Grabe naman ang bawi. Hindi na binitawan. Sabi natin early game. Sabi mo, binigyan tayo hanggang late game. Ito yung order mo, bulalo, binigyan ka, bulalo, overload. Hindi lugi. Hindi mo kailangan magreklamo sa news. Ang lupit ng pinakita dito ng Kadita. And again, this is a very select game. In a very important game kung saan masasabi natin na hero mastery ay napaka-importante. Kung hindi magaling yung Kadita doon, ay hindi sila mananalo. Pero syempre, paano nga ba nila inaipanalong laban na yon? Alamin natin ng sabay-sabay kasama ang ating panel. Maraming salamat muli sa ating mga casters. Hindi ko alam kung ito ang in-expect nyo, pero this is how I like it. Right? Kasi karamihan sa mga series na nakita natin from before, nagsisimula na 2-0 kaagad, tapos bigla na lang babawi all of a sudden. And the drama continues, right? For both Malaysia and Indonesia, because RRQ striking back, and I felt like the X factor out of everything, or out of all of the picks that they've had, was the Kadita. For me, even though the joy was there, yung Kadita, yung Matic na -1, as we take a look at the item builds. I think yun nga yung something na dinala ng RRQ dito. It's actually a very prevalent pick sa Indonesia. So parang nagdala sila ng konting flavor ng Indonesia sa draft natin dito. And it really, I think it caught SRG off guard. Yeah, like kung iisipin mo kasi hindi rin nakapwesto ng maganda si Stormy, or kahit na makakapwesto siya ng maayos, hindi niya rin talaga na gagamit yung like full skill set niya kasi nauunahan siya. Parang yung naging kwento ng laban na to is more on who makes the first move and who makes the first move more efficiently. Diba? Kasi kung ikukumpara mo like, for example, when the Gatot Kacha is there, pag nag-Avatar of the Guardian, pag nilabas yung EG Boy, pag nag-Space Jump and Violet Requiem, itong si Yums, may times na hindi siya nakakatama ng hero. Right? Or may times na merong isang hero, pero yung lalatagan niya ng skill na yun ay wala iba kundi si Skylar na may Purify that could easily get out of that situation. So, with that being said, even when Innocent was like trying to at least further engage with the attacks and the basic attacks na dala ng Moscow, parang hindi niya rin talaga masagot kasi medyo na-delay din siya ng slide kasi aside from the pickoffs na nakukuha siya every now and then, scaling pa si Skylar. That's true. And I think sobrang crucial din na the roamer pick was honestly the biggest question for me for SRG. It felt like naubusan ng hero si Yus, but we know hindi eh. Yeah. That Guinevere did not do anything here, and actually it might have enabled players like Sutsujin to actually go unkilled, 9-0 and 4 sa game na to. Bukod dun, parang ang kulang dito sa SRG is yung vision. I feel like I was quite underwhelmed with how the Vexana and the Gatot Kacha
were used to check the bushes, to check vision. Kasi parang ang idea for them is to like play a little bit more passively. Like let RRQ come to them para at least makareact sila. Given na meron naman sila nung Eternal Guard and they also have like the second skill brought about by Cram. Pero hindi nangyari yung karamihan sa mga ganap na ngayon just because of how Edok was also able to execute this Raging Sandstorm na lumalatag talaga sa halos 2 or 3 tao. So, bago pa makapagsimula dito ng atake ang SRG, it was already RRQ that was enabling most of their teammates to start their attacks. And not only that, diba? Nakikita mo yung purple buff din na would usually be at some point important to the other heroes here ay hindi na rin talaga nahawakan ng kupunan ng SRG in the later portions ng ating laro. Yeah, in SRG, I was hoping pa nga na baka may later portions pa yung laro na to. I was hoping na maybe Innocent could catch up eventually in terms of itemization. Baka pag nag-full item siya, mas magkaroon ng balance dito. Pero isipin mo, at that moment siguro, pag umawat tayo sa super late game, malamang si Skylar na una doon sa 6 items na yun, and that might have been actually baka mas matalo pa sila. So honestly, it felt like RQ had the grip for the whole game. And that's exactly what happened, right? Nauna ng agaran, and there you have it, may palabas pa ng pintuan. Pero ayos lang yan. Kasi si Sutsuji naman, ang crush ni... joke lang. Hindi ko pwedeng sabihin. I-drop mo na. Ha? Dito na tayo eh. Basta nagsisimula ang caster name niya sa A at nag-e-end sa A. Hindi ko sinasabing si Auntie Anara yon. Sino yun? Wala akong sinasabi na pangalan, 'di ba? 904, ang galing-galing talaga ni Sutsujin, and sana hindi nanonood si Auntie Anara kasi baka sabunutan niya ako kinabukasan. Pero ayos lang. Kasi wala naman siya dito, so makaka-survive naman ako for the next 24 hours. But given that yung performance niya, I felt like really relied on vision. Parang mas maraming nakikitang bases and territory or places dito ang side ng RRQ Hoshi compared to SRG na kailangan mong isacrifice yung sarili mong body or yung sarili mong hero so that you can find someone in that bush. Less fear. Ang point ko dito is sana nagkaroon sila ng hero na medyo mapakaba naman. Yung feeling ko kinulang sa atin dito. Yums just really was not able to do any of that. And kita mo naman, free hit lang habang nanonood siya dun sa taas. Biggest mistake here obviously. And obviously after that, pwede na medyo magwala din yung Khalid nila Ido. As in I really felt like the Tigreal. We were talking about the Tigreal from a while ago, Sana. right? Like other than the Guinevere kasi parang kahit mas Franco okay dito. Parang mas gana nga siya given yeah, you're right. Like anything would be better kasi the Franco would be able to check the bush. You could also like take note of like possible initiations na posibleng manggaling dito kay Sutsujin kapag meron ka ng Bloody Hunt. But apparently it is gonna be Yums na gagamit nung Guinevere. Although there are times na tama siya, yun yung nangyari, di ba? Hindi siya nagkaroon ng space jump na parang yung isa sa mga skills niya, it's either it hits or it doesn't. And kapag hindi tumatama yun, especially at this moment in time, mas magiging crucial siya compared to when the Tigreal is part of their squad. Na parang okay lang kahit hindi tumama yung mga skills mo. They're still gonna be scared to a point Hindi na... ka pa rin lalapit. Hindi ka pa rin lalapit kasi distansya, boss. Di ba? Distansya. Pag hindi kasi nangyari yun, ayos lang eh. But hey, that's the reason why RRQ Hoshi got the 1-1 victory para dalhin tayo to at least 4 games in this series. Pero pwede nyo ring i-take note na bago pa magsimula ang ating M6 World Championship nung November 18 pa lamang hanggang December 29 ay pwede na kayong sumali sa M6 Lucky Draw. Sumali lang kayo para manalo ng bagong epic skin ni Claude na Challengers Flare at bagong painted epic skin M4 ni Beatrix na Light Seeker. It's right over here. So kung wala pa kayo niyan, go get it right now. And what if the Beatrix lang pala kulang dito? I actually don't see the Beatrix coming out today. Oo nga, parang wala nga. Hopefully dito, di ba? Pero guys, syempre, kung hindi nyo nababalitaan, nag-celebrate tayo ng 1.5 billion na registered players. So, from December 6 to December 23, meron kayong chance na sumali sa event and kumpletuhin yung task para meron din kayong random na epic skin for free. So, thank you so much sa inyong suporta. Road to 2 billion na. Malay nyo, next year. Diba, or this sipin year. mo, 20% ng tao sa buong mundo
naglalaro ng ML. Panis. Tapos ang nakakakampi mo, yung hindi marunong mag-leash. Anyway, to continue, meron din tayo announcement para sa lahat ng ating mga Magic Chess users and players there. Dahil sa paglabas ng Magic Chess Go-Go sa Malaysia at Singapore, we will be showcasing the very first Magic Chess Go-Go competition. Kasama rito ang inyong mga kilalang personalidad na sina Fuego, Baloyski, Chico Guys, at maraming pang iba. Kaya hindi nyo to pwedeng palampasin as it is happening on December 14, right after the semi-final matches. So, wow. There's a lot of things happening in December 14, I assume. Looks like jam-packed talaga, and tama lang kasi we're gonna have to chill ourselves down a little bit. We're gonna have to, kailangan huminga bahagya bago mag-big day, mag-grand finals, best of 7. So, I think the best talaga yun. So, hopefully, we'll see you guys there. Yeah, for sure. We're gonna take note of everything that has happened. Kung hindi nyo, or kung na-overwhelm kayo with all of the information, i-back nyo lang yung screen nyo. Okay? So, pwede nyo i-scan lahat ng QR code doon. But, I do hope that in terms of the overwhelming factor, ay hindi nangyari yon para sa SRG. Because, again, that was, what I felt was a draft situation that they could have picked either or. Pero hindi lang talaga nila nagawa ng sagaran. Pero sigurado naman ako na they could potentially improve on that. But speaking of which, balikan natin ang nakaraan together with the M6 Exclusive News with Chantel. What's up, super fans? Ate mo Chantel para sa panibagong M6 Exclusive News. Sinimulan natin ang ating araw with another elimination match at nakita natin ang storya ng Team Spirit at ng Falcon Esports kung saan nagwagi ang Team Spirit. Nasurpresa din ang mga PH casters dahil halos lahat ng ating mga predictions ay nagkamali. May kita natin sa laban na yon ang kakaibang version ng Ubestrat para sa rehiyon ng EECA. Hindi nila pinahinga ang kupunan ng Myanmar lalo na sa Game 4 kung saan na-record nila ang fastest game sa ating tournament na 10 minutes and 43 seconds. Hindi pa tapos ang Team Spirit dahil marami pang pagsubok ang kailangan nilang daanan, lalong-lalo na Coach Bren at ng kanyang mga manlalaro. Matapos ng sorpresa nakita natin for match 1, hindi natin alam kung ano pa mga sorpresang hatid sa atin ng ating day 3 na knockout stage. Yan ay ating aabangan sa mga susunod pang laban. Again, Ate Mo Chantel para sa inyong M6 Exclusive News. Maraming salamat once again to Ate Mo Chantel, our on-site reporter para sa nagaganap na M6 World Championship. Nakita natin yung that was for everybody who just missed the first series, all right? It was Team Spirit getting the victory 3-1 kontra sa Falcon Esports, and not only that, right? Pwede mo ring i-take note kung ano yung magiging kapalaran ng laban ng RRQ at ng SRG, kasi kung sino man nanalo dito, yun ang makakaharap ng Team Spirit. And can you believe it? Team Spirit, EECA for the second consecutive year is at the Final Four. At least consistent. I think that's the biggest deal for me. Ika nga nila, di ba? Like, hindi mo naman kailangang pag ikay sumali sa tournament, ikay nanalo. Minsan, pwede ka rin matuto. At saka, and in this scenario, I think they're doing both. Yeah. From a specific standpoint, like, ang dami nagsasabi na ang goal nila is to reach top 4. And that goes to show how difficult it is to make it into that point na parang bonus na lang sa'yo pag naarating ka ng grand finals or something like that. But yeah, for the emerging and rising regions, yun yung nasa isip nila. Like, they really wanna make themselves known, their regions known. And I feel like for EECA, patuloy at paulit-ulit nilang gagawin yan, given that they're on here second time in a row and they probably want revenge also. At sinabi nila kanina na ang gusto daw nilang makaharap ay ang RRQ. Although I don't know how the Malaysians feel about that. But, you know, RRQ daw gusto makatapat ng Team Spirit sa lower bracket. Sayang daw lipad eh. Sayang man yung flight, diba? Kung hindi na masusulit dito. And they're gonna want to pick up as much as they can here para naman maganda yung simula ng season nila doon sakali, for diba? sure. Get all the experience you can get from some of the best MLBB teams in the world. And then, most likely nga, dadami pa talaga yung mga manlalaro dun sa region nila. Malay mo, next year, sabay-sabay, ang dami na nila. Yeah. Hindi mo alam. I agree.
Tapos, idadagdag mo pa rin yung concept na nabanggit natin, right? Sa RRQ Hoshi is already there. But then all of a sudden, you also have SRG on the other side na magbabago tayo ng venue. This is gonna be the last day that we're gonna be at that specific venue na nakikita nyo. And then in a few days, yung top 4 ay maglalaban sa Axiata Arena. You wouldn't want to not have a Malaysian representative kung dun kayo lalaban mismo sa arena na yun. Yes. Kamusta kaya? Kamusta kaya ang feelings niyan? Pero you know what? Kamustahin din tayo, Hans. There you go. There you go. Isa pa. Dumating Ano kaya? na yung barko. Ito na. Ayun. Parang pambarko nga, no? Ha, oo, parang Oh, Tapos ito yung pag nagtatawag ng ice cream. Ha? Ay, pag Binatog. nagtatawag ng binatog o Yun, kaya binatog. bilo-bilo, no? Yung bilo. Parang sarap ng bilo-bilo. Finals! Sige. Oh, wait lang. Finals watch Bago party. tayo magbilo-bilo, magtuhog muna tayo. Kasi nagtataka sila, bakit wala daw minsitar sa M6? Bakit walang tuhog galore sa M6? Kasi tinatago pa ng mga teams pang finals kasi yan. Totoo ba? Kasi parang sa totoo lang, iniisip ko, parang nagme-make sense din kasi yung sagot mo. Kasi yung mga heroes natin ngayon, ang daming dash. 'Di ba? Ang daming may Joy, may Hayabusa. 'Di ba? Ang daming heroes na may dash. So I am sure na posibleng lumabas 'yan either or, pero hindi lang ako sigurado kung kailan. Tsaka kung saan position. 'Di ba? Kung saang role nila ilalagay. May mga times na lumabas siya before, pero sobrang may pinagbabagayan kasi talaga. Tsaka idadagdag mo rin kasi doon yung fact na yung Bruno hindi kailangan ng dash. So pag nag-face off ang Bruno at ang Minsitar, lugi talaga yung Minsitar. And I think that goes to show the advantage of like having really reliable gold laners in the early game. Kasi hindi na sila basta-basta magagangster ng mga anti-dash heroes like the Minsitar. So yun siguro yung rason ko bakit hindi natin madalas nakikita. Kahit na merong mga assassin na mahilig mag-dash. Medyo half-mint yun, guys. Half-mint. Oo. Take it with a grain of salt. So kung may mga tanong pa kayong ganyan, lagay nyo na sa comment section, sa YouTube, sa Facebook, or sa TikTok. Babasahin namin yung mga comments nyo and tignan natin kung ano yung mga tanong nyo ang meron tayong sagot. Yeah, honestly, we have a lot more in store for you guys, including this one. Papakita ko na yan ngayon. Sorry, kinailangan ko lang talagang pindutin. But this time, sabi ni Stormy regarding him being one win away mula sa semifinal. Sabi niya na sa totoo lang na nasa lower bracket kami, hindi naman talaga ako natatakot or hindi ako kinakabahan. Gusto ko na taratuin yung RQ gaya ng ibang team. Hindi namin sila i-underestimate. Nangarap ako na makalaro sa bigger stage at isa na doon, bigger stage is yung Axiata Arena na kanina pa nga lang ay minimension na namin. So for him to be able to play for his hometown, for his home country, sa ganong estado ng international level of competition is something that he's really looking forward to do. So instead of him being overly scared or nervous, I feel like mas ramdam niya yung excitement, but you can't remove the fact na nararamdaman niya rin siguro yung pressure. Kasi ngayon, nakaisa na yung RRQ. So there's gonna be a lot of mental gymnastics na nangyayari during that time. Pressure yan kasi malay mo gusto niya makalaro yung kapitbahay niya. Yung Correct. Yung pinapanood siya ng kapitbahay niya. Taga dun sa Axiata, ganun, di ba? And yeah, like, di ba magsisimula tayo sa ganung kaliliit na bagay? Yeah. Pero on a larger scale of things, iisipin mo talaga na parang, shucks, posible ba talaga na walang Malaysian team sa Final Four ng M6? And you don't want that to happen if you're Malaysia. Now, we're gonna go back kasi chinat natin si Sutsujin. Sabi niya, ano ba pakiramdam na andito ka sa first M series mo? Sabi niya, proud ako sa teammates ko dahil nandito kami. Tapos, kilanos niya na kagad yung phone niya. So, hindi ko na nabasa. Pero okay lang. Safe, ha? At least nabasa ko naman kahit paano. But here is the head-to-head. This is the jungler he's facing with on the opposite side of your screens. That is Sekai's. Both of these dudes, merong kailangan patunayan. But for Sekai's, it's the dream of achieving the Golden Road. The Golden Road, syempre, in case hindi nyo paulit-ulit yung narinig sa amin, it's basically winning
all the major tournaments sinalihan mo in that year. Para sa SRG, it is their MPL Championships, the MSC, and M-Series na lang kulang. Literally, lahat sinalihan nila ay napanalunan nila. And for context, diba, last year, nangyari yan. Nung binabansagan natin ang Onyx Indonesia as a team that could potentially complete the Golden Road. And then, Falcons or AP Bren happened. Na ngayon ay Falcons AP Bren na. So, Fnatic Onyx Philippines is trying to do the same thing. But for now, it's RRQ Hoshi's shift. So, posible na sa kanila matapos yan. But we are just 30 seconds away from getting the draft done. If there's anything you want to improve on the draft brought about by SRG, if you have any ideas on it, what would you want the adjustments to be like? I would say they are playing halos lahat ng lineup, yung both lineups nila actually played super late game. I think they should play a bit more aggressive in the early. I think they should get the advantage maaga pa lang kasi yun yung naging problema eh. Ang tanong ba dito, SRG, kaya nyo bang pumasin pag walang chosen heroes? Mga ganun. And it's getting banned out consistently. I was thinking maybe baka may backup plan pero nagmumukhang paulit-ulit lang ibaba ng RQ yan and they should be able to do well. Now here's the first adjustment na ginawa ng SRG. Lumipat sila ngayon sa blue side, putting RRQ on the red side. Pangalawa, bakante yung Cho, bakante rin yung Matilda. So, yung tanong mo kanina na kung kaya ba nila maging aggressive, if Yums doesn't have his Cho or Matilda, masasagot na nila yun ngayon kasi there's a chance that both could be open by the end of this draft. And surely, at least one of those are gonna be open. I'm talking about those heroes kasi yung Bruno ay tinanggal na ngayon. So Granger should be the first option or first choice pagdating sa pagkuha ng mga gold laners. That's right. And of course, para naman sa Rome, Chip or Cho, you're gonna have to give up one or the other. And depende pa rin if they're very willing. Cho is not banned out. Yeah, I don't know where I heard that. Cho's not banned out. Parang mas okay ang Cho na tanggalin mo dito. But no, Matilda talaga yung choice. Kasi yun yung kailangan mong pagpilian eh. Are you willing to give Yums the Cho or the Matilda? And as of this moment, parang yung Cho ang pwedeng ganap. But we're gonna rely towards comfortability. Kanina kasi ang naging problema nila was that Sekai's hero, hindi makulit yung hero ni Sekais ng game number 2 and it's not the best case scenario for him kasi you want your jungler to be able to move, especially with how Sekais is doing in terms of playstyle. Now, pwedeng mag-show ang side ng RRQ. Alam natin na ginagamit ni Idok yun. Sabi mo kanina, that could work well against this hero. Yeah. And show is open. It's a risk actually na ngayon binuksan nila yan. But instead, it's gonna be a Suyu and a Glue. Suyu is also susceptible to the Cho. So parang, alam mo yun, for the longest time, I think both of the teams are neglecting this specific hero ngayon. And finally, sabi ni Yums, uy, sa wakas, maka-highlight reel na ako. Diba? That's his highlight reel hero. So, honestly, he should pick it up here. Or else, there's a risk it will get removed here. Pero, you know what? The dami pang role na open. Still lots to consider. Mid lane can also be kind of prioritized here. Vexana ulit, no? Yung unahan yung Granger, pwede din. Yeah, you can either go Vexana, Granger, show Granger if you want to. Para lang kahit paano meron ka na lang. So, with that being said, there's the Granger. Pero yung Farsa nandyan, even with that show available, that's interesting. I feel like there's gonna be a bit more access pero hindi yun yung pipiliin. Both of the teams have completely disregarded that show. Pero comfort ng RRQ ang hahawakan nila dito. Jawhead was used, I believe, yesterday or the game where they went up against the LID. Hindi man nila nakuha yung panalo during that time pero I saw the potential that Idok had with this specific hero. So they're gonna try to use it again kasi parang mas madali naman yung huli with the Farsa and the Granger available as long as magamitan mo ng Unstoppable Force. Ang mangyayari pa dyan pa yata ang magiging prayo ng Rome ban dito is baka Beleric pa eh. Are we in that multiverse na wala na, nagbabago-bago ng priorities. Parang usong-uso sa kanila yun, no? Yung Beleric, usong-uso sa Indonesia and even sa EECA, to be specific. Chip is completely ignored as well. Hindi ba siya banned? So,
I expect a possibility of a chip here, but I'm not super excited about it. Maybe one of the reasons kung bakit hindi nila reason is okay lang din na mabigay siguro sa SRG yun. Maybe they think na hindi man siya deadly na mistake. Pero, Who said there are no shortcuts in life? I literally invented one. So, I feel like if RQ, kung ikaw ang RQ, you're gonna have to be ready for high loss na pwedeng bit-bitin dito ni Cram. Kasi Cram has been using the Gatot Catch-up for at least a game. Tapos nag-edit siya ng pangalawa. Yun ata yung time, I believe, na hindi sila oh no, the Gatot Catch-up was used in game number 2. Tapos nag-edit yata sila ng game number 1. So parang gana naman siya at some point. But the Edith should be here somewhere. Kung pwede nilang gamitin. Eve is still available. If you ask me, pwede rin gamitin niya ng parehas na teams. So yeah, I feel like the Hylos Eve really is a deadly combination if you ask me. Pagdating sa ganitong klase ng composition, lalo na yung glue nandun din sa kabila. Your team is picking. And they're trying to find out, interesting nga, yung gold lane pa ang target dito. Yeah. Ng SRG. So, honestly, without the Bruno, the Granger might actually be in a good spot, no? Sa scenario na to. You don't need to pick up your gold laner here. I think it will get hunted down by specific heroes. Layla mo na parang I'm thinking of like a possibility ng but the Valentina is gonna be the choice first. I like the Valentina kasi meron siyang dalawang options. That's the Feathered Airstrike and the Electrifying Beats. So parang may paraan siya para makatakas. And I also like na yung RRQ nilagay nila yung hero ni Rins sa second phase because he has a lot of options given na nagkadita siya kanina tapos nanalo din sila. So that's like an extra addition to the hero pool na kailangan din i-consider ng SRG. Now if you're SRG, you're thinking of like a Cram and the Yums hero. Again, Cho is available. Pwedeng i-pick up yan dito ng SRG. Tapos dagdagan mo ng Hylos. Cho Hylos wouldn't be a bad combination at all. Actually, ganda nga nun eh. That's a perfect pick up SRG, not to mention comfort pick na nga siya, di ba? It's really good. I hope they go for it. There's Joe, and it's not Hylos. Oh, wow! It's the Kufra. It's been a while. Parang narinig yata nila tayo kanina. Ito yung inaabangan natin eh. Wait, so Cram's gonna be using the Cho. Parang gano'n na nga. No, parang Cram's gonna be using the Cho and then they're trying to limit the options nung Cho head para doon sa galaw, but we're going a little way back a few months ago where Claude is gonna be picked up once again. Ginamit na rin naman yung hero na yan, I believe, kahapon or nung isang araw by a couple of gold laners, but that is gonna be the choice para sa RRQ Hoshi and Selangor Red Giants, both already having 1 point apiece. The race, the 3 wins continues. Casters, pasok. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito for the campaign ng SRG, pati rin ng RQ Hoshi for the next spot na nga lang din dito sa lower bracket. Kung saan naglalaban sila for that next round na nga lang din, kung saan may nag-aantay na. Pero still, kami makakasama nyo at Inay-Numi nga pala for the third game ng SRG at RQ Hoshi. Ayan na nga, no? Magkikita naman kung saan 1-1 na ang ating score matapos makakuha ng napakalupit na comeback victory ng SRG. Pinakita naman ng RRQ kanilang kakaibang candidate play. Tanong ngayon medyo standard ang naging draft. So may pasabog ba ang RRQ para dito sa ating game number 2? Parang sa galaw na lang mga pasabog nila. Tingnan mo na nila yung mga kapwa mga heroes kayo na nilang fresh ulit nakita. Pero as a hands up mentioned, parang a little bit of a throwback din sa pagbabalik muli ng Claude. Oo. Pagdating dito. At onto the hands of Skylar pa, by the way, no? Na posible pa rin naman, we understand na nandun pa rin yung nade-deliver na damage. Pero nakita naman natin na there were some options pa rin naman available sana dito for Skylar. Comfort pick na kasi ata ni Skylar to. For the longest time, yan din ang pick na nagpasikat talaga sa kanya. Kaya against a Granger na very specific ang playstyle as a marksman. It's interesting to see na ang goal talaga dito ng RRQ Hoshi is to just let Skylar farm. And eventually, no, magkakaroon sila ng napakalakas na late game carry. Ang tanong ay kung aabot pa ba tayo ng late game dahil kung titignan naman ng Selangor Red Giants,
ang daming pwedeng pumasok sa backline. Ito na naman tayo sa mga basa sa ating draft. Pero as Dave mentioned, around 30% the draft and 70% pagdating talaga sa execution. Dahil maraming mga out of this world na mga mechanical na skills dito na ibibitaw ng ating mga players. Sobrang high caliber ng plays din natin kanina na nakita. Pero so far, 1 minute and a half here on the game. Wala pa naman tayo nakikita mga maagang first blood na meron agad na corner out. Speaking of corner out, medyo nandito si Sekais at Cram napapaligiran ng RQ. Oo, Sekais sana hanap na niya si Idok. Pero mukhang makakapag-dash naman pabalik doon sa may bandang tore. Ang Turtle ay malapit na rin mag-spawn at RQ Hoshi ata ang mauuna sa pwesto. Delikado si Cram pero may Jeet Kundo plus the Shun po naman palayo. Kaya naman mapopoke lamang siya. At mukhang namamana na ata ni Cram ang pag-emote. Galing kay Zorn, napakadalas na niya mag-emote sa larong ito. Kasama na talaga yan sa, medyo nabibitin pa siya sa dash na pwede mong gawin sa isang show. So yung emote ngayon ang nadagdag, hindi na lang pakaka-item, check niya lang din. Pero sa ngayon, check lang din sa may bandang mid, Stormy falling down. Rinse with the first blood. Wala na rin siyang panakas doon kahit mag-purify siya, ay namukaan na rin siya at napakatapang ni Rinse with that play. And with that, marerewardan sila ng unang pagong ng larong ito. At mamatahan pa nga ni Skylar na ninanakaw yung orange buff nila. So yun na lang yung naging option dito ng SRG, somewhat for Sekais na hindi naman masyado ma-left behind. At pansin ko dito, nagpapalitan lang talaga sila ng suit sa G ng hero. Diba? Even with the joy na ngayon nasa kamay muli ni Sekais. Pero all in all, mas expect talaga natin yung ganitong mga kalikot, mga rotations both for SRG and even RQ Hoshi. Kaso nga lang, this is not the job that we're expecting na puro patras yung nangyari kasi nga ang sakit na ng base damage alone dito nila innocent. Oo. And medyo ito na nga yung power spike ng Selangor Red Giants, no? You have two playmakers, meron kang Cho, meron ka rin ng Kufra. Ang gugustuhin mong gawin dito ay talagang ikaw mag-pull ng trigger. Tinihintay na lang siguro nila yung tsansa na makakuha na ng burst damage mula kay Sekais at Yoms, no? Wala pa taman malalaking rotation na nilalabas ang Selangor Red Giants. Kaya as of now, parang tahimik pa rin yung laro. But let's expect that to change. Dahil alam na rin ng SRG, nagsasama-sama na sila. Yeah, you have the playmaker, meron din naman mga damage maker dito. Or damage dealer for SRG. At si Yums na nakikita natin, yung element of surprise na pupuking kasi. Dahil nandito kay Idok, nabibigyan din agad. And that's just the first play. Mamaya ay makakakita pa tayo ng mga iba pang mga offensive na play mula sa Selangor Red Giants. Dahil ngayon pala nagsisimula ang kanilang power spike at RQ Hoshi. Ito na yung oras na kailangan nilang patagalin yung laro. At tignan mo naman si Innocent, nagpapaulan na ng mga bala. Isa na lang para kay Rince, pero naubusan na siya ng energy. Pero si Kram may nasipa sa gitna. Medyo makunat nga lang isang blue. Ang tanong ay kaya ba nilang i-burst dito? Split. Ito na lang, isang bala pa and that's gonna be a kill for Cram. Hindi pa rin kaya ng 5. Kung wala pa rin malakas sa 5 kahit blue ka. Oo, imagine mo, grabe yung commitment doon na silang Red Giants. Although medyo nabigyan talaga, actually hindi medyo nabigyan talaga na magandang space doon si Skylar. But all in all, as you mentioned, ito talaga yung strength na meron kasi ng Red Giants. Sama-sama rin sila. Ang pinabato ng mga bala ni Skylar. Ano yun na, si Yums ang unang babagsak pero si Sekais nahanap din niya. At mukhang makakaalis siya after getting that kill on Skylar. At may Turtle pa naman. No electrifying beats available for SRG at si Tyren ay nagmumukha na dito sa harapan ni Cram. At kung ang Turtle na to ay mapupunta sa kamay ng RQ Hoshi, maliban na lang kung makuha ng Death Sonata kasi hindi. Ligtas na muna. Tinitingnan ko rin kung kukonekta Pero for now, RQ Hoshi, maganda na naman sa somehow. Naging bawi nila doon. Prioritizing the Turtle. Second Turtle, by the way, na makukuha pa rin po dito ng RQ Hoshi. Dito for SRG, mas nakikita natin nagpo-focus sila dito to hunting down members na nag-iisa, na pwedeng bigyan. At even for Yums, na doon ay medyo napapalalim ang pag-cut against RQ Hoshi. Sakto din no, na si Sujin sa pagpasok niya dito, lands the stun on Sekais. At mukhang may retry pa rin naman para ma-secure ng Joy at then na unstoppable force. The retribution is secured as well at yung stun ay magkoconnect. And that's gonna be a kill for the Skylar here. And RQ Hoshi, medyo nahanap naman nila yung mga targets na gusto nila. Ito na yung inaantay nila na rev up na yung engine, well-stretched na rin yung mga pag-abante dito nila Idok. And definitely po Skylar, ito yung mas gusto talaga nila. Giving him enough of a farm na nga lang din para mas the earlier the better para dito sa Kingdom. And ang maganda doon, no, nahanap nila yung Joy na dapat unstoppable at this point. Pero Idok mukhang nakaramdam na hindi siya dapat dumadaan doon. At nakita din kasi ni Rins na walang tao doon sa kanan. So most likely,
Ang lahat ng mga katauhan ay nasa kaliwa. Yan ang mga logic natin, mga bata. Dapat naman. Kita ni SRG yan. Dapat bago ka tumawid, left and right ang lingon, pero left and right din ang bato dito ng mga bala. Oo, at mukhang isusunod pa nga nila si Idok. Makapag-flicker naman palayo. Si Dairen ngayon tumatangke ng 4 at pasasapian pa nga si Yums. So dalawa ang makakukuha dito ng RRQ Hoshi, SRG. Mukhang trade lamang kanilang mahanap. Pero for now, nakita naman natin kung paano yung naging chase down ng RQ Hoshi. And the good thing about this is maaga naman or maagap yung ginagawa nila dito na counterplay against SRG. Hindi na lang sila yung somehow naging one-sided na talaga nadodomina. Which ngayon, tinatry na i-dominate sila Stormy. Ang sakit naman. Yan na, split na gamit. Blazing duet on to 4 pero pumasok sa 3. Nakapag-BMI si Skylar. And here comes the electrifying beast. Mahahanap pa rin siya. Nice kick mula kay Grabber, may purify pa. Yums nakahanap ng 2. Hindi na kailangan mag-ultima dahil nakulong ng 2. At mukhang tuloy-tuloy na nga mga kills for Innocent. Double kill. Make that a maniac. Dahil 4 ang uubusin ni Innocent. Ililista niya na naman! Securing a maniac onto the 7-minute mark of our game. And an official wipe out laban dito sa RQ Hoshi SRG. Starting it hot, starting it strong here. At ito rin yung isa sa specialty na nakikita natin na grabe yung control na meron si Innocent when it comes to his gold team heroes. Early game advantage talaga ang Selangor Red Giants. RQ Hoshi, kailangan na nilang i-face ang reality na wala silang palag into the early to the mid game. And as we watch the instant replay, makikita natin yung positioning dito ni Skylar. Maganda yung pagpasok niya. Yes, maraming natamaan. But then again, Sekais was already waiting doon sa backline. And after that, yung sequence talaga ng plays nila, kung mapapansin mo, Innocent and Stormy had free reign. Hindi sila masyadong nahawakan. Ang ganda ng follow-up ni Yums, kahit na hindi naman super lapit sa Peder, but the idea na manakap mo lang ng konti ng pag-jump in mo, sobrang laking bagay na ilang segundo. And all purifies was exhausted by the way here, even for Rins, which led to Cram and even Innocent for the free hits na nga lang din. Mapapashish ka talaga kapag ganun yung nagawa niyong play laban sa RQ Hoshi. Lahat ba naman ng bala, tumama at umaamba-amba na nga dito si Cram. Nag-aabang ng pwedeng masipa pero 2 sa kanyang mga targets yung purify pa. Selangor Red Giants, pwede nilang i-bait out ang mga battle spell na yon. Pero mukhang si Skylar muna ang kailangan mag-BMI palayo. Medyo napapalalim dun si Vince. But ngayon, meron naman siyang magagaya na Feather Earthstrike galing dito kay Stormy. But all in all, parang one clash yun talaga. More on team clash talaga yung nangyari doon. And that set the momentum here para sa SRG. Kung kanina more on, sabi ko nga sa bayan, compared to Game 1 and Game 2 ngayon, nakuha na naman ng SRG yung lead. 4.5k gold lead na hawak nila, 10-4 kill score. And definitely yung hawak sa mapa, mission is nasa sa kanila na rin. Oo, na mukhang grabe na nga yung mga play dito ni Cram. Nagkamali nga lang ng sipa, kunwari na lang walang nakakita. At yung Lord na to ay mukhang tatry naman i-secure ng Selangor Red Giants sa RRQ Hoshi. Alam nila na walang flicker dito si Cram. Ibig sa pag-ganon, ay pag-ganito ang mga nangyayaring sipa doon. But it's okay. Although, sabi nga natin, malaking bagay yung timing. And of course, matatimeran na later on ng RQ Hoshi dito. Si Cram with the flicker, sipa niya nga. Walang TikTok to, pre. No, wala munang TikTok. At mukhang makakadepensa naman si Innocent doon sa may bandang itaas. Sadly for RRQ, hindi nila makukuha yung Torre na yun. Naging maaga naman yung pag-rotate ng SRG. As the first Lord, mukhang hindi pa sisimulan dito at nag-aabang pa sila ng pwedeng mahuli or maybe just waiting doon sa cooldown ng isang Cram na medyo matagal pa, 1 minuto pa yan. Ang tagal kasi ng flicker no? Kaso sa ngayon, nandyan na rin naman yung sipa niya. But yung idea na mas mahaba sana yung pwede niyang lakbayin. At kailangan niyang ingatan yung anggulo ng sipa. Hindi pwede magulo. And ngayon, magkakagulo-gulo nga ba sila? Dahil nakita nila sila sa Tujin and even Dairen na nakaabang. RQ Hoshi trying to set base na nga lang din dito sa malapit sa Lord Pit. Binibitaw nila Idok itong LBM habang dito pa rin naman ang SRG buong 5 sa may Lord Pit. Ayan na nga, binabakuran na ng Selangor Red Giants. Doon nagpakita Stormy doon sa may bandang ibaba. Hindi pa nila alam kung nasaan yung Jawhead, which is a very crucial piece of information for SRG dahil ayaw mong may mapitas bigla na manggagaling doon sa Jawhead. The conceal play might be available pero mukhang buburst na nga ata nila yung Lord at hindi na makakalaban pa ang RRQ Hoshi. Libreng Lord para sa SRG. So naging call na lang nila doon is somehow ipadala si Skylar onto the top lane, clear off a turret.
nag-succeed naman sila. Pero hindi naging successful yung somehow pagtatry na pag-penetrate doon ng RQ Hoshi sa backlane ng SRG. Kasi ang ganda lagi ng formation na ginagawa doon ni Kram, providing so much information na pre-prevent nila yung mga possible ganks dito sa RQ Hoshi. Nakakatakot din kasi if you're Selangor Red Giants, lamang kayo, yes. Pero tandaan nyo yung kayo mismo yung gumagawa sa RQ Hoshi kanina. Sa mga 5K gold lead, kaya mabaliktad at hindi nila pwedeng maliitin yung setup power dito ni Idok. Kaya naman si Idok mismo yung sisipain nila at puputok ang electrifying beats. Pero mukhang Rhythm of Joy ang tatapos sa kanya at may konting banat pa. Kaya naman yung Lord doon sa may bandang itaas ay gagamitin na rin nila. Selangor Red Giants. Dedepensa, hindi RRQ ang mag-uulti dito sa may Lord. Sakto naman din yung Federal Strike just to try and delay na nga lang din. Bawasan yung Lord na dala-dala dito ng Selangor Red Giants. Pero what they cannot prevent is actually members of SRG na tumatarget ngayon dito sa inhibitor sa taas. At bawat bagsak may napapabagsak pa! Pumasok na rin dito si Sikai sa si Sutsuji na ata ang isusunod nila. Yung sipa lang ni Kram. Medyo off-angle net pero hindi yung kanyang makakampi dahil Selangor Red Giants. Sinubos na naman sila. Dalawa na lang ang nabubuhay pa. Si Idok at si Skylar makakadepensa pa naman. Pero Selangor Red Giants nag-iinit na. Grabe yung sipa rin doon. Kailangan natin i-highlight yon kasi medyo halata talaga yun, Umi. Pero still, yung idea, yung solusyon ay nandun pa rin naman. Ang importante, resulta. Resulta naman na nakuha doon ng Selangor Red Giants ay medyo maganda-ganda. Nakabasag sila ng torre. Nabutasan na yung base ng RQ Hoshi. But still, kailangan sobrang ingatan na ni Kram. Medyo napapadami na sa listahan ng mga off-angle na Way of Dragon niya. Ang baka maging sabihin nila dito ay sinipa niya para pumunta doon sa angulo ni Yugs. Diba? Pwede nilang sabihin yun. Kaso si Idok, mukhang nahanap na dito si Innocent. Kaso yun yung sipang perfecto. Legendary na tuloy si Innocent. Make that a double kill dahil si Rinse mawawala na rin. Si Tyren ay masuslow. May napa pa naman gagaling. Inimotan ni Kram. Walang sipa yan, boy. May split-split at may immortality pa. Makakadash nga ba? Hindi. Triple kill para dito kay Innocent. Sa Skies, meron pang retry. Inisinayawan na nga doon sa loob ng base pero mukhang makakaalis din siya. Dalawa ang magdedepensa para sa RRQ. Si Innocent, diretso lang ito. Sabi niya, another maniac kill ba to? Dalawa. Laban sa 5 ng SRG ngayon. Mabubuhay na rin sila Skylar. Diretso lang ang tingin nila dito. 2 segundo. Mabubuhay na yung isa pero nasipa si Sutsujin. At ngayon base lock na ata ang harap ng Selangor Red Giants pero biglang lumabas yung mga minions. Kaya naman makakadepensa pa dito ang RRQ Hoshi. And here comes Skylar with a blazing duet. Nandiyan na rin yung ultimate pero yung mga bala ni Innocent. Meron pa namang death zone ata pero tinutok na dun sa mali. Masyadong advance yung tutok dun sa BMI, kapatid. At nakita natin ngayon for RQ Hoshi. Nahihirapan na rin sila kung paano nga ba yung magiging angulo nila. Hindi na lang yung angulo ng sipa ni Kram yung binabantayan natin, but also the BMI and sabihin natin blazing duet here para kay Skylar. Nakita natin na sobrang clutch by the way just to try and salvage what's left of their base. May isa pa naman or rather dalawang turret here para sa RQ Hoshi. Pero in an instant, ilang segundo na kailangan dyan ng SRG. Kaya kailangan yung bawat segundo sulitin nila. Naku, unstoppable force ang sagot ay Wave the Dragon. Palitan lamang ng kills pero si Tyren nag-flicker in na. Si Stormy ang kanyang hinahanap pero si Skylar medyo hindi umabot ang kanyang placing duet. Doon sa may bandang likod nag-aabang sila ng pwedeng maparil pero mukhang hindi na nila itutuloy yung Lord. Masyadong mainit. Papalamigin muna ng SRG. Mainit din ang mga mata sa isa't isa. Nakikita lang si Innocent kahit na hinaawat siya doon nila yung pasugod pa rin yung ginagawa niya dito against RQ Hoshi. Knowing na he is someone na sobrang hirap mahuli. If ever man na mag-hold down sa kanya, members ng RQ Hoshi, remember naka-purify itong Granger na to. Standing at a 14.05 KDA. So far, hindi pa rin naman siya napipitasan. Yung kanyang mga bala niya ay talaga naman tumatama! At hindi lang yun dahil si Sekai ay nakahanap pa ng isa. Sino kaya makakakuha ng Lord and it's still gonna be the joy. And mukhang 3 na nga ang nawala para sa RRQ. 3 bala na naman ang kinailangan plus the Lord. Suspect! Nagpapaulan ng bala, nagpapaulan ng triple kill at ngayon magpapaulan nga ba na isa pang panalo? Hindi na ata ire-reporta sa Sokoto. Ilista mo na si Skylar dahil shutdown pa. Legendary pa nga para kay Innocent dahil hindi siya inosente dito. Game 3 para dito sa SRG. Match point for Selangor Red Giants. Securing that point. Laban sa RRQ Hoshi. Grabe naman yung tense na game ng number 3 na yun, Umi. Grabe rin yung performance ni Innocent. I think that is by far the best Granger performance
in M6. And makikita natin yan hindi lamang sa stats kung hindi sa paglalaro na rin niya. An early maniac to the snowball. I think 18-0. 18-0. Who does that? Sinong gumagawa niyan dito sa M6? To see is to believe. No? Kaya pinakita sa atin ni Innocent kung paano nga ba natatatak sa atin yung magiging Granger play niya. Even though this is a lower bracket match, nakita natin nandun pa rin ang pagpuso at ang pag-asa for that golden road. But still, para himayin ang game number 3, let's throw it over to our panel. Grabe ka naman, Innocent. Ba't naman ginawa mong rank games? Ano ginawa mong rank games, pre? Ano lang ha, for context, elimination yan, pre ha. Baka matapos yung buhay nyo pag talagang... Pero man, wala akong masabi. 1907? 5? 7 ata eh. Alam ko 5. O yun, sabi ng voice inside my head, aka the voice inside the studio, 5 daw. So, okay. Wala. Umuulan ng balain, umuulan ng double and triple kill. May maniac pa nga eh. May maniac pa. Yung ganong klase performance, mas gusto ko yun kaysa yung isang savage lang. Ito, dire-diretso eh. Oo, dire-diretso. Tsaka bago magsimula yung Lord, may patayan na kagad. Nag-miss walang target practice. I feel like it's so difficult now to just give the Granger to SRG. Ano ba? Sa puntong ito ba, kailangan mo na bang iban parehas ang Bruno or ang Granger? Or do you have to simply deny one and ban one for Innocent na hindi niya magamit? Tignan mo pare, 19:05, 15 minutes, 25 and 9. Isa lang yung minintis niya dyan, pare. Yeah. Nakamintis lang siya ng isa, but that's like a total of 24 KDA. Hindi ko nga magawa yung sarili ko rank game eh. Kahit sa rank game, hindi mo magagawa masyado yan. 24 out of 25 kills kasama siya doon. For sure. Diba? That's 98% kill participation. And that is against some of the top players, the top talents of Indonesia. That's not against anyone else. And alam mo, aside from that, yung favorite moments ko dito talaga, yung si Rins, kinuha niya yung feathered airstrike tapos, oy, nakatayo ka lang. Bang! Sunod-sunod. It was really funny. And it was funny kasi hindi siya mapigilan ng Lou, hindi din siya mapigilan ng Jawhead. Pero you know what? A big part of that is also partly because of Cram. Yeah, I think so too. Kahit pa sabihin natin na there were a lot of off-angle with the dragon hits dito galing kay Cram, it was enough to put the pressure on the side of RRQ Hoshi kasi alam nila na anytime, even though there are times na off-angle, pag tumama yun in the best angle possible, then that's automatically gonna be -1. Kung sakali naman na hindi siya palapit dun sa kanyang mga kakampi, that only goes to show that the space was already created. So parang win-win siya at some point kung gagamit ka ng Death Sonata inside the bush tapos may makita ka doon, then that means Cram can also initiate and try to, you know, put the pressure on them by just staying close, staying near. Kasi binibilang ng mga players yan most of the time kung ilan na lang yung cooldown nung skills, nung ultimate bago siya lumatag ng damage. Pero yes, 15 minutes lang po yung laban. Pero parang pang isang team na yung damage output na binigay ni Innocent. Parang pwede pang, oh my goodness, 122,000. At ang main recipients niyan ay si Idok na may 100k at si Dyren na may 98,000. My goodness, 122,000. All eggs were in one basket. And if that's Innocent, I think it's okay. And dito na papasok yung proficiency with the hero. We were waiting for some players like, you know, some of the top players like Kelran. Nagpakitang gilas na din yan sa Granger. Sa Granger, yeah. Pero hindi sa ganitong level, This is really, really scary of a performance here, if individual performance lang din. And you know what? Yung supporting cast niya, ang ganda din ng ginawa dito. They were able to keep a lot of distance mula dun sa Jawhead, making sure na laging natatapon ng Jawhead is yung Cho or si Yums. Si guys was able to actually dodge a lot of these. And si Dyren walang madikitan na maayos. MVP. Ayun, may assist na naman. Ay, nice assist. Grabe naman, Sir Simon. Sir Simon, ayan, buti na lang tinuro mo. Buti na lang tinuro mo, di ba? Ayan, siya talaga.
siya talaga. Saan ka makakita ng ganyang klase ng KDA? I mean, makikita mo siya pag naglalaro ka ng classic, pag ano ba? Saan mo pa ba makikita yung ganyan? Pag brawl, o kaya pag nagsusmurf ka, ganun. Pero sa ganitong klase ng level ng kompetisyon na ang kalaban mo ay yung isa sa mga best teams ng Indonesia, you couldn't expect or you couldn't ask for a better game coming in from Innocent just because of how well he's utilized this Granger at this point in time na talagang malinis at you wouldn't, just speechless. I am speechless with how well he's performing. Parang pwede mo siyang isama sa mga satisfying videos on the internet. Ganun siya ka, ganun siya ka swabe lang gumamit ng Granger. Yung mga pwede mong nag-narrate ka lang tapos may tumatakbo sa background na video. Nag-narrate ka lang. Di ba dati yung Lego yun, yung nasa baba. O kaya slime. Pwedeng ito na lang mismo yung highlights. Screen record nyo yan, tapos magsalita lang kayo. O kaya, basta gets nyo na yung point. Kasi all throughout, I felt like RQ Hoshi really tried to bounce back in this game. Kaso kasi yung problema nila is that they're trying to use their heroes in a timing na hindi angkop para sa kanila. I felt like Innocent was already online right from the start. At dahil doon, mas lalo siya nagkakaroon ng confidence compared to like RQ Hoshi Skylar. Na yes, he has the idea. Kung Bruno sana yung gamit niya, pwede siya makipagsabayan for like 7 to 8 minutes. Kaso kasi, pagpapalagan na ng Blazing Duet from like 7 minutes pa lamang when you don't really have the items to fully back it up and you're going up against Innocent na halos 7, 8 kills na within like the first 6 to 7 minutes also. Parang mahihirapan ka talaga makapalag ng tuloy-tuloy. And not only that, right? You were saying a while ago na Yums was doing a really good job. We were wondering kanina kung ano ba talaga yung magiging role ng Ufra sa larong ito. And yet, he was the secondary initiator aside from Gram. So, if you are RRQ Hoshi, mahihirapan ka talaga on like finding your space on where you can position yourself para kay Innocent, para lang maiwasan siya. Pero gets ko yung ginagawa nila, Idok, dito sa scenario na yan. You need to make a pick-off happen. Unfortunately, yung ginagawa ni Gram, alam mo, parang sinasakay niya eh. Pinapasakay niya si Idok, talaga, i-unstoppable force mo ko. Dito ka sa teammates ko, ibabato mo ako palikod. Perfect, I have an angle to kick you back. So it was actually a really perfect storm of people just had no way to reach the Farsa. And pag inabot nila yung Farsa, nakapagwala naman itong Granger nga. And perfect combination of just 3 bouncers, 1 big mage, and a guy who had really good aim at the back. Yeah, the shotgun, if you would say. Pero not necessarily the shotgun kasi grabe yung range ng kanyang mga death sonatas at some point in time. You're really gonna have to feel it ng tuloy-tuloy. And with that, SRG is already at match point to continue the campaign for Malaysia. And while all of that is happening, you can also get the ultimate bundle deal from Hybrid Philippines. For just 1,099 pesos, you'll receive an official M6 World Championship shirt, a free customized Hybrid Philippines jersey with your name or IGN. It depends sa kung ano magiging choice nyo. And it will only be available for the first 50 players or people who will be receiving 1,000 MLBB diamonds na kasama nun. Alright, so if you're like the first 50 people, I believe, there's still like a few spots left, so you can go ahead and claim it right now. Dahil magdadagdag din kayo dyan ng 1,000 MLBB diamonds. That's right. Aside from that, ang gandang suot sana noon pag pumunta ka sa isa sa mga watch fest namin. So guys, makisena and manood ng M6 pag may mga kasama kayo dyan. Dalhin nyo sila sa ating watch fest, may market sa December 14 and 15. So may chance na kayong manood and manalo ng exclusive merch and marami pang iba. So we already have our Barangay Watch Fest sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So punta din kayo sa page ng MPL Philippines para malaman kung saan yung pinaka-next na Watch Fest near you. And of course, check it out. Oo, saya niyan. We had that last year and I'm sure we're gonna be having the same amount of energy para sa taong ito. But as of the moment, we're gonna have to conserve our energies dahil magbabalik ang M6 World Championship for the continuation of this match.
The highly anticipated M6 tournament is just around the corner. As our talented representatives gear up for battle, the question on everyone's mind is, will the Philippines claim victory once again? With their unstoppable force and unmatched skills, anything is possible. Stay tuned as we bring you all the action and excitement. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipinong bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit talagaan, kahit tayo lang. Started from the bottom, ngayon nasa big, nasa top. Pero yung mata nagmamasid sa mapaka, kailangan ng backup sa mid. Dali-dali namang tatawid palag, simulan na yung laban, sinong unahin? Malamang sa malamang pipitasin yung malakas yung damage. 1, 2, 3, 4, 5, savage. Wipes out pagkatapos nang ipapush yung tore. Legendary mga team play, sinisigaw na nag-adlay. Panoorin mo sa replay, ilabas sa mga highlights. Karangal na paramihin para sa bayan, nakasanayan na katunayan natin. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit talagaan, kahit tayo lang. Kahit pa sa mapatpat, lagi-laging sasagad. Yung tapang nasa dugo, kaya laging papalag. Dami mong nagbabalak, kaso di natatalag. Di kami makalubog, lalo pang inaangat. Dami pang inaangat, pero di naatat. Dami pang ipapanalong laban sa inaharap. 4 na taon na nananalo, kung di pa sapat. Lalo pang ibabakan na Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipinong bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit talagaan, kahit tayo lang. Para sa bayan, di pa pauling, karangalan nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magbawagi, pag nanalo lalo kung nagbabawi. Para sa bayan, di pa pauling, karangalan nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magbawagi, pag nanalo lalo kung nagbabawi.
The hometown heroes of Selangor Red Giants are just one game win away from making it to the Final Four at patuloy nating papanoorin yan dito lamang sa M6 World Championship knockout stage. My name is Hans Galeria and together with me right over here is Rockhart, and just like what I said a while ago, this is a chance for RRQ Hoshi para patunayan sa kanilang mga kababayan at sa buong mundo that they could cater to the MSC champions of this year. We're going to see right now Coach Kescute and Coach Arcadia both having at least 16 games played, pero mas konti yung matches na meron yung RRQ. Does that say a lot of things already in itself? Actually, in terms of the matches play, I don't think it says too much. Pero for me, the biggest contrast sa dalawang coach na to is yung, I don't know, their willingness and yung pattern the pattern in which they see the game. Si Kescute kasi talaga ang daming, may mga tendency siya na ang hilig niyang mamigay ng mga napakagandang picks sa kalaban. Tapos gagawan lang yan ng really creative na draft na komportableng players niya. While Coach Arcadia has like medyo mala PH na galawan, and it really helps, it really works well for them, no? So far, para sa RRQ, minsan, madalas actually, it's really biting them in the butt. And I don't know if they can keep doing that against SRG right now, who seem to be very fired up. Plus, walang halos mistakes na nagagawa. So, inside the game, Yeah. So, I wonder, siguro it's time to really tie down your draft. Kasi yung kanina din, I don't think they expected that Kufra to be that good. Yeah. And that show to be, letting go of the show obviously was a bad decision. Kasi kung hindi ginamit ni Cram yun, automatic gagamitin din ni Yums yun. Yeah, I think they were trying to gauge yung mga options nila. Kasi tama ka, for the longest time, di ba, napapag-usapan natin kanina na talagang the show was open. And there were a lot of chances, times na pwede sana nilang piliin yon just to at least tone down or lower down the possible aggression na pwedeng ibigay sa kanila ni Yums. But it wasn't even Yums who used it, right? It was Cram who used it. And that's the flexibility na pwede mong panghawakan pag pinipick up mo yung show. At yun din yung rason kung bakit madalas ay pinagpipilian or pinipili ka agad siya ng napakaraming PH teams because of its flexibility. Now, we're looking at the top 5 MVP rankings. Ito yung mga naging MVP of the game. You have Innocent, Skylar, who's the third person. And then there's Kelra. Basta yung apat na yun, malalakas sila having 5 each. And we also have a fun fact. Courtesy of Innocent, sabi na si Innocent daw ang umahawak ng record para sa pinakamataas na kills in a single game, highest KDA in a single game, and highest kills with 0 deaths in a single game in M-Series history. We're not talking about just M6. We're talking about the entire M6 just by that amazing performance na pinakita niya noong Game 3. And bro, hindi mo ginawa yon laban sa Maycam, hindi mo ginawa yon laban sa kung sino mang team, Not to offend them, Not but to offend yes. them, but they were gone very early on. You did it against a team that is a big, kumbaga, for a lot of Indonesians, RRQ yung pambato talaga eh. Alam mo yun? Diba? So, it feels like that's a statement in itself, but at the same time, it's a challenge. And it's also a challenge for RRQ. Kasi kung naaurahan sila and they get to be like incredibly, insanely affected by that, then this series is over before it even begins. So, kailangan na for them to shake things off. I am not diba, gaya nga ng sinasabi ng karamihan sa mga players from before, you have to take it one game at a time. You need to forget about that performance coming in from Innocent, right? So that's the goal, that's the idea. But here we go. It finally is banned yung Cho at yung Matilda. Babalik din pala yung RQOG onto the red or onto the blue side, and they're gonna be picking up the Bruno for the win. I believe na tama to. Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, guys. Mataas pa rin talaga win rate ng Bruno. It's hard to deal with the Bruno even with heroes na master nga ni Innocent, tulad ng Granger, tulad ng Moskov, di ba? Especially when you get to a certain point.
in the game. So let's go for what really works. RRQ, 1 game away, 1 loss away from elimination. So alam mo na, tumataas na yung PCU natin. Yeah. PCU is really high. I can feel the PCU is burning the atmosphere right now. This is the MSC 2024 champion going up against the fan favorite champions. I feel like you now have the Joy, and then you also have the Granger. I mean, with the performance na binigay ni Innocent kanina, mainit pa to. Mainit pa to, so hindi malabo na ibigay nila ulit, right? That is gonna be for sure. Pero going up against sa Bruno, I think things will change. Kanina kasi sobrang lamang ni Innocent sa laning because he expected na yung Claude ay hindi talaga papalag kasi kailangan pa ng items. Now, you're gonna have to worry about what the option for the jungler is gonna be like. Maybe a Suyu para ay Sutsujin, tapos pwede pa silang gumamit ng iba pang hero here, but it is going to be not a Suyu. Instead, pipili sila ngayon ng Pharsa and a Khalid, which is interesting to me because again, a Pharsa, you'd need to really find your position, pero going up against a Granger na kayang mag-vision check, tapos meron pa nung Joy na madali ka talaga makikita using the rhythm. If you're Rins, you're really gonna have to find your space here. Di ako super agree sa Pharsa kasi honestly, it's a good hero. Nanalo na siya, pero in this composition, hindi siya yung hero na pwede mo i-pick lang na i-pick eh. Alam mo yun, hindi tulad ng Valentina, hindi tulad ng Aurora na halos lahat ng composition gagana. In this one, it's probably gonna get dove in against time. Ayan na, sabi ko pa lang, ida-dive. Not just by the Joy, but this time by the Gatot as well. Oh man, this is not gonna be easy para doon sa Pharsa na yun. And I also felt like if they were picking up the Pharsa, it was a little too early. Kasi kailangan mo muna i-anticipate kung ano yung magiging final pick. So, I really was thinking that the Suyo would be the choice here instead of the Pharsa para sa RRQ, given na bukas pa rin naman siya. But, this also gives an opportunity para sa RRQ kasi marami pa namang options na available in terms of jungle. Try to find a hero that's like gonna go really well kontra doon sa Joy, or kung hindi nyo man magagawa yon, whether or not this Khalid is gonna go XP or rogue, kailangan nila makahanap na talaga merong hard crowd control skill. Nakita na natin kanina that Yums has used the Kufra. I don't know if Kazcute and RQ are gonna be going that far, pero tatanggalan nila ngayon ng mga mages ang side ng SRG just to limit out the options of Coach Arcadia. Na-interesting also dito sa mga bans dito ng SRG. Parang wala sila masyadong pakialam sa Suyo. And I think tama lang kasi we've seen the Joy dance around the Suyo already. Yep. So parang isip nila, okay, mag-Joy kami, pero hindi na ibabanto. Pag kinuha niyan, baka mapasama pa kayo kasi parang medyo nai-rhythm na eh. I mean, no pun intended for the Joy, pero parang may rhythm na si Sekais dun sa Joy na to na hindi natin masyadong nabigyang pansin just because grabe talaga KDA and performance Innocent, pero it really did perform well as well. Pero sabi nila, you know what, don't take a risk. And this is what we were saying a while ago, diba? Bago mag-start yung a few games natin in this series, we will always say na you really can't give Sekais yung mga makukulit na heroes kasi he will really do his best to annoy you in the simplest form and in the simplest way. Like, there are times that people would choose like Fredrin against him, Bane against him, pero he can never really use it for himself kahit nagugustuhin niya man at some point. So parang yun yung idea na meron ngayon ng side ng SRG. Now for RRQ, that's the even, and that is the chip already eliminated para sa kanilang kupunan. Again, you do have the Hylos and the Edith. If you are SRG at this point in time, pwede mo i-disrupt yung healing na nanggagaling dito sa Khalid. And not only that, you also have options to go for a Valentina here kung ikaw ang SRG, just because you have the Raging Sandstorm and the Feathered Airstrike na pwede mong kopyahin. Franco mo kaya Yums? Kasi wala lang. I know Yums is a very set hero kind of guy. I'm the priestess of primal life, the hunter of all the evil gods. I feel like the Edith is a bit of a no-brainer. So you go for it, ibatong mo lang yung sarili nyo dun sa
sa Farsa and you're good to go. So I guess they don't want to overthink it as well. Yeah, tsaka it's also like a deny pick kontra dito sa side ng RRQ. Kasi very effective din yan para sa kanila. But it is going to be a Hayabusa. Makes a lot of sense. Now, the idea here para sa RRQ is whether or not yung Khalid ay ilalagay nila sa roam position. I mean, obviously, roam position na yung Khalid because that's where things would usually go. Pero yung EXP nila, they could either go for maybe a glue or maybe a Hylos here kung yun ang posible nilang pag-isipan. Just so they would have other options for initiation. Kasi yun ang magiging problema talaga. But the Beleric is gonna be the final choice here. Same scenario para sa side ng RRQ gaya ng ginawa nila ng Game 1. Yeah, this is gonna be a super sustained line, front line. You know what? The word I think is quirky. It's a quirky lineup. Hindi, yung front line lang nila. Okay, It's a very weird, quirky lineup, pero you know what? Pwede siya. Anti-dive naman. So it works. It kind of works on some level. Yeah, so for the mid laner, yeah, I really think that they could go Valentina here. Maybe even the Aurora at some point. Or Vexana pa nga eh. Parang okay lang din. Hindi naman siya ganun kasama. Kasi you're gonna have to stop the initiation na dala nung Khalid plus yung Beleric. So that's the idea that I am thinking of as of the moment. The final pick is gonna be locked in and instead, it's gonna be the Veil. An interesting addition here. Ginamit ito ng ilan sa mga players before during the early stages of the M6 at yan ang sasandalan ni Coach Arcadia at ng kabuuan ng SRG to finish off the series once and for all. Can RQ Hoshi put a stop to it? Or will this be Malaysia's route to Axiata Arena? Casters, pasok. Final game or another game? Malalaman natin yan bago matapos itong serie na ito or bagong game na to. At muli kami makakasama nyo at ina nga pala yung tagay ni si Umi para dito sa game number 4 ng SRG. Laban na nga lang din sa RQ Hoshi. Nandito na nga tayo sa punto na isa na lang ang kailangan na panalo ng SRG para ma-secure ang kanilang advancement to the next phase. At tandaan natin, lower bracket matchup ito. Kaya kung matatalo ang RRQ, that's going to be the kingdom crumbling to the hands of the Giants. At wala nang second chances yan. At mababawasan ng representative ng Indonesia sa kanilang bid for the crown dito sa M6 World Stage. But muli, papasok na muli muna tayo dito sa ating laban na nabanggit nga ang mga ilan na nag-real pick. Pagdating sa early stages nga na itong, actually napagpasok ka na Swiss Nation. May mga iba namang nag-bail pero not against Hayabusa specifically. Yep. So yun lang yung medyo napapaisip ako ngayon for Stormy. Medyo may quick access via the quad shadow. Pero kung magkakaroon ka naman ng early Winter's Crown, no, sabihin na lang natin na may nakadikit naman sa yung Edith or isang Cram na may revitalized, shouldn't matter that much. Pero mukhang maagang pag-uubi para sa SRG at maagang mahuhuli si Tyren. And this is what matters the most para sa SRG. How to capitalize na nga lang din. Yung mga pagdikit-dikit dito ng mga members ng SRG to inflict the fullest potential na meron sila. Base damage alone pa lang yun Oo. At ngayon, nakikita natin yung pwede maging combinations for Stormy. Although level 2, parang 1 to 2 skills pa lang naman nakita natin. What more kapag nakombohan pa yan ng Windstorm? Kung kanina, ano ng mga, sabihin natin, iba't ibang anyo. May anyong tubig ngayon. May anyong buhangin pa. Buhangin. Lahat ng pwedeng maging element dito, ginagamit na ng ating mga teams. Pero, element of surprise here, i-expect natin for RQ Hoshi, especially na ngayon ay sila yung Hayabusa. Plus, somewhat same kasi Beleric and Parsa still here for RQ Hoshi, same as game number 1. At inaabangan siguro ng RQ Hoshi dito na pumasok no, ang Selangor Red Giants. Ito tayo ganyan naman talaga yung game plan when you're up against a Beleric. You kinda just want to wait for that dive to happen. Kaya naman nagiging maganda din yung sagot dito ng Selangor Red Giants na meron silang fail. Kasi kahit papano, hindi mo kailangan hintayin na mag-dive. Meron kayong long range na both engage at pati na rin burst damage. Yeah, and ang daming pwedeng ma-deal dito na crowd control actually ng Selangor Red Giants. Close range man yan or somehow mid-range. Pero sa ngayon, nandun ang pag-apak nilang Cram ang turtle kill. Nice shadow kill plus the retry mula kay Sutsujin at mukhang may kill pa nga na makukuha ang RRQ. They're gonna look for Sekais pero makakatakas na ang Joy. Dito natin makikita na napaka-safe na jungle talaga ng isang Hayabusa, especially kapag nandyan ang shadow kill. Yeah, and aside from that ngayon, yung mga
mga pabuhangin ay medyo nagpapahirap din talaga dito on Stormy to fully maximize the Veil. Somewhat slow burn siya. Hindi naman siya pinakamalakas agad when it comes to the instant kill na inaasahan natin with the Veil. Pero kasi nakikita naman natin for our Kyuhushi, they're trying to maximize that fact nga. Early pa rin naman, pwede nating somehow i-displace yung mga members dito ng SRG, which what happened doon sa first turtle. At ngayon, babalik tayo onto looking at the bigger picture here. Even si guys na nahihirapan onto the farsa ni Rins. Muntikan na yun. Buti na lang meron siyang Leoning Crystal. Sa Red Giants, mukhang depensa muna ang kanilang ginagawa. They do have a lot of flickers na pwede nilang gamitin offensively kung sakaling makahanap sila ng pwesto. But so far, nagiging maganda ang advancements ng RRQ Hoshi. Medyo nahihirapan silang humanap ng opportunity. And nakita natin na there were multiple options din here para kay Stormy when it comes to the mid lane. Pero let's see, baka iba yung action plan na meron dito sila Coach Arcadia. Kasi hindi natin nakakasanay na makita to. Baka ito finally, baka mag-set na naman sila ng new record dito sa game na number 4. Oh, here comes the Feathered Airstrike. Dalawang tatama at makikimbutan pa yung huling dalawa. Honestly speaking, yung angulo ni Rins doon ay napaka-lethal. That could have been, if tumama yung tatlo, baka kumagat yung lethal ignition tas may namatay. Saka sobrang sikip na lang eskinita na pero doon kay Innocent. Oo. Diba, sobrang gilid na siya doon eh. Kahit one way yun, napilitan na nga lang din siyang gumilid ng sobra. And right now for SRG, find the right target, finding the position for Cram is sobrang hirap dito. Kasi nga, kahit siya pwede siyang bigyan eh. Diba? Pwede siyang i-hold back dito, nila Idok. And most especially with this Farsa, nasubukan na natin yung mastery na meron dito sa Rins. What more with the Farsa na may somehow may panghabol na Curse of Pro, may stun pa yan eh. Oo. And makikita natin no, kung gagana nga ba yung gusto ng RRQ Hoshi dito na maagang makakuha ng mga kills. They do have the Sky Piercer available dito by Sun Sujin. Pero si Kram ay humaharap na nga. Mahanap si Idok. Binalibag na rin yung Beleric. Pero mukhang ito na yung Raging Sandstorm on to do. Pero si Yums ang unang babagsak. Hindi sapat yung Revitalize. Pero si Sekais nandyan na with a perfect rhythm. Pero inantay lang. At nandyan na nga rin yung Wrath of the Dryad. Kaya naman si Stormy na yung babagsak. Naghahanap si Sekais ng panakas. At gagamitin niya yung bagong. Lumilipad pa dito si Riz. Pero si Knights at Latin Kram. At mukhang si Dairen ang makakahanap ng kill. At susunod pa nga nila dito si Kram. Pero dun sa may bandang gitna, nakaisa na pala si Innocent. So dinami-dami namang nangyayari. Ay, dalawa pa! Ay, dadagdagan pa pala ni Innocent. Making it a double kill here sa lapik off laban sa Arkihushi. But after all that has been said, gusto ko lang ituloy na si Skylar kanina. Kaya nagkakagulo na kayo dyan. Sige, dito muna ako sa taas. Pumasag ka na Tori Arkihushi. Totally maximizing yung space na na-create for him. Pumera lang at ang naging kapalit nun ay pera din naman para sa Selangor Red Giants. Nangakuha ng Sky Piercer si Innocent bago pa man din masimulan ang pangalawang pagong na ito. Pero tandaan natin, nakatulid-tukol sa may bandang taas ng RRQ Hoshi. Si Idok ngayon ay mukhang sasalo ng napakadaming bala. Feathered Airstrike hindi tatama. Kram umaamba na rin. Mukhang hindi niya ibabato yung tot at doon na sila sa turtle pupunta. Makakuha nito si Skylar at nandun na rin ang Wrath of the Dryad. Pero si Idok ay babagsak na rin. Si Guys, Innocent, low HP. Pero makapag-dash out pa. Tapos kumagat na rin yung Sky Piercer plus the conceal. Avatar the Guardian doon sa may bandang likod. Isang bala ka na lang! Triple kill para dito kay Innocent. At nangiinit na nga 5-0 on this Granger. Kala ko single-double lang. Double-triple pala. Yung gustong gawin dito ni Innocent. Nearly 5-0 habang si Susujin ay medyo makakapitas ng isa. Ayan na. There's Stormy and Cram here. Ina-expect natin the damage from Stormy ngayon, mas nagkakaroon na ng ebidensya. Wala na rin kasing panakas doon. No? Kung pununtahan nila ang kanilang kakampi ay walang mag-aabang doon sa Shadow. Trinate na lang nila kill for a kill. But for Innocent, things are going really, really well. 5-0 already sa Granger na to. Kanina pa 19-05. Kung i-add mo yan ay magkakaroon pa nga ata ng isa. Tatama ang stun pero nandyan na ang pang-anim niyang kill. And si Yums na ata ang isusunod nila pero hindi sapat para mabuhay sa Feathered Airstrike. Punta tayo sa mid lane yung pagpupok ni Stormy. Innocent, isa pang baril. Rinse! Muntik na nga lang din doon yung ibon. Kita naman talaga kung paano siya tina-target. Inaanggulo eh. Diba? Inaanggulong sobra doon ni Innocent. But for Vince, that's a blessing somewhat of in the disguise na nga lang din. Nakaligtas. Pero 6-0 here para kay Innocent this early. Napuruhan man yung iba sa mga members pero don't leave Innocent alone. Don't leave him unattended, guys. Parang mga valuables nyo lang yan. Sobrang valuable na asset din kasi siya later on for SRG. Ito yung literal na asset.
ang lakas bumaril. Grabe. 6-0 na nga dito. Sa dinami-dami ng nawit kasi hindi na siya sobrang inosente dito. Hindi na talaga innocent, boss. Ang dami na niyang pinatay simula last game. 19-0-5 on game number 3. Ngayong game number 4 naman ay 6-0 na agad. Kung ipapares mo yung dalawang Granger game niya back-to-back, ay nasa 25-05 na ang kanyang KDA ngayon. He's trying to beat his own record. Pero sa ngayon, ito nga lang din, yung record-breaking na pag-dive in ni Cram, nag-revitalize na siya agad. At ganun lang, pinasabog na rin ni Innocent yung Farsa. Si Susujin na ata ang isusunod, pero si Skylar ay babagsak na rin. Si Kais with electrifying beats, Yumes with a flicker play. At si Idok na ata ang isusunod, Rat of the Drive, hindi na may kakasapa. Legendary para dito kay Innocent at may Lord pa atang kasama. Ang ganda ng transition nila doon. SRG definitely knows how to play it well. Yung balance, check na check. Andun yung balance na pag-takedown ng objectives plus the kills here given on to Innocent. 8-0-1 na ngayon. And as time goes by, nakikita natin na unti-unti talaga. Lalong sasakit to. Lalong sasakit ang ulo ng Arkihoshi. And aside from that, nag-start din kasi yun with Rince falling down that early. Kahit bago pa mabuhay yung Lord, dahil siya yung napitas, na-leave agad defenseless doon ang Arkihoshi. Siya rin lang naman ang inaasahan ng RRQ Hoshi na mag-provide sana ng range, of course, with the feathered airstrike. Pero siya yung naiwan doon, even with the wings by wings. Kaya naman Selangor Red Giants ang may hawak na ng lead after a very long game kung saan hawak ng RRQ Hoshi around the 2K gold lead. Nagso-snowball na talaga. Yup, nakahanap with the onward. Earthshaker hindi tatama. Raging Sandstorm though, nagamit na. At si Cram nag-set sa germs. Okay lang. Tinignan nila kung mas maganda yung view dito sa may bandang kanan. Tinignan lang naman niya kung maganda yung view, pero kay Sunsujin, babalik pa si Sekais, hindi na daw. Hindi na muna. Maganda talaga kanina pa nakikita natin somehow a blessing in disguise here for SRG. Mga ganun pagpasok ni Cram. Sipa man yan o Avatar the Guardian. Ang importante yung resulta. At ngayon, yung resulta ay pumapabor sa SRG. Makakasalubog dito si Sutsujin. Kaso nga lang, quad shadow out muna siya. Ngayon, hawak pa rin ng SRG ang kalamangan. Ayaw silang palakasin sa sarili nilang base. Death Sonata, hindi pa naman kakabit doon sa critical ang HP. Selangor Red Giants, pwede silang kumalma ng bagya. Matagal-tagal pa naman bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. Or actually, pinakaunang Lord pa. Pangalawa na pala. Pangalawang Lord na. Pangunang Lord, grabe agad yung na-inflict nila dito kung paano nasulit. Ayun sikliglig para sa SRG. At hindi mo rin naman gugustuhin sana na hayaan dito sa Innocent. But what more can they do kung sila rin lagi? Hindi na dive dito, it's become dive! Flicker, ginamit na para mahuli si Innocent pero makakapag-flicker din palayo si Innocent. At ayan na nga, paatras lang ang kanyang mga dash. At hindi ata matutuloy ang laban na yon. Grabe no, yung atras na may kasama pa yung pang-asar eh. Diba? And even though na nakikita natin nandun yung mga pods, friendly contest. Pamamatay pa! Nasunog si Idol! Kakasabi lang yung mga atras na ganyan, may kasama pa eh. At ngayon, matututo ang Arkihoshi na hindi pala dapat sila lumalabas ng ganon. Natamaan din kasi ni Stormy, inabangan. Lumabas yung jungler at biglang binurst. Yun yung mga una mong matututunan sa ML eh. Kapag may kalabang kang Eudora, may kalabang kang Veil, wag kang dadaan sa bush na hindi mo alam na pwedeng tapayan pala. Feathered airstrike, pinagawa na rin ng wave. Mukhang makakadepensa naman dito ang RRQ Hoshi. Pero kalmado lang ang SRG. Nag-aanap lang talaga sila ng pwedeng maburn. Pag na-learn mo na yung lesson mo, syempre wag mo na munang uulitin yan. Next time na mga 3 minutes, tapos ulitin mo ulit. Pagkabuhay niya, pwede rin naman. Pero ngayon, para sa SRG, yung mga pwede lang ulit-ulitin actually is ganun mga formation for Innocent. And even Innocent, hindi siya naka-purify dito, but rather the flicker. Yung kalimitan, nakikita ko pa yung flicker, pwede niyang pangsugod eh. Sobrang tapang niya. To the point nga na even sila Stormy and Cram, wala sa vicinity niya, pero enough na sila para mag-roam around. And speaking of which, tignan mo yung pag-check nila doon ng bushes, and as well as Cram here, positioning himself man-to-man. Defense here for RQ and SRG sa pangalawang Lord. Napakasakit na ng mga Death Sonata. Hindi pa nakakabanat si Skylar, kalahati na buhay niya. Dahil dyan, kailangan mag-back ng RRQ Hoshi. Diba? Pinambu-boost check pa. Siya na yung pinang-face check dito. Hindi na sila Yums, hindi na sila Cram. Pero sa ngayon, medyo naiipit yata si Dairen. Kailangan niya mag-Raging Sandstorm palayo. Mukhang mabubuhay naman si Skylar. Nandiyan ang Sustain Quick Sand Guard. Also available. Si Idok lang ang magiging dugoan dito. Pero may malaking wave doon sa may bandang itaas na kailangan pansinin ng RRQ. Kaya naman ipapadala nila ang Hayabusa
At mukhang magre-reset na naman ang Lord SRG. Nilalaro na ang Lord Dance. Kahit si Sujin torn siya, kaya nag-switch sila ng places dito na rin. Kasi mas ramdam niyang kailangan siya dito in case that SRG will go for the go dito para sa Lord. At ngayon, nandun pa rin yung napakatindi ng mga pagbala ng Innocent. Gusto man siyang abutin, gusto man siyang kalabitin man lang dito ni Lidok, pero ayaw pumayag. Talagang ka talaga dito pag tinamaan ka ng ganyan. Si Skylar pa yung natatamaan niya. Yun yung masama. Ay, ayun Ram lang! finds one. Si Rinz ang uunahin. At legendary nga, hindi pa mawawala. Si Sikaisay nahulin na rin dito. At mukhang double kill pa nga para dito kay Innocent. Isusunod na rin dito si Idok. Pero may revitalize sa pambili ng oras. So Sujin, konti na lang. Rat of Triad kumabit. Pero walang mamamatay sa side ng Selangor Red Giants. This might just be a free Lord or endable na nga ba ang call? Ito yung pagpapaulan ng tres ng SRG na gustong-gusto nila. Dribble kill for Innocent. Kumpletong lima na dito sa pinakabase. Dalawa para dumepensa dito sa RQ Hoshi. Madudurog na nga ba ang gates ng Kingdom? At ang mukhang ang sagot ay oo dahil eliminated na ang RRQ! Napabagsak ng Selangor Red Giants ang Kingdom. And now, they will proceed on to the next round. At magdidiwang ang mga supporters ng SRG! Ganda ng pinakita ni pasado na ni Innocent dito. Back-to-back Ranger games, Grabe. parehas hindi namatay, parehas naging napakaganda ng performance. At mukhang gising na nga ang mga higante ng Malaysia at gising na ang dedepensa sa home ground. They're still on to that path sa kanilang pinaka-goal and eventually target for that golden road, Umi. Oo, ayun na nga. Mukhang boy pa ang pangarap ng Golden Road. Pero ang kanilang mga makakatapat ay medyo magiging mahirap na. Dahil matapos ang serye na to ay upper bracket na ang ating sisilipin. Habang papalapit ka pa kanan, doon papunta sa Grand Finals, and mas lalong tumitindi ang mga pwede mo pang makatapat. But still, good game, well played pa rin naman for RRQ Hoshi. And with that, isa na lang ang representative ng Indonesia magre-remain kanilang M6 World Bid. Pero, so far, for game number 4, marami-rami tayong mga napansin at lalo na ang ating panel kaya naman para himayin yan. Hansen Rockard, kayo na muna. Omi at Tina, parang hindi lang sila gising. Nakapag-stretching na rin sila at nakapag-sparring. Pinagpawisan na itong mga to dun sa mga nakaraang araw na ginugol nila para sa paglaban at para sa pagdating sa puntong ito. Malaysia is still part of M6 and they will complete the Final Four para sa ating M6 World Championship. What a way to get the victory over RRQ Hoshi. Selangor Red Giants, they're just it, man. They are just it. Sila ang nagpatunay na hindi, you know, the power levels are very subjective, and pinakita nila dito na hindi nyo pa nakita ang final form ng SRG. Hindi pa, malayo pa. That is scary, for sure. I cannot wait to see them go up against Team Spirit na ngayon ay maganda rin naman, informed din naman. Diba? So parang yun talaga ang posible nating makita. But as of the moment, we're gonna throw you over to Rose together with the winners. A cause for celebration for the kingdom all over the world. It is unfortunate that their journey has to end here. But IOI Convention Center, join me in giving RRQ Hoshi a round of applause. RRQ Hoshi, you may give your final bow in 3, 2, 1. Once again, everybody, this is RRQ Hoshi. Thank you very much. And completing the Greater Four, the Malaysian hometown heroes heading to Axiata Arena, Selangor Red Giants. And right now, I would like to invite Innocent and Coach Arcadia on the stage with me. Hello guys, here, onto my left. How are you guys? We feel relieved because we secured the Axiata. Yes, you guys secured Axiata. Innocent, how are you feeling? Masaya kasi na-survive namin kasi sa 12 pa yung flight ng girlfriend ko eh. Aww,
He said he's very happy because his girlfriend's flight's on the 12th, meaning your girlfriend can see you in Axiata. Okay, now, what does it feel like to be top 4? You guys were very shaky in the beginning. Now that you guys are top 4, how is it like? How are you feeling? I think we're just, because I feel like we're more better when it comes to high pressure games like being in the lower bracket. So I think something like above to us, more pressure, we perform better. So we're just relieved that we're now in the top 4 and hopefully we make it all the way to the grand finals. Coach, you say you like high pressure games, but I'm pretty sure the Malaysians don't like it. Everybody was shaking. Do you guys agree? It's very nerve-wracking, right? Okay, Innocent, do you like stressful games, high pressure games? Can you perform better pag nakaka-stress? Yeah, because I'm very excited to play high pressure game because it's very hard to play and there's a lot of macro, micro, and also the plans of the game because you need to adjust very fast because they might do some unique strategy or something. Yeah, I agree with that. I really do agree with that, especially in the international stage. We have seen so many games that got flipped out of nowhere, right? Now, Innocent, in game number 3, you actually broke an M Series record. Your Granger with a 1905 KDA, you now hold the most kills in a single game in the entire M Series. From M1 to M6, that KD itself is already a feat. What does that mean for you? Do you think it's something important? Kasi di ko naman talaga in-expect yun. Gusto ko lang talaga makakuha kami ng momentum kaya naglalaro lang talaga ako para manalo kami. He said he actually doesn't really expect, and I don't even think he was playing to get 19 kills. He just said they needed to build up momentum so that they can continue winning the game. Now, how does this mean as a gold laner for you? Is this milestone very important heading onto Axiata Arena? Has it set you a good momentum yet? I think because because on our first 2 games I didn't play really well, that's why I think that helps me a lot our last 2 matches. Yeah. Okay, we can see that it paid off really well. Your Granger is definitely something else, and everybody around the world definitely agrees. Now, Coach, for the first time in M Series, the top 4 consists of 4 teams from different regions. What does this mean for you in terms of the MLBB scene across the world? I think in a competitive perspective, I'm very happy because it just means that all regions are stepping up. So it's something healthy for the industry and we hope that this trend stays the same until the next international tournament. Do you like it when there's a lot of regions trying to fight for the championship title? Yes, I think it's if you're someone who's really competitive, it ignites your fire better. Yeah. I agree. Okay, now, yesterday, before the little incident or fiasco with Stormy and Humes, I'm pretty sure you all know what that's about, I asked Stormy, how confident is he that you guys will be bringing back Malaysia's first ever world champion trophy? He said 120% confident. Innocent, do you agree with this? Are you also 120% confident? For now, I think it's 150%. Game by game, match per match, the confidence is increasing. Maybe you can share why you're 150% confident? I think we already found our play style. That's why we can play really well. Coach, what about you? How many % confident are you? You're usually the humble guy here. Yeah, I think 100% we will give our best. Because, Okay. Like how we always do every single day, not just in tournaments but also in training. These kids really gave their hearts out every training, so I'm proud of them. Oh, that's so cute. All right, now we can see a full house, and just now in that last game, the entire arena was cheering for you guys. Do you have anything you want to say to the fans who have come today to support you guys in the arena and across Malaysia? And I just want to thank all that came here and you for always supporting us, and I want to thank my family and my girlfriend. See you at Axiata Arena. There you have it. See you at Axiata Arena, because the next time we will be seeing this bunch will be at Axiata Arena. Congratulations to Coach Ark, to Innocent, and to SRG for completing the Greater 4. Let us throw it back to the panel to break down what happened in this amazing, crazy match up against RRQ Hoshi.
Maraming salamat once again to Rose, to RRQ Hoshi who just did their final bout a while ago, and of course to our winners, Selangor Red Giants, kasama ang ating mga kababayan na sina Coach Arcadia at si Innocent. Really just happy to be able to what they would call survive. Pero parang hindi nga sila nag-survive eh. They shined in the middle of that situation na kung saan nakita natin sila just performing out of their minds, specifically Innocent. Ang saya panoodin ng performance nila. And tama yung sinabi ni Innocent, I think nakuha na nga nila yung tamang timpla, yung tamang groove. May ano yun eh, may konting, pag naglalaro ka, may parang rhythm kang sinusundan. Agree. On how, when you attack, when you go back, when you farm, when you team fight. I think they found it here, and specifically with the heroes na napick nila. And I honestly think that, teams in the future, the remaining 3 teams na posibleng makalaban itong SRG ay dapat maghanda sa Granger. Yes. Na paghahawakan nito ng Innocent. And yung Moskov na sabi. Right, yeah, the Moskov too. So like there's a lot of things that you're gonna have to worry about when you go up against SRG. The items are already on your screens, and all you need to probably take a look at is how well Innocent has performed. 19-0-5, pero yung second game niya, it's 13-0-1. So that's a total of 32-0-6 in a span of 6 games for a total of 38 KDA. Like, I don't know what went on with Innocent in the past 2 games, but yes, this is what happens when you give him the Granger and he is in his full form. For sure, may nabuhayang something with his team, and I think they nailed it on the draft. Buti nga better late than never, right? Because I feel like SRG, pataas naman eh. Pataas yung trend nila, right? Pero some people were saying, you know what, maybe nakita natin yung taas nila nung isang araw. What if pa ba naman ngayon? So this time around, I can tell na they were really on form, na manage nila na magamit yung Veil ng maayos. Again, we did see Veil lose previously as well, and even si Guys, naging mas komportable na siya on the Joy. Isa sa mga bagay na hindi mo mapansin kasi nakafocus ka siguro masyado kay Innocent. Si Guys was also just really a nuisance in this game. Agree. Umabot nga sa punto na I think for the first time, right, I don't see a kill on a Bruno. And you rarely ever see that. Diba? Na parang bibihira yung mga ganong klase ng pagkakataon because every time that Skylar would try to go and initiate, ang nangyayari is the fact that it's either si Kais na nahanap na yung pwesto niya at nagamit niya na yung dash niya palayo, so there's no other way for him to be able to escape. Tapos idagdag mo pa yung punto na nagde-death sonata itong si Innocent para mag-check ng bush. And whenever may tatamaan yung death sonata na yun, it would usually be either Skylar or maybe Rins. Kaya si Rins ang naging main damage dealer ng kanilang kupunan mula sa RRQ. And if that is your if that is your hero na may pinakamaraming damage output aside from your marksman, then you're obviously at the wrong side of the bed. Actually, nagkatotoo yung sinabi natin kanina. Tingin ba natin makakapag-feathered airstrike ng maayos itong Farsa? I think sa lineup na to? He pulled off a few. Yeah. But overall, what happened in the late game? Yums would hunt him down. Stormy. Pati nga si Stormy, naka-cancel na yung ano niya eh. And there were, sabi mo nga, sa top lane kanina, there was a really good angle na sabi ni Umi, it's a very lethal angle. Yeah. You have those for Rins. Pero in general, hindi nakapaglaro talaga yung Farsa dito. Parang kailangan niya talaga na kailangan niya mag-lock in para lang makahanap siya ng tamang tempo. And of course, obviously, all smiles on the board para sa Malaysia, and most especially for Innocent. Nabanggit niya kanina that the confidence starts to increase the longer that they are here in the tournament. And when you try to understand that on a deeper perspective, mas nakakatakot yun kasi mas lalo nating nakikita na inform ang SRG, especially when you go up against RRQ, and he just obviously made the host country proud, and we're gonna be seeing all of them in such a bigger arena from here on out. That's right. Book na to Axiata, and awat pa si Cha. Yeah, that's true. Very That's true. nice. That's the first thing that he Ang said. ganda ng motivation niya, no? Kailangan mapanalo ko to. Kailangan mapanood ako. Kailangan mapanood ako. You love to see it. I mean, siguro yun yung kanyang naging motivation talaga. Kasi yun yung pinakauna niyang sinabi. Yeah. Right? He was so relieved
that he's gonna be able to play there. And I think they all share the same dream. They all share the same thing. Kasi way back when they were there, I don't think that there were a lot of Malaysian teams na nakapag-participate playing at the Axiata Arena, and to play in such a big stage such as that, I feel like that is there either Rizal Coliseum, Araneta Coliseum, or Mall of Asia Arena. I'm not sure which one of that is, pero ganong level kasi yung posible nating makita mula sa kanila. And with that being said, Innocent is just really happy because he will get to showcase his skills once again. Tapos idagdag na rin si Stormy na nabanggit niya sa interview that he's been looking to play there for the longest time ever since he was a player. And it's a statement at the same time. It's the aspiration of Malaysia to be really one of the strongest regions of MLBB, and it will start from there. Participation being part of the top 4, or sabi nila the greater 4, is the biggest accomplishment so far. And they will have a few days to recalibrate naman and get back into the mindset. And maybe, lumagpas na sila sa 150%. Mag 200% na sila. Just an amazing performance galing kay Innocent at sa kabuuan ng Selangor Red Giants as they complete the Final Four. And of course, they were able to do that kasi habang naglalaro sila ng matagalan, kailangan ay komportable sila at para focus lang din sila sa kanilang mga ranked games. Ang Ergonomics Secret Lab Titan Evo ang naging susi for them to stay on top of their game and your game, as it is designed to adapt to different postures across various activities. Whether it's PC gaming, work, or playing ML in general, you can treat yourself to the same match-winning comfort tulad na lang ng ating mga MLBB teams. Again, beautiful recliner, get it. Anyway, don't miss M6 Battle Night, by the way. That's happening on December 28 to 29. Sabi namin kanina, di ba? May mga lalabas yan na exclusive na bonus. Meron ding limited time na 25 epic skin trials. And of course, all heroes free trials. So, kita-kits doon and bakbakan. As nice would say, bakbakan na. Babaka na. Babaka na. As a nice to would say it. Yes. And of course, there you go. What a time. 4 games parehas. Can you believe it? Mainit-init ang ML. A lot of, games today have been closer than I thought it would. And honestly, I thought the series would be a lot closer than what happened regarding the games na nangyari ngayon. Right? Everyone predicted minimum 3-1, 3-2. Yeah, 3-1, 3-2. No one really predicted the sweep. Yeah, no one predicted. Except Womi. Si Omi, kaso baliktad. Yeah. Okay lang yun. I'm sure na we do it for different reasons. Hindi ko alam kung sweep din mamaya, pero yun yung nilagay ko. May mga may mga yun yung nilagay ko. Yun yung nilagay ko. Yun yung nilagay ko. Yun ang kailangan natin makita kung may counter curse ba yan or anything, diba? Hindi. Okay lang yan. Kaya nila yan. Eh di pag hindi na sweep, sorry. Pero ako din. Sabi ko nga 4-0 kasama check ping. Diba? Kahit check ping. Sila din panalo ng check ping. No, pwedeng 6-0, 75-0. Ikaw nang bahala sa buhay nyo, diba? 99-0. 99-0. Kayang-kaya yan. Buong araw tayo dito. Oo nga pala. May Jeep pa nga pala tayong titignan. Pero sige, mamaya na lang natin silipin yan. Kasi ang sisilipin natin ngayon ay ang ating updated knockout bracket to see the entirety of everything that has happened so far. 2 serye na ang nakita natin sa araw na ito. And unfortunately, there were also 2 teams na natanggal na from the M6 tournament. Pero yung pinakahuling serye natin mamaya, walang malalaglag. Instead, may isang mapropromote pa nga to be our very first grand finalist. Pero ito, silipin na natin ngayon kung ano ba ang ganap. Just to be sure yung Jeep. Okay, sisilipin natin ngayon yung Jeep. Diba? Para lang magkalinawan. Okay, so sige direct, i-zoom mo na. Kasi nandito na rin naman kami. Okay. Ayan. Beep. Ang sabi lang Jeep. Tanggalin mo na yung clamp. Ay, hindi na pala naka-clamp. Kailangan yung bling-bling niya, lagay natin. Paano ba natin ilalagay? Sige, yan. Pwede na yan. I think sa lahat ng masakit, ito yung isa sa mga pinaka-masakit. Masakit? No? Oo. I think medyo mahapdi. Medyo mahapdi. Pagpara. Medyo mahapdi. Ayan o. No! Lalasan naman ako! Ay, kita yung ulo ko. Okay.
Uy, may sayang. natumba. Ang dami natumba. So, Teka siya lang. ay naiwan na sa kanto Oo. ng Quezon Ab at ng EDSA. Okay. At Ayun na. mag-MRT na lang ako. Okay na. O, siya. O, bye-bye, RQ. Bye-bye. Bye-bye. Nag-wave pa siya. Nice try. So, Okay. yun. Thank Doon you, na natapos RQ. yun. Wait lang. Please still watch our games, okay? Ayusin lang natin. Para naman, makita nyo kung paano maglaban yung mga malalakas. Anyway, yan na pala. Here we go. The Final Four is complete. 2 sa taas, 2 sa ibaba, pero mamaya, isa na lang yan at yung 3 ay maglalaban-laban sa lower bracket. That is Fnatic Onyx Philippines, Team Liquid Indonesia, Selangor Red Giants, and Team Spirit, the last ace of the West, the best of the West. For the second consecutive year. Dahil Deus Volt sila last year, nagbago lang sila ng pangalan at sila pa rin yan. Meanwhile, the new kids on the block, diba? TLID and Fnatic Onyx Philippines. Sorry, as there's diba parang tama. Yun yung posible talaga nating makita mula sa kanila, and nga pala, meron pa nga pala nito. Ay, so, meron tayong tinatawag na rap segment guest update. So, here it is right now. Baka posibleng makita nyo yan. Uy. As of the moment. Bumaba ako. Matindi ang bakbakan sa Gedli. Bumaba ako, parang tagilid ang vapors. Tagilid ang vapors, my idol. Hindi, okay lang yan. Ang mahalaga, at least dito, nakibaka. Ay, hindi pa, bumaba pala ako. Sabi ko pa naman. -1. Oo, -1 ako Paano si Midnight, di naman... Uy, dito, sabi ko pa naman. si Midnight, di naman minus. Mali yung predict yata ni Midnight. Hindi, okay lang yun. Si Midnight naman yun eh. Ako, Teka, double check nyo ang API. May mali yata doon. ako mula nung wala nung anong tawag dito, sabi ko pa naman at least dito baka makapag-mythical glory ako. Pero parang medyo malabo na siya mangyari kasi ilan na lang yung laban. Pero ayos lang yan. Okay lang, okay Bahala lang. na sila sa buhay nila. Sasayaw ba ako in the future? Hindi ko alam. Pero ito na lang. Ito sigurado hindi ako sasayaw. Habol pa Kasi yan. interviewin pala natin. Interviewin na lang natin. Yun pala. Alright, yung thoughts ni the Sky King, Kyrie, sa M6 exclusive interview. Tingin ko po sa MSIS ngayon, sobrang daming, siguro lahat po ng team, parang sobrang gagaling na po ngayon eh. Kumbaga parang magkapantay na siguro lahat ng bansa ngayon, lalo na yung Singapore, Malaysia, yun po. Tingin ko po si dalawa po tingin ko si King Kong at si Fabian. Tingin ko po sa MCs ngayon parang sila lang yung jungler na parang na-amaze po ako ganun sa mga solo play nila, sa decision making, kasi karamihan po sa mga jungler parang team dependent masyado. Yun po, tas sobrang talaga nila, maximize po nila yung nabibigay sa kanilang space ng mga kampi nila. Onyx PH. Fnatic Onyx PH. Best of 5 di ba? 3-0 yan. 3-0. Tingin ko po sa line naman na po sila. May mga experience na rin naman po silang lahat. Lalo po si Kala kasi nakapag-champion na po siya ng MSC 2021. International din naman po yun eh. Tapos sigurado po ako na prepare na po sila ng mga coach nila sa sa mental nila. Tapos di ko naman po sila nakikita ng pressure sa laro nila eh. Parang nabibigay nila yung best laro nila. Kumbaga kung ano yung pinapractice nila, parang pareho lang din. Good luck dyan. Kasi kayang-kaya nyo yan. Alam namin lahat dito na kayang-kaya nyo yung panalo yung M6. Tsaka no pressure kasi lulupit naman na talaga kayo eh. Yun na siguro.
Do I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? No. Without this competition, I would have never met Dexter or dreamed of reaching for the stars. Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. Nagbabalik kayo sa official Filipino broadcast ng M6 World Championship Knockouts, and this is a fated rematch. Ito ang tsansa at pagkakataon para malaman natin kung sino ang magiging unang grand finalist ng M6. It is gonna be Team Liquid Indonesia going up against ang pambato ng Pilipinas. Fanatic Onyx Philippines is gonna be here with us today, and we will be supporting them dahil ito ang live via satellite panel pa lang. Wala na akong pakialam, Rockart. Ilalaban na natin to. Ibabanat na natin to at iwawagayway natin ang 5 feet para sa bansang Pilipinas. Brother. Ano, brother? Knockouts pa lang eh. Knockouts pa lang. Swiss stage pa lang eh. Swiss stage pa lang bumabanat na Ilang kami. beses bang kailangan kayong alam mo na. Oo, di ba? Para matuto. Pero Bakit rumirimatch pa kayo? Again, bro. Diba? Okay, in English. Bro, again.
De, joke lang. Kaya nga tayo nandito. Oo. Malay Diba? mo, Dahil, ito na yun dahil iisa lamang ang ating sinusuportahan, iisa lamang ang ating tinitignan, and of course, yan na ay ang bansang Pilipinas to make it into the Grand Finals and hopefully win the championship. At mararanasan nyo rin ang saya ng gaming sa totoong buhay dahil ito ang naghihintay sa atin sa loob ng Gaming and Esports District ng Qiddiya, which is the world's first experience for gaming meets reality and communities come together. Muli, maraming salamat po sa Qiddiya for giving us an opportunity to showcase ang galing ng ating mga MLBB players at ang galing ng bansang Pilipinas. Follow nyo na at Qiddiya Gaming, di ba? Para makita nyo naman. And malay nyo, makapunta din tayo doon. So, sa ngayon, ang sinasabi namin kanina is in English para maintindihan nila. Oh, sige, go. Basta, mamaya na yun. Mamaya na yun. Pero sa ngayon pa lang, syempre habang tayo nag-aantay, sana ay nanonood din kayo. At syempre meron din tayong ganap dito na Watch Fest dito lang sa Serial Kitten Studio dito sa Makati kung saan. Syempre meron din kaming sariling Watch Fest namin. Oh, andyan pala sila. Shoutout sa inyo, guys. We're all here. At nandito kaming lahat. May hawak namin ang bandila ng bansang Pilipinas. Tig-isa kami dyan. Alright, hi kayo. Para ma-screenshot nyo mamaya, kunwari hindi kayo gumagalaw. Wow! Ay, burrito dapat wala ka dyan na. Magkaas ka dapat Wow! Tapos ando si Atina sa may palalikuran. Of course, everybody else is here to show some love and support, pare. That's right. So, syempre naman, silipin din natin ang mga Watch Fest na nangyayari sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Puntahan nyo lang ang social media pages ng MPL Philippines and of course, ang Mobile Legends Bang Bang para malaman kung saan ang mga susunod na Watch Fest. Madaming nagaganap. Halos every single day dito sa M6. Handa na tayong mapaos. Diba? Dito sa Dasmariñas, Cavite, sa Lucena, sa Imus, Cavite, sa 13 Martires, sa South Caloocan, sa FNOP Watch Fest, sa Rizal, sa Bulacan, sa Cavite State University, sa Serial Kitten, nandiyan pa rin pala sila, at sa Gardner College, Cainta. Guys, sandamakmak ang ating Watch Fest. So kung hindi pa kayo nakakasama, huwag kayong mag-alala, pwede kayong pumunta sa Market sa December 14 to 15 at doon tayo maghahasik ng lagim. Okay? Again. Sigurado, sure yan. Nung M4, naghasik tayo doon. Nung M4, naghasik tayo ng lagim doon. Nung M5, di natin kailangan maghasik ng lagim doon kasi sa Rizal Memorial Coliseum tayo naghasik ng lagim. Tama! Diba? Kaya para sigurado, guys, ipakita natin ang suporta ng bansang Pilipinas para sa ating representative. Kasi gaya nga ng nabanggit ni Rose kanina, for the first time in a long time, tig-iisa na lang ang representatives mula sa iba't ibang bansa that completed the final forecast ngayong M6. It's so funny kasi yun yung exactly pinredict ko eh. I expected one per participant for every single country. Hindi ko lang medyo nagulat lang ako sa team spirit that they made it this far then. So I'm amazed. So that's Malaysia, Indonesia, Philippines, and EECA. That's pretty amazing. Yeah, it is. Like, alam mo yun, I'm just happy to take notice, first of all, nung advantage na meron dito yung EECA because they get to perform like this and hopefully mas ma-shine pa or ma-highlight pa yung kanilang region. Kasi if we're talking about Indonesia, Philippines, and Malaysia, ito, sure na to eh. Di ba? Magkakasama na talaga sila all throughout. Pero ito, nagsama sila mula nung simula. Sila rin ang nag-umpisa ng rivalry nitong mga ganap. Pero ngayon, sila ay maglalaban na namang muli. Fanariconic Philippines kontra sa Team Liquid Indonesia. Sabi ni Fabian, solo kill daw siya. I wanna kay solo King kill you! Kong sa lane. Tinagalog ko na lang. Pero sabi naman ni King Kong, tignan natin kung makakaisa ka sa akin. Sana. Yan ang binanggit niya sa interview. Sana makita natin yung 1v1 in the jungle na yan. Kasi it looks like really, really fun. Parang mainit. Mainit. Mainit ang ML. Lalo na pag mga ganito kasi, meron na kasing time na nasigawan na sila eh. Oo eh. Nasigawan na sila, tas tinignan dun sa other side. Hindi ko alam pero parang gusto ko ulit makita yun. Because why not? For sure. Sa mga hindi sa mga kaka-tune in lang, and sa mga medyo living under a rock. Kasi, nagsimula yan nung TLID, may nagamon eh. Oh. May nagamon kasi. Sino ba nagamon? Si Aaron Shiki sabi niya kay Lera. Alam mo na.
Yun nga. It is what it is. Tapos, rematch talaga eh. ever since nung huling beses daw nilang nakalaban, yung Fnatic Onyx Philippines, hindi pa daw namamatay si Aaron Shiki. Yun yung malupit. 'Di ba? Rematch of rivals to, pero tayo ang tinitignan ng buong mundo. We are considered as the final boss of competitive MLBB. Napakarami ng mga tao na gusto tayong patumbahin. Napakaraming mga bansa na gustong kumuha ng corona because we have been taking over for 4 dominating years already. And, you know, from what we're seeing right here, Team Liquid Indonesia, gusto din nilang maibalik yung karangalan para sa kanilang bansa kasi gusto nilang makuha ulit yung final spot or at least a grand final spot because I think from M1 they haven't really made the grand finals of any M series ever since. And that's what they're trying Except to change. for Onyx Indonesia. Yes, Kasi sir. nung M5 lang, ando na naman sila mismo. And now, Team Liquid Indonesia, Fnatic Onyx Philippines, they're in the same situation again. They want to be a step closer to the grand final. And actually, para sa teams na to, literally one more step. One more best of 5, right? After this. And then one of them is gonna be joining that as well. So, palapit na ng palapit yung pangarap ko talaga eh. And bakit hindi? 'Di ba? So, and sobrang iconic talaga na yung rival so pa yung makatapat mo for that slot as well. And in addition, I'd also like to take note that each and every player from both of the teams, ito ang unang beses na nagpunta sila sa M World Championship, right? Maybe you see them in MSC, maybe you see them in other international tournaments. But if we're talking about just the M World Series from M1 to M6, this is the first time you're gonna be seeing them and kung gaano sila nag-dominate all throughout. Like Team Liquid Indonesia, they have managed to defeat a lot of powerhouses from different regions para maarating sila sa puntong ito. Fnatic Onyx Philippines, they maintained a flawless run for them to stay where they are, which is at the tip top of the shape of the M6 bracket na meron tayo ngayon. Nandun sa baba ang kanilang mga makakalaban or posible nilang makalaban, whether it's SRG or whether it is, you know, Team Spirit. Pero baka magtuloy-tuloy kasi ang ilan sa mga bagay. Number 1, madami. Magtuloy-tuloy kaya yung 4 na kill. Kasi sabi ni Kelra, 7 daw eh. Baka 0-7 daw siya sa lane. So far, ano na ba? 0-4. 4 na, di ba guys? 0-4 pa lang. 3 na lang, no? So, 3 na lang. Di ba? Matatantosan na yan. Lalo na, best of 5 pa naman tayo ngayon. Exactly. Di ba? Kasi nung unang, yun yung unang beses na naglaban sila. And Yes. then ever since daw, hindi namatay si Aaron Shiki. So parang may, that's why he's called the untouchable. Except kay Kelra. Continue, ililipat din natin kay Fabian kung makakasolo kill na ba siya kontra dito kay King Kong. Number 1 yun. 1 lang. At least si Fabian, ha? Tama yung ginawa niya. Correct. 1 lang. 1 lang. Yung kay Aaron Chica kasi ang dami. Ang dami. 0-7 daw ang sabi ni kuya mo, ni kuya mo Kelra eh. Kaya diba? hindi ko sigurado. At least medyo yung kay Fabian, kahit madapa lang yan sa jungle, counted. Oo. Diba? Pero feeling ko mas mararamdaman nila yan at some point in time sa kung paano yung magiging atake nila dito sa laban na to. And obviously, for everybody else who's watching, a win here will mean that the winner gets a grand final spot. Hindi na nila kailangan dumaan sa December 14 kasi ang kailangan mo na lang alalahanin ay yung Grand Championship mismo na mangyayari sa last day ng M6, which is at December 15. Meanwhile, the loser will have to face the winner of Selangor Red Giants kontra Team Spirit in another best of 5 series. And kapag nandun ka sa baba, that's added pressure. Kasi isipin mo yung mga steamrolling na mga teams na ginapang talaga mismo yung lower bracket, they're gonna be a tough team to beat, especially when they have the momentum on their side. Sagasa, and in M Series, guys, sa lahat ng nanonood, alam na alam nyo to. Yung lower bracket, there's a high chance na dun minsan nanggagaling. For some weird reason, there's a high chance the lower bracket teams actually take home the championship. Alam mo, ang dami nga nagsasabi na lahat daw ng mga Filipino teams, 'di ba? Dumaan silang lahat sa ilalim, 'di ba? Sa hirap.
bago nila naranasan ang sarap, dumaan muna sila sa hirap, aka the lower bracket. Pero ibahin nyo ngayon. Di ba? Ibahin Pwede bang baguhin natin? Pwede naman na, kung bibigyan ko na kayo guys ng bala. Kung sakali na, alam mo yon, there's like a 0.10% chance na ma-egol tayo. At least, di ba? Tuloy pa rin yung trend na sa lower bracket nagcha-champion. Di ba? Pero pag lalalo tayo dito, edi may bala na naman tayo. At least, di ba? Nakakuha, grand finals na kagad. Di ba? So yun na yung mga bala guys. Yun yung ilalagay nyo sa comment section pag nakikipag-away kayo. Pero wag kayong makikipag-away. Ikaw kasi binigyan mo. Binigyan ko pa ng bala eh. No? Pero wag muna. Okay, mamaya makikita na natin sila sa pagbabalik ng M6 World Championship. Do I really have what it takes? What if I lose my way? Is it really worth it? Will everything come crashing down? These two are back again? No. Without this competition, I would have never met Dexter or dreamed of reaching for the stars. Let's burn as bright as we can, Dexter, till the very end. One spark is all it takes to ignite the stars! The highly anticipated M6 tournament is just around the corner. As our talented representatives gear up for battle, the question on everyone's mind is, will the Philippines claim victory once again? With their unstoppable force and unmatched skills, anything is possible. Stay tuned as we bring you all the action and excitement. Pilipinas pinakamalakas, laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipinong bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas, kahit talagan, kahit tayo lang.
From the bottom ngayon nasa peak, nasa top pero yung mata nagmamasid. Sa map baka kailangan ng backup sa mid. Dali-dali namang tatawid palag. Simulan na yung laban, sinong unahin? Malamang sa malamang pipitasin yung malakas yung damage. 1, 2, 3, 4, 5 Savage, wiped out. Pagkatapos nung ipapush yung tore. Legendary mga team play, sinisigaw na nag-adlay. Panoorin mo sa replay, ilabas sa mga highlights. Karangal na paramihin para sa bayan. Nakasanayan na patunayan natin Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Kahit palagan, kahit layo lang, kahit pa sa mapatpat, lagi-laging sasagad. Yung tapang nasa dugo, kaya laging papalag. Dami mo nagbabalak, kaso di natatalag. Di kami mapalubog, lalo pang hinahangad. Dami pang hinahangad, pero di naatat. Dami pang ipapanalong laban sa inaharap. 4 na taon na nananalo, kung di pa sapat, lalo pang ibabakan na Pilipinas pinakamalakas. Laban kahit saan makarating, palaban kahit sandalin, hindi umatras. Lalo na pagkausapang galing, malalarong di mo kayang laruin. Pilipinas pinakamalakas, Pilipino bandera ang itataas. Ipapakita sa buong mundo ang kayang ilabas. Pilipinas pinakamalakas. Kahit palagan, kahit tayo lang, para sa bayan, di ba pauling? Karangalan nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi. Para sa bayan, di ba pauli? Karangalan nasasama pa uwi. Dedikado pa nung di magwawagi. Pag nanalo lalo kung nagbabawi.
up, super fans? Ate mo Chantel para sa panibagong MC Exclusive News. Nakita natin ang pinaka-recent na laban at tuloy pa rin ang Golden Road Dreams ng Selangor Red Giant. Pagkatapos magbogi kontra RRQ Hoshi, nag-iisa na ngayon ang representatives para sa Indonesia. Ang pangarap ng kanilang rehiyon ay ngayon nakasalalay sa laban mamaya, ang Team Liquid Indonesia versus Fnatic Onyx Philippines. Pero mamaya muna yan. Balikan muna natin ang naging pangyayari sa SRG at RRQ. Nagpakita muli ng clutch plays si Innocent para makalamang sa kanilang mga kalaban. Macro plays ng SRG at early domination ang nagdala ng panalo para sa mga MC champions. Abangan natin ang sulod nilang makakaharap sa Sabado na Team Spirit. Malalaman natin kung sino nga ba talaga magwawagi, TLID or Fnatic Onyx Philippines, dahil meron din tayong mga kasama na supporters dito sa likod. So talagang full pack tayong lahat ngayong araw. Tingnan natin guys. So ipasa na muna natin sa ating mga casters. Casters, kayo na muna. You're still watching the Filipino broadcast of the M6 World Championship Knockout Stage. Nandito pa rin kami at makakasama ninyo, Hans Galeria. Together with me is Rockhart, kasama sina Uomi, Athena at Purito para sa araw na ito to serve as your casters in just a bit. And we are gonna be seeing the final series of the day sa pagitan ng Team Liquid Indonesia at ng ating pambato na Fnatic Onyx Philippines. And whoever wins in this best of 5 is gonna be able to go as our first grand finalist with a higher advantage of number 1, getting rest, and number 2, getting to take a look at all of the other teams at yung number 3, yung paghinga na nasa grand finals ka na. And knowing your opponents is half the battle. Sabi nga ng ating mga, kaya sobrang crucial ng coaches natin. That's why more time para kila boss, why not, kung sakali, na makapag-aral. And syempre yung mga players natin makapag-chillax and makapag-vibe. And pag mas fresh ka, syempre mas maganda yung performance mo on that day. So, for sure. It's so crucial, not just for kila why not, but syempre kila TLID din. Yeah, for sure. At this point in time, di ba yan ang gugustuhin mo para sa ating mga kababayan. Yan ang gugustuhin natin para sa ating mga kababayan na ngayon ay magko-compete. But I feel like as of the moment, there is no time for chill. Like maybe just a little bit para hindi ka lang talaga kabahan ng sagad, but you can't be too complacent even when you've won a game against Team Liquid Indonesia. Kasi both of these teams have already said it before na iba talaga yung angat, iba yung bearing ng mga best of 1 series na meron tayo compared to what we're having now. That's mostly best of 5. So dito posibleng mag-iba talaga ang kwento or maging parehas in a way that it favors the Philippines. And literally ano nga the turns will table. Ika ni Coach Bren kanina, kasi yan mismo nagsabi. I mean, yung mga 1v1 na yan, mga best of 1 yan, you can kind of just dismiss it for the meantime. That's all erased. Ngayon, best of 5, talagang maximum effort sa mga strategies. And kung may mapakita yung kalaban mo, you can plan ahead and maybe stop it from happening again. Sa dami ng mga teams na naging participant ng M6 World Championship, parang nakakagulat din or it's pretty cool when you realize it that we are down to just 4 teams, right? We came from 23 total squads to determine it starting from the wild card, and then we went to 16 teams, and then right after that, kanina 6 nga tayo nung nag-umpisa ang ating torneo, but then all of a sudden we are down just to the final 4 teams. And we're about to figure out who's going to be the very first grand finalist. So it is surely going to be one hell of a match. Hindi lang para sa atin,
kundi para rin sa inyong mga manonood. And speaking of manonood, kasama nila ngayon, walang iba, kundi si Burrito. Thank you so much, Hans and Rock Heart. At syempre, nandito tayo ngayon sa watch party sa Serial Kitten Studio. Sino naman kayo dyan? Grabe. Habang inaantay natin ang pagsisimula ng Fnatic Onyx PH and Team Liquid Indonesia, maghahanap muna tayo ng mga kaibigan natin dito para makausap. Halika nga dito, Brad. Halika. Ayun. Okay. Parang poise na poise ka ata. Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Anong pangalan mo, Brad? Vincent. Ano? Vincent. Ilang taong ka na? 25. 25. Okay. Sige, sinong player ng Fnatic Onyx PH ang iyong sinusuportahan? Actually, the KK connection eh. The KK? Sino dun? Keldra and King Kong. Tatlo kasi yun eh. Okay, Kelra and King Kong. Okay, bakit silang dalawa yung sinusuportahan mo? Kasi sila na King Kong, ever since nag-start sila magkasama, this is supporting, MPS support, PH supporting, naging maganda yung connection at nagbuka yung 13 zero stake. At yung friendship parang naging solid na talaga. Okay. Walay. Iba talaga ang super family no? Grabe, no? Maraming salamat. Palakpak naman kayo dyan. Palakpak naman. Yun, no? Okay, gusto ko pa maghanap ng isa. Sino pa ba pwede dito? Ikaw, tara. Halika dito, Brad. Ayun. Sige, ano pangalan? Gerald po. Gerald. Okay. Sige, siyempre naman, sinusuportahan mo Fnatic Onyx PH, tama ba? Yes po. Wala naman magta-try doon, no? Wala. Wala. Okay, sige. Sige, ito na lang. Since natanong na natin kanina, yung favorite player niya, anong hero naman ang iyong inaabangan na lumabas dito? Yung ni Kelra, yung Granger niya. Granger niya? Bakit Granger? Kasi namimiss ko yung Granger ko. Parang gusto ko pa matuto nung ibang playstyle nung Granger. So Granger player ka pala. Okay. Ang pang-ilang rank ka sa barangay nyo? 124. Ay naku, wag ka na mag-Granger. Wag ka na mag-Granger. Pero maraming salamat, Brad. And syempre maraming salamat sa mga nandito ngayon sa watch party natin. Pero syempre excited na tayo na mapanood at malaman ko ano ba ang mga magaganap mamaya. Kaya ibabato na natin si panel. Maraming salamat, Burrito, at sana ay hindi mo sila tinakot sa laki ng iyong katawan. And hopefully, we get to see it more in the future. Makikita niyo pa lalo si Burrito maya-maya lamang. Malaki katawan ni Burrito, pare. Totoo yan. Nakatakot, di ba? Si ano nga kanina di ba? Si Vincent, medyo kinakabahan, nanginginig siya ng konti nung katapat niya si Burrito. Pero okay lang. Ang mahalaga ay tayo na yung manginig. Wag lang yung Fnatic Onyx. Tama. Diba? Okay lang yun. Sasaluhin namin lahat ng nginig. natin lahat ng nginig, lahat ng Kilig. kaba, lahat ng kilig, lahat ng pait, lahat ng sakit, lahat ng ano pa ba? Di ba? Ibuhos nyo sa amin lahat. Give it to us. Kami na bahala lahat doon. ng trash talk, kami bahala. Focus lang kayo dyan. Focus lang kayo dyan. Basta, diretso lang ang tingin. Di ba? Diretso lang ang tingin patungo sa championship. That is the idea. That is the goal. The goal tuloy. That is the goal. Okay, the goal. So, yun. Honestly, I don't blame you. I'm very excited as well. Right? Everyone's super excited kasi ito yung ang daming kailangan ma-settle today. Nilista natin lahat in alphabetical order. Correct. Actually kanina. In numerical order pa. In numerical pa. Ang dami natin kailangan i-settle kasi nagsama-sama na nga. Yung mga dating mag-aaway sa comment section, nagkabati para lang magkampihan na sila, guys. Diba? Mag-aampi na sila ngayon. Mag-aampi na lahat ng mag-aaway ngayon sa comment section dahil dito diba? sa game na to. Tapos yung iba, natututo mag-English para lumipat sila sa kabila. Tapos doon sila mag-away sa comment section. Pero hindi. Kidding aside, guys. Kung naghihintay kayo ng laban, kami rin. Okay? Huwag kayo mag-alala. Wala kayong pinipindot na botones dito. Kasi, may running joke daw kasi na may pinipindot daw tayo dito para daw mag-start yung laro. So tayo nagpapastart ng game? Pero wala naman. Wala naman. Relax lang naman. Yan lang. Pwede mo nga palitan to Pwede mo nga palitan to para sigurado lang. Pero habang ginagawa namin to, silipin nyo na lang yung regional interview. Guys, it's Rose and right now I'm with King Kong over at the Fnatic Onyx player booth. Whoa, what are you doing? Nothing. Nothing. Okay, now King Kong. We know that just last week or just a few days prior to this, Fabian dropped the banger statement. King Kong, I want to solo kill you. What do you have to say to that?
Fabian, keep on trying hard. Oh, keep on trying hard. Do you think he's not trying hard enough? Never. Never. Okay, King Kong, how do you think this game is gonna go? How do you think it's gonna play out? Prediction mo. 3-2. 3-2 in favor of you or Fabian? In favor of me. In favor of you. Do you have anything you want to say to Fabian right now? Ayaw balagi. Ayaw lagi. All right, with that, thank you very much to King Kong. Let's throw it to a turn now over at the Team Liquid Indonesia player booth. Thank you so much, Rose. We're here with Fabian. My name is Eterna once again. Fabian, are you gonna take that? Are you gonna take that? He said, you know, you can keep on trying. What do you think about that? I don't agree, but it's same prediction 3-2 because I want to show you guys the best exciting match. Best exciting match. Oh, he's laughing there on screen. What was that? What do you think about your previous statement? Solo killing him. Do you think you're going to be able to do it for sure this time? Easy kill, solo kill, King Kong. All right, so your prediction was 3-2. And the thing is about this current matchup, you guys are both considered Sigma junglers. Do you agree? Do you think you're Sigma? Yes, I'm Sigma. And if you're Sigma, you can mew really well. All right, so we're gonna have a little bit of a mewing face-off between you and King Kong. Are you ready? Ready? That's pretty good. Let's see what King Kong has to say. What do you think? What do you think about his mew? That's good. I like it. All right. Yours was better though? What was that? Guys, I'm getting really confused here. I like it, but it's really confusing. So let's, we don't want to take up your time any longer. So do you have any messages that you want to relay on to the fans? To the Calvary, thank you for supporting us. Yeah, that's it. Okay, a man of few words. Thank you, Fabian. Good luck. All right, we're gonna throw it over back to the panel. Thank you, guys. Napatingin ako dun. Hindi ko na mababalik yung 3 minuto ng buhay ko na yun. I know. Para ako nasa fever dream. Ang saya. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Bigla may mga gumaganon. You're just along for the ride. Si King Kong parang nag-ibang language na yung sinabi kanina. Oo, ano kaya yun? Ano kaya yung sabihin nun? Kailangan natin ng translation. nagbabasa Ano ba yung dito? sinabi? Ibaba ko nga yun mamaya para maalala ko lang mamaya. ulit. Oo. Kasi hindi ko pwede sabihin baka mamaya mamaya offensive. Pero sana naman hindi offensive. Siguro kasi, naman hindi. Siguro naman hindi. Oo Di ba? naman. Minamanifest lang naman natin na hindi siya offensive. But yes, nakita nyo po silang dalawa na nag-Sigma Jungler face-off for some reason. Itong dalawang, yung kay Aaron tsaka kay Kendra, gets ko eh. Itong dalawa, hindi ko gets eh. Kumbaga meron silang Sarili silang kumbaga meron silang rivalry na vibes lang, for the vibes lang, 'di ba? Parang masaya lang sila na nagkekengkoyan sila, na nag-uungguyan sila, ganun. Pero parang kay Kendra tsaka kay Aaron, parang iba parang iba yung init eh. No, parang tahimik yung dalawa, parang nagtatawanan tahimik yung dalawa, tumatawa lang, nandun sa gilid. Tapos pagdating ng laban, biglang magtitipihan na yan. Matik na yan. So, very excited to see yung 1v1 matchup na yan. Correct. Pero, syempre sa meta ngayon, hindi naman laging 1v1 sa jungle. Yun nga. Baka nga mag-Freda rin pa yung si King Kong. Diba? Hindi tayo sure, diba? May Frederin, may Joy, may Suyu, may... Ang dami pang pagpipilian. Sa totoo lang. Pero ito, wala kayong choice. Kailangan nyo na itong panoorin ngayon. Ano lang, masabi ko, saan ako titingin sa kanila? Right sa akin. Hindi sa kanila na lang, baka matawa ako eh. Kumbaga, yung naging relationship talaga namin ni Coach Sonny, isa talaga siya sa dahilan kung bakit bago yung ugali ko before and kung paano ako ngayon siguro. Tapos yung ayun nga sa tiwala. My first impression about him is he's just a kid. I actually thought that he was nice, to be honest. Execration takes MFC 2021. But it was kind of contradicting to what was seen on MPL during that time because he kept on trash talking everyone. He actually
talk trash against us. 0-3 Omega, the Filipino Savage. First impression ko kay Coach Tony, parang mayabang. Tapos, inaasar kasi namin siya eh. Nung nasa extra ako, kami nila ito, Max. Inaasar namin siya na kalbo kasi kalbo siya nun eh. Kaya parang, hindi pa ako masyado kasi nakikinig ng time na yun. Kaya parang, hindi ko siya masyado pa nakakausap ng time na yun. Eh, sigaw nyo na malakas. Loud and proud. 5 and 3. 1, 2, 3, fight! Oo, nakikita ko bilang tatay kasi parang may similarity sila ng daddy ko, si Papa. May similarity sila na parang nagagalit kasi sa akin si Papa. Siyempre, lahat naman nagagalit pag may maling ginagawa. Pero siya kasi, si Coach Tony, kaya ako nakikita kasi pag may mali ka, talagang pupupuin niya na dapat. It's Sonic time! Nung time na bago ako mag-Onyx, nung hindi ko pa nalalaman na mag-Onyx si Coach Tony, mag-ibang team talaga sana ako mapupunta. Hindi talaga dapat sa Onyx. Pero nung time na narinig ko na aalis na rin siya sa Omega, ay sa dati namin team, naalis na rin siya. Tapos nalaman ko na lilipat siya sa Onyx. Parang doon ako nakapag-decide na sabi ko, doon na lang ako lilipat sa Onyx. Kasi since andun din siya, kasi alam ko rin na sa sarili ko na siya yung coach na kailangan at parang maiintindihan kung paano ako. Ako yung para sa akin, yung champion, yung sa mga tao, hindi ko sila masyado iniisip eh. Parang kung may mapatunayan man ako sa tao, okay na yun. Pero mas gusto ko may mapatunayan sa sarili ko eh. Ayun sa team namin. Grabe, isipin mo yun. Halos 3 taon na silang magkasama. It's been in 3 different teams, right? And this is the 3rd one, the 3rd installment out of all of those. And I felt like out of all of the times na naging magkakampi, naging magkaibigan itong dalawang player and coach na ito, I feel like, the last international achievement that they ever got was like 3 years ago in MSC 2021 when they were still with execration, and then all of a sudden, now they're just 2 or 3 wins away from getting another international title and defending the Filipino throne. Very touching and very nakaka-interesting yung dami ng mukhang nag-flash. Ang daming dumaan, ang daming iterations, ang daming ng versions. Correct. Pero alam mo yung pinaka-nag-stick sa akin? Ano yan? Natrash ko pala ng player mo dati. Oo nga eh. Payag pala nun, pwede pala yun. Ito na. Sisilipin na muna natin, pre ah. Let's go! Sisilipin ko kung merong taksil. Okay, wala tayong pakialam kung may mag-1 or mag-2 mamaya. Para lang sure. Ay! Boss, ba't sobra yung iyo? Ba't sobra yung iyo? Ano lang ba yan? Sure-nament lang ba yan? Para sure-nament lang? Hindi kasi feeling ko check-in pa natin. O sige, tapos na ang check-in. Okay. Ito na ang walk-in. Ang ating mga kababayan, ang ating pambato ng bansang Pilipinas, Panariconic Philippines, looking to keep the winning streak alive for our country, will be going up against a team that is also full of new players, rising stars to be specific. This is Team Liquid Indonesia, looking to also replicate or maybe exceed what Onyx ID has done a year ago. Again, yung presence ng mga players na sobrang bago dito sa magkabilang team na to na I think, safe to say, is gonna be some of the best in the world right now. Sobrang statement ang bata ng mga tao, yung bata ng players. It's really the new generation para dito in this specific M series. Legit, di na ako pwedeng umupo sa pagkakataong ito dahil ito ang magdidikta sa kung ano ba ang posibleng mangyari dito sa M6. Will it be a Filipino team or will it be an Indonesian team making it all the way through to the grand final? Of course, you're looking at the favorites. It's Panariconic Philippines.
At yung mga challengers, yung mga naghahamon, kumbaga. Well, it's mostly Fabian. So, you know, at some point, you can get that or you can make sense of it. Pero ngayon, ang posible nating masaksihan dito is a best of 5. The first time na nagharap itong dalawang kupunan na ito ay best of 1 lamang. And we actually got the chance to talk to the Super Family. Sabi niya, meron ba kayong mensahe sa TLID? Sabi ni Kelra, oy, Aaron Chiki, good luck. Have fun lang. Sabi ni King Kong, Fabian, wishing you a super duper advanced try again next time. Sabi nga, kala ko happy birthday. Pero hindi, yan ang confidence. Siguro, tinanong sila niyan 2-3 weeks ago pa. Kaya siguro yung advance, super. Dito yan ngayon mangyayari. Yun. And it's, ano yun ang gandang simpleng trash talk lang. Oo. Diba? Akala ko babatiin niya ng Pasko o ano. Hindi ko alam kung may Pasko sila. I think wala, pero that was really funny. At the same time, if you're talking about performance, walang nakakatawa. Kasi kung makakalaban mo sila, kaba ang maharamdaman mo. Yeah, this right here is the player head-to-head between the two Sigma junglers, as they would call it, King Kong and Fabian. Average KDA, gold per minute, and average turtle ay sumasang-ayon kay King Kong just because of how flawless they were able to play most of their games. But Fabian really isn't lagging that much behind kasi yung average turtle niya is just 7% away from what King Kong's stat is. And kung ano yung mapapansin natin with most of the gameplay na meron tayo ngayon sa current meta, pinaglalabanan na talaga ngayon yung turtle at nagiging sobrang importante na siya in trying to claim those victories for your team. That's right. And the funny thing is, on the other hand, on the other side of the spectrum, itong Fnatic Onyx Philippines, sanay naman na namimigay ng first two turtle or first two turtle. Well, let's go Philippines! Just to get it, here we go. Drafting phase na para sa game number 1. Blue side, red side, both of these teams are looking to bring glory once again to their country. And we're gonna start it off with both of the gold laners banned. Bruno and Granger, nakita ng dalawang kupunan na ito kung ano ang gaano kalaki or gaano kabigat ang impact na dinadala nito sa laro. So they're gonna have to think of something else here. It's sayang, pero ito magandang testing phase to din as well. Para sa kaninang dalawa, kamusta ang hero pool natin? What is the top flex for both Kelra and Aaron Shiki? Kasi we hate to say it, or we love to say it rather, but these guys really are the main cores of their composite or their respective teams. Malayo yung performance nila Aaron Shiki when like with other players. They really do alam mo yun, sobrang sila yung contrast talaga. Yin and yang tong dalawang to. Yeah, I agree. In addition, you can also take note of the bans na meron dito ang Team Liquid Indonesia. They're removing the Luyi na gagamitin ng Super Fits also because they're trying to add the option na pwedeng mag-glue itong si Aran kasi pag nag-split-split ka parang mas maraming access dun sa passive ng Luyi when it happens. So the idea for them is to try to do something else here. Team Liquid Indonesia, kukuhanan at bibigyan nila ng Suyu itong si Fabian. Meanwhile, on the other side, you still have the Hilda available. You can also pick up an Eve na ginagamit din naman ni Super Friends. The only worry is that they could slow down pagdating doon sa mga initiations na binibigay ni Suyu. So I think an Eve or a Hylos would be ideal here para sa kanila. But instead, it's gonna be the Chong relying on that flexibility. But there's the Eve, a comfortable pick para kay Super Friends. And so far, the Hylos still will remain a very powerful pick dito. Although Valentina hindi malayo para dito sa TLID. But the Matilda's gonna be open, and of course, very much classic for them, Hilda coming into play to the sisters. Yeah, that's gonna be the worry now para dito sa Fnatic Onyx Philippines kasi may access na ngayon ang Team Liquid Indonesia doon sa backline, specifically the real world manipulation na gusto nilang ibigay. So if you're Fnatic Onyx Philippines, you're gonna have to give like a bit of a more agile hero, yung kayang makapag-dash away na hero para kay Kelra, maybe the Beatrix, maybe the Harith, or some heroes like that na kayang alagaan yung mga sarili nila that wouldn't really rely on other tanky supports for them to stay alive. Kasi yun talagang kailangan nating alalahanin as of the moment. But
a Fnatic Onyx Philippines hero could be very ideal para dito ngayon kay King Kong, and that is gonna be the alpha. It's, you know, gonna match up against the Suyu pretty well, pero kailangan din nila ng paraan para makatakas. Hindi, pinag-uusapan natin kanina, di ba? Like, we were talking about kay Coach Ark, like, we were asking him way before, nung medyo bago-bago Suyo, what's the answer gonna be? You know what? Huwag mo na pag-isipan masyado. Try this hero. The alpha looks really good here. And once more, both gold laners still on the field. Yun ang super interesting dito. I feel like there's a lot of other options here. Posible nating tingnan dito. We were talking about the Harith a while ago, but instead, they're gonna be the ones to ban it out. Merong first pick ang Fnatic Onyx Philippines sa second phase ng ating draft. Kadalasan ang ginagawa naman ng Onyx is that they pick the Cho for flexibility, tapos pipili sila ng Kali. That already is a threat that was eliminated now by Team Liquid Indonesia. Fnatic Onyx Philippines, they're still missing on that mid laner. Team Liquid Indonesia still missing on that mid laner, and a total of 1, 2, 3 heroes have already been removed. That's the Eve, the Zushin, and the Luyi. They could still go for a Farsa if you ask me, dahil medyo mahihirapan na umabot doon sa dulo yung Cho, given that there's already like damage output na kailangan niya kaharapin mula nung una pa lang with the Hilda and the Suyo involved. Yeah, and Valentina's still on the table. Pero ewan ko pag-iisipan ba nila na mag-ban out ng gold lane dito. Kasi kung yung TLID, parang mag-aabala pa ba ako mag-ban ng gold? Obviously, we still have Moskov. Natan is also a possibility here for both these players. And that's going to be next on the chopping block. So that is both heroes coming in from Kirk and Brusco na tinanggal ng kanilang kupunan. Maybe a Beatrix would be ideal here para sa side ng Fnatic Onyx Philippines, but you're gonna have to be really careful here sa kung ano yung magiging idea nila. The Edith would have been so good for this composition, pero tinanggal yan ngayon ng TLID. So they're probably looking for another option na pwedeng gamitin ng Fnatic Onyx Philippines dito. And you were mentioning a while ago yung hero pool na meron itong si Kirk or si Brusco, depende kung ano ang magiging ruta na gusto nilang gawin. Hylos is possible here. Or there's the Beatrix you mentioned. Oh my goodness. We're gonna see Kelra play Beatrix. This is gonna be a treat. I've always loved. Isa sa mga pinakaunang hero na napamangha ako kay Kelra. Yeah, and in addition, kinailangan nilang pumikap kaagad ng Beatrix kasi nagkakaubusan na ng mga gold laners. I mean, you had the Harith banned out, Granger and Bruno ay natanggal na rin. So maybe you could go for even a carry or like something that would really be okay. Natan would be okay. Moskov would be okay as well para lang ma-caught off guard mo ang side ng Fnatic Onyx Philippines in different positions. So there it is, a Moskov na gagamitin ngayon nitong si Aaron Shiki. Final pick para sa TLID on this one. We're gonna get another burst mage on the mid. Valentina, Paramis, something. The falling stars brought us here. Aligned. There it is. Nufaria! Now this is a possible scenario. Now if you are Fnatic Onyx Philippines, the idea for you is to try to find someone para maabot mo yung nasa likuran. Kasi you're gonna be facing a really tanky trio here. That's the Hilda, Matilda, and yung Suyu. So the Cho might be ideal for them to reach the backline, pero kailangan pa ng isa pa so that the Cho's life ay hindi talaga masayang ng sobra. Final pick para sa Fnatic Onyx Philippines. We are still waiting for it as we speak. Yung Cho, hindi pa tayo sigurado sa kung ano yung magiging galaw. But the CC is the final pick ngayon para sa Fnatic Onyx Philippines. It's gonna be matching up kontra kay Aran with the Hilda. So rotations are gonna be really crucial in this matchup. The rematch, the fated rematch begins. The Filipino and Indonesian faithfuls ay matagal nang hinihintay ang laban na to. But now, we start the engagement. Casters, pasok. Pilipinas, magsisimula na ang mahabang gabi ng labanan ng Fnatic Onyx Philippines at pati na rin ang Team Liquid. Kami ang magiging casters nyo, nga pala si Umi. Kasama dito si Burrito na maghahatid sa inyo ng aksyon. Napakalapit na. Malapit na nga tayo mag-loading sa in-game, Burrito. Yun nga, at malapit na rin nating masaksihan ang unang laban para sa gabing ito, or pinakahuling laban pala sa gabing ito, Fnatic Onyx Philippines and Team Liquid ID.
marami na. Sa comment section malamang marami ng mga nagdidiskusyon dyan tungkol sa mga picks and bans ng mga players na to. Marami na nga nagpapaka-analyst dyan. Sinasabi nila yung Novaria nagbabalik. Kanina nakakita tayo ng Kadita and this time the Novaria making its entrance sa first game. At pati na rin of course yung response dito ng Fnatic Onyx na naglabas ng CC against a very tight XP lane matchup. No? Kung tignan natin yung banning phase kanina, medyo na-even si Kirk. Okay, may event talaga naganap doon. And for me naman, no, para sa Fnatic Onyx Philippines, ramdam nila na kahit saan naman natin ilagay itong show, okay lang eh. Pero ang kinonsidera nila dito, yung laning na kayang tumapat. No, kasi ngayon parang iba na ang nagiging rotation eh. Di ba parang napapansin natin sa Team Liquid, yung mid lane nila, dapat ay pumupunta na sa XP lane. At doon na nga ata nagsisimula. At bumabalik lang sa regular na programming kapag dumating na yung unang pagong. Pero sa ngayon hindi pa natin nakikita yung real effects niyan. Si Aran ata ay bibigyan. Naku, pinupuruan siya dito. Nagamit na rin kagad yung Revitalize. So may magandang ideya dito ang Fnatic Onyx Philippines. Pero kasi hindi pipigil tong si Weedy at si Aran eh. Ano? Itutuloy pa rin Lapap yan. Going in for that retribution steal. Pero hindi ata makukuha ni King Kong yung dalawa. First blood para dito kay Kong. Nako, nahulog sa patibong ni King Kong ang Team Liquid ID. Nakadalawa kaagad siya dun, medyo mahirap ito pagka early game nakakakuha yung jungle eh, no? Oo, mas lalo na kapag kay King Kong na sinubukan ni Fabian with the retribution na agawin yung purple buff. In fact, akala ko nga naagaw niya pero hindi naman palay! Oh my gosh, killing spree na kaagad dito si King Kong. Hindi pa tayo umiinit eh, hindi pa umiinit yung kinauupuan natin. Kumukulo na agad yung laro eh. Magdadalawang minuto pa lang, men. Malamig pa yung malamig pa yung boses natin eh. Grabe to. Pero nice one, nice one. Nice one. Gusto ko yan. Gusto namin yan. Gusto namin yan. Gusto namin yan. Oh, wait lang, Aran. Ay, ikaw ang di namin gusto. Umatras-atras ka dyan. Pero nagamit ng human manipulation. Habang nakapatay na rin si Bulls. Kasi sige ko nakakuha ng bagong. Habang si Aran, ako mali na. Wrong way, boss. Wrong way. One way po dyan, bossing. Hindi na pwedeng U-turn. Nahuli ka na doon, bossing. 5-0 na ating score. Fnatic Onyx Philippines. Nakakalamang na talaga. Ito, paborito kong part. Burrito. Ano yan? Libreng-libreng nakaka-farm. Nako. Ang gold standard. Yun, isa pa yan, men. Isa sa mga tumatak din na hero ni Kelra. Itong Beatrix na hawak-hawak niya. Kung titingnan natin dun sa minimap, lugi eh. Nalulugi si Aaron Shiki dito at hindi na rin makadikit doon sa linya niya against sa Kelra. Biruin mo naman, pinapatokan ng rocket launcher. Brusco. Oh my God. Grabe naman yun, binibait out lang niya. Pero ngayon nawala ng pantusok dito si Aaron Shiki. Kailangan na niya umuwi. Alam mo, medyo matagal na ako nang huling nakakita ng, alam mo yun, 2 minuto pa lang nakatatlong kill na kagad yung isang alpha. Alpha to hindi to summon na kunyari mga ling or kung ano man na assassin. Alpha to na nakakuha kagad ng mahagang kill. Ang hirap kalaban nito sa early game eh. Sobra. At bukod pa dyan yung sustain din na meron nito, no? So, for the side of Team Liquid, ito, real analysis lang. Kailangan talaga nilang bumili ng oras at dito na natin makikita na ang CC talaga kaya pa rin makipag 1v1. Despite na sabihin natin best XP si Hilda, wala pa rin tatalo sa 1v1 ng CC. Oo, pinaparamdam nga yung Pinoy massage. Minamasahe yung likuran dito ni Aran ng mga yo-yo-yo-yo eh. Binigyan ka na ng hilot, boss. May hilot, no? Pinoy hilot. Pinoy hilot yan. Hindi lang 200 pesos per aryan, boss. Mahal lang ata yung 200 pesos per army. Hindi ko alam. Pang home service na ata. Talaga, hindi ko siya natatry magbahilot eh. Kasi, alam mo na. Nandyan naman siguro ang pamilya. Di ba? Ayan na. Oh, wait lang kasi. Super family. Super family naman to eh. 4 na minuto, 5 kill. Para dito sa Fnatic Onyx Philippines, 1K per minute. Ang super family dito at si Fabian ay pinipilit din naman talaga na kumuha rin ng kanyang mga farm. Pero kasi ito na naman ang Fnatic, kumukuha na naman ng pagong. Yun naman ang maganda, no? Alam ng Fnatic Onyx Philippines na medyo nalulugi na talaga ang Team Liquid ID. Kaya naman pepuwersahin talaga nila. Ang pogi naman nun. Grabe naman. Ganun pala yung combo. Fade away flicker. Fade away retry. Huwag naman yung fade away. Hindi pala flicker, sorry. Fade away flicker, next game na ang abot mo doon, boss. Oo nga pala, sorry, mali. Retry nga pala yun. Okay, Brusco naghahanap din ng sisipain, sinipa doon sa may gilid sa pader. Pero naisalba din naman siya dito ni Freddy. At si Aaron Shiki namatay din with the manipulation. Habang nakasalubong din si King Kong dito, inaantay niya yung cooldown nung kanyang Spear of Alpha.
pero malaya din ang pag-cut ni Kelra dito sa ibaba. Para bang ayaw paglaruin ng Team Liquid? Ayaw talagang paglaruin ng Team Liquid, par. Nakita mo yon, dinelay niya yung real world manipulation para lang siguraduhin na nakapag-dash na si Yeskel. Kailangan ng lumangoy sa mga pader. Mukhang mahanap naman ng suyo yung show, pero aambahan din lang ni Brusco at nilabas na nga ang tatak ng magaling mag-choke. Ang hirap yung talaga. Yung amba-amba jutsu. Oo nga, yung parang nag-stutter step, di ba? Oo, yung stutter step. Ibang klase talaga. Sa MPL Philippines pa lang, ito pinag-uusapan natin off-cam to Umi. Isa talaga sa pinakamagagaling sa henerasyon ngayon sa pagdating sa Choy, itong si Brusco eh. Kumbaga parang kinailangan bumalik ni Yawi para may katapat. At ayan na, may kasama pang recall! Naku, natapatan din. Spear of Alpha! Naku po! Hindi rin nakapindot ng kung ano man itong si Aran. Ngayon, sasalubong din si Bruce. Wala naman siya sipa dito, pero yung idea lang na hindi naman ginagwardyahan. Yun naman pala, bossing. Oh my gosh. Papasok lang para lang tumayo. Oo. Ibang klase si Brusco dito. Actually, kung titingnan mo nga in terms of level halos kasi level lang niya dito si Aaron Shiki tsaka si Aran. And si Kirk ngayon, ito na yung mga pakidlat jutsu, man. Nilabas na yung mga kidlat ng Fnatic Onyx. Another real-world manipulation dito in the mid lane. At mukhang pampoke lamang ito at mananakaw na naman ng purple buff ng Team Liquid ID. Game 1 pa lamang po. Mas mataas yung gold lead kaysa sa minutes spent sa laro na to, tol. 8K gold lead. 6 minutes in, ibig sabihin, kumikita sila ng 1,500 gold per minute. Ay, compared to their Di ko alam kung tama yung math ko, pero alam nyo naman yung punto. Grabe naman yun, no? Akala ko ML lang, may math pa pala to. Ito, lalaki pa! Ay, yan. Naagaw. Sige, At least may konting ROI para kay TLID. Oo, may conceal din sila na ginawa dito, Ngayon, nag-aantay ng sisipahin. Yung Shiki, na-pin down itong dalawang miyembro from Fnatic Onyx PH, pero matagumpay muli ang pagbasag ng Torre sa may bandang ibaba. At buhay na buhay pa rin ang mga katorihan ng Fnatic dito, Tinaan na sa sa siege power ng isang Beatrix. Talagang makikita mo na spam lang ng rocket launcher, pabira-bira dito sa mga Torre. Medyo sumasakit na daw si Aran at si Ezekiel. Si Ezekiel, medyo kailangan ng iwasan, pero ito naman ang sipa. Hindi nila may iwasan yung mga jump beats mula kay Kela Super Prince. Ang makakuha ng kill na yun, si Kirk. Tingnan mo naman ang Super Family, magkakahawak na kagad ang kamay at gusto na kagad kumatok at sumilip pa doon sa base ng Team Liquid ID. Look at the goal difference. Napakalala. Napakarami. Nag-a-average ng halos 2,000 gold ang lamang sa bawat roll. At bukod pa dyan, yung mga Torre natin, bukod na lamang doon sa may bandang ibaba, pwede pa next game. Pwede pa talaga pwedeng baunin, no? Dalhin muna doon sa sa receiving area nila. Ipa-take out na lang natin. Ipa-take out na to go po, sir. Opo, pwede po pang game 2 Di ba, men? 10,000 na ang kalamangan. This is the first time na makakakita ako ng isang kupunan na gaganito sa Team Liquid ID at Fnatic Onyx PH lang ang kayang gumawa nito. Biruin mo, naglaban yung TLID tsaka RRQ. Dikit na dikit. Talaga yung parang kung fan ka ng kahit isang team doon, mapapakilig-kilig ka doon, mapakembot sa kaliwa kanan. Ito yung kembot mo, puro pa kanan lang puro pa Fnatic Onyx lang. Parang alam mo na kagad na sa likod ng mga utak ng ng mga nanonood ngayon, parang alam na nila na maaari nang makuha ito ng Fnatic Onyx PH. Pero again, Team Liquid ID to, kampiyon to ng MPL Indonesia. Hindi basta-basta itong kupunan na to at kailangan ding rumispeto ng Fnatic. At hindi naman kasi, alam ko pinagtatawan na ito, gumagawa tayo ng biro na parang napakadali para sa Fnatic Onyx. Pero para umabot sa punto na to ay may naskipa na naman. O yun na, si Aran ay hindi na naman makakapindot. Pangalawang beses na yan, boss. Hindi na naman nakagalaw itong si Aran. 0-5-0. At malaya din nila makukuha ang unang lord ng laban na ito. Grabe, yung iisang objective dito ng Team Liquid ID, Aaron Shiki with the Spear of Destruction. Yun lamang yung nangyari. At for Fnatic Onyx, 12K gold lead, 9 minutes in. This is by far one of the most dominant. Yung last game, nakakita tayo ng 19 kills mula kay Innocent. Dito naman nakakita tayo ng 12K mula sa Fnatic Onyx. At grabing pambubrusco na ang ginagawa ni Brusco dito. Ibang klase, hindi na rin mapakalian Team Liquid ID kung saan sila pupunta dito. At kailangan na lang nilang antayin yung flow ng mga minions na medyo umangat para sa kanila. Ito na naman ang next round. Number 2 na ata ito. Ngayon si Eroshiki na pa-out na nga rin lang. At malayo na naman kuha yung Torre na yun. Dapat nakasipa din. Ito si Brusco ngayon si Aran. Ni Boy pa rin nagamit yung revitalize.
Si Brusco ay makakatakas din with 10% sa kanyang health. Ngayon, transition sila dun sa may bottom lane. At talagang may clearing operation dito ang Iconic PH. Oo, may clearing operation talaga dahil dalawang nasulit. Bibilang na lang yung mga laro burrito. Oh no! Na kapag First Lord ay nakakakuha ng isang inhibitor. Pero sabi ng Fnatic, anong isa? Kumuha sila ng dalawa, tas mukhang gusto pa nilang tapusin yung laro, par. Parang tatapusin na nga ata nila to. Si Kirk ay binibait lamang itong si Fabian. Ngayon si King Kong tamang wasiwas lang ng kanyang espada dito or ng kanyang spear. And kung titignan natin, level 40 na pala si King Kong habang level na pala ito si Fabian. Ngayon, go nga ba dito ang Fnatic Onyx PH? Hindi, re-respeto at aatras sila. Kumbaga parang bored na sila dito. Tara, alis na nga tayo dito. Oo, tsaka imaginein mo, men, 4 minutes silang nanatiling sa loob ng base ng side. Actually, no, 3 minutes lamang para kunin yung tatlong inhibitor turret na yon at mukhang babalik sila para sa engage. Pinato na ang mga Jabombits dito para si Kirk. King Kong nakapasok sa isa! Sinalubong kagad dito si Ran. Nagamit yung Vengeance dito ni Kirk. Ngayon naman ay clear wave lang ang nagiging call nila dito. Dire-diretso lamang ang pagnonormal hindi ni Kera at hindi nila mapipigilan. What a dominating game para sa Iconic PH! Minamasahe pa lang yung Luminous Lord, men. Oh my gosh! Kumbaga binubuo pa lang sa ilalim ng tubig. Tinapos na ng Fnatic Onyx. Wow! 10 minutes 50 seconds par. 0 deaths ang Fnatic Onyx. Oh my gosh, kung ikaw ang Team Liquid dito, medyo mabigat ito sa kalooban mo kasi ako, sasabihin ko kung bilang player okay lang matalo, normal lang man ang matalo, pero yung matalo ka ng ganito, 15k gold lead, tapos wala kayo nakuhang death, man. And this is just the upper bracket finals, men. Kung sino ang mananalo sa laban na to ay siyang makakapunta na agad sa Grand Finals at yun ang ating panimula. A very dominant victory coming in from Fnatic Onyx. Wow, nakakagulat. Hanggang ngayon, medyo gulat pa rin ako. Para bang nananaginip pa ako. Ako rin Doon sa nangyari kanina, parang napapikit lang ako. Pagtingin ko, tapos na kagad yung laban. Parang kung napasiar ka, lugi ka na. Ang dami mo nang hindi nakita. Kaya naman hihimayin ang ating mga tropa sa panel. Rockheart at pati na rin dito si Hans. Kayo na muna. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Uy, tapos na. Mas matagal pa yung break! Mas matagal pa yung break! Ha? Tapos na? Alam mo yung pag pinagsama-sama mo yung break, yung stinger, yung pause, yung montage, ano pa? Yung metanong. Yung stinger! Feeling ko nga kaya pa natin maglimang metanong O yung sponsor. Pag binasa namin lahat ng sponsor, ganun lang kabilis yung laro. Alam mo yung... Ano nung Tokwa? Paano nangyari yun? Buti pa yung mga kalaro ko sa RG, nakakills eh. Ha? Nakakills yung mga kalaro ko sa RG eh. O, akala ko ba tulog ka? Wala lang, nanonood ako. Panaginipan. Nanonood ka sa panaginip. Okay. Wala eh. Wala eh. Yun talaga eh. Siyempre pwede to ngayon guys kasi baka mamaya medyo uminidents na yung laban kaya sinusulit na namin hanggat meron pa. Diba? Sayang naman eh. Sayang naman. Diba? Pero ayun na nga. 1-0. Min, statement win. Sabi ni King Kong pagangat nyo. Wala lang. Parang wala na nangyari. Parang wala na nangyari. Ito silipin mo. Technically, walang nangyari. Para sa TNID. Yun nga. Yun pala yun. Correct. Yun pala yun. Isipin mo, 10 minutes and 53 seconds. Sayang, ano lang tayo? Anong oras na yung pinamabilis na laro kanina? 10 minutes. Di ba 10:46, 46, 47, mga ganun? Sayang, 7 seconds behind lang tayo. Pero okay lang. Ang mahalaga, nakuha nyo naman yung punto. Hindi na kailangan na umabot pa ng 10,000 yung gold ni Kelra. Hindi na kailangan na umabot ng... Basta kung ano man ang kailangan umabot. Kasi isipin mo, si Kirk nga 101 lang yung KDA niyan. Pero ramdam mo fell to the bones yung masahe. 2-2-B1 si Kirk. 2-2-B1 si Kirk. Legit. Isipin mo, okay, so naka 0-5 na tayo kay Aaron Shiki. Alright? Ano yan? Ilista mo na. Ilista yan, okay? Ilista yan. Kasi 0-4 nung unang meeting di ba? 0-4 nung unang meeting. Tapos ngayon, +1. So, 0-5 na siya ngayon. Alright? Ideal. Tapos, okay. Kung sisilipin naman natin, to be fair, on a serious note, I think ang pinuruan talaga nila dito was yung XP-laner. Para makahanap kagad si Kirk ng pwesto. Kasi alam nila na iikot si Aran Kawawa si Aran, hindi nakapaglaro. No? Sinisipa pa ulit-ulit. Kasi hindi siya nakapaglaro. Kasi ang idea mo, kung Hilda ka, is dapat makatulong ka agad dun sa lane. Makatulong ka agad sa lane. Or at least,
ikaw yung pumunta dun sa kabilang lane para may mangyari na kagad. Either a pick-off galing sa inyo or makaburn ng spell yung ibang team. The problem was, hindi nila nagawa yun, and what happened was the complete opposite. I think Team Liquid Indonesia was really trying to build on the fact that they wanted to put the pressure using the mid lane trio na meron sila, yung Novaria, Matilda, tsaka yung Suyu. Kaya nag-invade sila kagad dun sa purple buff ng Fnatic Onyx Philippines. The problem was, umabot na ng level 4 si King Kong. Pagkaabot ng level 4 ni King Kong, yung Novaria, delayed na kagad dun sa scaling niya. Kasi you would expect this Novaria to be there in the later portions ng laro. And I could say the same thing with the Moscow. Diba? So parang at some point in time, wala ka talaga mahahanapan ng damage, which is the reason why Fnatic Onyx Philippines was very confident to go inside the jungle pits ng kanilang kalaban because they know na walang masyadong damage output na malalatag. And it was actually a nice try from TLID to try to swap lane, di ba? Binato nila yung Novaria sa taas para subukang maharas or mapabagal si Boss Kirk. Kaso yung MVP natin, si King Kong, he had other plans. Bro. Yeah, he did have other plans in mind, especially when you consider like how well he was able to allocate yung skills niya. Kasi, di ba, sinasabi nga ng ating mga casters kanina na parang ganun pala yung combo sa Alpha. Kailangan pa-fade away. Di ba? Para siyang James Harden, step back. Yes, tapos, sir. yun na, kuha na yung objective. Kadalasan, ganun na nagiging paraan. And I think that is a very efficient way to go at it. Kasi, isipin mo pag nasanay ka na nilalast hit mo ng ganun yung kahit ano, whether it's a jungle creep, whether it's an enemy hero, whether it's a neutral objective, at least alam mo na makakalabas ka. Kasi yun yung problema ng Alpha, di ba? Once na ginamit mo yung ultimate mo papasok, you have no other way out except for when you have a Matilda or maybe a Hylos on your side. And yung hindi sa Alpha na yan, aside from the stats dito, level 14 si King Kong, level 9 yung kabila. Yun nga, parang ang personal goal ni King Kong yata sa buhay niya ngayong M6. Ano? Dapat before 10 minutes, maka-level 15 na siya. Pagtuunan nyo ng pansin it always happens. It always happens. Like for some reason, na-achieve niya yun 10 minutes and 30 seconds, 9 minutes and 57 seconds. Parang ganun lagi ang ruta ni King Kong sa gusto niyang gawin with everything that has happened so far. Pansin nyo rin, di ba? Lahat ng mga Spear of Alpha niya ay patalikod, palayo. So that when they try to further engage, pwede na lang siyang bumalik kagad. He lets his teammates na pumunta doon sa frontline para kahit nagamit niya na yung Spear of Alpha niya, okay lang naman. Kasi that's a way for you to be able to escape nang wala kang galos or hindi mo rin nalalagay sa alanganan yung mga teammates mo. Mara itlog yung kalaban. Ha? Para itlog yung kalaban. Ayun pala yun. Tama. Kasi wala silang makill. Yun nga, wala silang makill. Diba? dapat yung Alpha yung kill nila. Kaso nagbabounce ka agad. Diba? Walang laban. Mo nga sa akin yan para lang sigurado. Try mo na sakto nga sa kamay ko. Para lang sige. Hindi natin nagawa. Pero guys, pwede nyong gawin yan para mas may energy kayo sa inyong mga RG. Kain lang kayo ng Hello Panda. O, take two. Yun na. Kita nyo yun? Pwede naman palang ganun eh. Level up your day. Bisita lang kayo sa Hello Panda website to know more. Tutok mo nga sa kanya, Rekdi, para lang masampulan natin kung paano ba gagawin. Oh. Sayang. Next try. Isa pa. Meron pa, pre. Okay lang. Wala kayong nakita. Gaya ni Rockhart. Wala rin siyang nakita nung time na yun. Okay sabihin lang. ko sana, buti pa yung Hello Panda may laman. Yung kalaban, wala. Yun lang. Boss, ba't pa? Yung gusto ko, kaya ako nandito eh. Yung gusto ko, di ba? Oh, okay na yun. Okay na yun. Next. Tapos na yun. Oh, ito pala. Ay, yun ito pala. Kasi laging laging conversation to eh. Na parang, ito ang nangyayari sa Philippines versus Indonesia. So, M5, alam nyo na kung ano yung nangyari. Bumaba tayo sa lower bracket nung natalo ng Onyx ang AP Bren. Pero nag-champion naman tayo sa malupitang galaw ni na Flap TZ, the Finals MVP and Company. MSC 2023 Grand Finals, natalo tayo sa Onyx.
when they went up against Blacklist International. Well-deserved. MSC 2021, andyan naman ang Blacklist International dahil nakuha natin ang panalo kontra sa EVOS Legends. This was an all-Filipino final ng Blacklist versus Execration. Tapos silipin din natin yung Grand Finals na swinip ng RSG Philippines ang RQ Hoshi. Tapos, eto. O yan. Ayan wala kaming sinasabi Ano lang, wala kaming sinasabi. PH versus Indonesia throughout M Series. Okay? Wow, that's a lot of games. Parang pwedeng wag nga tayo magsalita dito ng mga 5 seconds Let it speak. Sige. Wait lang. Yun. Hayaan mo lang. Magbabalik po kami in 10 seconds. Hayaan mo lang. Kita nyo? Hindi na namin kailangan magpaliwanag. Ba't kami papaliwanag? Ano na? 40-28. 14-8. Hold on. For our English audience, we won almost half or twice the number of games. Hindi ako sigurado. 40-28. So, halos 68 doble. games. Pag 68 games, kailangan maka 34 ka. Halos Tapos, doble. 40. Almost. So, yeah. Grabe naman. Sabi sa inyo, hindi namin kailangan Sobra magpaliwanag, naman. di ba? Titignan nyo na lang. Okay That's na yun. amazing, bro. Di ba? Wala Ganun talaga. Edi ngayon. Baka di pa kasama yung laro kanina 41-28 na. 41-20. Ilan na yun? Total of 69 games. So, dapat maka 34.5 ka pa rin. Di ba? So, good job. Okay ba yun? Good job. Okay ba yun? Good job. I like it. Nice one. Parati Konik. Gawin nyo lang yan. Binibigyan nyo kami ng respective energy and hope and perseverance and determination para mag-ingay. At fuel for the trash. Correct yan. Diba? Let's go. May catching a stray lang minsan, pero okay lang yan. Ang mahalaga ay nakikita natin lahat ng mga ganap. But for you guys to see the ganap, you better watch this. Okay. Ay, ito pala. So, ayun. What Let's you're go. seeing right now is, of course, the duel of the mid-lane maestros. It's Super Friends and it's also Yezkiel. Na, we've seen them very or highly underrated para sa parehas na team. Yawi, a former member of Team Liquid Indonesia, spoke so highly of Yezkiel. Meanwhile, si Super Friends, ganun din naman yung pagtingin sa kanya ng karamihan sa mga players natin sa Pilipinas and also Onyx in itself. Kasi nabanggit niya during his interview na nagpapasalamat siya sa Onyx kasi hindi siya sinukuan. Paano mo nga naman susukuan yung ganyang klase ng performance if you see it every single day? Yeah, he works so well and you have to really give respect to this guy. They really are the best of the best that Indonesia has to offer. I think they proved that in that series and they proved that, you know what? Okay lang yun. It's all good in the hood. Maybe we can recover from that. They did kind of do that against RRQ as well. Yeah. And na-English ako para okay na tayo mamaya. Para okay na. Para narinig na nila Para mailaban na natin in just a bit. And I feel like, Super Friends and Yezkiel, parang halos similar yung Monster kanila mga Mage nagiging similar yung parang play style nila at some point. Pero ang advantage lang siguro ni Super Friends is very aggressive siya. Like, very as in. Like, hindi ko nilagay yung very doon ng no reason. Right? Because I feel like even though gamit niya Farsa, di ba? Usually, ang kalakaran ng mga tao dyan, pag may wings by wings ka, pang bounce yun di ba? Pang alis yun. Hindi, sa kanya, pansugod. Pabante. Di ba? Bahala kayo sa buhay nyo. Sundan nyo na lang ako. Sundan nyo kung saan ako tatapak. At doon papatak yung feathered airstrike. Diba? Doon na magkakaalaman yun at a specific point in time. Now we're gonna look at M-Chat. And this right here is Aaron Shiki. Tinanong kung anong message siya kay Kelra. Sabi niya, good luck. Wala bang pang-asar? Sabi niya, wala. Siguro mga asar lang ako pag nanalo kami sa Grand Finals. Ayokong mag-taunt kasi nasa ibang country ako. Gusto ko mag-show ng respect. Respect the MC. Tama naman. Pag hindi home court advantage, di ba? Parang all good lang. All good. Buti tayo nasa home court. Home court advantage. Yun ba yun? Pwede. Kaya... Ay, sa atin dito. Pero sa kanila, dito siguro pwede. Tama yan. Tama. Correct. Very good, Aaron Shiki. Keep it up.
Yun nga, sayang, 0-5 ka lang. Sayang, Anyway, to continue, this right here, player head-to-head natin, kung mapapansin nyo naman, average KDA all throughout the M6 World Championship. Hindi naman sila nagkakalayo. In fact, lamang pa nga si Aaron Shiki in terms of gold per minute. But just because of the beautiful positioning na meron si Kelra at this point in time, he leads by at least 2.9 pagdating sa KDA. Nabawi niya, no? Actually, kanina medyo malaki yung gold per minute differential nila. Ngayon, medyo dumidikit na. And I'm sure by the end of this series, you'll probably see a plus 100 or plus 150. Pero, we'll see. Malaki pa rin naman yung advantage talaga ni Kelra kanina kasi ang laki ng space na binibigay sa kanya ng teammates niya. And that's what happens pag hindi nakakapaglaro yung isang player ng kalaban. Pag kontrolado ni King Kong yung jungle paths across the river. Pag even the mid lane walang makatawid. Now I'm thinking about the approach for game number 2. Kasi ngayon, so far nakikita natin na nagpalit na sila, I believe, or no, it's TLID still on the blue side na nakikita natin sa ngayon. The approach that I'm thinking of is whether or not both the Bruno and the Granger are gonna be banned out once again. At kung ano yung magiging third pick. Kasi parang ayan, yung Bruno natanggal na, yung Luyi hindi talaga nila pinapalagpas para kay Super Prince. Meanwhile, you know, Fabian's not allowed to use the Fanny as well. Parang yan nga yung pumalit sa show. Pero ito, extra addition, the glue is gonna be part of the mix now, which kind of like leaves the Granger a bit open unless iba ng dalawang teams to. I like it. They're getting ready as well. Very advanced pick. And this is also one of the most successful picks by Aran. Nung mga nakaraang serye nila. Yung glue na yan, yan yung medyo nagwawala eh. For real. I think yan yung game na, yan yung ginamit na hero ni Aran nung time na nagulat tayo lahat na trash talk siya ng kalaban. Yeah, it was Team Spirit. Sila Kid Bomba yon, in which may posibilidad na magkita sila kung sakaling maolat sila dito at matalo ng Team Spirit ang SRG. That's gonna be one heck of a rematch if you ask me. But we're talking about the now, and they still have a shot of making a shortcut para sa Grand Finals if they manage to defeat our representatives. But the final pick, or the final ban, rather, para dito sa Fnatic Onyx Philippines ay sinisilip at tinitignan pa whether or not it's gonna be the Granger. So there you go. Alright, Granger is open, Hilda is open, there are a lot of heroes that are open. Yung TLID Suyu, yung kanila naging first pick kanina, and it still could be a choice as of the moment. What if Hilda first pick pa rin sila? Ako, honestly, kanina pinalo yung Hilda, pero it doesn't mean it's a bad pick. Right? Yes. Just because binugbog hanggang yung Hilda means it's a bad pick. Hilda can actually do very well in certain compositions. Ngayon, isipin mo, may composition pa bang plano itong TLID na ilalabas nila yun? Yeah, you have prime picks here if you ask me. Mamimili ka na lang talaga kung ano yung gusto mo. And as of that moment, that is gonna be the Suyo. Gusto nilang bigyan si Fabian ng isang magandang hero to contest most of those objectives. But this leaves both the Granger and the Eve para sa Fnatic Onyx Philippines. Hindi lang yun, may Hylos pa, may Cho pa. There are a lot of other options. Kung ano yung hindi piliin dito ng Fnatic Onyx Philippines, it will most definitely go to TLID. And as of that moment, it's gonna be the Granger and the Cho as we expected. Yeah. And yung, alam mo yung predictability dito ng draft ng FNOP is actually a good thing. That means they are picking exactly what they know they are strong in. And ngayon, pinipilit talaga ng TLID. Like I mentioned kanina, it doesn't mean na natalo yung bugbog sarado yung kanina. Yung Hilda kanina, it means it's bad. Here, it's actually pretty good. With the Eve to make a kill box para dun sa Hilda, para mapagwala siya. Now I'm wondering if they will go alpha or they will try to exchange yung mid lane. Kasi parang pwede naman sila mag-Farsa given na wala naman masyadong pang-abot dito ang TLID except for the Hilda. And in addition, there could also be the Hylos as an added part dito para kay Kirk. Pwede nga sila mag-edit ng maaga para lang magkaroon ng extra damage output to go against the backlines of the Eve. So, we're still waiting for the final pick here ng first phase para sa Fnatic Onyx Philippines. But that is going to be the Fredrin na ilalak ngayon itong si King Kong. Second different hero na magkakaroon siya ngayon. Like both on the opposite, not really, pero parang halos similar kasi sila ng gustong gawin eh. Try to tank as much damage as possible, get their pagkuha ng objectives, and then the job is done. Interesting This kind of leaves Fabian with a challenge na, okay, what's a good
pick against the Fredrin. And medyo mahirap i-solo kill yan, bro. Good luck. You know what? That's... I know I'm probably on a stretch for this, pero parang nakikita ko ang alpha that would still be possible. Either an alpha... Ay, no. Fabian already has the Suyu, so that makes Ayaw nga, no? yeah, a lot of sense. So, nasagot na yung tanong natin during that time. I feel like the one thing na sinusubukan nating hanapin in between the lineups nila is a Super Friends hero, right? Kaya tinatawag Super Friends and a Brusco hero. Parang finifixate ng Team Liquid Indonesia na itong Cho ay mananatili na kay Kirk. So they wanted to eliminate more Brusco options para medyo mahirapan ang kupunan dito ng Fnatic Onyx Philippines to try and assist most of the members of FNOP, most especially because you only have one dash if you're the Fredrin, right? You're not as fast as the Joy, you're not as fast as the Suyu in some cases. So kailangan nilang humanap ng paraan para merong disengage dito yung Fnatic Onyx Philippines depending on their last two picks. Overkill na kaya kung magte-take rin pa sila. Parang I feel like it might be a more damage, it might be a more damage dealing XP laner kasi they might be over on crowd control and tankiness. Yeah. Nakita rin natin kanina yung laro ng SRG where they really banked on Innocent to be able to play. And yun yung nakita natin na ginawa mismo ni Innocent, right? Just playing all throughout. And I feel like this is yung sunod na 2 picks right after the Granger ng Fnatic Onyx Philippines. That gives them a lot of space. And if space ang pag-uusapan natin, this is the way for you to go. At least land up the vision. So technically, nagpalitan lang ng mages itong si Yehezkiel and si Super Friends, the 2 players that we've highlighted just a few minutes ago. Sort of a change of pace as well. So papasok pa rin yung Squid Game meta dito, no? Back to the ball game tong sila Eve tsaka si Farsa. Nakita after a long time. Now the gold lane. Harith is banned. I guess the only choice for you here is Beatrix. Beatrix or maybe even Kari. Yeah, Beatrix, Kari, or Nathan. Parang pwede mo... Kailangan mo kasi talaga ng pansagot dun sa Fredrin eh. As much as it's like a little difficult para dun sa Fredrin, pero yun ang isa sa mga posibleng makita ko dito para kay Aaron. You already have other options here, but that is gonna be the chip in addition para sa kanila. So, that would help. And also yung Claude. So, parang hindi kumpleto yung lineup ng TLID dito pag wala silang late game insurance. Like, I've noticed that with the Novaria pickup from last time. Like, they're really building on trying to extend the game. And I feel like that's the same thing na gusto nilang gawin niya. Tiwala sila eh. Tiwala sila kay Suyu. It has been a while mula nung huling na nating nakita ang Uranus, but Kirk is gonna be the one to use it at the EXP lane. Sasamahan naman niya ng Chip ni Widdy and ng Claude ni Aaron Shiki. Pilipinas 1, Indonesia 0. They're looking to extend it to 2-0. Casters, pasok. May bago na namang ilalabas ang Fnatic Onyx Philippines as we enter game number 2. Nagbabalik ang Uranus sa kamay ni Kirk. At kami ang magiging kasesyo para sa game 2 na to. Nga pala si Umi, kasama dito si Burrito. At titignan na nga natin ang ating mga emblem setup. At pati na ating mga battle spells rather. Uranus with the Revitalize. Katulad na lamang nung Alpha Revitalize nila dati. Ayaw talaga magpahuli ng Fnatic Onyx Philippines pagdating sa mga sorpresa. Mga bulagaan. Oo, mga bulagaan. 2024. Grabe talaga ang mga picks dito ng Fnatic Onyx. At ito na nga po, papasok na tayo sa Land of Dawn. Kanina nakakita tayo ng napakalakas na laro mula sa Fnatic Onyx Philippines. A perfect game na minsan mo lang masasabi in a upper bracket match. Yeah, and ito na yung pagkakataon para sa Team Liquid Indonesia na ibawi yung mga nangyari ng game at number 1. Pero nakikita natin ngayon, based doon sa body language din and ni Coach Wynot, para bang naka-ready sila. Kaya pala pangiti-ngiti dito si Coach Wynot may pinaplano palang ilabas na bago. At mukhang kaya namang sumabay in terms of the regen. Babalik naman yung buhay niyan. Huwag kayong masyadong mag-alala. Ang problema dito ay parehas bumabalik ang buhay. Ng dalawang to, yung isa kailangan lang ng hangin, yung isa naman ay kailangan lamang ng grass. Hangin and grass. Oh wait lang, kasi si Brusco
ay nahabol din. Para lamang sa hampasan pala itong chip, no? Makati din pala itong hero na to kahit walang damage item. Masalo na kapag sinapak ka ng may concussive blast. Yan yung talagang masakit ng levels 1 to 2. Pero yun na nga, nakikita na nating pumapalag si Kirk at mukhang babalik din lang ang kanyang buhay. Magpapabanat pa yan ng isa. At ayan na nga, the Uranus gameplay. Malamang nakangiti din dyan si Dilar. Nandiyan si Dilar. Oo, nandyan talaga. Oo, malamang napasigaw yun nung kinuha yung Uranus. Pero parang ang plano dito sa ating Philippines ay kunin na rin si Winnie. Napagsakan pa ng Appraiser's Rat. First blood ay napunta kagad si King Kong. Gitnang-gitna pa ng Appraiser's Rat. True damage, wala nang mas totoo pa. Pero si Fabian, hinahanap din si Kirk. Yung Revitalize ay nandyan. Buhay pa rin talaga. Grabe naman. King Kong for the follow-up na gamit na rin kagad Revitalize. Andun yung Ton. Pasok din si Fabian. Washing. Dash out. At ilang segundo na lang ay pabuhay na rin yung unang pagong ng laban na ito. Pumipwesto at magpapa-level 4 na rin si King. Pero nice stun mula dito kay King Kong. Napilitang mag-consecration pero si Aran ngayon ang nabaliktad pa. Ang hapdin at ang sakit. Oo nga pala, no, yung mga ganong pokes mula kay Kurt, nai-stack up pala yan. Pero ngayon umalis na rin. Dito si King Kong, river manipulation from Team Liquid ID. Nakabawi din sila ng isa dito pero tamang hampas pa rin itong si Aran. Habang Jin Kundo, pero natamaan din ng Power of Wilderness. Ni Aran, nakabawi din ng isa dito. Team Liquid ID, flicker out. Dito si Super Prince, nabuhay pa. Pero si Kirk, buhay pa ba at makakaligtas? Yes, sir. Napakataas naman kasi na region pero I think that surrenders yung first turtle na mapupunta ngayon sa Team Liquid ID. Naging masyado atang mainit ang side ng Fnatic Onyx Philippines. Medyo nanatili sa harapan ng mga taong hindi na dapat hinaharapan. Kaya kalma na lang muna. Team Liquid ID ang nakakalamang sa ngayon. And for King Kong, no? Normal lang naman kasi na ganyan kakaya mong pumalag anytime. Fred rin yan And tumuli yung mga bibihirang pagkakataon na gumagamit itong si King Kong ng Frederick. Kasi kung maalala natin, nung mga previous seasons pa, kahit na utility jungle ang meta, assassin pa rin ang kinukuha na ito no? Oo, na ngayon pag assassin meta ay kumukuha naman ng tank. Iba, no? Kumbaga maiba lang. At of course, still very talented jungle. Hindi naman nasasayang yung mechanics niya dito sa Fredrin dahil mechanics din naman. In fact, ang isang Fredrin kailangan talaga marunong kang pumesto, marunong kang sabihin na lang natin mag-manage ng iyong gray health. At dami rin namang iniisip kapag nagpe-Fredrin ka. And for Fnatic Onyx Philippines, kailangan lamang nilang makahanap ng isang malupit na play, specifically kay Aaron Cheeky. And for me, ito na yung pagkakataon talaga ng Fnatic Onyx Philippines. At sinima na nakakagan dito ni Brusco. Ngayon si Winnie, mag-ipot rin nila. Habang Aaron Cheeky, may BMA pa naman siya, nakataka siya dito. Pero pasok si Fabian dahil nagamit nga rin yung teleport dito ni Winnie. Habang si Aran naman pinagtutulong-tulungan na gamit nila pressure na pero buhay pa rin. Habang si IOI sumalubog na rin manipulation na sa luhan. Nakapat ang member rin ng Fnatic Onyx Philippines. Habang si Ezekiel nakawan ng isa. Better nursing naman na kay Super Prince. Nandun yung kahon at yung bilog. Pero tag-isa lamang ang nabilugan doon. Trade lamang ang naganap doon sa may bandang ibaba. Naging messy yung teamfight na yun the moment na nagamit yung shortcut na nanggagaling dito kay Widdy. Pero dahil nga may Uranus na naka-revitalize, ay tila bang may sumama na healer. Kumbaga, nandun kayo sa loob ng dungeon, men. Malapit na mawala yung mga kakampi mo pero biglang may usbong na may dalang HP, may dalang pagkain. Meron and napakaganda ng timing na yun mula dito kay Kirk. Ngayon naman, tatimingan din ni Brusco na si Pain. Nandun yung Curse of Crow. And Brusco ay nakakuha na ganun kabilis tinunaw si Widdy. At ang sama nun dahil yung pure tank bukod doon sa Hilda ay binigyan lang ng Fnatic Onyx Philippines. Kaya naman ang turtle mukhang malulug dito ang side ng Team Liquid ID. Maliban na lang kung makahanap si Fabian ng angulo na siya sa may vicinity. Okay, buhay pa rin naman si Kirk dito pero lumayo lamang. And yung passive niya ay nag-proc na rin lang sabay sundon sa may retribution. At naibad din si Fabian na magsakan. Nung appraiser shot, pasok din si Winnie, nagagamit din yung shortcut. Yes, yung play nandun din. Ako, pinagpapalala buhay pa rin. Hindi. Mamamatay na rin siya dito sa kamay ni Aaron Cheeky. Habang nahawal! Pansipa mula kay Brusco. Kirk with another kill. And si Winnie naman ngayon ay naipit. Naku, wala nang pagtakas. At parang ganun lang, men, yung shortcut napakasama pa. Wow! Pumasok si Super Prince at agarang nag-feathered airstrike. Kumalat bigla yung teamfight para sa Team Liquid ID. Yes, hindi masyado nakapag-free hit si Kelra. Pero hindi naman kailangan
kailangan pa. Oo nga. Kumbaga yung damage na nanggagaling dito kay Super Prince is more than enough para karnihin yung buong TLID. At ngayon na meron na ditong Sky Piercer, si Kelra, siguro dito na natin matitikman ang mga bala ng Filipino Savage. Nako, eto na yung pangangarne, literal, dito kay Aran. Ilang beses na rin nag-attempt dito ang Fnatic Onyx Philippines. Dahil nga sa kakunatan din ni Aran, no, na ililigtas at nabubuhay siya doon. Pero kasi dumarating na rin sa punto ng laro na ito na napapabayaan itong si Kelra. Remember, basag na yung gitna, basag na rin yung bandang itaas. Hindi pa nakakuha ng death dito si Kelra at nakita na natin yung performance niya noong mga nakaraang araw. Paghawak niya itong Granger, napakalupit talaga. Tsaka parang nakita niya yung laro kanina ni Innocent eh. Oo nga. Si Kelra pa naman pag nakakita ng magaling na gold laner, hindi yan nagpapalamang. Oo, nanginginig yung mga daliri niyan. Gusto ko rin gamitin yan. 19-0 kanina si Innocent. Of course, medyo mahirap habulin yun. No? Record-breaking yun, by the way. Yep. Congratulations, Innocent. Dahil siya ang may pinakamadaming kills ngayon in M-Series history in one game. Grabe, no? Ganong kalupit yung naging Granger game kanina. Kaya siguro na ginanahan din mag-Granger dito si Kelra, papasok against Team Liquid ID. And in this matchup, no, Burrito, yung tapatan naman ng Claude at Granger, maganda yan pag pumasok na ng late game. Oo, tama ka nga doon. And speaking of pagpasok, pumasok na nga rin sa may bandang ibaba at pagtulong-tulungan. Dito si Kelra mula doon sa shortcut. Sabay balik din na papunta doon sa kanilang pinanggalingan. Ngayon si Super Friends nasa gilid. May nag-aabang na simpa mula kay Brusco at hawak pa rin ni King Kong itong pagong na ito. Ngayon pinagtulong-tulungan na siya tatlo. Blazing duel sa likuran! Pero ni Pabian ay nakabawi na nga rin. Habang flicker mula dito kay Super Friends. Lipat-lipat na siya with weak by wakes pero buhay pa rin si Kirk. Napakakunad lamang talaga pero walang malakas sa lima! At Team Liquid ay makakuha ng kill. At napakahirap nga talagang mabuhay doon. 5 na ang kumakarne sa isang Yura. Kahit pa sabihin natin na Yura yan, hindi pa rin yan magiging sapat para sabihin na lang nating tangkihin yung limang damage dealer na nanggagaling sa Team Liquid ID. Napakadikit ng game 2 natin dito, Burrito. Balikan lamang Team Liquid ID. Lamang na naman sa ngayon ng Fnatic Onyx Philippines. Medyo nawala yung tempo na nahawakan nila kanina nung tuloy-tuloy ang pagsipa ni Brusco. Alam mo yun, yung gusto ko sabihin kanina, yung tempo ay nabago talaga at napupunta na doon sa poder ng Team Liquid ID. Pero remember, 8 minutes pa lang naman. And isa sa mga threat na kailangan natin pag-usapan dito, itong si Kelra at si Super Prince. Si Super Prince, isa sa mga masasabi kong sobrang consistent na mid laner, no? Dito sa M6. Hindi lang siguro sa buong mundo rin. That's true. At napakarami nagkukumpara sa kanya kay Sans, tapos kay Yue na pinaghalo-halo na daw. Parang ganun. Oh, kaya nga monster mage. Kumbaga, halimaw talaga mag-mid lane ito si Super Prince. At bukod pa dyan, ay sabihin na lang natin na kaya niyang laruin yung mga ma-micro na mage. Yep. Hindi siya yung mga mage users na sabihin na natin nakatayo lang o pa-flicker-flicker lang sa ganyan. Lahat ng ginagamit ni Super Prince, mga Louis, ganitong farsa na kailangan lumipad at malapitan, pwede din gawin. At sa ngayon, Fnatic Onyx Philippines mukhang bumibili lamang ng espasyo ang ating that river control against Team Liquid ID. The flicker play from Brusco. Okay, nakasipa na nga rin habang si Kirk ay nandun with the revitalize pero may titigil siya pa, hindi. Namatay din si Brusco. Ngayon Blazing Duel naman naman kay Aaron Shiki at si Kirk! Ang naging punti rin, dalawang kakarin pumunta din sa Fnatic Onyx Philippines. Habang si King Kong sinasalo lang lahat ng damage mula sa Team Liquid. Atras muna sila dito at kailangan nila mag-regroup kasi 10 segundo mabubuhay na rin yung Lord. O hindi pa ata sapat ang burst damage ng Fnatic Onyx Philippines dito. Sinubukan ni Brusco gumawa ng play. Hinarangan lamang ang mga bala ni Kelra. Kaya naman nahirapan ng Team Liquid ang Fnatic Onyx Philippines na humanap ng initial kill sa engage na yun. TLID sisimulan na ang pinakaunang Lord ng larong ito, King Kong. Mukhang mababurn ang kanyang HP is Gel with some nice vision and poking. Yeah, and 10k na lang yung buhay ng Lord na ito at malaya makukuha ito ng Team Liquid Indonesia. And ngayon, kailangan ding pag-usapan ng Fnatic Onyx Philippines yung mga naganap ng early game. Kasi ako nag-expect ako na early game makakapalag sila dito pero para bagang kumbaga nag-download game lang muna yung Team Liquid ng game 1 Parang nagkaroon ng oras kung saan na-assess na ng Team Liquid ID. Ano ba yung pwede nating gawin? Ganito ano pala. ba kailangan ni Adjust ng Fnatic Onyx Philippines? Naging dominating man ang kanilang game 1. Itong game number 2 ay nakakalamang na ang Team Liquid ID. Naging maganda ang kanilang response dito with the chip. Talagang medyo mahirap solusyonan yan kapag sabihin na lang natin na wala ka masyadong mobility. So for Fnatic Onyx Philippines, siguro bide your time lang Saktong wave clear ka na muna, bossing. Ganun nga ginagawa ni Kirk kasi alam niya rin na hindi pa nila ma-afford na makipagsabayan dito. And remember,
hindi ito yung traditional na XP laner na lagi nating nakikita, no? Yung may mga pang zone, yung may zone, yes, pwede rin, pero kasi wala tong control. And yun siguro yung medyo kinakalamang dito ng Team Liquid ID against dun sa lineup ng Fnatic Onyx Philippines. Pero kailangan tumagal, kailangan mapalalim dito ng Fnatic Onyx Philippines. And sa ngayon naman mukhang nasa magandang sitwasyon pa rin ng Fnatic. Nasa magandang sitwasyon pa rin naman. Wala pa namang inhibitor turret na bumabagsak. Again, this is just the first lord of the game. Pero maraming naagaw ang Team Liquid ID doon, kaya lumobo pa rin ang kanilang gold lead to a 4K gold lead. Noong nagsimula ang lord push na yon ay nasa 2K lamang. Ngayon Team Liquid ID, napadoble nila yon. Kalma na lang muna dahil medyo mahirap na gumawa ng risk sa ngayon. Dahil pakiramdam ko for Team Liquid ID, kaya talaga nilang pumalag in a real 5v5 scenario. Pitas-pitas na lang muna siguro kung Pilipinas ka. And ang mahirap kasi dito para sa Team Liquid, hindi lang mobility yung meron sila sa kanila, yung buong mapa, yung yung presensya sa mapa ni Widdy. And any moment kasi pwede lang siya mag-shortcut, patawagin yung tropa, and makipagsabayan na kagad kung sino man ang gusto niyong mahuli. Ilang beses natin nakita yon, yung pinakauna ay against Kelra dun sa may bandang ibaba. Pero ngayon ay unti-unti kumukontrol ang Team Liquid doon sa may lower portion ng mapa ng Fnatic Onyx Philippines, at si King Kong lamang ang may kakayahang mag-check ng mga bush na yan. Kakalmahan naman siguro nila. Wala pa namang 8K yung gold, winnable pa rin naman. Sadyang may ramdam ka lang na konting lamang ang Team Liquid ID in terms of long team fights. Ang maganda naman dito for Fnatic Onyx Philippines ay hindi masyadong behind si Kelrano. Kahit sabihin na nating 1,000 yung lamang dito ng isang Claude, hindi naman masyadong nagmamatter in terms of the damage. Mamaya pa siguro yan kung lumaki ng mga 2K or 3K kasi isang buong item na ang lamang ng Claude nun kung sakali ba. For Fnatic, clear lang talaga. Yun lang kailangan nilang isipin sa ngayon. Parang sinabi nga rin kay Kirk, Kirk, ikaw na bahala dyan. Sige, mag-clear ka muna ng wave. And make sure mo lang na masisipat mo yung mga gilid-gilid dyan. Kasi again, merong Y-walk dyan. Ayan, pwedeng any moment ay tumulay at pumunta dyan, pumasok dyan. Ito si Widdy. And ngayon, nagkakitaan na pareha sa jungle. Tignan natin ang sayaw sa Lord. Kung si King Kong pa rin ang hahawak, tandaan natin because of the changes dito sa Lord, ay hindi ito pwedeng panghawakan ni King Kong ng matagal. And the same could be said kay Fabian. Kung sino mang humahawak nito, ay mas makakalamang naman siguro si Fabian dahil may innate na lifesteal ang isang War Axe build dito sa Suyo. Okay, naiipit nata dito si Kirk. Habang river manipulation ay sinimula na nga kagad na Team Liquid Indonesia Federation. Sige na ako na kill. Habang si King Kong ay nandun, nakabawi din ang isa itong si Ezekiel. 14K ang buhay ng Lord. I-reset lang panandalian lamang. Si Ezekiel, nandun ba niyang poke? Si King Kong dito, medyo delikado siya. Half health. Siya rin. Si Fabian! Naku, siya ata magiging delikado dito habang si Hiroshiki versus Kelra. At namamapatay na rin si King Kong. At tanong, makukuha ba ito ng Team Liquid? At ang kasagutan ay oo. Team Liquid Indonesia ay nakalabak na. Nakulong sa loob ng Lord Pit si King Kong, at sa pagpasok doon ni Aaron Shiki ay nahanap niya yung very low HP na Fredrino. Nakikita natin yung gray health, napakalaki. Siguro kung naisampal niya yung Oppressors Rat o meron siyang sapat na energy para ilapag yon, that could have been a different story. Pero sa moment na yon ay ilang hits lamang ang kinailangan gawin ng Team Liquid ID para makuha yung score na yon against this Fredrin. Kitang-kita naman kasi sa build, papi. Nakikita mo dito, pang tunaw ng tank yan . Ang hirap talaga saluhin ng mga damage mula kay Aaron Shiki. And tama ka dun . Tapos malefic gun. So kahit pa paano nagkaroon ng kalamangan pagdating sa range. And ito na nga yung range battle. Natamaan din ng mga Dead Zone ata dito. Naramdaman ni Ezekiel at kailangan niya mag-replenish ng buhay. Pero lumalaki na talaga ang gold lead ng Team Liquid ID. 7K gold lead at kita-kita ang suporta ng mga Pilipino. Doon sa may bandang ibaba. Kirk, makaka-region naman ang bahagya, pero yung Lord ay nandun pa rin. Nagmamarcha pa rin in the bottom lane. Ang buong matagal-tagal na pagdedepensa ang gagawin ng Fnatic dito, Burrito. Kapit lang kung ikaw ay nakasuporta si Fnatic Onyx Philippines, kailangan mo lang kumapit, kailangan ibigay ang full support. Aray ko po! Napakakati naman ng mga normal hits dito na Aaron Shiki. Habang tumatama na rin yung Dead Sonata para dito kay Kelra. Ngayon, yung Lord ay sumuro na doon sa may bandang ibaba. Immortality ay available na rin para kay Brusco. Pero dito ata muna pipigil ang Team Liquid Indonesia. Ayan na nga. Mukhang matutunan naman ng Lord. Fnatic Onyx
Isang inhibitor turret pa lang naman ang nawawala sa tingin ko. Ilalaban na talaga nila ang mid lane. Pero ang stun ay maglaland kay Kirk. Forces out the consecration pero sumasakit na rin si Kelra. Si Aran ay tatangkay ng bagya pero yan na ata ang katapusan ng pag-push ng Team Liquid ID. Lamang na nga ng 7,000 kapatid. Lumobo na talaga and hindi makahanap ng solusyon dito ang Fnatic Onyx Philippines. Nakikita naman natin na sobrang kontrolado talaga ng Team Liquid lalo na sa mga team fights. No, kapag ka 5v5 kasi alam nila na may kukuha sa likod which is yun yung medyo may kakulangan para sa Fnatic Onyx Philippines. Kailangan mag-exert ng napakataas na effort dito ni Brusco para abutin si Ezekiel or even itong si Aaron Chiki. Habang sa Team Liquid naman, rearward manipulation tsaka blazing duels lang. Goods na may purify pa yan si Aaron, di ba? Tapos sasabayan mo pa ng chip dun sa likod, no? Oo nga. Napakahirap talagang labanan yan at kahit si Super Prince, wala na masyadong damage kay Aran. Oh, ikukumpara natin yung game number 1. Napakarami kasi nilang damage dealer noon and snowball din kasi yung Fnatic Onyx Philippines. Ngayon, ito ang problema, no? Nakasabay itong si Aran, halos pa level 15 na rin and kailangan nilang humanap ng way para tunawin at butasin ito. And for me, kaya pa naman, may Lord na mag-spawn in a few and may kakayahan pa sila dito na kumontest. Medyo magiging mahirap. Kung mapupok siguro nila ay ibang kwento. Kaso mo ang magandang vision na pinaprovide ni Aran. Brusco nakakonceal. Yung heal world na gamit na rin. Napakaagang binato ni Ezekiel. Pang-secure at pang-box out lamang. Pero si Weedy ay nakita na rin nila sa may bandang likod. Lord mo magkocontest na dito si King Kong. May angulo siya at makaka-reset ang call ng TLID. As sa likod na andoon si Aaron Chiki. Oy, napablazing duels na nga rin. BMI out. Kaya pinagtulong-tulungan si King Kong. Si Kirk ay sumasalubong din. Babasa 30% yung buhay dito ng jungler from Fnatic Onyx Philippines. Ang ganda ng box ni Weedy at ni Aran. Ngayon, tinutuloy lamang ni Aaron at ni Fabian. At tanong makakasilip pa sila? Hindi! At mamamatay din si Bruce dito na pablawin ni Emergency. Si Kirk naman. Pinagtutulong-tulungan dito ng Team Liquid Indonesia. Trust muna magiging call ng Fnatic Onyx Philippines. Masakit na rin yung mga pokes dito from Kelra. Pero kailangan niyang umawat at kailangan nilang mag-replenish dahil pasugod na yung Luminous na Lord. Nako, Fnatic Onyx Philippines, mukhang nahihirapan talaga silang makahanap ng anggulo na kumuha ng mga objectives. After their early game dominance dito sa game number 2, ay nakontrol na talaga ni Weedy at ng chip pick na to yung buong tempo ng laro for Fnatic. Kailangan na naman nilang tumipensa this time against the Luminous Lord. Pumintay na nga ata ang chip. Watch, kumorkat na rin, Bami. Tinawag ng Team Liquid Indonesia at sumusuro na ang cavalry sa bigamit ng Wither Crown. Ngayon naman ay base na lang at tinutulaw dito ng Team Liquid Indonesia. 1-1 ang ating score. At secured na nga ang game number 4. Hindi nagpatinag ang Team Liquid ID kahit binigyan ng napakalupit na Game 1 ng Fnatic Onyx Philippines ay muling nanaig ang kampyon ng Indonesia para lumaban sa kampyon ng Pilipinas. Ito yung sinasabi ko kanina, mabigat na nakalaban ang Team Liquid Indonesia at hindi sila papayag na kumbaga bigyan ng napakadaling laro para dito sa laban na ito. Insured na nga ang ating primetime burrito na game number 4. Pero sa ngayon, 1-1 na naman. Parang nagiging araw ng 3-1 ngayon no? Oo nga Pero syempre, alam naman natin kung sino magti-3 dyan. Oo, tsaka kahit ano namang mangyari, kahit ano namang mangyari, Paps, ay safe naman. Upper bracket naman to. So sa ngayon, ay sa tingin natin ay kailangan na muna ito himayin ng ating mga tropa doon sa panel. Kaya Rock, Heart, and Hands, ready na ba kayo? Ready namin pare at gusto ko lang sabihin, pampaganda lang to ng docu. Tiwala lang. Ano to, for the plot. Diba? For the plot. Legit. Lahat ng nangyayari, all part of the plan. Diba? Kasi hindi sila pwedeng, wala yun na yun diba? Pampaganda ng docu to, men. Promise. Pero props sa Props sa TLID. Maganda yung pinakita nila. Maganda rin yung draft na pinakita nila sa atin. Pampaganda ng docu, pero yun. Maganda lang talaga yung laro nila overall. Ang hirap naman kasi manonood ka ng palabas tapos sasabihin ng bida, okay, panalo na kami, tapos the end, director. Diba? Ano ba yan? Walang ganun. Pero yung isa sa mga, siguro kung ito ang episode 2, documentary, parang ang ganda nung ang ganda rin kasi na naging ikot ng Team Liquid Indonesia overall in terms of like the draft na ginawa nila. I felt like ang laking bagay na nagkaroon ng chip yung kabilang
team because it gave them so much in terms of access doon sa backline. Diba, all of a sudden, hindi natin namamalayan na nandun na pala yung chip. Meanwhile, kung titignan natin yung lineup dito ng Fnatic Onyx Philippines, it's not as agile compared to the very first game kung saan lahat ng mga heroes or karamihan sa mga heroes natin ay talagang play na play tsaka madali lang sila nakakaikot. This was a more passive Fnatic Onyx Philippines compared to Game 1 kasi naghihintay lang din sila ng tamang scaling which never really came kasi bago pa mangyari yun, parang Team Liquid Indonesia really started to assert their dominance in the mid stages ng ating laro. At kahit na sobrang dami ng defensive items na na-build up dito ni King Kong, parang it really is not the same pag yung assassin yung hindi mo gamit kasi magsa-struggle ka talaga sa paghawak ng objectives pag ikaw yung Fredrin, especially with the damage na meron yung Lord ngayon. Yeah, and especially since you don't really have lifesteal, right? You don't have a way to get your HP back. Mas nakatakot din yung backline dito ng TLID just because Aaron Shiki, I think ang bilis niya nag-item lock. I was actually surprised. Nasa 5 items na siya at around 11 ba or something or 12. Yeah. It was really quick and I'm a little surprised. Siguro that's just what happens when everyone is so busy hunting down the chip. Laging hinahanap niyo, nasaan sila Weedy, nasaan sila Aran. It feels like Aaron Shiki had a pretty free game. Despite yung mga times na si Brusco kasi siguro nabibisi din, keeping tabs on nasan ba yung chip. Yep. Tapos idagdag mo pa dyan yung damage output na nilalatag ni Aaron Shiki. You maybe don't get deceived na halos 69,000 lang yung damage output niya. I really felt like it was more than that. Kasi maraming tinatangkay na damage output. Sina Kirk, sila King Kong, and even si Brusco where Brusco was trying to force the issue na hinahanap niya yung backline dito ng side ng Fnatic Onyx Philippines and he was able to do a lot of those most of the time kasi si Brusco naman ang si Brusco ang nagfa-frontline and basing it on the composition alone ng Fnatic Onyx Philippines, if your main initiator is not the tankiest one or maybe not one of the tankiest, halos pangatlo siya, then it's gonna be really difficult for you to change the tides of this game. Lalo na kapag ang gusto mong gawin ay talagang mag-engage or maybe do a counter-attack. And yung Fredrin tsaka yung Uranus kasi yung pinakamakunat. And as much as they are absolute sponges in the game, they don't have enough initiating factor. So kailangan manggaling talaga dito kay Brusco. Unfortunately, the show's just not that sturdy enough para magsimula ng counter-attack. And kahit yata may initiate sila from Brusco, hindi super ideal yung Farsa sa scenario na yun. I actually noticed at the later parts of the game na pag pumwesto, pag tumayo na yung Farsa, tsaka papasok sa Aaron Shiki. Kaya hindi matuloy-tuloy ni Super Friends yung full attack. And Aaron Shiki yung MVP doon. And again, I mentioned this before, super fast itemization para dito kay Aaron Shiki on that Claude. And he did a really good job in just farming for the majority of that game. Honestly, maganda din kasi early dito ng TLID. Yeah, all kidding aside, he's done a really great game in game number 2 kasi considering na yung Granger yung katapat niya doon, I really felt like there was a lot more that he needed to worry about kasi yung early game aggression na posible sanang manggaling sa Fnatic Onyx Philippines, but because they played passively, it went on to the favor of Aaron Shiki na halos 10 to 12 minutes pa natin mararamdaman yung tunay na damage output. Umabot nga sa punto na pumapalag na siya ng 8 minutes and ramdam mo na rin yung damage niya kasi medyo napabayaan siya ng slide or even in the midst of the close calls na ibinigay dito ng Fnatic Onyx Philippines kontra sa kanya, he was still able to escape. And because of that, hindi na-delay yung kanyang aggression, hindi na-delay yung itemization niya, and that is what got them this victory here. Just an abundance of damage in the later portions of this match. Actually, sunod-sunod din na unfortunate events yung nangyayari dito. Yung mga miss-angle sa sipa na ganyan. Yung si King Kong nakulong kanina dun sa Lord Pit. Really interesting scenarios na napunta dun yung Onyx Philippines na they were looking for a way back, which is at least tama naman ginagawa nila in that scenario where always look for a way in. Yan, no? Nakapag-trade din sila dito. And I thought they could actually get this, pero then we saw an interesting where Aaron Shiki insta-lock onto King Kong. So after that, it was just all TLID on the objective.
Nakatulong din kasi yung Lord kasi na-knock up niya si King Kong. Kaya Kasi nga. nandun siya sa looban. So, it really was just a difficult sight to see kasi yun nga, not a lot of movement speed on that Fredrin. And as much as you'd love to see more of that wave clear potential na manggagaling dito sa Farsa, the damage in the late game coming in from TLID was just too much. And with that, we equalized the series. We have a ball game, ladies and gentlemen, para sa pinakahuling serye ng araw na ito. Nabanggit din ng ating mga casters kanina na uso at talamak nga yata ngayon ang 3-1 sa ganitong klase ng eksena. I don't know if that is gonna happen or will we see something different. Even so, pwede nyo ring saksihan ang mga ganap from November 22 to December 29 because the M6 support chest will be available for a limited time. You can purchase the support chest for 50 diamonds to get a large amount of pass XP with a chance to obtain a basic M6 pass. All you need to do is to use the basic M6 pass that you have to instantly activate the M6 pass so that you can unlock additional pass rewards and immediately get Claude Challenger's Spark. Yung gamit-gamit ni Aaron Shiki kanina na parang nagtatransform na skin. So, you love to see that. Kumikislap-kislap. And I think, yeah, with that performance, simulan nating mag-ipon ulit and mag-practice na mag-load. And maybe, kung kailangan mo ng pangkuha doon, all you need is maybe getting into MobaPay. So let MobaPay guide you through their year-end sale para naman makapag-legend ka ng malupit. And join MobaPay now by December 24 for a chance to win big rewards. Punta kayo sa MobaPay, guys, kasi you can get more diamonds for less and extra rewards and exclusive deals. So, syempre naman, maglagi na kayo recharge na para naman mas mapadali ang journey niyo sa Mythic. Hindi lang madali, syempre, maganda pa sa mata. Well, you love to see it closer to Legend up until December 24 yan, mga kaibigan. So, you can go ahead and claim it right away while we are in the middle of, cool down. Cool down muna tayo ng slide kasi mainit ang naging ganap. Indonesia proving to be a worthy opponent from everything that has happened. But look at this now. Very famous Filipino streamer and also the cosplayer. Like, you want to introduce yourself to our audience? Hello everyone and hello Malaysia! Ako po si Myrtle Sarasa. I am a cosplayer and a streamer, but today I'm here to cheer for Fnatic Connect! Palakpakan Filipino! Thank you, Myrtle. You are so sweet. So, is your first time to be here in Malaysia? I actually have been here in Malaysia a couple of times. I really love eating nasi lemak, and we actually got the chance to be around here. But right now, I'm just very excited to be here to cheer for our team. For Fnatic Onyx, right? Yes, so do you enjoy your trip M6 this time? Yes, so the games have been pretty intense. Like, both teams are really showing their hearts as they play here on stage. And it's an intense match, but alam talaga namin mga Pilipino, magaling kami. Pilipinas lang malakas! So I know that Onyx is really gonna show their best here on stage. Sure, it's a good cheer up for our team. So let me guess, you were cosplaying for Esmeralda, am I right? Yes, I am cosplaying Esmeralda's All-Star skin. So do you still remember how many heroes in MLBB you have cosplayed for? I have to be honest, I've cosplayed a lot. So, just recently, I cosplayed 1-1. I actually got the chance to also cosplay together with King Kong. So, he has a secret talent where he actually cosplays as well. We cosplay together. I cosplayed 1-1, Alice. I also cosplayed Layla. And recently, I also cosplayed Natalia. So, it's been a lot of my favorite heroes. Okay, so talk about your partner King Kong. Do you think he's genius for the cosplayer as a cosplayer? Yeah, I think he's born to cosplay as well. But he is not only a pro player, he can also be a cosplayer. And you can see it. He's been doing a lot of the poses. I don't know where he got the tongue pose, but it looks pretty cool. That's pretty cool of him. And I also know that I have cosplay for the Kagura. I know it's not a very easy work. It's complicated about the costume, about the makeup. So which one should be the most challenging for you?
I think the most challenging would be the recent Natalia collector skins. I cosplayed her Warrioress Paragon cosplay, and it was pretty difficult with all the parts and all the weapons. And honestly, cosplaying her was really challenging, but also fun. That was so fun. So is there any other heroes in MLB you want to have a try? So every time I stream and every time I cosplay, people ask me to cosplay Balmond. I know it's like, even I can imagine it, but I was like thinking that if Onyx wins, I will cosplay Balmond. Oh, it's good. If Onyx wins today, I will cosplay Balmond. Diba, guys? Okay, they got your message. So let's talk more about our game today. I saw your flag, and also you have just told us you're coming for the Fnatic Onyx. So any words to our players on the stage? Any message to our players? Para sa mga players natin dito ngayon, guys, you got this! Alam namin, Pilipinas ang malakas at itutuloy ninyo ang legacy nating mga Pilipino! Thank you, Myrtle. And before we throw it back to the panel, I know you are very famous. You got many like global fans. So any words to your fans worldwide? So to everyone here right now, guys, I just want to invite you guys to play MLBB, and at the same time to everyone here at Malaysia, we actually have the M6 Carnival happening this Friday, Saturday, and Sunday. I will be cosplaying Beatrix and Porskin there. So if you guys want to see me, I will be there. Maraming salamat, guys, and please do support all our teams. Let's go! Thank you, my sweetheart. Please join our carnival. You're gonna see Myrtle here. So now let's throw it to the panel. Panel, back over to you. Maraming salamat to Michelle and of course our kababayan Miss Myrtle Sorosa, and I am also looking forward to that Balmond cosplay. Iniintay ko yung Balmond cosplay. So Myrtle, ihanda mo na lahat ng ano ba yung red, ano bang cool? Ang daming armor dun eh. Oo, daming armor, dapat red yung buhok. Yung mukha, paano niya gagawin yung mukha? Ha? Oh, yun ang iniisip ko kung paano niya gagawin. Well, siya nang bahala doon. Siya naman yung expert nun eh. Pero ito, sila ang expert pagdating sa gold lane. Ang bala ng Pilipinas. Ang mga bala, to be specific. You have M3 Oheb using the Beatrix. You have Benny QT Echo nung gumamit siya ng Lunox. Andyan din yung AP Bren Brody ni Super Marco. Now we wonder kung ano ba ang gagamitin ni Kelra, and as of this moment, it's the Iratel. That's his ace. So far, and you know what? Granger, coming soon, most likely. I think tataas na yung, the more that the win rate and the use rate of a Granger rises, I feel like it can still have a slot dito. On si Kadina, it could have, maybe, if they bought maybe 5 more minutes, it could have worked. Yung inaabangan nating lahat, pero it didn't really arrive, sadly. So maybe, mali mo, second time's a charm, para dito sa susunod. Very possible magkaroon tayo ng changes, especially now nasisilipin natin ang unshakable bond ng Super Family. Sabi ni Kirk dito, lagi akong grateful na ganito kami yung bonding namin. Lagi kami magkasama kahit sa labas ng laro, at ngayon yung journey namin ay nagdala sa amin dito. Kung yung team ay binabasa to, maraming salamat sa pag-aalaga sa akin, at sana ay matagal pa tayong magkakasamang magkalaro. That's you know, nice. just such a really wonderful time and opportunity para kay Kirk to you know, also showcase what he can do. Kasi if we remember correctly, Kirk has been jumping from one team to another, and he's really trying to find his place ever since. And I'm so glad that Fnatic Onyx Philippines was just, you know, able to give him this opportunity para magpakitang gilas. At ngayon, mai-representa ang Pilipinas. And that's also a nice message. Hindi lang tournament, hindi lang yung pakbakan inisip niya. Ang simpleng wish mo lang na sobrang relatable na gusto mo lang makalaro yung mga kalaro mo, yung bonding kasama mo, as much as possible. Like, you can play together for as long as you can. And I think that's the goal for a lot of us. Like, just be able to enjoy the game together for as long as possible. Yeah, I mean, at a specific point, parang sobrang hirap kaya pag may nire-release na player. Kasi di ba parang iniisip mo kung paano, or kung ikaw yung naiwan dun sa team, parang iniisip mo na it's been a while, ang tagal naming magkakasama, and then all of a sudden you're gonna have to understand na
for you to be able to develop, some teams would want to really shift their sights on another team para mas lalo sila mag-improve, maybe get a player. But for Fnatic Onyx Philippines, parang nahanap nila yung perfect combination ng mga players na gagana para sa kanilang team, and Kirk is one of them, which is also the reason why he's hoping na sana matagal pa silang maglaro or maglalaro ng magkakasama. And, you know, given this scenario, bata pa naman sila. And in addition, if they even get a win, not only in the M6 World Championship, but in all of the next preceding tournaments, hindi malabo na mangyari talaga yun para sa kanila. But speaking of the players, we're gonna be looking at them right now para masimulan ang game number 3. Just a minute from the draft. Honestly, in this one, pinakita sa atin nila Aran na nila Fabian na hindi din talaga biro. Hindi biro yung pinapakita nilang performance ngayon. And, wow, Fabian, second highest GPM to Sunsujin, which sadly will be going home today. Yeah. Or hindi ko alam kung manonood pa sila, pero they will be out of the tournament. Next is King Kong and Kelra again. Oo, kasi high score to eh. Parang alam mo yung pag sumusunto ka dun sa arcade pag machine. umabot ka, pag umabot ka ng record. 1,000 club or kung ano yung pinakamataas mo, yun yung nare-record. And Akalong dalawa average. yung nakay Kelra dyan. Ayos. Ayos, di ba? Ayos Ano masama. talaga. But again, parte ng lineup na yun or parte ng stats na yun, I believe ay walang iba kundi si Fabian or si Aaron Chiki. I'm trying to remember who it was. It was Fabian, right? So for sure, that is gonna be the case here na kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Sigurado tayo na boosted ang moral at ang momentum ngayon ay nasa kupunan ng Team Liquid Indonesia, which is the reason why Fnatic Onyx Philippines wanted to go blue side, banning out the Cho, Hilda. Meanwhile, TLID takes out the Fanny and the Zushin. Boosted din ang ating mga hopes, lahat ng mga Filipino viewers, Indonesian viewers all over the world. Finally, we have a ball game and it's not going to be so one-sided. Although a lot of heroes getting left open near Bruno, by the way, bukas pa. Bruno, and bukas pa Loyi. talaga. Bruno at yung Louie, maybe a throwaway ban here is gonna work for TLID. If you're Team Liquid, parang mas gugustuhin mo talaga na mahawakan yung Bruno para kay Aaron Shiki given the performance that he has a while ago. But you're gonna have to sacrifice giving the Louie to Super Friends. So if you are Team Liquid ID, you can either ban the Bruno and let them have the Louie, or you can just ban something else here. Maybe yung I'm thinking of like a Suyu pick here, or maybe something else, but yep, that works too. Matilda's gonna be removed, so yung nabanggit mo kanina, Rockhart, the time to take Bruno Instant. and the Louie. Agad. Pero bakit kami magluluyi? Doon kami sa Bruno as of the moment. That's a very high win rate hero, and I think a lot of the gold laners right now na natitira sa M6 will agree super powerful talaga na hero na yan. There it is, right? Louie and Suyu. Yung Fnatic Onyx Philippines, they had a choice a while ago on whether or not they would pick a really prime hero for either Super Friends or para kay Kelra. They chose Kelra. So ngayon, Super Friends is quite on the chopping block kasi kung hindi sila pipili dito ay malamang magbaban ng heroes ang Team Liquid Indonesia. But I can also say the same thing para kay King Kong kasi nakapili na ng Suyo. Maybe they can go for an Alpha and a Hylos if they want to. Yung Hylos nga, no, parang hindi siya masyadong napapansin dito sa setting ito during the past 2 games. Kaya that's very interesting because usually there are a lot of heroes na maganda i-combo sa Hylos na hindi natin nakita ngayon. So, maybe we can wait for it. There's the join. I'm sure nag-join naman sila. We're talking about heroes na maganda i-combo sa Hylos. Now, those are really good heroes. We're talking about comfortability here. Para sa bansang Pilipinas, you have the Friends at hindi ko alam kung nabasa mo ang Midnight Quotes Chapter 2 Phrase 25 na nagsasabing, you do not give the Eve to Super Friends. Yes, sir. Si Midnight ang nagsabi niyan, mga kaibigan. Si Midnight pa nagsabi. Yan. For sure. Nabanggit niya yan sa isa sa mga live broadcasts natin. Tama. And we're gonna see why. We're gonna see the full-on explanation kung bakit ganun ba ang rason nun. But for TLID, they're probably looking for, you know, a decent hero para kay Aaron Shiki or maybe later kasi may Claude naman and Claude is not really bannable as of the moment. So, ang magiging option nila is to give Aran a really good hero para dun sa mga dashing, you know, yung mga makukulit
na heroes na manggagaling sa side ng Fnatic Onyx. It's actually kind of perfect. I like what I'm seeing here. Good answers mula sa TLID, pero sa bilis na nilock nung FNOP tong dalawang hero na to, it feels like they already expected the Loyi to come into play here. And yung Suyo, I guess it's a no-brainer. Pero now they're gonna have to kind of take care of the roamers. Ang daming roamers pa, by the way, na kailangan nating i-address dito sa game na to. Isa na doon, top roamer siguro, possibly I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. A really good ban as well. Who said there are no beses na nila binaban yung I Eagle. literally invented Ayaw one. nila na talagang makalatag dito si Kirk ng footing. So, they're really gonna have to find a way. Not only that, right? You also have the chip finally getting respect ay itong si Widdy. And that gives them less access in the backline kasi medyo madaya nga naman pag pagsasamahin mo yung Louis tsaka yung chip, you have free reign all over. So they just wanna make sure na hindi mangyayari yun. We've seen it happen once sa MPLPH and it did not really, it was scary. And honestly, hindi lang kasi yung teleportation magalang sa... Oh, that's a good ban. The stun's also really strong on the chip. So, banning out the Gatot Kacha, medyo fin out na sobra yung roam roll para dito sa FNOP. Yeah, you have Kirk na kailangan mag-isip ng kanyang potential hero dito. Kaya nga parang medyo na-stretch siya kanina nung pumili siya ng Uranus nung game number 2. I mean, it was decent, but it doesn't do a lot of things other than to tank damage. Kaya ang idea dito for Fnatic Onyx Philippines is to also be able to provide something for Kirk and Brusco. Kasi si Brusco wala pang hero as of the moment. You still have the Khalid na pwede nilang gamitin for the later portions ng laro. Kasi yan naman ang kadalasan na pinapang-counter ng FNOP whenever may dikit-dikit na laban na nagaganap dito para sa kanila. But the Harith is gonna be the final ban of the Sonics. Nakakamiss yung Arlot ni Kirk. Sand rises when I Khalid, give the there word. it is. Khalid is there. They denied it. It's XP and the roam para din sa FNOP. I know Arlot's not that high priority right now, but I'm thinking about really good heroes na comfortability is 100%. Yeah, Arlot's one of them. Pero for the roam, I don't know if mapa-Tigreal ba tayo or Hylos dito. Ang ganda rin ng deny nila ng Khalid kasi it could go very well against the Phoveus. So nakadepende dito kung ano ang kanilang magiging galaw. I'm wondering if Kirk uses the glue. I haven't really seen him use the glue as much. Kaya yun yung isa sa mga bagay na parang iniisip ko rin. It could go very well against the Suyu. Tapos pwede mo rin siya idagdag dun sa Khalid para ma-misposition siya pagka susubukan niyang mag-heal. And I'm trying to figure out on whether or not that's gonna be the case here for the Super Family. And instead, it's gonna be the Hylos. Alright? And idagdag mo na rin yung Tigreal. So, teamfight tactics or teamfight capabilities are gonna be there para sa kanila as of the moment. Tas meron pang Joy and Eve for the main magic damage. Moscow ba na kaya para purple din? Yun lang yung reason. Yeah. I mean, okay. Okay, why not? Diba? Parang pasok din naman eh. Pasok din naman kasi parang ang hirap kasi talagang maipagsunugan ng kilay sa Bruno. Nathan, tsaka... Pare, parang wala ka talaga na mahihirapan ka talaga maipagsunugan ng kilay. So for DLID, I feel like Epic is gonna be either picking up the Moscow, safest option talaga. There's really not a lot of flexibility in terms of the gold lane for both of the teams. Pero parehas na silang nakaisang puntos. The race to 3 is still ongoing. Can Fnatic Onyx Philippines obtain match point? Or will it be stolen by Team Liquid Indonesia? Casters, pasok. Balik best of 3 na naman tayo sa ating star match of the day. Muli, kami ang inyong caster. Sa nga pala si Umi, kasama dito si Burrito. At ihahatid namin sa inyo ang aksyon na posibleng umabot pa nga ng game number 5. Pero wag agad naman tayong tumalon doon dahil nandito pa lang tayo sa game number 4. Kabang-abang ito, nakita natin kung paano bumawi ang Team Liquid Indonesia ng game of number 2. At ngayon naman ay papakitaan tayo ng Luyi mula sa Team Liquid ID at mukhang tuturuan si Super Prince kung paano mag-Luyi. Ay nako, parang medyo mahirap yan, no? Mahirap. Alam naman natin na kung Luyi lang ang usapan, Super Prince ang isa sa mga pinakamalakas, if not pinakamalakas na Luyi user. Meta-defining ang hero na yan para kay Luyi. I mean, para kay Super Prince.
Now we will enter the land of Dawn. Kita na naman ang ating tapatan si King Kong at pati na rin si Fabian. Dalawa sa mga pinakamalakas na assassins kayo ng kanilang team. Alam mo, feeling ko, sabi ni King Kong dito, yung game number 2, huwag na tayo mag-assassin, coach. Kasi gusto natin bigyan ng pagkakataon si Fabian na mga mag-assassin din. At ngayon ay ginamit na niya. Remember, mga season 11 pa lang, ilang seasons ago, ginagamit na ni King Kong yan. Ano pa yun, ano pa yun? Tank jungle meta pa yun. Tank jungle meta pa lang ay mukhang GG na agad nila. Si Ezekiel ang uunahin. Brusco! Nakatakas pa si Brusco doon habang si Super Prince ay nakakuha na rin ng kill. Si Kurt naman ay mamamatay habang tamang rhythm lamang itong si King Kong. Double kill para dito kay Fabian. Then ngayon naman si King Kong magiging puntero nila. Tamang wasiwas lamang ng espada itong si Fabian. Pero pipigil muna ang Fnatic Onyx. Nakalamang sa early game kill ang Team Liquid ID doon sa trade na yon. Pero maganda ay may Bruno comfort pick naman dito sa Kelra at nahahayaan siyang mag-farm. Alam naman natin kapag si Kelra ang usapan, basta makapag-farm, basta makakuha ng items ay kayang-kayang bumuhat. Ibigay mo na talaga kay Kelra yan. Alam mo, di naman tatawaking gold standard lang for nothing. And, wait lang, may harapan dito sa Hiroshiki. Ito may mga binitawang salita itong dalawang gold laner na pinag-uusapan natin. Pero kanina nung may mga interview na ayaw na nila magsalita ng Parang in the zone na kasi sila. In the zone Kumbaga naglolokohan na lang doon yung dalawang jungler na talagang sanay naman sa ganong klaseng eksena sa loob ng ating mga interviews, no? Nakakatuwa na talagang kaya nilang umattitude, no? Pero ito hindi lang mga attitude ang usapan dahil pangalawang pagong na ito ay unang pagong ng laro. Okay, si Fabian ay napatakas na nga rin habang river manipulation ang isasalubog dito ni Super Friends at takasan muna dito ang Team Liquid ID habang si King Kong nakuha na lang ulpat at punong pagong. Nadaban na ito habang si Kirk naman ngayon ay naipit doon sa Turtle Pit. Pero ipit din pala yung mga member ng Team Liquid. Hindi nakakuha na kill. Habang si King Kong ay narito na. And this time ay nakakuha din ang Fnatic Onyx. Nag-isa, hindi pa pala tapos. Si Weedy pa. Nandito pa si Weedy. Naku po, Audition 101. Oh my gosh! Parang nag-audition ng mga people ng Team Liquid. Turtle na nga. Okay na Kailangan na lang nila mag-back pero pinilit pa ng Team Liquid ID. Pero alam mo, kaysa magreklamo, nice one! Nice one, Team Liquid ID. Good job! Na lumaban pa kayo pagkatapos ang turtle lang. Usually, Burrito, real lang. Ang mga teams kapag natapos na ang objective, back na talaga ang call. Pero ang naging call doon ng Team Liquid ID, hindi, balikan na natin. Kaya natin sa maikruhan ng Fnatic Onyx Philippines at siguro doon nagkakamali, no? Pero sa ngayon, of course, ay hindi pa naman ganun kalaki ang gold lead ng Fnatic Onyx Philippines. Very much respectable pa rin ito at may nahuli pa nga at King Kong. Okay, nakatakas siya doon! Oh my gosh, di kang pangmamatay. Buti na lang ay nakaligtas. Kapranggot na abaka fiber na lang ang natira dun sa buhay niya. Parang siguro laman loob na lang ni Joy yun Pero may shield pa naman. Pero ito na, ang Glorious Backway. Mahanap dito si Fabian. 2v3 scenario pero grabe na rin yung pagpopoke dito ni Ezekiel at mukhang papasok na nga rin dito si Aran. Explosion ay nagamit na rin pero dadalhin dito ng member from Team Liquid ID. Renewal manipulation ay nailatag doon sa dalawa. Witty, grabe naman, napakakunat talaga ng mga frontliners dito ng Team Liquid Indonesia. At mapipilitan ng Fnatic Onyx Philippines na iatras na lang ito. Okay, tapa rin yung lamang ng Team Liquid ID. Kaya dito sa may bandang mid lane si Witty. Napaka-hapde ng electrifying beats. Ang hapdi nun, men. Parang 2 ticks lang. Though, mababa na rin naman yung buhay ni Witty doon. Pero, ramdam na kaagad natin. Early portions pa lang. 2 kills para dito kay King Kong habang si Aran naman ngayon ay susuruhin. Pasok din si King Kong. Nandun yung kanyang mga rhythm. Pero ang sakit na rin Ayan, lumaban pa rin si Aran dito. Grabe naman. Ikaw ba dugong palaban? Hindi. Fnatic Onyx Vision dugong palaban dito, hoy. Grabing dugong palaban yung pinakita ni Aran doon. Medyo may pagka-Pilipino din pala. Pero Glorious Backway nagamit na. Okay. Sino kaya makakuha ng bago? Si King Kong pa rin na magwawagi doon habang 35 bits gamit na kanya. Pinagtulong-tulungan ng 2 miyembro. Make it 3. Dahil makakakuha na ng 2 dito ang Fnatic Onyx Philippines. Si Fabian naman ngayon ay may even din. Makakuha. Pero sakto yung extra shield mula doon sa river manipulation para kay Super Friends. At 3 napatumba ng team ng Fnatic Onyx. Nako, nadala na sa micro ng King Kong and family. At mukhang yung retribution ay hindi na nga rin niya gagamitin pa. Dahil hindi niya kailangan yon para kunin ang purple buff. At mukhang yung Torre ay babagsak din doon sa may bandang ibaba na amoy na ni Keller na to. Sinabi na ni Prince, sabi ni Prince,
Men, kung ako yung Logi, pupunta ako dyan sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka muna, Abante. Tsaka tansyado nila yan. Kasi isa sila sa mga kupunan na talagang gumagamit ng Luyi. And malamang nakukol na nga talaga ito ng Fnatic Onyx Philippines. And basic ano yan basic instinct yan kapag ikaw ay naglalaro. Lalo na pag may Luyi, kailangan yung maging mas maingat. Kung sa mga normal na laban or sa mga normal na laro ay maingat ka dito, kailangan mong doblehin kasi kahit kung saan-saan manggagaling yan Oo, at hindi lamang yun, no, yung potential din na biglang may tank na pala sa likod. Yung kahit nakikita mo yung Louie, pero yung pala may pinadala na doon sa may bandang Getty. Isa rin yun sa mga pwedeng gawin ng Team Liquid ID, no, kung gusto nilang dalhin si Weedy doon sa may bandang likod. So saka hindi pa naman natin nakikita. And Fnatic Onyx Philippines, mukhang G pa rin dito sa mid lane. Marerekta yung Purify ni Ezekiel doon. Ang hapdi ng real-world manipulation. Sabi dito yung Super Prince, sige, matagal yung cooldown nito. Pero ano ngayon, ang importante nagko-cooldown. Pero sige ko, naiwasan din yung Raging Sandstorm. Willy, naku, ginajagel-jagel niya dito sa ilalim ng Torre. Pag kailangan matras ko yung 4 na kalaban ni King Kong. Magiging 4. Pero hindi niya kakayanin. Munti kang pamamatay si Papian. Doon sa 4v1 na yon, munti kang pamawala si Papian. Pero Aaron Cheeky, tumipi gamit yung Spear of Destruction. Medyo masakit na rin si Ezekiel, no? Nararamdaman na ni Kirk. So, pakiramdam ko hindi pwede tangkin ito ng mga mas malalambot na players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Okay lang si Kirk. Wag na siguro si Super Prince. Wag muna. Ay, ang tapang ni Super Prince. Lumalapit doon, bumuboid crystal Ayan Ay, void blast. Ayan Isa pa. Op. Ay, hindi pwede i-heal yan agad-agad kasi may glowing wand. Kailangan mo nang hipan yung apoy bago mag-quicksand guard. At yan na, sisimulan na nga ang Turtle. If you're Team Liquid ID, medyo delikado itong Turtle take na to dahil this is gonna be a full-on 5v5 at hindi na nga magagamit ang Raging Sandstorm. Okay, naiwasan na rin ni Super Prince dahil napaflicker na rin itong player na to. Pero mamaya natin pag-isapan yan! Kasi pasok na yung Fnatic Onyx Philippines. Kayo naman, real manipulation yung lalaro ni Super Prince. King Kong ay nakakuha ng kill. Next na si Aran. Dalawa na nakatumba ngayon. Ang Cavalry kailangan matras. Pero may apoy. Pagpagan moment. Ay! Pasok pa rin dito si Kirk. Inaabangan lang kill away the flicker. And triple kill na kagad para sa gold standard. At kailangan mag-recall ni Aaron Cheeky pero ayaw siya pauwiin. Walang uuwi sa pamilya ng Super Family. Sinarado na yung pinto. Hindi na ata makakauwi ito pero si Kirk ata isasama niya sa hukay. At nagkamali ata tayo ng basa ng transcript doon. Teka, anong page ba yun ng script natin po rito? Parang nagkamali tayo doon Wala ata doon. Parang improve ata yun. Improve lang ata. Nagkamali lang po sa eksena. Pero okay lang. May turret na rin ata sa mid lane. Isang banat na lang yan. That's gonna be a turret. Para dito sa Fnatic Onyx Philippines. I swear, nag-deja vu ata ako. Parang 2 beses nabasag yun. Hindi ko maalala. Pero again, napaganda naman para dito sa Fnatic Onyx Philippines. Yung mga outer layers dito ng mga Torre wala na. So, medyo sisikip na ang mapa dito ng Team Liquid. Gayon din naman dun sa may bottom lane para sa Fnatic. Pero kasi hindi makaangat at hindi makaahon dito ng Team Liquid dahil nga, yun din naman si Kirk. Binubrus ko lang niya dito si Papian Kahit si Kirk, nambubrus ko na. Ibang klase talaga to si Kirk when you're using tanks such as the Hylos, no? Ito rin yung gusto niya sanang gawin kanina with the Uranus. Pero parang masyado ata naging stretch yung Uranus pick na yun. Kaya naman medyo nahirapan ng Fnatic Onyx Philippines. But with a more traditional in-meta lineup katulad na lamang nitong pinapakita nila in game number 3, ay mukhang mas kontrolado nga talaga ng Fnatic Onyx Philippines ang matchup against Team Liquid ID. So far for Team Liquid ID, meron pa rin naman silang global presence na pwede nilang abusuin. You have the Moscow with the Spear of Destruction, pati na rin yung diversion na pwede mong ipadala sa malayo yung mga assassin mo. Kompleto na rin yung Trinity item dito na Aaron Cheeky. At ngayon, yun na nga yung sinasabi mo, yung mga pagpapadala na kakayahan dito ng isang Moscow. Pero ang ganda ng nagiging control dito ng Team Liquid ID. Pinabayaan nila doon sa Aaron Cheeky. Pero may idea kasi sila, wala namang Spear of Destruction yan. Kaya lang ang problema, baka kasi dumiretso si Aaron Cheeky, so kailangan talaga may mag-react dito. At mukhang yun na nga ang trade. Magsasakripisyo sila ng isang Torre para doon sa kanilang Lord take. This is gonna be level 1 Lord na sa tingin ko naman ay agaran ding magki-clear ng Team Liquid ID. They do have the wave clear na pwede nilang bilisan na lang kung walang magbabantay sa Lord. So kailangan talaga gamitin ito ng Fnatic Onyx Philippines dahil sumakripisyo na sila ng isang Torre para dito. Speaking of pagsakripisyo, para naman dito sa Fnatic Onyx PH,
hindi sila nagbibigay ng kahit sinong sakripisyo dito. Imagine mo kanina pa humaharap yan si Brusco, isa pa lang ang death. Ilang beses ko na nakita yan dun, parang sa sigit-sigit ng mga pader, hawak-hawak dito si Wihidi, pero hanggang ngayon, hindi pa rin napapunish ito ng husto. No? Parang bihira lang tayo makakita ng isang Tigril na lagi nasa harapan, lagi naka-frontline, pero buhay pa rin at hindi basta-basta namamatay. Oo nga parang one death pa lang, may flicker pang hawak. At pwedeng-pwede niyang gamitin ang flicker na to kung sakaling umabante ng konti si Aaron Cheeky. Yes, may purify. Pero may mga ibang ways naman ata ang Fnatic Onyx Philippines na i-burn ito. Napakagandang combo mula dito kay Ezekiel at here comes the ultimates. Okay, river manipulation kagad habang Raging Shadow naman. Witty dito ay sinasalo lang yung mga pokes mula dito kay King Kong. Nagamit na rin yung defying beats. Flicker out mula kay Witty. Matagumpay ang pagbasag ng Tony dun sa may bandang ibaba. Naka-mega kill na agad. Itong si Kelra, 4-0 in 1 men. Oh no, medyo in-overestimate ata ng Team Liquid ID yung kakayahan nilang manatiling sa frontline. At ayan na nga, 2 bola pa lang ay pinauwi ka na. Paano pa kaya kung 3 par? Grabe, imaginein mo yun na 2 hampas Bisang katutak yung mga yan yung mga bola-bola nila. 86. Yan ang swerte daw yan yung 8. Ayan na. Naku, parang malas ata pupuntahan dito na Energy. And this time, nakakuha na rin si Kela ng kill. Unstoppable na, literal na hindi mapigilan nitong si Kera. Ngayon naman, 4 na miyembro nakatalaga para sa Team Liquid ID na dumipensa sa pagsugod ng Super Family. Pero sakto lang, may mga minions sila na dumating. Medyo mahihirapan natin dumipensa dito ang Team Liquid ID. 15 seconds para kay Aaron Cheeky. 3 inhibitor na ang nawala. Mukhang masisita pa nga si Widdy! Ay, in-implosion na kagad. Kingo nakuha ng kill habang si Aran pinipilit depensahan. Pero hindi magpapapigil ang Super Family as they will take game number 3 at match point na sila. Isang panalo na lang ang kailangan ng Fnatic Onyx para makuha ang Grand Final slot. The upper bracket finals is looking spicy. Mukhang hindi ata kaya ng Team Liquid ID ang labuyo ng Fnatic Onyx. Ibang klase ang anghang, men. Eto na, sabi ni Coach Mylan, sige na, tama na nga mga limit testing. Ibigay na natin yung mga heroes na gustong-gusto natin, including yung mga assassin heroes dito ni King Kong. At iba talaga yung laro pag naka-assassin si King Kong. Oo, parang iba din yung dating talaga ng early game ng Fnatic Onyx na talagang hindi nasabayan even with the Luoyi na pinakita ni Ezekiel. What a performance coming in from King Kong, and of course, Kelra on that Bruno play sa late game. Ibang klase si Kelra dito. Medyo hindi natin naramdaman ng early portions. Gets mo rin naman dahil nga sa effort din ng Team Liquid ID. Kaya naman bibisitahin natin kung ano nga ba nangyari kasama ang ating panel, Hansen Rockhart. Kino muna. Siyempre, panalo Di na kinakaya nung Gong men, pero kita nyo yan, no? Kita nyo yan? Yan, kita nyo sila? Kita nyo yung watch party? Kita nyo yan? Ha? Panis. Siyempre, pag panalo, mag-iingay kami. Kanina, nahimik kami ng slight Di ba? Konting prim and proper upo kami. Prim and proper, na-adequatro. Pero wala, min. Isipin nyo, pinagsisipahan ni Kelra. Gusto mo, gawin ko ulit. Gawin ko ulit. Pagka-dash niya, ganyan. Isisipahan niyang ganun, no? Isisipahan niyang ganun, pare. 2 hits lang. Sumobra ako. Saktong-sakto lang talaga, as in. Ay, what a life. Ganon. I love Mobile Legends. To continue, kung masasaksihan natin at sisilipin natin 6-0-2, Kelra, direct sana hindi po kayo kanabahan dun sa pagsipa ako ng... Unti ka na. Oo. Oo, kita ko. Medyo malapit, pero sakto lang naman. It's all good. Anyway, to continue, mapapansin din po natin yung ganap dito, just 12 minutes in. 12 minutes? I feel like for Fnatic Onyx Philippines, every time that they get a decisive victory, it's always around 10 minutes to 12 minutes. Parang ganyan nila nasiselyo yung karamihan sa mga laro nila. Oh, in fairness yung 12 minutes na to, kasi may proud teacher sa likod ko. Si Midnight, ano sabi? Tama ang sabi niya, ay susulat, sabi ni Midnight, huwag mong ibibigay ang game kay Super Friends. Sabi ko sa'yo Midnight quotes chapter 20 verse or phrase 55. Diba? Yon. Phrase 55. Matik yan. Thou shall not give the Eve to Super Prince. Binanggit niya, siguro nakatatlong beses siya niyan
Promise. At siguro hindi kasi nanonood ng Filipino broadcast ng TLID. Kaya siguro hindi nila na-pick up. But yes, that's the reason why. Kasi sobrang kati talaga ng damage ni Super Prince. Gusto pang di ba? Gusto pang i-seminar ni Yeskill ng Lumipat. Hoy, ano ba naman yan? Hindi ganun. Iisihan nyo lang. Sa babangan. Nako. Kita mo 61,000 total damage. Mas marami pa yung damage na kay Kelra. Paano nangyari yun? Ganun ka na. Ganito lagi yung laro ni Super Prince, pare. Pag Eve yung hawak niya. Parang nadadagdagan ng stats. Guys, hindi totoo yan, sinabi ko lang yun. Pero parang nadadagdagan ng stats yung attack power niya, yung magic damage pag siya yung gumagamit ng Eve. Hindi ko alam kung paano nangyayari yun, pero nagagawa niya talaga. I mean, he does it through really good positioning, right? Honestly, that's what he does. And madaling gawin yun pag maganda yung frontline mo. The Kirk and Bruce combo with the Tigreal and the Hylos, it's beautiful. Ang dali mag-set. The moment na may lumapag na carpet, alam mo na madali siyang i-follow up with the real world. And si King Kong, nagwawala din sa game na to, by the way. We haven't actually brought that up. Kanina, muntik na siya maka-solo kill kay Fabian, 1v4 eh. 1v4, bro! Ano ba naman yan, Fabian? Sabi mo sa solo kill mo si King Kong. Baliktad! Takes more! Bakit kailangan ng 1v4? Ba't nagtawag ng tropa? Walang ganun. Ay, no. Sabi, analysis gagawin namin dito. Naging rant account. Tuloy natin ngayon. Kita niyan. Super Prince. All chill. The Monster Mage. Sabi ko sa'yo, men, bibihirang ngumiti yan. Pero yan ang rason kung bakit hindi siya ngumingiti. Kasi, literal na pang out of this world yung performance niya, men. Palagi. Lalo na paggamit niya yung Eve. Parang nakalock in siya madalas. Pag-champion na. Antayin natin, guys. Chill na kayo. Laging ganun, di ba? Laging ganun. Like, yung exception niya talaga, stone cold. Like, literal na he has everything in store for him. Sinisigurado niya that everything is under control. Most especially paggamit niya itong specific hero na ito. That's the reason why the Louis was also banned. And yung micro sense niya, yung awareness of the game and where to position himself has also been stellar. But if you take a look at the highlights, the first few minutes of the game has been very full of activity, if I should say. Sa totoo lang, it was jam-packed. Kasi, in fairness, most of their heroes, kadalasan ng mga heroes nila, pangharapan din pag close range. So, no choice sila kundi mag-jam-pack. Pero pag jam-pack, boy, dun nga malakas yung Tigreal Kaya nga, sabi ko nga, ang perfect ng Tigreal and Hylos combo. Kasi habang hinihila sila ng Tigreal, imagine mo, na-slow kayo. Tapos meron pang, ring of punishment yung Hylos. So, it was really a bad place na mag-collapse yung Team Liquid ID. That's why I thought, you know what, it was perfect. I mean, aside from the obvious outplays na ginagawa dito ng Fnatic Onyx Philippines, right? May outplays na, tapos hindi pa makagalaw. Super slow yung mga kalaban. Tsaka pwede mo ring idagdag dito yung kung babalikan natin mismo yung draft. Kasi I felt like sa draft talaga sila nagkaroon ng shine in their moment nung nilock nila parehas yung Eve and yung Joy. Kasi napansin natin, locking in both the Eve, the Joy, and the Bruno in the first phase, parang ngayon na binabalikan ko siya, parang, paano nangyari yun? Thank you, It was like a lot of those trades na na-open para sa kanila. Kasi during the first two games, wala yung Eve halos. Kasi nagpapalitan lang naman sila. Tapos wala rin yung Joy. Yung Joy, sigurado ako, dalawang bans yun. For sure. And I'm talking about the Joy right now kasi sisilipin natin yung heat map na meron dito. Itong si King Kong para makita natin kung ano ba yung sudden rotations na madalas niyang ginagawa. As you can see, right? He's been all over the map from at least 12 minutes. Pero most of the activity has been happening around the turtle pit at doon siya naghahasik ng lagim. And whenever he's prioritizing the Khalid's elimination, doon nag-uumpisa yung advantage at kalamangan ng FNOC. This happens a lot kasi, first of all, he's also baiting the Khalid Raging Sandstorm. Kaya hindi din magamit sa mga teamfight. Kadalasan yun is gigil na gigil sila Weedy na kailangan mapatay natin yung jungler na to, kailangan ma-1 sila. Pero nangyayari, sila yung na-1. Not -1 hero, -1 ultimate. The big ultimate na kailangan mo para mapanalo yung mga teamfight sana.
Yeah. And bukod doon, parang ang maganda rin kasing ginagawa ni King Kong dito is because ang maganda ginagawa ni King Kong dito is yung hero talaga in itself. Like, sobrang mastered ng mga M6 junglers na meron tayo dito Malinis sa tournament, yung Oh. Joy. Di ba? It's always been like that. Tapos, sumubok sana sila or gumawa ang TLIT ng paraan para sana hindi makapag-scale ng ganun kabilis si King Kong because they went with a Khalid. Yeah. Diba? They went with something else here but apparently that is not it. Kulang. At dahil doon, isa na lamang ang kailangan ng Fnatic Onyx Philippines to be the first grand finalist of M6. Will they get it via a 3-1 victory? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng M6 World Championship.
I really have what it takes? Nagbabalik ang M6 World Championship knockout stages at Pilipinas. We are just one win away from being a grand finalist for this prestigious tournament. At kontra sa Team Liquid Indonesia, kailangan natin silang matalo ng isang beses lamang to get to that point. And it is going to be all up to the Super Family to be able to do that. My name is Hans Galeria, and together with me right over here is Rockhart to dish out everything that is about to happen. Of course, kasama natin si Burrito at si Huomi. In case you just tuned in, alright, isang panalo na lamang ay pupunta na sa finals ang ating mga pambato mula sa Pilipinas. Tama. At kung ikaw ay nanonood sa Filipino broadcast, type 1 kasi isa na lang. Guys, type 1. Isa na lang kasi talaga. Finals na naman ng Pilipinas sa MLBB. Anyway. Pero syempre, ayaw nating batiin. Yan. Syempre. Isa na lang. One more. Isa lang, di ba? Isa lang. Isang one. Pindot lang ng one dyan. Tama, diba? press one lang. Press one lang. Press to one. show your support. Oo. Kasi syempre, for sure, pag nabasa yan ng mga nasa taga-ibang stream. Gets na nila yan. Gets na nila yan. So, lagyan nyo lang dyan, isa lang. Tapos, wag without context. No context. Yan, diba? Lagyan lang kayo, one, no context. Pwedeng-pwede na yon. But, of course, aningin lang natin. Aningin lang natin sila, di ba? Hindi nila alam kung anong ibig sabihin, pero siguro gets na rin nila yung punto. Yan. But, for, Team Liquid Indonesia, I think we've seen them also get their groove going, especially in game number 2. It's just that whenever we hit them with something that strikes so much, sobrang nahihirapan sila makabawi, especially pag hindi nila nagagawa yung momentum na meron sila. Para silang tumuturit. Alam mo yung may kaba factor talaga yung na binibitaw yung Fnatic Onyx Philippines dito. Pag umaambay yung Fnatic, parang ini-expect na agad ng TLID na may something dito sa paligid. Parang nagpapanik sila. May mga moments na mini panic. And I think we're taking advantage of that slowly. Pero hindi pwedeng ganun lang. We have to really do it in their best. Kaya actually, honestly, gusto ko gawin dito ng DLID. Mag-best pick na sila ngayon. Kasi, for sure gagawin naman nila, right? Best pick nyo na yan. Kasi I wanna see TLID in their 110% form. Para lang mag-gauge kung, baka, pwede pa itong mag-finals or something, di ba? Yeah, and I feel like, they've been trying to do that for the longest time all throughout the series. Pipili sila ng mga heroes. They've been playing mind games with the coaching staff pagdating doon sa ating draft. But it doesn't really translate so well, especially in game number 3. At least for now. At least for now, from what we're seeing. Game number 2, it went onto their side. Pero simula nung nagbago, yung Fnatic Onyx Philippines onto the blue side, it really was a situation that got them to get the victory. And just like what I was saying, isa na lamang ang kinakailangan for them to make it through. Now we're looking at the roamers here. It's Brusco and Widdy, with the assists coming through in favor of Brusco. The damage is just a little too much to take para kay Widdy, pero yung kill participation, halos hindi naman sila nagkakalayo, just a little good 10%. Ni Brusco, kinikis-kis yung hand warmer sa table. Hindi ko alam kung bakit. Pero para maramdaman niya din yung init. Oo. Mainit, short, mainit. Mainit talaga. And yeah, it's a really big damage taken per minute scenario here. Widdy, honestly, kidding aside, I think sobrang talented talaga niya na roamer. I think he is able to really reel in. Kumbaga, parang hinihila niya pabalik yung mga teammates niya na lahat yan kasi mostly mga bata kasi ito eh. That's right. So ang hirap ng trabaho ng roamer niya na kailangan mong
kontrolin or pakalmahin yung mga tropa mo. Kaya ang taas ng damage taken per minute niya. Pero he's able to do it. He's able to get a lot of wins at least until now. Yeah, and I think we've also seen, you know, some few struggles then from Fnatic Onyx Philippines, especially during the second game of this series wherein they were trying to look for something na talagang kinakailangan and naipit sila with heroes na siguro parte naman ng plan nila pero hindi lang talaga gumana. Just imagine if it worked, right? That would be a different scenario. Gaya nung Kadita na sinusubukang i-execute ng RRQ Hoshi from before. Unfortunately, they're no longer part of the tournament. So baga nito ang magiging takbo niya. Now TLID, gusto nilang bumalik ngayon sa blue side. However, this is gonna be the same bans na makikita natin mula sa kanila. No Joy, no Louie, wala rin yung Bruno at yung Granger. So an immediate pickup of a Hilda here para magamit nitong si Aran. Alam mo, inaantay ko nasan yung Angeling combo nitong TLID. Sobrang proud nila sa combo pick na yun eh. We haven't seen any trace of it yet today. Yeah, I don't think they're looking for that. Kasi Fnatic Onyx Philippines love to pick the Cho and the Khalid. Yung mga annoying sa unang stage pa lang, yung hindi talaga makakalaro yung Ling. So even though that's their specialty, going up against this team, that would not be the case. Pero ito na naman, mga kaibigan. Binalaan na namin kayo. Di kasi nanonood. Sinabihan na namin kayo. Nasaan na? Ay, pero ito maganda naman. Maganda yung sagot, nila. Maganda yung sagot nila, Matilda and the Alpha. You have to give it to them though. Beautiful, beautiful. Pero wala eh. Parang lahat ng mga binabato mo, nakaganon lang si Super Prince at ako yung may hawak akong ip. Plus, pwede pa sila mag-pick up ng, I believe, Suyu if they want to, and that will most likely be it. So, Suyu, Cho, and Eve, really strong picks here for the Philippines, but you can also say the same thing para sa Indonesia. What the heck? Ano to? Parang bigayan na lang to sagad eh, no? Sabi mo kasi, best pick eh. Best pick eh. Best pick forward eh. May the best team win eh. Di, ang ganda nung Matilda because obviously, it will be able to help people out of the real world. So yung pag-exit nila, sobrang crucial niyan. Pero you're also gonna think, sinong damage dealer dito? Okay, so now we're looking at options like the Beatrix, the Moskov, the Harith. Pero yung Harith ay tinanggal na, so that's no longer part of the equation. Beatrix and Moskov ang posible natin titigan dito. And not only that, wala pang mid laner ang kupunan ng Team Liquid Indonesia. So a Khalid might be an option here for Fnatic Onyx Philippines kung sakali na pumili ng Farsa dito ang kupunan ng Team Liquid Indonesia. Kasi kailangan nila ng medyo mas mabilis na umikot given na meron ng Matilda sa kabila. Pero, men, pang-apat na beses na tong tinatanggal yung Edith na ginagamit ni Kirk. 100%. Ang maganda dito, may substitute naman siyang Hylos or Glue, maybe. And again, I also miss seeing the R-Dot from Kirk. Yung mga bagay na gusto sanang makita, pero obviously, can't really see that much. Let's hear from the crowd! Make some noise! That's CC, there you go. So, if you are Fnatic Onyx Philippines, you do have the Khalid and the Beatrix. Pwede mong ibigay yon kay Kelra since Granger and Bruno are now gone. Yung Harith din ay tinanggal na. So I think the next best option for them would be the Beatrix kasi it does contribute to the huge AOE damage output na meron sila. Tapos, I'll keep saying it kahit hindi nila pinipick, the Hylos is still there. Hylos is really good. So parang, wala kasi hindi nila pinapansin talaga. Like, totally. Right? Yeah. But I feel like in this scenario, given na may Matilda sa kabila, it would be extremely helpful if you would have at least an extra amount of movement speed to counter that. And slow! May slow din yung Glorious Pathway. So, if you combo that with the real world, maganda yung slow. Pero again, because of the Matilda siguro, kaya nag-hesitate sila. And Kelra! Wow! Okay. Interesting. Like, fighting from a distance is gonna be the idea for Fnatic Onyx Philippines. Nakadepende talaga sa magiging... So now, given na revealed na yung gold laner nitong si Kelra, I think he wanted to have a greater advantage than Aaron Shiki. Kaya pinag-isipan nila ng mabuti. With 1-1, you don't have to fight really close, close up kontra sa Moskov or sa Beatrix, which is probably the reason why I picked it up. Meron din siyang late game insurance na yun kadalasan yung gusto ng Team Liquid Indonesia, right? You wanna have the Claude, you wanna have the carry,
parang yun yung mga puntahan nila eh. Moskov, pag kailangan talaga nila ng late game damage. Kailangan yata mapaalala ng NID kung bakit siyang tinatawag ng Filipino Savage eh. Pero alam mo, sa Bayang Bigkas, they have good damage trading. Agree. Mula dito sa Iritel. That's not bad. I agree. This is potential idea na posible nating makita mula sa kanila. Now, if you are Fnatic Onyx Philippines, you'll probably look for a hero here na gagamitin ni Brusco. In a certain, would you think the Tigreal would be okay here? I feel like mahihirapan siya ng slight upon trying to gather them. Kasi that would be the case, right? But in terms of possible initiations, baka pwede pa sila mag-explore in the EXP lane option and then put show in the roam. But it has to really be tanky yung kanila magiging susunod. But yes, Tigreal nga. Tigreal is gonna be the choice here for Fnatic Onyx Philippines. Coach Why Not and Coach Hayes giving their players the final reminders to hopefully bring the Philippines once again sa pinnacle ng M World Series. This is a chance for them to showcase what they can do kontra sa Team Liquid Indonesia. Casters, pasok. Isang panalo na lang ang kailangan ng Fnatic Onyx Philippines para depensahan ang titulo in the M Series. Kami mga pala ang casters nyo. Ako nga pala si Umi, kasama dito si Burrito. At ito na nga, Burrito, malapit na, Grand Finals na, naaamoy na. Grabe no, isang hakbang na lang para sa magkabilang kupunan na ito, tutungo na sila sa Grand Finals. If ever man, ikalimang pagkakataon na ng Pilipinas na makakatungtong sa Grand Finals. Kumbaga parang after one win na possible nating makuha ngayon, ay pwede na namang dumepensa ng titulo sa M Series ang Pilipinas. Imagine mo, ilang taon na natin ginagawa to. And this time around, it's gonna be Fnatic Onyx leading the way. Pero ang mga pangarap na yun ay hindi pa nasa realidad. Ang realidad ay kailangan pang manalo ng Fnatic Onyx Philippines against TLID. Well, kung titingnan natin, no, kung pagbabasahin natin yung lineup, masasabi ko na napaganda rin ng naging lineup dito ng Team Liquid ID. Gusto ko lang yung naging curve dito ng Fnatic Onyx Philippines na nilagay nila at kumuha sila ng Tigreal bilang kanilang roamer na kung saan ay nakokontrol at nabigyan ng pagkakataon na mag-adjust ang mga miyembro ng Team Liquid ID dahil nga yun, nakapag-purify or tatlo sa kanila ay nagpalit na ng spell, di ba? Oh, and look at this, Kelra. Umaabante sa tapat ni Aaron Shiki kahit hindi pa siya gumagamit ng kanyang Inspire. Napakatapang talaga maglaro ng 1-1 ni Kelra. No? Ito yung isa sa mga napansin natin even back then nung nasa ibang team pa si Kelra. Masasabi natin na I think ito yung nabigyan ng titulong the bravest 1-1 na humaharap pa nga. Pero ayun na, nagsisimula ng uminit si King Kong. Nagpapa-init itong jungler from Fnatic Onyx Philippines. And medyo unfortunate lang kasi hindi pa siya nagle-level. Wow! Pero speaking of unfortunate events, si Fabiana ay nasuro bigla ni Brusco at unang kill at maagang kill para dito sa jungler from Team Liquid. Inuntog, tapos tinulak at hindi na nagising pa. Pero mukhang yung damage ay kailangan pa rin respetuhin ni Kelra. Kahit pa sabihin natin na lamang ang Fnatic Onyx Philippines sa ngayon, hindi pa rin kaya ni Kelra na makipag 1v1 dito sa isang Iritel dahil sa lamang nga ng range at lamang din ng burst damage sa isang Iri. And maalala natin, isa rin to sa mga heroes din na panakanakang ginagamit din dito ni Kelra. Pero ngayon ay pasok din. Kirk ay napasipa na. Hindi na dito kay Super Prince. Kailangan problema, hindi pa level 4 si Super Prince. Pero nakuha din ni King Kong yung pagong na ipin si Aran. Brusco with the kill. Habol ngayon na magiging call ng Fnatic Onyx Philippines. Pero sabi nila, nasa paligid yung golem. Kunin muna natin to. At ito na naman si Super Prince tumatambay sa loob ng jungle ng TLID. Nagre-recall pa. Alam niyang walang kayang pumatay sa kanya. Fnatic Onyx Philippines, they seem to be in good form. Parang yung confidence nila ay umaapaw po nito. So, kitang-kita at ramdam natin. Hanggang ngayon ay level 3 pa lang itong si Ezekiel. Ayaw talaga bigyan ng pagkakataon na makalapit. Tingnan mo naman, umuokay-okay lang si Super Prince dito. And kung papansinin natin, halos lahat ng lane na lamang ang Fnatic Onyx sa top, sa mid, even dun sa bottom. Oo, naiiwanan din yung Hilda, no?
ganyan din kasi talaga yung gameplay kapag Cho XP lane ka. Hindi mo naman goal na talunin yung katapat mo. Ang goal mo ay unahan yung katapat mo at dito sa mid lane mukhang gagamitin na ni Ezekiel ang kanyang ulti para lang makapag-clear ng minions. Alam mong medyo nahihirapan na yung Farsa pag yun ay nangyayari. Mukhang hindi umaayon sa gusto ng Team Liquid ID. Ito, Skirk ay naipit. Meron pa naman siyang way para makatakas. Ang shield mula doon sa super wave. Gamit din. Pero siguro nabitawan dito ni Wede. Nasa lubong niya itong si Kirk. Nakapatay ang Team Liquid Indonesia. Pero ang Fnatic Onyx Philippines ngayon ay may pag-agaw ng ginagawa dun sa mga camps dito ng Team Liquid. Medyo alam na ng Fnatic Onyx Philippines sa may karapatan na sila pumasok sa loob ng jungle. And I just want to point out, tatlong Purify ang meron dito ang Team Liquid ID. Grabe yung respeto na pinapakita nila both kay Kirk pati na rin kay Brusco. At yung respeto na yun might give them a better mid-game. At least hindi sila iiyak kapag ay nasetan ng napakadami. Dahil most likely ay meron naman silang hawak na paraan na makatakas. At parang ganyan din lang, si Brusco ang uunahin nila. Okay, buhay ba naman si Brusco dito? Pero not for long dahil nabagsakan siya ng Predator Strike habang si Ingo napalalim din! Nagulat siya na apat pa sasalubong sa kanya pero si Kirk ay nandito din, sipa. Pero hindi sumakto doon kay Fabian, nakatakas. Pero river manipulation na gagamitin rin ni Super Friends. Ligtas pa rin dito si Fabian, pinagtutulungan. Itong si Super Friends and si Kirk ay buhay pa rin. Grabe naman, kanina pa tumatakbo to Mukhang mabubuhay naman si Kirk pero semi nag-audition ang Super Family doon at mukhang hindi makakalipad si Kelra. Available pa ang Power Wilderness pero mukhang matutulak at mai-implosion at hindi na magigising pa si Aran. Ay naku, napalalim din si Aran doon. Sinamantala ni Bruce ang pagkakataon. Ngayon ay hawak na nila yung maliit na kalamangan, yung pag-swing nito sa poder ng Fnatic Onyx Philippines. Hindi pa ganun kalaki ang impact nun pero magandang magandang sabihin natin magandang para dito sa Fnatic Onyx Philippines kasi ibig sabihin nito sila nakakakontrol. Oo, and kita naman na medyo frustrated yung mga nagiging engages ng side ng Team Liquid ID. Fnatic Onyx Philippines though may mga chance or may mga sabihin na moments na pa-isa-isang pumapasok. Medyo hindi natin gustong makita. Of course, if Filipino fan ka na sumusuporta sa Fnatic Onyx Philippines, pero maintindihan mo din kasi, looking at the heroes, ito yung mga tipo na kahit dalawa lang sila o tatlo lang sila, gana naman in terms of skirmishes. So, Team Liquid ID parang yun din kasi gusto nilang mangyari. Oo, mabigat ito and ramdam ng Fnatic Onyx at Team Liquid Indonesia ang pressure talaga para sa kanilang kubunan. Habang si Kirk ay buhay pa rin. Isang hampas na lang mula kay Fabian. At yun na nga ay nakakuha na sila ng implosion na nagamit din nakalipad. Standard, pinagsaluan ng dalawa. Nakakuha na nga dito ang kubunan. The Fnatic Onyx Philippines pero hindi pa sila tapos. Kasi merong river manipulation mula kay Super Prince. Ngayon binababaran yung mga patak mula doon sa river manipulation. Ang kikitil ata sa buhay ni Aran. Pero nandun si Kiko for the cleanup. Kaya lang nakuha pa rin ni Super Prince yung kill na yun. Grabe yung pangko-corner na ginagawa ng Fnatic Onyx. Lalo doon sa may bandang top lane. Hindi lamang nila na-corner yung isa. May dalawa pang nadamay doon at may mid lane fight pa nga. Mukhang yung Spear of Alpha ay magko-connect. King Kong goes down pero nandiyan pa si Kelra. Okay, hahabol pa si Kelra dito. And this time, Predator siya ay ginamit na nga rin. Sipa mula kay Kirk! Sobrang sakto lang talaga! Tayo naman niya namatay nakakasipag yan kasi wala na siya pagkakataon na makatakas pa mula kay Willie. Napakaganda na nagiging palitan. Yan na, Turtle magsuspawn. This is the last turtle of the game. Fnatic Onyx Philippines, may control sila around that river area. This is going to be really good dahil wala din namang jungler ang side ng Team Liquid ID at napaka-update na nga. Mukhang makakabigbigay naman ng vision si Aran pero vision lang ata ang mabibigay niya sa kayo. Okay, huling pagong ay hawak na ni Brusco. Kirk dito ay umaabante din and naghahanap din siya ng way para masipa kung sino man ang lalapit. Pero habang nangyari pala yun, bumasag rin sa Torre ng Torre sa may bandang ibaba itong si Kerra. Ngayon, balik siya dun sa pagong and this time, dalawang tao nakakuha ng implosion. Nasurden, Kiko nakakuha ng kill. Dalawa na kakagad ang kanyang nabawi doon. Habang si Ara naman ang magiging next. 3-man down mula dito sa Team Liquid Indonesia at Fnatic Onyx Philippines. Unti-unti ang paglobo ng kanilang kalamangan. Classic conceal play ng gagaling dito kay Brusco. Magandang response galing kay Ezekiel pero mukhang makakapag-push naman ng bagyang Fnatic Onyx Philippines. As you said, ng last turtle ay nakakuha ng Fnatic Onyx dito. That's 2 out of 3 turtles dito sa ating laro. At lumulobo na nga. Yung 1K gold lead nila kanina ay umabot na ng 3,000. Things are looking great for Fnatic Onyx nang nakaw pa nga ng purple. Eto na, parang unti-unti nang ginugutom ang Team Liquid Indonesia.
And base dito sa nagiging laruan ng Team Liquid ID, kinokontrol na rin nila kung saan sila lalaban dito, lalo na kung saan nanggagaling ang damage dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kagaya nga niyan, ginamit ang implosion, dadalhin dun sa kanilang poder, pero nakatakas din itong si Rafa. First Legacy Pop yan na nahuli. Ngayon naman ay hahabol pa rin si Kera, meron pa siya dito paglipad na inaantay ngayon. Sigling Eagle ay gagawin na rin ni Winnie. At makakatakas nga lang itong mga miyembro ng Team Liquid. Pero mapupush ng Fnatic Onyx ang mid lane. Mukhang hindi naman na ito mapipigilan ng Team Liquid ID. Wala pang feathered airstrike ang far side. That's the mid lane turret going down, which signifies na kayang-kaya na nga pumasok ng Fnatic Onyx sa loob ng jungle ng Team Liquid ID. At mas lalong mahihirapan ng TLID na makaharap ng chat sa Kelra. 2v1 scenario, hindi tatama ang feathered airstrike. At pinakabalang naman tayo ng gold standard. Ang bilis talaga tumakas no? Partida hindi nagsasapatos ang isang 1-1. Umaasa lang talaga yan sa mga attack speed na meron siya. And kanina sayang yung pagkakataon, hindi nga lang nakapag-crossbow tang itong si Keller dahil wala masyadong mastakan. Pero again, nakikita natin yung effort lang Fnatic Onyx Philippines na bigyan talaga ng space itong si Keller at hindi makalapit ang mga miyembro ng Team Liquid. Minsan nga kasi, di ba, namamatay bago pa maliparan. That's one of the, I guess, struggles na meron ng Fnatic Onyx ngayon dahil nga lamang na lamang sila. And 1-1 users know it. Minsan mababad trip ka, yung liliparan mo dapat ay namatay na agad. Oo nga. At taas din kasi ng damage ng Fnatic Onyx PH Minsan mapapasalamat kayo, pero nga tama nga dun sa sinabi mo. Medyo nahuhuli din ka si Kelra doon. Pero again, nagdidiwang na ang mga nakasuporta. Malamang hindi lang yan dito sa studio namin, kundi dyan sa inyong mga kabahayan. Nararamdaman na natin ang muling pagtungtong ng Pilipinas sa Grand Finals. And of course, yung mga nag-organize ng mga watch party dyan. Shoutout sa lahat ng mga watch party sa buong Pilipinas at pati na rin sa mga OFW natin na kahit medyo umaga na dyan o sobrang late na, ay sumusubaybay pa rin sa M6 World Championship. Palubo na ng palubo dahil umabot na nga ng 6K ang gold lead ng Fnatic Onyx at tuloy lamang ang pagmarcha ng Lord sa may bandang bottom lane. Mid lane naman ata ang punteriya ng Super Family ngayon. Hindi makahanap ng sagot ang Team Liquid Indonesia. Meron silang way kasi yung feathered airstrike, di ba? Ito yung classic na pinasasagot talaga sa isang 1-1. Kaya lang kasi ang problema, hindi lang kasi yung 1-1 ang masakit sa ulo dito, yung mga sipa ni Kirk, yung setup mula kay Brusco, at talagang na-force yung mga purify nila dahil sa mga pagkakataon na yun. And even yung skill di ba, normally, nakakita tayo, naka-flicker na ganyan, pero ngayon purify kasi, no? Okay, nakakalmahan nata muna nila. That's the first inhibitor turret down in the bottom lane. Meron pa namang wave na pwede nilang tulakin sa bandang mid lane, pero mukhang madedepensahan na ng TLID yung top lane inhibitor turret. For Fnatic Onyx, kompleto ang kanilang mga battle spell. Anytime ay pwedeng pumasok dito si Kirk or pwedeng pumasok si Brusco, pero mukhang tinitipid nila. Sinisigurado nila na proper ang kanilang timing. All purifies are up if your Team Liquid ID. Okay, Secret Eagle lang ang gagamitin dito para maklear ng mabilis, and even yung feathered airstrike! Look at that! Hindi ko rin namalayan. Si Arad tumumba na lang kagad. Ngayon si Brusco, meron pa siyang implosion dito. Tuloy-tuloy lang sila sa pagpasok ng Torre. Kaya lang na entry yung siege minion na natitira sa kanila. Aatras muna sila dito. Mahaba-haba pa naman itong window na to para sa next na Lord ng laban. Paano kaya ito tatapusin ng Fnatic Onyx Philippines? Re-respetuhin kaya ni Kelra. Makakalipad nga ba? Aaron Shiki matatrap pa doon, pero mukhang yung feathered airstrike ang magiging reply. That's 3 inhibitor turrets down for the side of Team Liquid ID. Mukhang magbaback na muna ang Super Family. Fnatic Onyx up by 10. Wow, nangangapa pa rin ang Team Liquid Indonesia. Ang dami mga ultimates na nagagamit, pero hindi tumatama doon sa mga tamang tao And paano mo naman tatamaan? Sobrang bibilis niyan. Majority ng mga heroes nila may dash. Itong si Super Prince lang ang wala, pero kahit wala siyang dash, sabi niya may damage naman ako Ayan Kitang-kita talaga, no? And for King Kong, hindi ko inakala na makakakita ko ever ng pure 1v1 underneath the turret na may mamamatay na Hilda. Hilda yun, men. Sabi nga, 'di ba, pag kulang sa kulang sa lakas. Kulang sa lakas. Kumapit sa grass. Pero wala kasing grass doon yan kasi tinayuan ng building lang, kailangan talaga pag may balance yan. Oo, tama. May mga grass, may mga building. Dapat may mga building at may greenery. Pero may mga kidnap din naman na ibinibigay na dito ang Fnatic Onyx Philippines. Buhay na rin ang Luminous na Lord at mamadaliin na kagad ito ng Super Family. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon ng Team Liquid na makasilip pa.
dahil sa magandang ginagawa nila na to, nararamdaman ko na. Nararamdaman mo na ba, pre? Nararamdaman ko na rin eh. Hawak-hawak ko na nga yung bandila, kapatid. Hindi lang Ramdam kita na. sa camera, pero nararamdaman ko na nga. Pero ayoko munang i-jinx. Wag mo na, wag mo na. Ayoko mo. I-manifest lang natin, Oo, pero ramdam wag naman. lang. Huwag naman natin kontrahin. Pero yan na nga. Ang mid lane, Okay. doon lalabas ang ating Luminous Lord. Isang tulak na lang ang kailangan ng Fnatic Onyx Philippines para tapusin ito, para makapunta sa Grand Finals, para maiselya na dedepensa na naman ang Pilipinas para sa corona ng MS Series. All battle spells available. Sino mauuna? Ang implosion na gamit kagad, dire-diretso na ang Fnatic Onyx Philippines. Nakakuha na si Kirk, pero mamamatay siya sa kamay dito ni Winnie. Atras muna dito magiging call, pero yung Lord ay buhay pa rin. Di ka pa mamatay dito. Si Aran, at yun na nga, natunaw na sa kamay ni King Kong. Dalawa na lang ang natitira at ang Super Family ang unang kupunan na pupunta sa Grand Finals maya-maya. At ito na nga, pagkakataon, may mga kidlat pa. Ladies and gentlemen, Super Family pupunta sa Grand Finals. Fnatic Onyx Philippines, iwagayway na ang bandila ng Pilipinas dahil Grand Final secured na naman! Oh my gosh, 4 na taon nang nagdodomina ang Pilipinas. At sa ikalimang pagkakataon, babalik na naman tayo sa Grand Finals. Grabe. Sa mga ganitong pagkakataon, napakasaya, napakasarap maging Pilipino. Oh. For sure, nagse-celebrate ang lahat ng mga Pilipinong sumusubaybay sa buong mundo. In another Grand Final secured para sa ating kupunan, Team Fnatic Onyx Philippines. Wow, what an honor to defend the crown once again. Ibang klase talaga, no? Parang ito na yung nagiging discussion sa lahat ng mga social media channels and all, na iba talaga yung laro ng Fnatic Onyx. Para bang 2 years ahead itong Fnatic Onyx sa ibang mga kupunan, no? Kumbaga parang oras na talaga ng Fnatic Onyx dito para sa ating M Series. Pero syempre, hihimayin muna natin ang napakagandang laro na yan kasama ang ating panel. Oy! 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 Oh, freestyle! Oy! 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 Mahulog yung in-ear! Mahulog yung in-ear! Mahulog yung in-ear! Ayoko na! Basic! Nakikita nyo ba to? Ha? Okay. Nakikita nyo ba to? Nakikita nyo yan? Ha? Nakikita nyo yan? Ha? Pang-5 beses na yan sa finals. 5 beses na. Okay, so where were we? Yung business meeting natin. Nasira ba yung in-ear ko? Hindi, okay naman. Sige, go! Silence. Wow! Wow! Nagsalita! Kala naman talaga. Pero ayun na. Finals na naman tayo for the 5th straight year. Isipin mo yun. Hiningal pa tayo. Kinabahan pa tayo ng slide. Uy, may kaba. May kaba. Siyempre. Di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi ako kinabahan. Kinabahan ako ng slide. Pero kasi ngayon trending ngayon, uso ngayon ng Ano ba? uso ngayon ng 3-1. Oo nga, no? Di ba? Kailangan trending. Kailangan sumabay tayo sa uso. And guys, congratulations in advance sa Philippines. Dahil pasok na tayo sa Grand Finals. You'll have to see it. You'll have to see it. Ito yata ang unang beses in history na pasok tayo pero galing tayo sa upper bracket. Panoorin nga natin kung ano thoughts nila kasama si Rose. Final slot this M6. Fnatic Onyx Philippines on a quest to get another championship for the Philippines. And right now we have Kelra and Coach Why Not with me here. Hi guys, congratulations. Hi, thank you. Kelra, are you happy? Grand Finals already.
Medyo. Kasi meron pang grand finals eh. Just a bit happy. He's not yet that happy because there's still a grand finals. Okay, now coach, we all know that the journey to get into grand finals of M6 is definitely not easy. Maybe you can share with us about the challenges you guys have faced throughout this journey. I mean, we've talked about it for so long already. I mean, since the beginning. Because as people might not know, but we're actually a combination of people who haven't won. I mean, Kelra is the only winner, MSC, but apart from that, all of us, we come from teams that weren't, stretching to the finals or anything, not that strong. So I was very grateful that, we formed a very strong team that respected each other, that had discipline, who loved each other despite of, all the mischievous stuff. So yeah. I think it's all really down to the chemistry. Just because they don't work with another team, it does not mean that this team will not work. And I think we can say that Fnatic Onyx Philippines has come up with a pretty solid and perfect lineup. Now, Kelra, what do you feel about your lineup? Are you happy? Are you confident with your teammates? Sobra. Super Super confident and super happy. You're happy with your teammates. Okay, I'm pretty sure they're happy with you too, because just now when we were doing like the pre-game interview, I was hanging out with them, and guys, they are cray back there. They are very hyped, and you guys didn't even look nervous. Were you nervous for today? No. Yeah, I could tell. They were just joking around backstage, and I think that really played a big part in their win today. Now, Kelra, I have to ask you, you're one game away from winning your championship, right? But what other goal do you have aside from being a champion if you were to win M6? Siguro pinaka-goal ko, gusto kong mapatunayan and mapatunayan ko sa sarili ko na kaya ko pa maglaro. Oh, okay. His personal goal is that he wants to prove to himself that he actually still can play. Because I'm pretty sure we all know that back then Kelra has won MSC, but that's been a few years already. So is it your way of telling yourself that, you know what, I'm still at my prime, I can still play? Ano na? Is it a way of you telling yourself that you can still play, you're still at your prime? Ano pwede sabihin? Yes lang? Yeah, coach said yes. Yes. Yes, okay, we like that. Coach said yes. Now, Kelra, we know that we are down to the top 4 already. Alam natin na top 4 na lang, di ba? Yes. So, in your opinion, who do you think will give you a hard time amongst the top 4? There's Selangor Red Giants, Team Spirit, Team Liquid Indonesia. Sa tingin ko sa SRG kami talaga. SRG. Selangor Red Giants? Selangor. Why Selangor Red Giants? Kumbaga meron silang champion mentality. Siguro sila yung talagang makakano sa amin. I see. He says he thinks that Selangor Red Giants actually has a champion mentality. So he thinks that, wait, do you think you're gonna meet them in the grand finals? Do you think you're gonna meet them in the grand finals? Yes. Yes! Oh, is it gonna be an SRG? Fnatic Onyx Philippines Grand Final. This is very, very interesting, especially since it's happening in Axiata. Now, Coach, speaking of Axiata, since M2, we know that the lower bracket has always won, to the point where people are saying there's a lower bracket meta, lower bracket curse. However, this time around, Fnatic Onyx Philippines is on the upper bracket. Coach, do you believe this curse or this meta exists? I don't think so. I mean, we have whole of Philippines on our back. We don't want to let down, Bren, Liquid, Blacklist, all these strong teams in the Philippines. I'm pretty sure my players carry that pride. I'm pretty sure that they do anything in their power to make sure that we get that chip. They are carrying and they're backed by the entire Philippines to defend the championship title. I think that's very, very nice. And the crowd here agrees, and I'm pretty sure the entire Philippine agrees too. Also, just now we saw a video showing how close you guys are together. Why are you guys so close? Coach and Kelra. For me, nakita ko kasi si Kelra na he's a very sweet boy, to be honest. I mean, marami siyang mga kapalpakan in the past. Alam natin lahat yan. But he really just means well. Kumbaga. And I kind of see a bit of myself when I was young. A lot of failures? Yeah, I wasn't the best person when I was young. Siguro yun ang dahilan bakit ako coach. And siguro talagang attracted lang ako sa kanya. And ang laki ng impact din kasi ni Kelra sa buhay ko Oh my God, this is so heartwarming.
He says that he sees Kelra in him when he was younger. And he even said that the reason why he believes in Kelra so much is because as much as Kelra has messed up a lot and failed a lot in the past, you know, he's still here. Kelra, what do you have to say to that? Are you gonna cry? Coach is being so sweet right now. I love you. Ayun lang. Do you wanna hug him? Hug daw agad. Lagi naman kami nagyayakapan. Oh, you guys always hug each other? I think this is like another father and son duo, you know? We love that. The crowd, do you guys like it? Okay, now, since you guys have already secured grand finals, what does this victory mean to you and who do you dedicate this victory to? Let's start with Kelra. Ano? Kanino mo dinidedicate yung panalo na to? Of course sa pamilya ko and sa mga teammate ko and sa lahat ng mga naniniwala sa amin. He dedicates this win to his family, his teammate, and to everybody that believes in him. Coach? Yeah, actually, ito yung pinakamagandang regalo na nabigay sa akin ni Kelra. Pinakilala niya sa akin yung girlfriend ko, yung partner ko, si Dorothy. So, ako sa kanya ako talaga dinededicate sa mga kids namin. And alam mo, hopefully magkaroon pa. And syempre, apart from her, kay God, and sa lahat ng mga Pilipino nandito, lahat ng mga Sonics, lahat ng mga Rora, lahat ng fans ng MPL Philippines, gagawin namin lahat ng makakaya namin para makuha yung champion. Aw, that's so heartwarming. So apparently, okay, you know what? I now know why Coach loves Kelra so much. It's because Coach met his girlfriend through Kelra. That is very cute and that is very sweet. Also, Coach dedicates this win to his girlfriend, his kids, and his future kids, apparently, he said. To everybody who are supporting the Filipinos, the Sonics, the Aurora fans who has come all the way from all over the world to support Fnatic Onyx Philippines. They are very thankful for you guys. And you know what? Congratulations. I'm pretty sure everybody's super happy that you guys have just got the first slot to Grand Finals. Congratulations to Kelra and to Coach Why Not. We will see you guys at Axiata Arena on the Grand Finals. Thank you very much. And with that, let's throw it back to the panel to break down this game up against Team Liquid Indonesia. So, anong pakiramdam mo na madadagdagan ka na naman at magkakaroon ka na ng kambal? Walang sagot. Ano pa? Hindi pa sasagot yan. Hindi pa sasagot yan. Kasi nakapasok pa lang naman tayo ng Grand Finals. Medyo ano pa, madaming games pa din. Diba? Madaming 7 games pa. yun. Oh. Hindi, 4 lang. 4 lang. Oh, 4 lang. 4 lang. Sorry. Yan ang mahalaga. Kasi kung 7 sorry. games yun, ibig sabihin, bumaba tayo ng lower bracket. Pero hindi naman siya nangyari. Diba? Silipin na lang natin to. Item build. Sinasabi nyo nga, di ba, kadalasan natatapos ang laban within 10 minutes to 12 minutes pag nananalo ang Fnatic Onyx Philippines. But that doesn't seem to be the case. Kasi dito, it was around 14 minutes almost. Pero hindi ibig sabihin na binitawan ng Fnatic Onyx Philippines yung kalamangan na meron sila. I actually attribute that to lahat tayo, sabay-sabay tayo sumisigaw sa studio. Disiplina. Like, chill lang. Kasi there were moments na, okay, na-wipe out sila, pero the minion waves were not positioned well, and may objective na pa-spawn. That's why hindi nila tinapos agad early on. I mean, they probably, ginawa sana nila kung possible, pero I think, pumasok na yung veterancy nila, yung experience nila sa game na we don't need to rush, lamang tayo, let's go for the discipline route, go for the objective. Grabe, hindi pa rin ako makamove on dun sa mga galaw na ginagawa ng ating mga pambato mula sa Fnatic Onyx Philippines na umaabot sa punto kasi na nauhuli ni Brusco yung mga players kahit na naka-triple purify sila. Di ba parang it's quite shocking to me when you think at it from that specific standpoint. Amazing. Kasi you're gonna have to exert on so much effort and I feel like you have to give props also to Kirk. Kasi si Kirk yung pumupwersa na magamit na yung mga purify skills nila pag gagamit siya ng Jit Kondo just to be able to knock them up. And then all of a sudden, it's, you know, Brusco coming out of nowhere tapos makaka-execute siya ng 2 or 3 implosion plays that have been really helpful for them. And honestly, hindi mo ito magagawa if it was just the Tigreal alone. That's the fun part, di ba? Kasi it really is a team effort to make sure na laging na-activate yung mga purify na yan. Correct. And making sure na there's always gonna be a trade. At least, in terms of the skills. Para pag clash na, wala na silang katakas-takas. Again,
you see stone cold. You rarely ever see that from King Kong kasi kadalasan tinuturo niya yung jawline niya, but he knows that the job is not yet over, but we will take this win for the Philippines para sa Grand Finals, being the MVP of this game. 7-2-7 in terms of KDA. Tapos yung GPM niya parang tatama na naman dun sa top 5 ba? Pang-gold laner. Pang-gold laner yung laner GPM. yan, Hindi, sabi natin to, I think when he picked up the Suyo, nako, ito na naman yung hero ni King Kong na kailangan. 5 levels, 4 levels yung lamang niya sa jungler ng kalaban. Sinasabi ko nga sa inyo guys, ang life goal talaga ni King Kong, kailangan umabot siya ng level 15 bago matapos yung 10 minions. Tama. Yan ang lagi nating napapansin sa kanya. As we take a look at the highlights, as at the moment, just a really comfortable setting para sa bansang Pilipinas. Kasi kung masasaksihan naman natin, most has been back and forth in terms of the team fights na meron sila. Gaya ng sinabi namin nung draft, unahan lang talaga to. If you use your Purify already, then that means you're susceptible to the implosion, to the way of the dragon. And I guess that's what happened. Kasi bukod dun, meron ding mini stun na magagaling dun sa 1-1. So that's a lot of problems kung wala ka na talagang Purify. And alam mo, pansin mo, because of the triple Purify and actually Revitalize from Aran, wala silang flicker factor, walang surprise factor na magugulat yung Fnatic Onyx Philippines. Kaya everything went according to plan kasi hindi naman sila nagugulat, walang kakaba-kaba sa puso nila. Yeah, honestly, inubos pa nga nila eh. 'Di ba? Pwede na silang mag-lock dito, pero hindi. Kailangan simot to the bones talaga para maramdaman nila yung panalo. Kahit hindi na mag-TP, kahit hindi na mag-emote, basta naubos at na-wipe out sila, that means it is gonna be a statement win para sa bansang Pilipinas as we will be the first grand finalist para sa M6 World Championship. Again, your casters are right here with us now. Boys, ano pa bang kailangan natin sabihin? Hi! Ano ba bang kailangan? Wala na nga eh. Kailangan ko na lang. Ewan ko, amin, parang sa totoo lang, yung performance ng Fnatic Onyx doon, patikim pa lang yun, pakiramdam ko. Patikim pa lang yun? Oo, feeling ko patikim pa lang yun kasi sa Grand Finals pa nila ilalabas yung legit na mas legit pa. Noko. Sabi nga namin nung nakaraang araw ni Midnight, Oh. nasa normal mode pa lang. Kasi may Normal easy mode. Okay, sige, bigyan mo normal ng difficulty. Hard mode, Oh. super hard mode, tsaka MPL mode. Okay. Gets. Meron Yung yan. pala yun. Yung pala yun. Yung pala yun. 5 level. Hindi ako handa. Hindi ako handa. Pero gets ko na. Feel ko gets na rin ang TLID. Gets na nila. Gets na nila. Feeling ko, pantansya lang yung game 1 eh. Grabe, as in sobrang tindi ng mga ganap. Sobrang tindi, pantay-pantay lahat. And then all of a sudden, ang daming nangyari. Pero kung kayo may mga suggestions and comments kayo sa dami ng nangyari para sa araw na ito, make sure to scan the QR code right over there para marinig namin ang feedback nyo. We swear, we promise that it is so helpful to the broadcast. Kaya maraming salamat na po kagad for your comments and suggestions. Baka kulang pa trash talk namin, sabihin nyo lang kulang sa amin. kulang pa yung bias Yun yung feedback namin. sa atin dati. Ano Kaya sabi? nga mas binayasan pa natin. Kulang pa pala yung bias. Yung Next time feedback dapat natin. dapat magsuot tayo ng Philippine colors na coat. Ay, Yung pwede. Diba? I like it. Pero Yung blue lang pwede sa akin. Ayun na lang yung kasha eh. Sige. Sige, yung blue na lang. Sure na lang natin. Silipin na lang natin yung blue. Tapos kailangan mag-formation tayo. Like higa tayo sa sahig, tapos magpipicture tayo ng flag ng Philippines. Wait, paano mo gagawin yun? Ha? Paano mo gagawin? Ang hirap na. Hindi, kasi iba-iba tayo ng kulay, di ba? Alam mo pinakamadali? Paano? Letters bias. Ganun. Pwede. So nakaganan. Letter. Basta hindi ako mag-i-S. Pwede. Hindi ka mag- Hindi ako mag-i-S. Hindi niya kaya yun. Yung S kasi dapat flexible. Wala nga flexible eh. Si Auntie na yun. Kaya na niya yun. Kaya na ni Auntie Anara, narinig mo na. Combo na kayo ni kung sino man ang kaya nung S. Di ba? Pwede na yun. At total, nandito na tayo sa letrang S. Kung skins ang usapan, page ni Burrito, pwede nyo na yung message. Yan. Kay Chantel, happy birthday. Kay Chantel. Harapan mo. Ilang araw? Pangatlong araw na ngayon. na to ng kanyang Diba? 18th birthday. So kung Happy nakaka-miss birthday. out kayo ng happy birthday, happy 18th birthday. Okay? Hindi namin i-count yung happy birthday lang. Kailangan merong 18. Okay? Kasi ano yun eh, multiplier yun. So kung nakatatlo na kayo, times 3 yung dias na ibibigay niya. Pero times 3 din yung saya na makikita nyo sa ating knockout Ayun na bracket. ba? Isipin mo, tabi na natin, pre.
katabi na natin yung trophy. Ayan na naman, oh. Tapos yung tatlo, maglalaban-laban na naman. Laglagan na naman doon sa baba. Yung SRG, araw-araw laglagan yung laban. Oh. The Oo same nga. with team spirit. Kung merong araw-araw Sunday, may araw-araw laglagan. Oh my G. Tapos ang mga kalaban nila, TLID pa, no? So, basically, kung gusto nilang manalo, kailangan nilang manalo ng a total of 10 games para makuha nila yung championship. Meanwhile, tayo, 4 na lang. At ito ang masasaksihan nyo sa ating semi-final schedule. Obviously, SRG kontra sa Team Spirit. And then there's TLID na naghihintay lamang. At kung sino mananalo dyan ay makakalaban ang final boss ng M6 World Championship. Grabe yung patikip. Ang sarap sabihin, no? Final boss tayo. Wala eh. Teritoryo talaga natin yung M-Series. No? Parang MSC game sa iba muna. Pero yung M-Series, 4 na taon pa. 4 na taon na. O, yun nga. Bakit pa? Premonition na ba yun na 1 taon pa tayo dito? Parang pwede rin. Pwede din naman. Okay lang. Pwede naman. Sa totoo lang, hindi ako magre-reklamo. Pero ito, hindi oops ito. Silipin natin ang play of the day. Sino ba? Guys, i-rate nyo to ulit out of 10. Anong laban Out of nito? 10. RRQ, SRG. Ito ba yung sumipa si... Ay, hindi. Ito yung sumipa si Kram. Anong nangyari dito? Ay, ayun! Pumasok, si Skylar, tapos namatay. Ay, hindi. Ano ba yun? Namatay siya. Yun nga yun. Hindi ba? Skylar pumasok sa 3. Patay Patay ang ang guwapo. ang guwapo. Patay ang guwapo. Very good. Very good. Very good. Uy, ito yung maniac. Oh, yun. So, si Innocent pala ang highlight. Hindi si Skylar. 11 out of 10. Okay. Oh, rating guys. Rating. 11 out of 10. Ako 11 out of 10. Ang lupit ni Innocent. That was too much. And that was record-breaking, by the way. Most kills in one game in M-Series history. 1905, pre. Ibang klase. Sipin mo, so Grabe. how does that happen? Hindi ba? Pagdating sa ganitong klase, dapat medyo mababa yan eh. Pero ito, tignan natin kung sino ang umangat at bumaba. Nakikita ko na yung figure ng mukha ko. So mukhang nandyan ako as of the moment. Ayan Diba? na Hindi nga. na nakakagulat. Banding talaga tayo dito sa una. Ay, Hans. Banding moment, oh. Banding. Diba? If we go down together. Tapos, May 3 serye pa naman. oh, may 3 Mahaba serye pa naman. Why not? Diba? At least mythic na. Oh. Diba? At Mythic na lahat. Mythic na lahat. Ay, oo nga. At Mythic least mythic na lahat. Congrats, We'll take congrats. that. We'll take that. Tapos yung mga may stars, guys, kasi wala eh. Medyo mahirap mag-imbento ng M6 rank eh. Diba? M6 rank yung susunod. Eh, hindi naman tayo pwede dyan. Diba? So, mag-stars na lang tayo. May protection para May protection na. May star protection. Hindi ka bababa. Ang hirap naman kung pagkababa mo, rekta ka na agad sa kabilang rank. Ang lungkot naman nun. Huwag naman. Yung ganun, di ba yun sa home alone yun? Oo. Kasi nilalapit nila sa akin pag nandito ako palaging nakatutok. Pero sige, okay lang. It's important that you hug your role. Diba? Tama. Pero ayun guys, for context, pag parehas tama, 2 points. Kasi pag tama yung team na pinili namin na mananalo, aka Fanatic Onyx Philippines, 1 point yun. Pag tama yung score, 3-1, 3-0, extra 1 point. Ngayon, pag parehong mali, minus 1. Wait lang, may question ako. Ano? Paano pag 4 kasi yung score niya eh? Anong 4? And then 3 counted as 3-0 yun. 4-0 kasi yung score niya. Counted as 3-0. Counted as 3-0 yun. Nanalo sila sa checkmate. Okay lang yun. Panalo sa Oo checkmate. nga, no? Counted as 4-0, pero ayun na. Doon na natapos ang lahat ng mga ganap natin para sa araw na to. In behalf of Athena, in behalf of Womi, Burrito, and Rockart, at sa lahat ng mga nandito na sumama sa amin sa watch party, guys, maraming salamat. You guys have been true sports and true fans. We're gonna be throwing it over to the M6 exclusive. First of all, congratulations, Grand Finals! Woo! Kasama natin yung si King Kong, syempre kilala niyo naman na siya. And the King Kong, congratulations, Grand Thank you Finals. po. Anong nararamdaman mo ngayon? Sakto lang, may Grand Finals pa. Excited lang. Wait lang, ayusin lang natin saglit yung mic. Yan! So, paano yung naging preparation nyo for TLID? Wala naman kami naging specific na preparation. Kumbaga kung paano lang kami mag-prepare tuwing may tournament. Actually, nakadepende lang siya kung sino kalaban namin ganun. Pero same lang yung prep na ginagawa namin. So, di ba from Swiss stage na best of 1 lang, tapos nakalaban nyo sila ulit ngayon na best of 5, parang may difference ba sa playstyle ng TLID?
Para sa akin, parang wala masyado, para paulit-ulit lang din yung ginagawa nila, kaya parang hindi kami ganun masyado nahirapan. Ano nasa isip mo ngayon na first time mo mag-M Series, tapos diretso pang Grand Finals? Sa ngayon, parang kumbaga parang yung saktong saya lang, kasi yung pa rin yung pinaka-inahabol namin yung mag-champion sa M6. So, doon sa mga natitirang teams natin, kasi diba maglalaban yung SRG, Team Spirit, at saka yung TLID. Sino din yung gusto nyo makatapat sa Grand Finals? Liquid ulit. Liquid ulit for Grand Finals. What can you say to, biglang nag-English. Ano masabi mo kay Fabian? Try again, try again, try again. If you will rate Fabian, 10 being the highest. 10 being the highest? 10. Pero good friends kayo, di ba? Ayan, banters lang guys sa kanila ni Fabian. Anong gagawin niyo sa break before tayo lumipat na Axiata? Di ko alam, mag-gym na lang ako. Ayun, gym talaga. Ilang oras ka nag-gym sa isang araw? 1 hour 30 minutes lang. Sige, message mo, invite mo sila na suportahan ng Fanatic Onyx Philippines sa Grand Finals. Sa mga fans, supportahan nyo kami sa mga paparating na Grand Finals. Sobrang grateful ko sa lahat ng nasuporta. Gagalingan lagi namin para sa inyo. Thank you guys. Congratulations ulit, King Kong. Lost in the shadows, feeling so small, but I've got a fire, won't let myself fall.